பண்பலையாலே ஒன்றாயினைவோம் இன்றே எழுவோம் இன்னை தொட. இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. VIT 90.8. இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. வேலும் உங்களை தாலாட்டும் வெள்ளை பனியும் நீராட்டும். தங்கக் கோயில் சிங்கக்கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். கல்விச் சாலைகள் ஏராளம் கனரக ஆலைகள் தாராளம். தீரா நோய்கள் ஆரா காயம் தீவேகம் தீராகும். வேலும் உங்களை தாலாட்டும் வெள்ளை பனியும் நீராட்டும். தங்கக் கோயில் சிங்கக்கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். கல்விச் சாலைகள் ஏராளம் கனரக ஆலைகள் தாராளம். தீரா நோய்கள் ஆரா காயம் தீவேகம் தீராகும். இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. தேசம் இங்கே பலவாகும் பேசும் மொழியே அறிவாகும். ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT-யால் உருவாகும். தேசம் இங்கே பலவாகும் பேசும் மொழியே அறிவாகும். ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT-யால் உருவாகும். திறமை கொண்ட பட்டாளம் உங்கள் அன்பால் உலகாளும். மக்கள் பணிக்கு துடிக்கும் எங்கள் இதயம் ஒன்றே அடையாளம். இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாவே. வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியின் மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் இன்றைய ஒளிபரப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம் வேலூர். இன்று 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதி சோபகிருது வருடம் மார்கழி மாதம் 13ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை. ஒரு விஷயத்தை உங்களால் கனவு காண முடியுமானால் அதை உங்களால் செய்து முடிக்கவும் முடியும். இந்த ஒரு இனிய கருத்தோடு இன்றைய தினத்தை இனிதாய் துவங்குவோம். உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 அன்று இன்று வரலாற்று பதிவுகளிலிருந்து சில துளிகள். டிசம்பர் 29 1845ஆம் ஆண்டு டெக்சாஸ் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் 28வது மாநிலமாக இணைந்தது.
டிசம்பர் 29, 1891ஆம் ஆண்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வானொலிக்கான காப்புரிமம் பெற்றார். டிசம்பர் 29, 1993ஆம் ஆண்டு உலகின் மிகப்பெரிய செம்பினாலான புத்தர் சிலை ஹாங்காங்கில் அமைக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 29, 2001ஆம் ஆண்டு பெருவின் தலைநகர் லேமாவில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. டிசம்பர் 29, 1911ஆம் ஆண்டு மங்கோலியா சிங் அரசிடம் இருந்து விடுதலை பெற்றது. டிசம்பர் 29, 1809ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் பிரதமர் வில்லியம் கிளாட்ஸ்டோன் பிறந்தார். டிசம்பர் 29, 1904ஆம் ஆண்டு இந்திய கவிஞர் கே.வி. புட்டப்பா பிறந்தார். டிசம்பர் 29, 1910ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற ஆங்கிலேய பொருளியலாளர் ரொனால்ட் கோஸ் பிறந்தார். டிசம்பர் 29, 2009ஆம் ஆண்டு தமிழக பாசன பொறியியல் வல்லுநர் பழ கோமதி நாயகம் மறைந்தார். டிசம்பர் 29, 2015ஆம் ஆண்டு தமிழறிஞர் தமிழண்ணல் மறைந்தார். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 அன்று இன்று வரலாற்று பதிவுகளிலிருந்து சில துளிகள். வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி தினம் ஒரு திறவுகோல். விடியலின் வேளையில் சிந்தைக்கு கருத்துச் சிதறல்களோடு முனைவர் காத்தமிழ்ச்செல்வன். இன்றைய கருத்துச் சிதறலில் நாட்டுப்புறவியல். நாட்டுப்புறவியல், இதனை ஆங்கிலத்தில் ஃபோக்லோர் என்று அழைப்பர். நாட்டுப்புற இலக்கியம் சமுதாயத்தை காட்டும் கண்ணாடி எனலாம். இது கிராமத்து மக்களின் அனுபவங்களை மட்டுமின்றி அவர்களது உணர்வுகளையும் பிரதிபலிக்கின்றன. நாட்டுப்புற இலக்கியமானது மனித சமுதாயம் எதை அனுபவித்ததோ, எதை கற்றதோ அதை குவித்து வைத்திருக்கும் சேமிப்பு அறை என்பார். நாகரிக சமுதாயத்தில் உள்ள கல்லாத மக்களிடையே எஞ்சியுள்ள நம்பிக்கைகள், வழக்கங்கள், மரபுகள், புராணங்கள், பழமரபு கதைகள், மூட நம்பிக்கைகள், திருவிழாச் சடங்குகள், மரபு விளையாட்டுக்கள், பாடல்கள், கலைகள், ஆட்டங்கள் முதலியவற்றை பற்றி ஆராயும் இயலே நாட்டுப்புறவியல் என்கிறார் ஜான் எல் மிஷ் என்பவர். நாட்டுப்புறவியலை அறிவியல் அடிப்படையில் ஆராய வழிவகுத்ததால் ஜேக்கப் கிரீம் என்பவரை நாட்டுப்புறவியல் தந்தை என்பர். நாட்டுப்புற இலக்கியம் பெரும்பாலும் பேச்சு நடையிலேயே அமைந்திருக்கும். மனித உள்ளத்தின் ஆழத்தையும் அங்கே தோன்றி எதிரொலிக்கும் பல்வேறு இதய ஒலிகளையும் வாழ்க்கையின் பல்வேறு நிலைகளில் எழும் இயற்கையான எண்ணத்தையும் இன்ப துன்பங்களையும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் காணலாம். ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டையும் பழக்க வழக்கங்களையும் வரலாற்றையும் நாட்டு நடப்பையும் உண்மையான முறையில் படம் பிடித்து காட்டுவன இந்த நாட்டுப்புற இலக்கியங்களே. மனித இனத்தின் வரலாற்றை, வாழ்வை, முடிவை சித்தரிக்கும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் மனித உணர்வின் வடிகாலாகவும் கட்டுப்பாடற்ற கற்பனை நிறைந்த களஞ்சியமாகவும் திகழ்கின்றன. தமிழில் தோன்றிய முதல் நூலான தொல்காப்பியம் நாட்டுப்புறவியலை பண்ணத்தி என்ற சொல்லால் உரைக்கிறது. சிலப்பதிகார வாழ்த்துக் காதையில் வரும் அம்மானை வரி, கந்துக வரி, ஊசல் வரி, உழைக்கை குற்றும் பாடல் முதலியன வாய்மொழி இலக்கிய வகையை சார்ந்ததாகும். நாட்டுப்புறவியல் துறை வளர்ந்து வரும் துறைகளில் ஒன்றாகும். நாட்டுப்புறவியல் தமிழகத்தில் 1950களில் முகிழ்ந்து 60களில் அரும்பி 70களில் மொட்டாகி 80களில் மலராகி மனம் பரப்புகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாகத்தான் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு வீறு கொண்டு எழுந்துள்ளது. நாட்டுப்புறவியல் புதிய பரிணாமங்களை பெற்றுள்ளதோடு களங்களையும் பெருக்கியுள்ளது. நாட்டுப்புறவியல் வகைப்பாடுகளும் பல்வேறு நிலைகளில் கூறப்படுகின்றன. நாட்டுப்புறப் பாடல், கதைப்பாடல்,
பழமொழி, விடுகதை, புராணம் முதலியன நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் அடங்கும். நாட்டுப்புறவியல் துறை சமூகவியல், மானிடவியல், உளவியல், தத்துவயியல், மொழியியல், வரலாற்றியல் முதலிய பல துறைகளோடும் பின்னி பிணைந்து செயல்படுகிறது. நாட்டுப்புற இலக்கியம் சமூக உணர்வின் உள்ளார்ந்த பிரதிபலிப்பாகும். சமூகத்தை புறக்கணிக்கும் எந்த ஓர் இலக்கியமும் இலக்கியமாகாது. இலக்கியமும் சமூகமும் பின்னி பிணைந்தவை. நாட்டுப்புற இலக்கியம் முழுமையும் சமூகத்தின் அன்றாட வாழ்க்கை போக்கையே வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. சமூகத்தில் காணப்படும் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் நாட்டுப்புறவியல் காட்டுகிறது. மனிதனுடைய கடந்த காலத்தை பற்றிய நிகழ்ச்சிகளை கூறுவதால் நாட்டுப்புறவியலை வரலாற்று அறிவியல் என்றும் கூறுவர். வரலாறும் நாட்டுப்புறவியலும் மக்களுடைய எழுதப்படாத மரபுகளை பற்றி ஆராய்கின்றன. நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் மூலம் ஒரு நாட்டின் வரலாற்றையும் அரசியல், சமூக வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்ளலாம். நாட்டுப்புறவியலுக்கும் தத்துவியலுக்கும் நேரடி தொடர்பு இல்லை எனினும் நாட்டுப்புற மக்களது சமய நம்பிக்கைகளை நாட்டுப்புறவியல் மூலம் அறிகிறோம். நாட்டுப்புறவியல் இன்று தனியொரு துறையாக அறிவியல் துறையோடு இணைந்து வளர்ந்துள்ளது. சமூகத்தில் காணப்படும் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் நாட்டுப்புறவியல் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. மனித மனத்தை கொண்டு நாட்டுப்புறவியலும் உளவியலும் தொடர்பு படுவதை அறியலாம். வாழ்வியல் தத்துவத்தை விளக்குவனவாகவும் வெளிப்படுத்துவனவாகவும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. ஒரு நாட்டின் வாழ்வையும் வரலாற்றையும் குறை நிறைகளையும் தெளிவாக காட்டுவன நாட்டுப்புற இலக்கியங்களே. நன்றி. இன்றைய கருத்துச் சிதறலில் சிந்தனை துளிகள் உங்களை சிந்திக்க வைத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மற்றும் ஒரு தினம் ஒரு திறவுகோள் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முனைவர் க. தமிழ்ச்செல்வன். இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. நன்றி. மண் வாசனை உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி மண் வாசனை. நம்ம மண் வாசனை நிகழ்ச்சியில விவசாயம் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள், விவசாயம் எப்படி பாதுகாப்பான முறையில் பண்றது, விவசாயத்துல என்னென்ன மேன்மையான விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, விவசாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தண்ணி. அந்த தண்ணியை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நீரின்றி அமையாது உலகுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவரு 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே தண்ணி தான் மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, தண்ணியை சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை அன்னைக்கே நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. நீரின்றி அமையாது உலகு, வானின்று சுரக்கும் அமுதம், மண்ணில் நின்று பலந்தர நீர் சேமிப்பு நிலையங்கள் அவசியம். ஆதி தொழிலான வேட்டைக்கு அடுத்துதான் வேளாண்மை தொழில் தான் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம செஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுறது, ஓடைகள் கட்டுறது, ஏரிகள் அமைக்கிறது, இதெல்லாம் நம் முன்னோர்கள் நமக்காக செஞ்சு நீரை சேமிச்சு வச்சாங்கன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில ஏரிகள், கால்வாய்கள், குட்டைகள் இதெல்லாமே காணாம போயிடுச்சு. மன்னர்கள் கோவில்கள் கட்டிய அளவுக்கு ஏரிகளை வெட்டினாங்க. ஏரியிலிருந்து நீர் செல்லும் மதகுகள், இந்த ஏரிகள், கால்வாய்கள் இதெல்லாம் மக்களால பராமரிக்கப்பட்டது. இதுக்கு பிரதிபலனா அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, ஏரிக்கரை மரங்கள், ஏரிகளை வளர்ற மீன்களை எல்லாமே குத்தகைக்கு விட்டாங்க. மன்னராட்சி காலத்துல ஊர் சபைகளின் கீழ் அமைந்த ஏரி வாரியமாக மாற்றப்பட்டது. நம்ம விவசாயம் செய்யறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது நல்ல நிலம் இருந்தாலும் நீர் அதுக்கு ரொம்ப அவசியம். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில நீர் பற்றாக்குறை நமக்கு இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. மழை நீரை நம்பியே நம்ம இன்னைக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் அமல்ல இல்லாட்டாலும் அதற்கான செயல்பாடுகள் அந்த காலத்திலே இருந்தது. தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வளாகங்களில் விழுந்த மழைநீரை சேமிக்கும் இடமாகவே சிவகங்கை குளத்தை ராஜராஜன் அமைத்தார். பிற்காலத்துல செவ்வப்ப நாயக்கர் தஞ்சை நகர்ல பெய்த மழைநீரை வெவ்வேறு தெருக்கள்ல சுடுமண் குழாய் மூலம் சிவகங்கை குளத்துல சேர்த்தாரு. ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, பொது பணின்னு ஒரு துறையை நிறுவி இதை பராமரிச்சுட்டு வந்தாங்க. இந்த மாதிரி பாதுகாப்பான முறையில நமக்காக
நீரை சேமிச்சு வச்ச நம் முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலே தமிழகத்துல 39,202 ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு அதுல கால் பாகத்தை காணல. அதற்காக கிணற்றை காணோன்ற கதையா நம்ம யாருக்கிட்டையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. ஓடைகள் ஆக்கிரமிப்பால குளங்களும், குளங்களின் ஆக்கிரமிப்பால வயல்களும், வயல்களின் ஆக்கிரமிப்பால விவசாயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீர் ஆதாரம் அழிஞ்சுக்கிட்டு வரதுனால இன்னைக்கு அங்கங்க கொலாச்சண்டையை நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஏன்? குடிநீர் பஞ்சம் தலைவிரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. வேளாண்மை தொழில் மட்டுமின்றி மின் உற்பத்தி, அனைத்து தொழில்களுக்கும் வியாபாரத்திற்கும் சேர்ந்ததே இந்த நீர் ஆதாரம்னு சொல்லலாம். நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாக்க நீரை பயன்படுத்துவோரின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமா இருக்கு. ஏன்னா சராசரியா ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 250 லிட்டர் தண்ணியை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான் தன்னுடைய அன்றாட தேவைகளுக்காக. ஒரு குடும்பம் 1000 லிட்டர் தண்ணி. இந்த தண்ணியை குறைந்த அளவு பயன்படுத்தணும்னா நம்முடைய சந்ததிகள் பாதுகாக்கப்படும். எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் அதை சேமிச்சு வைக்க குளங்களும் ஏரிகளும் தயார் நிலையில இருக்கணும். ஆனா ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக குளங்களும் ஏரிகளும் சுருங்கி போயிடுச்சு. சுருங்கிய ஏரி குளங்களை பராமரித்து தூர்வாரி வைத்திருந்தால் அவற்றில் ஆண்டு முழுவதும் தேவையான தண்ணீரை நம்மளால சேமிக்க முடியும். அதுவும் செய்யறதில்ல. பாதிக்கு மேற்பட்ட குளங்கள் தூர்ந்து போயிடுச்சு. ஏரி குளங்களுக்கு வரும் கால்வாய்கள் ஆக்கிரமிப்பால காணாம போயிடுச்சு. சிறு மழையை கூட சேமிக்க முடியாத துயரம் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருந்துகிட்டு இருக்கு. இருக்கிற 1-2 குளங்களையாவது நம்ம தூர்வாரி நம்ம பராமரிச்சு மழை நீரையும் சேமிச்சு வச்சோம்னா நம்முடைய விவசாய நிலம் பாதுகாக்கப்படும், நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்படும், நம்முடைய எதிர்காலம் பாதுகாக்கப்படும், நம்முடைய சந்ததிகள் பாதுகாக்கப்படும். மழை நீரை சேகரிப்போம், நம்மளுடைய சந்ததியை பாதுகாப்போம் என்பதே இன்றைய மண் வாசனையில் நாம் பார்த்தது. நன்றி, வணக்கம். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மண் வாசனை, உங்கள் VIT பண்பலை 90.8. வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. செவிச்செல்வம் VIT பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஏறு தழுவுதல் பற்றிய அறிவு சார்ந்த தொகுப்புகளோடு ஜெயலட்சுமி. ஏறு தழுவுதல் அல்லது சல்லிக்கட்டு என்பது தமிழர்களின் மரபு வழி விளையாட்டுகளில் ஒன்று. ஏறு அல்லது எருது என்பது காளை மாட்டை குறிக்கும். மாட்டை ஓடவிட்டு அதை மனிதர்கள் அடக்குவது அல்லது கொம்பை பிடித்து வீழ்த்துவதான விளையாட்டு. தமிழர்களின் வீர விளையாட்டுகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் இவ்விளையாட்டு மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் மற்றும் பாலமேடு என்னும் ஊர்களிலும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நார்த்தமலை மற்றும் தேனிமலை, தேனி மாவட்டம் பல்லவராயன்பட்டி மற்றும் ஆவரங்காடு போன்ற ஊர்களில் ஆண்டுதோறும் தை மாதத்தில் பொங்கல் திருநாளையொட்டி நடத்தப்படுகின்றது. சல்லிக்கட்டின் பெயர் காரணம். சல்லிக்கட்டில் சல்லி என்பது விழாவின் போது மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படுகிற வளையத்தை குறிக்கின்றது. புளியங்கம்பினால் வளையம் செய்து காளையின் கழுத்தில் அணியும் வழக்கம் தற்போதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. மேலும் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புழக்கத்தில் இருந்த சல்லிக்காசு என்னும் இந்திய நாணயங்களை துணியில் வைத்து மாட்டின் கொம்புகளில் கட்டிவிடப்படும் பழக்கம் இருந்தது. மாட்டை அணையும் வீரருக்கு அந்த பணமுடிப்பு சொந்தமாகும். இந்த பழக்கம் பிற்காலத்தில் சல்லிக்கட்டு என்று மாறியது. பேச்சு வழக்கத்தில் அது திரிந்து ஜல்லிக்கட்டு என்று ஆனது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் சிந்துவெளி நாகரீகத்திலும் ஏறு தழுவுதல் நிகழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளன. கொல்லக்கூடிய காளைகளை தழுவி போரிட்டு அடக்குவதால் கொல்லேறு தழுவுதல் என்றும் சிறப்பித்து கூறப்படுகிறது. புதுதில்லி தேசிய கண்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்ற சிந்துவெளி நாகரிகம் சார்ந்த முத்திரை ஒன்றில் ஒரு காளை உருவமும் அதை அடக்க முயலும் வீரரை அக்காளை தூக்கி எறிவதும் உயிரோட்டமான விதத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து கிமு 2000 ஆண்டு அளவிலேயே ஏறு தழுவுதல் வழக்கத்தில் இருந்தது என்று ஐராவாதம் மகாதேவன் போன்ற அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த ஜல்லிக்கட்டின் சிறப்பை சொல்லும் பல இலக்கியங்கள் கிடைக்கப் பெற்று இருக்கின்றன. சல்லிக்கட்டு தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு விதமாக நடைபெறுகிறது. மதுரை அலங்காநல்லூர் போன்ற இடங்களில் வாடிவாசல் வழியாக வெளியேறும் காளைகளை இளைஞர்கள் விரட்டி சென்று அதன் திமில் மீது தொங்கியபடி குறிப்பிட்ட தூரம் செல்வார்கள். இது வேலி மஞ்சு விரட்டு எனப்படும். வட தமிழகத்தில் வடம் மஞ்சி விரட்டு என்ற பெயரில் 20 அடி நீள கயிற்றில் காளையை கட்டி இருபுறமும் காளையை ஆண்கள் இழுத்து பிடிக்க, ஒரு சிலர் மட்டும் அதன் முன்னே நின்று கொம்பில் உள்ள பரிசு பணத்தை எடுக்க முயற்சி செய்வார்கள். ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், மெக்சிகோ நாடுகளில் காளை போர் முக்கியமான தேசிய பொழுதுபோக்கு விளையாட்டாக இன்றும் நடைபெறுகிறது. காளைகளை அரங்கிற்குள் விரட்டி ஆத்திரமூட்டி சண்டையிட்டு வெல்வதே இக்காளை போரின் நோக்கம். இம்மேனாட்டு காளை போரும் ஜல்லிக்கட்டும் ஒன்று போல தோன்றினாலும் இரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை ஆகும். சு. செல்லப்பாவின் வாடிவாசல் குறுநாவல் இவ்விளையாட்டினை பற்றி முழு படைப்பாக வந்து ஜல்லிக்கட்டை சிறப்பு செய்துள்ளது. சல்லிக்கட்டு தமிழர்களின் பண்பாடாக கருதப்படுகிறது. அதை அழியவிடக்கூடாது என்று தமிழர்கள் கூறுகின்றனர். சல்லிக்கட்டு காளையை உழவுக்கு பயன்படுத்துவதில்லை. கன்றில் இருந்தே வளர்க்கப்பட்டு கோயில் மாடாக வழிபட்டு சல்லிக்கட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கோவில் மாடுகளை சல்லிக்கட்டில் சம்பிரதாயமாக ஓடவிட்டு யாரும் பிடிக்கக்கூடாது என்று அறிவிப்பதும் உண்டு. இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமான விளையாட்டாக ஜல்லிக்கட்டு கருதப்படுகிறது. ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு தமிழரின் வீர விளையாட்டாக கருதப்பட்ட போதிலும் மிருகவதை தடுப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இது தடை செய்யப்பட்டு சில கால போராட்டத்திற்கு பிறகு பல கட்டுப்பாடுகளோடும் விதிமுறைகளோடும் இவ்விளையாட்டு இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது. நேயர்களே, செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை கேட்டது ஏறு தழுவுதல் பற்றிய அறிவு சார்ந்த தரவுகள். வழங்கியவர் ஜெயலட்சுமி. செவிச்செல்வம் விஐடி பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on Vit Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields, be it computers, environment, technology, physics, or any field. Data Chunks has it all. Hello VIT, I'm Sudeep from MTech ST, and I'm here on Data Chunks to give some chunks of information on nuclear reactor. Nuclear power plant stands on the border between humanity's greatest hopes and its deepest fear for the future. On one hand, atomic energy offers a clean energy alternative that frees us from the shackles of fossil fuel dependence. On the other, it summons images of disaster, quake-reputed Japanese power plants belching radioactive steam, the dead zone surrounding the Chernobyl's concrete sarcophagus. But what happens inside a nuclear power plant to bring such a marvel and misery into being? Imagine following a volt of electricity back through the wall socket all the way through miles of power lines to the nuclear reactor that generated it. You'd encounter the generator that produces the spark and the turbine that turns it. Next, you'd find the jet of steam that turns the turbine, and finally, the radioactive uranium bundle that heats water into steam. Welcome to the nuclear reactor core. The water in the reactor also serves as a coolant for radioactive material, preventing it from overheating and melting down. In March 2011, viewers around the world became well acquainted with this reality as Japanese citizens fled by tens of thousands from the area surrounding the Fukushima Daiichi nuclear facility after the most powerful earthquake on record, and the ensuing tsunami inflicted serious damage on the plant and several of its reactor units. Among other events, water drained from the reactor core, which in turn made it impossible to control the core temperature. This resulted in overheating and partial nuclear meltdown. So let's see what happens in the heart of the reactor, that is, nuclear fission. Despite all the cosmic energy that the word nuclear invokes, power plants that depend on atomic energy
don't operate that differently from a typical coal-burning power plant. Both heat water into the pressurized steam, which drives the turbine generator. The key difference between the two plants is the method of heating water. While older plants burn fossil fuels, nuclear plants depend on the heat that occurs during the nuclear fission. When one atom splits into two and releases energy, nuclear fission happens naturally every day. Uranium, for example, constantly undergoes spontaneous fission at a very slow rate. This is why the element emits radiation and why it's natural choice for the induced fission that nuclear power plants require. Uranium is a common element on Earth and has existed since the planet formed. Uranium-235 or U-235 is one of the most important to the production of both nuclear power plant and nuclear bombs. Uranium-235 decays naturally by alpha radiation. It throws off an alpha particle and 2 neutrons and 2 protons bound together. It's also one of the few elements that can undergo induced fission. Fire a free neutron into an uranium-235 nucleus and the nucleus will absorb the neutron, becoming unstable and splitting immediately. As soon as the nucleus captures the neutron, it splits into 2 lighter atoms and throws off 2 or 3 new neutrons. That is, the number of ejected neutrons depends on how the uranium-235 atom splits. The process of capturing the neutron and splitting happens very quickly. The decay of a single uranium-235 atom releases approximately 200 million electron volts. That may not seem much like, but there are lots of uranium atoms in a pound, that is 0.45 kilograms of uranium. So many, in fact, that a pound of highly enriched uranium as used to power a nuclear submarine is equal to about a millions of gallons of gasoline. The splitting of an atom releases an incredible amount of heat and gamma radiation, or radiation made of high energy photons. The 2 atoms that result from the fission later release beta radiation, that is superfast electrons and gamma radiation on their own too. But for all this to work, scientists have to first enrich a sample of uranium so that it contains 2 to 3% of more uranium-235. 3% enrichment is sufficient for nuclear power plants, but weapon-grade uranium is composed of at least 90% uranium-235. Stay tuned for more episodes on nuclear reactor at Data Chunks with me, Sudeep. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on Vit Community Radio 90.8 FM. See you next time with another interesting, informative chunk of data on Data Chunks. தம்பி வா 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 வா. அண்ணே வேலண்ணே, யாரை கூப்பிட்டு இருக்க? அதுவா பாலு, அதோ தெரியுது பாரு மேகம், அதை தான் கூப்பிடுறேன். அட அண்ணே, எனக்கு வெளியில வேலை இருக்கு, இப்ப போய் மேகத்தை கூப்பிடுறேன்ற. மேகம் வந்தா தனியா வரும், கூடவே மழையில வரும். தம்பி பாலு, நான் யாரு? வேலு. வேலூர் வேலு. நான் ஒரு வேலை செஞ்சா அதுக்கு பின்னாடி 1000 அர்த்தம் இருக்கும். அப்படி என்ன அர்த்தம்னு இருக்கும் சொல்லுங்க கேப்பா. தம்பி, மழை நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அதே நேரத்துல மழை காலத்துல நாம சில விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறது அதை விட முக்கியம். வேலண்ணே, அப்படி என்னெல்லாம் செய்யணும் சொல்லுங்க கேப்போம். தம்பி பாலு, மழை காலத்துல நான் சொல்ற விஷயங்களை முக்கியமா கடைபிடிங்க. உங்க உடல்நிலைய நல்லா வச்சுக்கலாம். மழையில நடக்கக்கூடாது. அப்படியே மழையில நனைஞ்சா உடனே தலையை ஓட்டணும். மழையில நனையும் போது சகதியில கால்பட்டா உடனே சோப்பு போட்டு கழுவணும். வெளியே போகும்போது குடை இல்லைன்னா ரெயின்கோட் போட்டுக்கிட்டு போகணும். கண்டிப்பாக மரத்துக்கு கீழே நிற்கவே கூடாது. நீங்கள் காரில் இல்லைன்னா பைக்கில் போகும்போது மெதுவாக போகணும். ஏன்னா பக்கத்தில் நடந்து போகிறவங்க மேலே தண்ணி தெரிக்கும்ல. சொல்லிட்டேல்லண்ணே, செஞ்சிருவோம். வேலூர் வேலு மழை காலத்துக்கு தயாரா இருக்காரு. நீங்க இது போல இன்னும் பல மழைக்கால தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து கேளுங்க விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி.
வணக்கம் நேர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில் சமுதாய மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. ராமுவேல். எந்த ஊர் சார் நீங்கள்? தார்வழி வில்லேஜ். இது மாதிரி சீசனில் வந்து
என்ன கேண்டீன் அண்ணா, இன்னைக்கு டீல இஞ்சி வாசனையே இல்லையே. ஐயா, இஞ்சி ரேட்டு அதிகமாக இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் அதிக காசு கொடுத்து டீயை வாங்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நானும் இஞ்சியை சேர்க்கல. என் நிலைமையையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸ்ரீராம், இஞ்சி டீ குடிக்காம உன்னால வாழ முடியாதா? நீ என்னதான் செய்வியோ டீ குடிக்காம? ஜோக் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா அவங்க உண்மையிலே நல்லவங்கன்னா மற்றவங்கள பத்தியும் யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம தலைவரை பாருங்க, அவர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லார பத்தியும் யோசிக்கிறார்ல, அந்த மாதிரி நாமளும் இருக்கணும். அது சரி, மத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளவங்களா கொஞ்சமாச்சும் இருக்கணும். இல்லனா இந்த வாழ்க்கை பயனற்றது. அப்புறம் விலங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆமா, நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி. நீங்க ஒரு உண்மையான மனுஷனா இருந்தா மனித நேயத்தை பின்பற்றி அதே மாதிரி நடக்கணும். என்னாச்சு தம்பி? ஸ்ரீராம் மாமா, கடவுள் ரொம்ப மோசமானவர். ஷாருக் தம்பி, என்ன நடந்துச்சு? நீங்க என்ன பண்ற? என்னாச்சு தம்பி, சொல்லுங்க. ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? ஸ்ரீராம் மாமா, உங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்கார்ல பீட்டர், அவரோட பையன் மெல்வின் என்னோட உயிர் நண்பனா இருந்தான். தம்பி, நண்பனா இருந்தான்னு ஏன் சொல்றீங்க? இப்போ அவர் உங்க நண்பன் தானே? இல்ல, இப்போ அவன் இல்ல, இனிமேலும் வரமாட்டான். மெல்வின் ஹெல்மெட் போடாம பைக் ஓட்டிட்டு போனான். அப்போ அவனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு. அவனுக்கு தலையில பலமான காயம். அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்ததும் டாக்டர் அவனுக்கு எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு அவனோட மூளை இறந்துருச்சுன்னு சொன்னாரு. அதான் பீட்டர் மாமா அவருக்கு லீவ் அப்ளை பண்ண என்ன ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புனாரு. அவனோட சின்ன பையனை பீட்டர் இழந்துட்டான்ப்பா. ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மாமா, மெல்வின் தன்னோட உடல் உறுப்பை தானம் பண்ணி 9 பேருக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கான். அவன் சாகும் போது கூட ஒரு பெரிய தானம் பண்ணியிருக்கான். எப்படி? பீட்டர் மாமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சரியான நேரத்துல மெல்வினோட உடல் உறுப்பை தானம் செஞ்சு ஒரு பெரிய உன்னதமான காரியம் செஞ்சாங்க. அப்படியா? உறுப்பு தானம்னா என்ன? நாங்க அத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா என்ன நடக்குது எப்படிங்கறத பத்தி எங்க கிட்ட முழுமையான தகவல் இல்ல. இதோ உங்க பாஸ் வராரு, அவர்கிட்டயே கேளுங்க. ஏன்னா அவர்தான் உறுப்பு தானம் செய்ய பீட்டர் மாமாக்கு அறிவுறுத்தினாரு. சார், உறுப்பு தானம் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. உறுப்பு தானம்னா என்ன? நீங்க உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி கேட்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் இருக்கு. இறந்த பிறகு நாம உடல் உறுப்பு தானம் செஞ்சு பிறருடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்தலாம். அதோட ஒரு நபரோட வெவ்வேறு உறுப்புகள் மூலமா நீங்க 9 பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். 9 பேருக்கு வாழ்க்கையா? ஆமா, உடல் உறுப்பு தானங்கிறது மெல்வின் மாதிரியான ஒருத்தருடைய மூளைச்சாவை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது. உடல் உறுப்பு சேதமடைஞ்சு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு உடல் உறுப்பு தேவை. அப்பதான் இவங்க உயிரோட வாழ முடியும். அதோட மூளை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உறுப்பு தானம் செய்ய முடியும். அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவங்க சொந்த விருப்பத்துல தான் உறுப்புகளை தானம் செய்யறாங்க. ஆனா சார், பொதுவா உறுப்புகளை தானம் செஞ்சா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த உறுப்புகள் இல்லாம பிறப்போன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க இதயம் தானம் செய்யப்பட்டிருந்தா அடுத்த வாழ்க்கையில இதயம் இல்லாம ஒரு நபர் பிறக்க முடியுமா? இதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை தான். மூட நம்பிக்கையில இருந்து வெளியில வாங்க. ஜீவா, நீங்க உங்க இதயத்தை எத்தனை பேருக்கு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல காமெடி. ஆனா சார், உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு எதிரானது இல்லையா? மரணத்துக்கு அப்புறம் கடைசி காரியங்கள் செய்யறது நம்ம வழக்கம் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்போ செய்ய? நம்மோட வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்யறதும் தான் உண்மையான பக்தி. அதோட உடல் தானம் செய்பவருடைய உடல் தானத்துக்கு அப்புறமா அது சிதைக்கப்படுறது இல்ல, உடல் ரொம்ப மரியாதையோட திருப்பி தரப்படுது. ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. ஒருத்தர் வாழும்போது நிறைய சேவைகள் செய்யலாம். ஆனா இறந்த பிறகும் நிறைய பேரை வாழ வைக்கிறவன் தான் உண்மையான மனுஷன். இந்த ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காகத்தான் உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்கணும். முதலாளி சார், நான் என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய விரும்பினா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சரியான ஒரு யோசனை. உடல் உறுப்பு தான சேவைக்காக மோகன் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள நாம தொடர்பு கொண்டா உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த எண், அதாவது 180010371000. இது புனித சேவைக்காக 24 மணி நேரமும் இயங்குது. இங்க நீங்க எல்லா தகவலையும் பெற முடியும். இங்க பாத்தீங்களா, இதுதாங்க என்னோட உடல் உறுப்பு தான அட்டை. இது கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்.
நீங்களும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய ஆர்வமா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த உறுப்பு தான அட்டையை வாங்கிக்கோங்க. சார், நாங்களும் அந்த மாதிரி உறுப்பு தான அட்டையை பதிவு செய்ய விரும்புறோம். இந்த வாழ்க்கை யாருக்காவது பயனுள்ளதா இருந்தா அது மிகவும் நல்லதுதானே சார்? இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு சிறந்த மனுஷனா மாறதுக்கு சபதம் எடுத்து நீங்க உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்க. உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு அழைக்கவும் 1800103710. இந்த படைப்பு SBI ஃபவுண்டேஷன், SBI கார்ட்ஸின் ஆதரவால் மோகன் ஃபவுண்டேஷனால் வழங்கப்பட்டது. उस राह पे यादें लिए ஹாய் குட்டீஸ், இது விஐடி பண்பலை 90.8. விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம். நான் உங்கள் லீஷு. கடவுளோட புகழ பாடி மக்கள் கிட்ட இருந்து அரிசி தானியங்கள்னு பிச்சையா வாங்கி உயிர் வாழ்ந்துட்டு அடியார் ஒருத்தர் ஒரு ஊர்ல இருந்தாரு. அந்த அடியார் அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு மண்டபத்துல தங்கி இருந்தாரு. அந்த இடத்துக்கு அவரை பார்க்க வெளியூர்ல இருந்து ஒரு அடியார் வந்தாரு. அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப நேரம் அவங்களோட பழைய கதைகளை பேசிட்டு இருந்தாங்க. அந்த நேரத்துல வெளியூர்ல இருந்து வந்த அடியார் எவ்வளவோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது உள்ளூர் அடியார் அதை கொஞ்சம் கூட கவனிக்காம அப்பப்ப ஒரு முறை அவரோட கையில இருக்கிற கோலால டொக் டொக்குன்னு தட்டிட்டு இருந்தாரு. இத பார்த்த வெளியூர் அடியார், என்ன இது, எவ்வளவோ நாள் கழிச்சு நான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன், ஆனா நீங்க நான் பேசுறத கொஞ்சம் கூட கவனிக்காம வேற ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, என்ன அவமானப்படுத்துறீங்கன்னு கோபமா பேசினாரு. உடனே அவர்கிட்ட கேட்ட உள்ளூர் அடியார், நான் இந்த கோலால அடிக்கடி தட்டிட்டு இருந்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு மக்கள் கிட்ட இருந்து அரிசிய பிச்சையா வாங்கி வரேன். ஆனா இந்த மண்டபத்துல இருக்கிற ஒரு எலி எனக்கு எதிரியா இருக்கு. நான் எவ்வளவு உயரத்துல அரிசி மூட்டைய கட்டி வச்சாலும் அந்த எலி அந்த மூட்டைய கடிச்சு என்னுடைய அரிசியை எடுத்துக்கிட்டு போயிடுதுன்னு சொன்னாரு. அந்த எலி கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு தெரியாம தான் அப்பப்ப கோலால தட்டிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னாரு. இத உன்னிப்பா கேட்டுட்டு இருந்த வெளியூர் அடியார், எவ்வளவு உயரத்துல அரிசி மூட்டைய வச்சாலும் அந்த எலி எடுக்குதுன்னு நீங்க சொல்றத வச்சு பார்த்தா அவ்வளவு உயரம் எட்டி குதிக்க அந்த எலியோட மனசுல தெம்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த தெம்பு எங்க இருந்து வருதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொன்னாரு. சொன்ன மாதிரியே எலி வலைய தேடி தோண்ட ஆரம்பிச்சாரு. அந்த வலைக்குள்ள ஏராளமான நெல்லையும் அரிசியையும் எலி சேமிச்சு வச்சிருந்தது. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச அந்த அடியார் அது எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து காலி செஞ்சுட்டு இப்ப அந்த எலி எந்த தைரியத்துல செய்யுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரி அன்னைக்கு நைட்டு குறைவான உயரத்துல கட்டி வச்சிருந்த அரிசி முட்டைய கூட அந்த எலியால எடுக்க முடியாம போச்சு. தன்னோட எதிர்கால தேவைக்காக கையில எதுவுமே இல்லையேன்ற எண்ணத்துல எலி ரொம்பவே சோர்ந்து போயிடுச்சு. அதனால அதால எதையுமே செய்ய முடியாமலும் போச்சு. உள்ளூர் அடியார் கிட்ட வெளியூர் அடியார்
இனிமே நீங்க கவலைப்படாம இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு. எப்பவுமே எதிர்காலத்துக்குன்னு நாம ஏதாவது சேர்த்து வச்சோம்னா எதிர்காலத்தை பத்தி கவலைப்படாம இருக்கிற காலத்துல நிம்மதியா இருக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷோ. பாய் குட்டீஸ். करवट बदल के दिखाए अधूरी राह पे सवार डूबी कश्ती उठाए दफन तेरा कमाए तेज है ये हवाएं ना कोई साथ यहाँ रे, तेरी वजह से जो पल गवाए उनका हिसाब लिखा कहाँ रे। अब साथ ही है सदा रे, जज्बात अब है कपारे, अपना कोई मुझे पुकारे। aşkı seviyorum ama hadse çağdan sahane. कच्चे धागे रिश्तों के टूटे हाथों से तेरे फिर न आएगी, मिटे लकीरें हाथों की। झूठी कसमें खाई न तू मेरा रांझना, मांग दी तेरे हाई न तू मेरा रांझना। அப்பா அப்பா எய்ட்ஸ்னா என்னப்பா? டாய் என்ன கேட்ட? எய்ட்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டேன். படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியல, கண்ட கேள்வியெல்லாம் கேட்டுனாரு. போய் படிக்கிற வேலையை பாரு போ.
என்ன அப்பு ஒரே சோகமா உட்காந்துருக்க? எங்க அப்பாவை நினைச்சு தான் சோகமா உட்காந்துருக்கேன். ஏன் அவருக்கு என்ன? இப்போ கூட தான் ரோட்ல கிரிக்கெட் விளையாடணுன்னு எங்க வீட்டில் என்ன மாட்டி விட்டுட்டு போயிருக்காரு. அது இல்லடா பப்பு, எங்க அப்பாவுக்கு எய்ட்ஸ்னா கூட என்னன்னு தெரியல. அட அன்னைக்கு தான் உன்னோட அண்ணன் புக்கில் நம்ம படித்தோம்ல, நம்ம கிளாஸ் பசங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமே. உனக்கு தான் எய்ட்ஸ்னா ஒரு கொடிய நோய் தெரியும்ல, அப்புறம் ஏன் உங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்ட? அது இல்லடா பாப்பு, எங்க அப்பாவோட ஆபீஸ்ல ஒருத்தருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கான். அதுக்காக அவரை எப்படியாவது வேலையை விட்டு தூக்கிடணுன்ட்டு கோவமா போன்ல பேசிட்டு இருந்தாரு. எங்க அப்பாவுக்கு எய்ட்ஸை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல. அது மற்றவங்களுக்கு சாதாரணமா பரவாதுன்னு சொல்லலான்னு தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். அதுக்கு அவரு என்ன லெஃப்ட் ரைட்டு வாங்கிட்டார் தெரியுமா? அப்போ நீ நல்லா தாண்டா நினச்சிருக்க. இந்த உலகம் தான் உன்னை புரிஞ்சிக்கல. இந்த உலகம் நீ சொல்றதை ஏத்துக்கிற நாள் சீக்கிரமாவே வரும். உங்க அப்பாவும் புரிஞ்சுப்பாரு. இப்போ வா போய் கார்ட்டூன் பார்க்கலாம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வழங்கும் கருத்துக்களம். மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறும் ஒளித்தளம். உங்கள் குரல்களில் ஒருங்கிணையும் கருத்துக்களம். விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம தண்ணீரை எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்துறது மற்றும் சேமிக்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம கருத்து கேட்டுட்ருக்குறோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. வணக்கம்மா, உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. எங்கள் பேர் அன்னபூர்ணி. இப்போ இன்னைக்கு தண்ணீர் சேமிக்கும் முறையை பற்றி தான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்விகள் கேட்க போகிறேன். உங்களுடைய வீட்டுடைய தேவைக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை 1000 லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது? அது தேவைப்படும் 10,000 லிட்டர் கூட ஆவாங்க. 5 வீடு வாடகை, வீட்டுக்காரரோட 7வது. தண்ணி நிறையா தான் ஆவாங்க. குழாவில் தண்ணி வெளியே வருது, பிடிச்சி வாஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. துணி துவைக்கிறது, சாமான் தேய்க்கிறது எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறாங்க. தண்ணி நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே. நான் சிக்கனமாக தான் நேர்ந்து ஒரே ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் நான் சாமான் தேய்ச்சிடுவேன். அரை பக்கெட் தண்ணியில் கூட சாமான் தேய்ச்சிடுவேன் சிக்கனமாக நான். அப்புறம் தொட்டியில் ட்ரம்மில் ஊற்றி வச்சுக்கிறேன். அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து சாமான் தேய்ச்சிக்குவேன். கொஞ்சம் துணி எந்தினா ஒரு செட் தான் துணி துவைச்சிக்குவேன். வீடு என்ன வாஷ் பண்ணுவேன். அது வீடு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு பக்கெட்டு தண்ணி தான் எனக்கு செலவு. தண்ணி எனக்கு அவ்வளோ ஆகுதில்லை. இப்போது நல்லா சொன்னீங்க, நீங்கள் தண்ணியை விலை கொடுத்து வாங்குற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா நம்ம தண்ணியை நம்ம விலை கொடுத்து வாங்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி? ஏன் இப்போலாம் நம்ம தண்ணி விலை கொடுத்து வாங்கலை. நீங்கள் நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி நம்ம தண்ணி நம்ம விலை கொடுத்து வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு? பார்க்குறோமே, அப்போல்லாம் தண்ணி கூட வாங்கறதுல இப்போ தண்ணி வாங்குறோமேன்னு. இப்போ தண்ணி இன்றைக்கி வாங்கணும் ஒரு கேன் தண்ணி. சரி, இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள், தண்ணியை எப்படிலாம் நம்ம சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம்? சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம், அது வீட்டில் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, எப்படியெல்லாம் சிக்கனப்படுத்தலாம் சொல்லுங்கள். எப்படியெல்லாம் தண்ணியை சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம் நம்ம? எப்படின்னா வீடு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கம்மியாக பண்ணணும், துணி துவைக்கிறதுக்கு கம்மி பண்ணணும், சாமான் தேய்க்கிறதுக்கு கம்மி பண்ணணும், குளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும். அது கம்மியாக பண்ணணும். அப்படி தான் தண்ணி சிக்கனம் பண்ணணும். மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படின்றது கண்டிப்பாக எல்லாருமே பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் மழை வரும்போதெல்லாம் தண்ணியெலாம் நீங்கள் சேமிப்பீங்களா? மழை வரும்போது பக்கெட்டு வச்சுருவாங்க. தண்ணி பிடிச்சி பக்கெட்டு வச்சு தண்ணி நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். அந்த தண்ணி கூட மெத்தையிலேருந்து ஓடுவோம். ஒரு மெத்தை 3-4 வீடு ஓடு. நீங்கள் இப்போ இருக்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? தண்ணி எப்படியெல்லாம் சிக்கனமாக பயன்படுத்தணுன்றதை சொல்லுங்கள். தண்ணியெல்லாம் இப்போ இருக்கிறது ஒரு சூழ்நிலை. தண்ணியெல்லாம் சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் சொல்லலாம். சொன்னால் யாருக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சரி, ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க. நிறைய கருத்துக்கள். விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம தண்ணீர் சேமிக்கும் முறையை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி கேள்விகள் கேட்க போகிறோம். வணக்கம் சார், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் மாதவன். நான் பழைய காட்பாடியில் இருக்கிறேன். காட்பாடி மாவட்டம். இல்லை, ஆட்டோ ஓட்டுறேன். தண்ணீர் பற்றாக்குறை அதிகமான ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு. தண்ணீர் சிக்கனம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் தேவை. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய வீட்டுடைய தேவைக்கு ஒரு நாள் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது? குறைஞ்ச ஒரு 50-60 லிட்டருக்கு மேலே தேவைப்படும் சார். ஏன்னா வீட்டில் நாங்கள் சமையல் செய்கிறதுலேருந்து சாப்பாடு செய்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே கட்டாயமாக அவசியமாக தண்ணி தேவைப்படுது. காலையில் ஏஞ்சி 4 பேரும் குளிக்கிறோம். அதிக வெயில் இருக்கிறதுனால தண்ணி பஞ்சம் எங்களுக்கும் அதிகமாக இருக்குது. நல்லா சொன்னீங்க சார். எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் தண்ணி நம்ம ரொம்ப நிறைய செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க? வீட்டில் குளிக்கிறதுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம் சார். நாங்கள் அதிகபட்சம் நாங்கள் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். கம்பல்சரி டெய்லி தண்ணி அன்றாட வாழ்க்கையில் தண்ணி பயங்கரமாக தேவைப்படுது. இப்போ தண்ணீர் வீணாவதை தடுக்க நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறீங்க?
நாங்கள் வீட்டில் வந்து குடிநீர் தொட்டி சேகரிப்பு தொட்டி கட்டி வச்சுக்கிறோம் சார். நாங்கள் அதிகபட்சம் தண்ணி வீணாக்கிறதில்ல. வீட்டிலேருந்து வர தண்ணியை பைப் மூலிமா வந்து குடிநீர் தேக்க தொட்டியில் நாங்கள் சேர்த்து வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் சார். மழை தண்ணியெல்லாம் திரும்ப யூஸ் பண்ணுறோம், குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், வீட்டில் பாத்திரங்கள்லாம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சார். தண்ணீரை சேமிக்கும் முறை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மழைநீர் சேகரிப்பு அவங்க வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க. இன்னும் நிறையா சேமிக்கும் முறையெல்லாம் கூட வச்சுருப்பாங்க. ஃபில்டர் தண்ணி அதை தனியாக ஒரு பக்கெட்டில் சேமித்து வைப்பாங்க. அப்புறம் மழை வந்துச்சுன்னா அதை தனியாக சேமித்து வைப்பாங்க. அது மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய தண்ணீரை எப்படிலாம் சேமிக்கிறீங்க? நாங்கள் வீட்டில் வந்து குடிநீர் தேக்க தொட்டி கட்டி வச்சுக்கிறோம் சார். மழை தண்ணியெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், சேமித்து வைக்கிறோம். நாங்கள் அதிகபட்சத்தில் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது. சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து தண்ணீர் சேமிக்கும் முறையை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? தண்ணீர் எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்கிறீங்க? மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கம்பல்சரி எல்லார் வீட்லேயும் கட்டணும். அதன் மூலிமா நம்ம வந்து நிறைய தண்ணி சேமித்து வைக்கிறோம். விவசாயத்துக்கு அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படுது. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும். நம்ம வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்கும். ரொம்ப நன்றிங்க சார், விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக. தேங்க்யூ சார். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம தண்ணீர் சேகரிக்கும் முறை மற்றும் அது தண்ணீரை எப்படியெல்லாம் நம்ம சிக்கனமாக பயன்படுத்தலான்றதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. வணக்கம் மேடம், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. வணக்கம், என்னோட பேர் ராதிகா, காட்பாடி. மேடம், நீங்கள் சொல்லுங்கள், இன்றைக்கி உங்களுடைய வீட்டினுடைய தேவைக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது? 2000 லிட்டர்ஸ் ஆகிடுது. இப்போ எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் தண்ணீர் நிறைய செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? பார்த்தீங்கன்னா துணி துவைக்கிறதுல நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகிட்டு, வீடு வாஷ் பண்ணுறது, பாத்திரங்கள் கழுவுறது, அதுக்கப்புறம் இந்த டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணும்போது நிறைய தண்ணி அதில் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் குளிக்க வைக்கும் போது அவங்க அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க. தண்ணி இந்த சம்மரில் வந்து தண்ணி நிறைய சில்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. குக்கிங் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல டஸ்ட்பின்லலாம் க்ளீன் பண்ணணுன்றது அந்த வேஸ்ட்டாக போயிடுது. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க மேடம். இப்போது தண்ணீர் வீணாவதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம்? இப்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குழாவை நல்லா மூடி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆர்ஓ வாட்டர் இருக்கும், அந்த ஆர்ஓ வாட்டரில் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகிறப்பெல்லாம் கூட அந்த தண்ணியை பிடிச்சி கூட அவங்க சேமித்து வைப்பாங்க. அது மாதிரி வீணாகிற தண்ணி நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம சேமித்து வைக்கலாம்? எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணி துவைக்கிற போது ஒரு 4 குடம் தண்ணி ஆகுனா 2 குடத்தில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சோப்பு சர்ஃபெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். அந்த சோப்பெல்லாம் போடும்போது கம்மியாக போட்டுக்கலாம். இல்லாத பட்சத்தில் நிறைய லிக்விட் ஐட்டம் கிடைக்கிது, அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேஃப்டி பண்ணிக்கணும், அந்த இடத்துல செலவு பண்ணாமல். அதுக்கப்புறம் பாத்திரம்லாம் கழுவும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக அதை ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு முறை வாஷ் பண்ணும் போது தண்ணி அங்கே மிச்சப்படுத்தலாம். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இப்போது நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து என்ன விஷயங்கள் சொல்ல போகிறீங்க தண்ணீர் சேகரிப்பை பற்றி? எப்படியெல்லாம் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம சேமிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி? நிறைய வேஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம பண்ணிடுவோம். ஆனால் பிற்காலத்தில் நிறைய பேர் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம என்ன விட்டுட்டு போகிறோமோ அதுதான் நம்ம பிள்ளைங்க அப்படின்ற போது தண்ணி வந்து ரொம்ப முக்கியம், இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோமோ அதுதான் பிள்ளைங்களுக்கு, அது அவங்க அப்படியே நம்ம செய்வாங்க. ஆமாம், அதனால் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் தண்ணி எப்படி. நீங்கள் தண்ணி எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, தண்ணி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிக்கனமாக பண்ணுறீங்களோ அதுதான் நீங்கள் லைஃப்பை சிக்கனமாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நிறைய பேர் நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் மழை வந்ததுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், மழையே வராத சீசன் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பழக்கமோ அதுதான் பின்னாடியும் வரும். இன்றைக்கி வந்து மழை நீர் அப்படின்றது வந்து உயிர் நீர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் அந்த மழை வரும்போது வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியறது கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மழை தானே தண்ணி தானே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைப்போம். அதுலேயே நிறைய எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் தண்ணியை வந்து அதில் வேஸ்ட் ஆகுது. இப்போது இந்த மழை நீரை எப்படி சேகரிக்கலாம் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள். மழை நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த தளம் போட்டுற வீடு இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு கீழே அந்த இடத்துல ஒரு பக்கெட்டு போட்டு தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் கீழே தொட்டி கட்டிட்டு மேலே ஹோல்ஸ் போட்டு விட்டுட்டோம்னா அது மற்ற நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மழை வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் பழுவு போட்டு குணத்தில் வெட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல போர் இருக்குன்னா அதை இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் டேப் ஒரு ட்ரம்மு பெரிய ட்ரம்மாக வச்சுக்கிட்டு அங்கே டேப் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் தண்ணீர் வீணாகுவதை எப்படி தடுக்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க?
பார்த்திங்கன்னா நிறைய செலவு பண்ணுறதை கம்மி பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஜெனரேஷனும் நல்லா இருக்கணும்னா தண்ணி ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால் யூஸ் பண்ணும்போது சிக்கனமாக அதை பார்த்து பார்த்து நம்ம செலவு பண்ணணும். தண்ணியை பணத்தை சம்பாதிச்சலாம், தண்ணி சம்பாதிக்க முடியாது. இப்போல்லாம் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் தண்ணி பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ வர ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தண்ணியே நம்ம காசு கொடுத்து தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கறனால தண்ணி சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் போது காசு கொடுத்து வாங்காத சுச்சுவேஷன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நன்றி மேடம், விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக. தேங்க்யூ சார். இன்னைக்கு கருத்துக்கிழமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் சார் வேல்முருகன் சார், ஆட்டோ டிரைவர், பிரம்மபுரம் பக்கத்தில். இன்றைக்கி வந்து நம்ம கருத்துக்கிழமை நிகழ்ச்சியில் வந்து தண்ணீர் சேமிக்கும் முறை பற்றி தான் வந்து நம்ம ஒரு சில கேள்விகள் உங்ககிட்ட நான் கேட்க போகிறேன். எப்படிலாம் நம்ம தண்ணியை சேமிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி. உங்களுடைய வீட்டுடைய தேவைக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது? எங்கள் வீட்டுக்குலாம் சார் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 லிட்டர்னா அப்படி இதுவாகும். அது இல்லாமல் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது, சாமான் எடுத்து துணி துவைக்கிறது நிறைய செலவு, அதெல்லாம் கணக்கு பார்க்கறது கிடையாது. 1000 லிட்டர் தேவைப்படும் சார் ஒரு நாளைக்கு. எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து தண்ணீர் ரொம்ப செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதிகமாக நான் செலவு பண்ணுறதுன்னா நான் குளிக்கிறதுக்கு அப்புறமா துணி துவைக்கிறதுக்கு, ஆட்டோ கழுவுறதுக்கு, இவ்வளோதான். அதிகமாக நான் செலவு பண்ணுறதுன்னா என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் அவ்வளோதான். சிக்கனமாக நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் அதுக்கு பண்ணலாம்? துணி துவைக்கிறது, அந்த தண்ணி வேஸ்ட்டு தண்ணி உப்பு இது பண்ணுறது, பாத்ரூமுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதே கொஞ்சம் துணி துவைக்கிறது 2 பக்கெட்டு 3 பக்கெட்டு மாற்றுறது ஒரே பக்கெட்லேயே மாற்றி இது பண்ணிக்கலாம், சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறமா வீட்டுக்கு இந்த ஆர்ஓ வாட்டர் போட்டுக்கிறது தண்ணி வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகுது, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்ரூமுக்கோ துணி துவைக்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் கழுவுறது வாரத்துக்கு வந்து 2 வாட்டி 3 வாட்டி கூட கழுவுறேன். ஒரு வாட்டி கழுவுனா கொஞ்சம் மிச்சம் சிக்கனமாகும், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து தண்ணீரை சேமிக்கும் முறை, கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணீரை சேமித்து வைக்கணும். நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் எப்படி உங்களுடைய தண்ணீரை நீங்கள் சேமித்து வைக்கிறீங்க? வீட்டில் நமக்கு சேமித்து வைக்கிற மாதிரி இது இல்லை சார். குடம் அதுமாரி தான் பிடிச்சி வைக்கிறோம், ட்ரம்மில் பிடிச்சி வைக்கிறோம். டெய்லி நமக்கு தண்ணி வரதுனால அது அவ்வளோ கஷ்டமாக இதுவும் இல்லை. தண்ணி இல்லாதவங்கிறதுல பார்த்து தான் இது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. தெரில நமக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் அந்தளவுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக ஆகலை. ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ, தங்கத்தை பாதுகாத்து வைக்கலாம், என்னென்ன பண்ணணுமோ. கண்டிப்பாக நல்லா சொன்னீங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படின்றது கண்டிப்பாக யாரும் பண்ணுறது கிடையாது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? மழைநீர் சேகரிப்புனா எப்படி சார்? அது சொல்லி வச்சுருக்காங்க, பண்ணாங்க, ஓப்பன் பண்ணும்போது அது சட்டம் வரும்போது பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா அது யாரும் கடைப்படுத்தும் கிடையாது. அதற்கு சேஃப்டி ஆவதனும்னு தெரியல. இதுக்கு வேறு ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. நான் எதுவும் சொல்கிறேன்னு தெரியல. சரி, மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்கிறீங்க தண்ணீர் சேமிப்பு பற்றி? மற்ற ஆளுங்கள்லாம் பார்த்து மற்ற ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம், அதை அப்படியே கடைப்படுத்திங்க, அவ்வளோதான். கருத்துக்கிழமை நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம தண்ணீர் சேமிக்கும் முறை மற்றும் வந்து தண்ணீர் எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். வணக்கம் சார், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என்னுடைய பேர் வெங்கடேசன் சார். நான் ராதிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கேன் சார். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். இன்றைக்கி நம்ம கருத்துக்கள் நிகழ்ச்சியில் வந்து தண்ணீர் எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்துறது, எப்படி சேமிக்கிறது, அதை பற்றி தான் ஒரு சில கேள்விகள் உங்ககிட்ட இருக்குது. சொல்லுங்கள் சார், உங்களுடைய வீட்டின் தேவைக்காக ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது? ஒரு 1000 லிட்டர்லேருந்து 1500 லிட்டர் தேவைப்படும் சார். ஆமாம் சார். எந்தெந்த விஷயத்துக்கெலாம் வந்து தண்ணீர் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க? நார்மலாக தண்ணி தேவை இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது துணி துவைக்கிறதுக்கு அதிகமான தண்ணி பயன்படுத்துகிறோம், குளிக்கிறதுக்கு அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், பாத்திரங்கள் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், இன்னும் வீட்டை மெயின்டெனன்ஸு இது பண்ணுறதுக்காக, தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக தண்ணியை பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. வீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது, பாத்திரம் கழுவுறது, இது எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நிறையவே செலவாகுது. இப்போது தண்ணி வீண் செலவு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எந்த விஷயத்தை நினைக்கிறீங்க? இப்போ வீண் செலவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேஸ்டேஜ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹெட் டேங்க்கு நம்ம இது பண்ணும்போது நிறைய பேர் வீட்டில் தண்ணி ஃபில் ஆகிட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா அது பாட்டு ஓடிட்டு வேஸ்டேஜாக போயிட்டுருக்கோம். அந்த வகையில் வேஸ்டேஜ் ஆகிட்டுருக்கு. ரெண்டாவது வகையில் பார்க்கும்போது ஈவன் வீட்டு நம்ம டேப்பில் கூட பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் அந்த டேப் வந்து அந்த வாஷரில் லூஸாக இருக்கும்போது சொட்டாக அது வேஸ்டேஜ் ஆகிட்டுருக்கும். அது நைட் டைம் டே போகும்போது அதனுடைய வேஸ்டேஜும் போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் நிறைய பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு துணி வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய கெமிக்கலான பொருட்கள் பயன்படுத்தும் போது அது நிறைய டைம் அலசுனா தான் அந்த ஃபோம் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 முறை அதை அலசி வேஸ்டேஜாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் தண்ணி இன்றைக்கி வேஸ்டேஜாக போயிட்டுருக்கு. ரொம்பவே நிறைய விஷயங்கள் நல்லா சொன்னீங்க. இது மாதிரி தண்ணி வந்து எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து
ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, விண்ணின் மழை துளி மண்ணின் உயிர் துளி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. மழைநீர் கண்டிப்பாக நம்ம சேகரிக்கணும். இப்போது எப்படியெல்லாம் ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு நம்ம பண்ணலாம்? மழை வரும்போது அந்த அந்த வேஸ்டேஜான தண்ணியை வந்து மேபி வீட்டினுடைய தண்ணி எல்லாமே ஒரு இடத்துல சேமித்து வச்சு அது அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தின் மூலிமா அது நம்ம பண்ணலாம். ரெண்டாவது பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி உதாரணத்துக்கு இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஏரி கூட நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியை சேமித்து வச்சதுனால இப்போ இந்த லோக்கலில் இந்த மதிநகர், அருக்குமேடு, இந்த மாதிரி கோபாலபுரம் இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் டைமில் கூட தண்ணி பிரச்சனை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி சேமித்து வச்சதுனால இந்த லோக்கலில் இருக்கிற எல்லா பகுதியில் இருக்கிற நீர்மட்டம் நல்லா உயர்ந்துட்டுருக்கு. தண்ணி பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இப்போது மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க? ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தண்ணீரை பற்றின வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு இல்லாமல் இருக்குது. தண்ணி தானே வேஸ்ட் ஆகட்டும், அதில் போய் என்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க மக்களுக்கு? கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நமக்கு போதுமான அளவு தண்ணி பயன்படுத்திட்டு மீதி தண்ணியை நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம விட்டு வைக்கணும். அப்படின்னா இருக்கிற தண்ணியை நம்ம சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும், வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் நம்ம பாதுகாக்கணும். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மழை வர டைமில் அதை சேமித்து வைக்கலாம். வீட்டில் இருக்கிற டேப்பெல்லாம் வந்து நைட்டில் நிறைய பேர் அதை சரியாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டுறாங்க, அதை செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி துணி வாஷ் பண்ணும்போது மேஜராக நிறைய தண்ணி பயன்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி கெமிக்கல் இல்லாத ஒரு நேச்சுரலான இருக்கக்கூடிய நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. அதை பயன்படுத்தும் போது தண்ணியை வந்து நம்ம சிக்கனமாக பயன்படுத்திக்கலாம். அப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் போது தான் நம்மளுக்கு நம்ம சந்ததிக்கு தண்ணி பயனுள்ளதாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணியை வந்து சிக்கனமாகவும் அதே நேரத்தில் சேமித்து வைக்கும்போது அடுத்த தலைமுறைக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ரொம்பவே நல்லா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க சார். விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி சார். நன்றி. இன்றைக்கி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட தண்ணீர் சேமிக்கும் முறை கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லாருமே தண்ணியை ரொம்ப சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும். அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்மளுக்கு இருக்குது. நிலத்தடி நீர் மட்டமும் ரொம்ப கம்மியாயிட்டே வருது. இதெல்லாம் மக்கள் வந்து கருத்தில் கொண்டு தண்ணீரை எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது, அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் கோவிந்தராஜ் சார். என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? ஆட்டோ. எந்த ஊர் சார் நீங்கள்? பிரம்மபுரம். சார், எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறீங்க? 10 இயர்ஸ் ஆட்டோ ஓட்டுறோம் சார். நம்ம வெள்ளூரில் நிறைய இடத்துல இன்றைக்கி வந்து தண்ணீர் பஞ்சம் ரொம்பவே நிறைய இடத்துல இருக்குது. நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டின் தேவைக்காக ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது? குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 500 லிட்டர் தேவை. சார், எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் தண்ணீர் ரொம்ப செலவு செய்கிறோம், நம்ம ரொம்ப அதிகமான செலவு இந்த விஷயத்துக்காக நம்ம செய்கிறோமே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க? துணி துவைக்கிறது, குளிக்கிறதுக்கு, இதெல்லாம் கூட கம்பல்சரி ஆகிடுது. வெயில் காலம் வந்தால் 2 வேளை குளிச்சு ஆகணும், இல்லைனாக்கா உடம்பு இருக்க முடியும். துணி துவைக்கிறதும் கன்ஃபார்மாக யூஸ் ஆகுது. மற்ற விசேஷங்களும் எல்லாத்துக்குமே தண்ணீர் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணால் கூட நிறைய இடத்துல தண்ணீர் வீணாகிட்டு தான் இருக்குது. ஒரு குழா திறப்பாங்க, அந்த குழாவை வந்து கரெக்டாக மூட மாட்டாங்க. தண்ணி தானே வேஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி கீழே கூட விடுறாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், இப்போது உங்களுடைய வீட்டில் தண்ணீர் இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு வீணாகுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதாவது வந்து தண்ணீர் வந்து சிக்கனமாக ஒரு வில்லேஜ் இருக்குதுன்னா அந்த வில்லேஜில் வந்து டேங்க்லேருந்து ரொப்பி தண்ணி வந்து ஆற்றுலேருந்து எடுத்து டேங்கில் ரொப்பி விடுவாங்க. அது வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டாங்க, அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காலையில் 1 ஹவர், சாயங்காலம் 1 ஹவர் விட்டாங்கன்னா அது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது அந்த மாதிரி சிக்கனமாக பயன்படுத்துவாங்க. 24 ஹவர் விட்டாங்கன்னாக்கா 24 ஹவர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும். ஒரு நாளைக்கு காலையில் 2 ஹவர், சாயங்காலம் 2 ஹவர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணீர் சேமிக்கும் முறை ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். இப்போது நான்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆர்ஓ சிஸ்டமில் தண்ணி அதில் இதுவாகும். ஏன்னா மினரல் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 லிட்டர் தண்ணிக்கு அதை வந்து 10 லிட்டர் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும். அந்த 10 லிட்டர் தண்ணியை நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு பாத்ரூம்க்கோ ஒரு டாய்லெட்டுக்கோ யூஸ் பண்ணுவேன். அது மாதிரி தண்ணீரோட தேவை இன்றைக்கி அதிகமாக தான் இருக்குது, நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் தண்ணீர் நம்ம ரொம்ப சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம்? குளிக்கிறதுக்கு, துணி துவைக்கிறதுக்கு, மற்ற வண்டி கிண்டி கழுவுறாங்க, தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கம்மி பண்ணலாம். பைட்டில் மொண்டு ஊற்றுனா அது மொண்டு ஊற்றி குளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பைட்டில் மொண்டு ஊற்றுனாக்கா வந்து தண்ணி அதிகமாகும். ஷவரில் குளிச்சா கம்மியாக தான் ஆகும். ஓகே சார், நல்லா சொன்னீங்க. இப்போது மக்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க? தண்ணீர் வந்து ஒரு சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க?
தண்ணி சிக்கனமாக பயன்படுத்தினாக்கா அடுத்த தலைமுறைக்கு யூஸாக இருக்கும் கன்ஃபார்மாக. அதுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு தண்ணி யூஸ் ஆகும். இந்த தலைமுறையில் இது பண்ணுறோன்னாக்கா தண்ணி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளே வாயறது மனிதன் வாயறதுக்கு ரொம்ப இன்றியமையாத தண்ணீர் தான். அந்த தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தினா அடுத்த தலைமுறைக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம தண்ணீர் சேமிக்கும் முறை மற்றும் தண்ணீரை எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்துறது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம கூட பேசுறதுக்காக ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. சார் வணக்கம் சார், என் பேர் பிரீந்தாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் பக்கத்தில் இருக்கிற பிரம்மபுரம் இதே விஐடியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். தண்ணீர் சேமிப்பு கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. சொல்லுங்கள் சார், இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டின் தேவைக்காக உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது? சார் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா வெயில் அதிகமாகி போச்சு. அதனால் வந்து குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு வந்து 10,000 லிட்டர் தண்ணி இல்லாட்டி 1000 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயில் ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 முறையாக குளிக்கிறதா ஆகிப்போச்சு. அதனால் வந்து நம்ம தண்ணிக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு நல்லது. அது இல்லாமல் வேறு இந்த இப்போ தான் வந்து கருவேல மரம்லாம் ஏதோ வெட்டிகிட்டு இருக்கான்றாங்க. அது மாதிரி வெட்டி இல்லை வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்த்து நம்ம தண்ணியை சேமிக்கிறது நல்லது சார். எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் தண்ணீர் ரொம்ப நம்ம செலவு செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க? சார் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிராமத்துப்புறங்களெல்லாம் வீடு கழுவுனா பார்க்கும்போதே வந்து கிட்டத்தட்ட 2 அண்டா 3 அண்டா தண்ணி காலி பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து தண்ணி ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சமாக செலவு பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் வேறு வெயில்ன்றதுனால ஒரு நாளைக்கு 3 வாட்டி கூட தண்ணி ஊற்றிக்கிறான். ஸோ அது மாதிரி விஷயத்துங்களாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சுங்க. எனக்கு இப்போ வந்து தண்ணி பற்றாக்குறை நிறைய இடத்துல ஏற்பட்டுனுக்குது. அதனால் வந்து ஒரு சின்ன டப்பு இந்த மாதிரி டேங்க்கு இல்லை தொட்டி அது மாதிரி கட்டி அதெல்லாம் சேமித்து வச்சுக்கலாம். சொல்லுங்கள் சார், இப்போ வந்து தண்ணீர் வீணாவதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம்? இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் வீட்டில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டேப் இருக்கும். அந்த டேப்பில் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் சொட்டிகிட்டே இருக்கும். நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அது வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி தானே வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சொட்டும் வந்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு 100 லிட்டர் 200 லிட்டர் வேஸ்ட். இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் தண்ணி இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வீணாகுது அதை எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்? ஆமாம் சார், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக வந்து ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது குழாயில் வந்து நிறையா தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். தன்னுடைய இப்போ தண்ணி பற்றாக்குறைன்றதுனால பொறுப்புணர்ச்சியாக வந்து அந்த குழாவை மூடிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ நிறைய எப்படி சொல்கிறதுங்க, நிறைய தண்ணியெல்லாம் வந்து இந்த சரியாக வந்து சீரமைக்காதனால ரொம்ப கஷ்டமாக தண்ணியெல்லாம் வந்து கெட்ட தண்ணியாக மாறிட்டு இருக்கு. ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க சார். ஏன்னா வந்து தண்ணீர் சேமிக்கும் முறைக்கு வந்து ஒரு மரம் வளர்த்தோம் அப்படின்னாலே, வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்த்தோம்னாலே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு மழை வரும். அது மூலயமா வந்து நம்மளுக்கு தண்ணீரும் கிடைக்கும். அந்த தண்ணீர் நம்ம சேமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து என்ன விதமான கருத்து சொல்கிறீங்க தண்ணீர் எப்படியெல்லாம் சேமிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி? தண்ணீர் எப்படியெல்லாம் சேமிக்கலாங்க, தயவு செய்து வந்து வீண் அத்தியாவசியம் பண்ணாதீங்க தண்ணி. ஏன்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து தண்ணி ரொம்ப முக்கியமாகுது. அது இல்லாமல் வேறு நிறைய இடத்துல வந்து குளம் ஏரி இந்த மாதிரி எல்லாம் அழிஞ்சிட்டே வந்துட்டுருக்கு. அதனால் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா தண்ணி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். வீட்டில் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன தொட்டியோ இல்லை சின்ன சின்ன ட்ரம் எதனா இருக்கும் குடங்களில் ஃபில் பண்ணி வச்சுங்க. சப்போஸ் குழாயில் தண்ணி வராத போச்சுன்னா கூட இதை வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நன்றி சார், விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக. தேங்க்யூ சார். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம தண்ணீர் சேமிக்கும் முறையை பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம கூட கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் பேசுறதுக்காக ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. வணக்கம் சார், உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. வணக்கம் சார், என் பேர் தமிழ்செல்வன், நான் ஆட்டோ டிரைவர். சார் எந்த ஊர் சார் நீங்கள்? நான் வந்து லச்சேரி உள்ள ஒரு வில்லேஜ், சோழம்பூர் ராமபுரம். இன்னைக்கு நம்ம கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் தண்ணீரை எப்படியெல்லாம் சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம், தண்ணீரை எப்படியெல்லாம் சேமிக்கலான்றதை பற்றி தான் நிறைய கேள்விகள் நான் கேட்டுட்ருக்குறோம். சார் சொல்லுங்கள் சார், இப்போது உங்களுடைய வீட்டுடைய தேவைக்காக ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது? ஒரு 500லேருந்து 1000 லிட்டர் தண்ணி வரைக்கும் தேவைப்படுது சார். அது அவ்வளோ தண்ணி உபயோகப்படுத்துகிறோம். எதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தண்ணீர் நிறையா செலவாகுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க? குளிக்க தேவைப்படுது, குழந்தைங்க குளிக்கணும் மெயின். வாரத்துக்கு 2 டைம் வந்து ஆட்டோ கழுவுவோம். இந்த மாதிரி யூஸுக்கெலாம், அப்புறம் வீடு கழுவுவோம். அந்த மாதிரி யூஸுக்கெலாம் தண்ணி நிறையா தேவைப்படுது. நல்லா சொன்னீங்க சார். இப்போது நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்கு தண்ணீர் நிறைய செலவு பண்ணுறோம், நம்ம இந்த விஷயத்துக்குலாம் நம்மளுக்கு தண்ணீர் ரொம்ப செலவாகுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எந்த விஷயத்தை யோசிக்கிறீங்க? வீடு கழுவ குளிக்க தான் சார் அதிகமாக செலவாகுது. மற்றபடி வண்டி கழுவுறதுக்கெலாம் கூட கொஞ்சம் கம்மி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். வீடு கழுவ குளிக்க மட்டும்தான் அதிக யூஸ். இந்த விஷயத்துக்குலாம் நம்ம ரொம்ப வீணாக செலவு பண்ணுறோம். இதெல்லாம் தடுத்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்ம தண்ணீர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தண்ணீரை ரொம்ப சிக்கனமாக பயன்படுத்த முடியும்? வீடு கழுவுறது இல்லாத மாப் போட்டு தொடச்சா சிக்கனமாகும் சார். அப்புறம் வண்டி கழுவும் போது ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்து அதே தண்ணியில் தொடச்சி வண்டி துடைக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் சிக்கனம் பண்ணலாம்.
பாத்ரூமில் குளிக்கிறப்போ ஷவர் போட்டு குளித்தா தண்ணி மிச்சமாகும். அப்படியே பாத்திரத்தில் வச்சு குழா ஓப்பன் பண்ணி குளித்தா தண்ணி ஜாஸ்தி தான் செலவாகும் சார். பாத்திரம் கழுவும்போது சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சு சாமானம் கழுவுனா இன்னும் சேவ் ஆகும் தண்ணி. அப்படி இல்லைன்னா குழா திறந்து விட்டு பண்ணால் இன்னும் அதிகமாக செலவு தான் ஆகும். அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் பரவாயில்ல சார், தண்ணி சிக்கனம் பண்ணலாம். ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தண்ணீரை சேமித்து தான் ஆகணும். இன்றைக்கி நிலத்தடி நீரும் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. தண்ணீரை எப்படிலாம் நம்ம சேமிக்கலாம்? மோட்ரு இருக்குது வீட்டில், போட்டு ஓவர் ஃபில்ட்ரு மேலே சின்டெக்ஸ் வச்சு ஏற்றுறோம். அது ஓவர் ஃபில்ட் ஆகிட்டா ஆள் இல்லாதப்போ கீழே தான் வீணாக போகும். அந்த பழுப்பு போட்டு கீழே திரும்ப அதே தொட்டிக்கு விட்டால் சேவ் ஆகும் சார் தண்ணி. மழைநீர் சேகரிப்பு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணால் தண்ணி நிறைய மிச்சப்படுத்தலாம். பாத்ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேப்பு வந்து லூஸாகவே இருக்கும் சார். வீடுங்கள்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டிலாம் டேப் வந்து ரொம்ப குழந்தைங்க திருப்பிடும். அதில் வந்து சொட்டு சொட்டாக வீணாக போகும் தண்ணி. வீணாக போகிற தண்ணி நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்து சேவ் பண்ணால் டெய்லி ஒரு 200-300 லிட்டர் தண்ணி வந்து சேவ் பண்ணலாம். அது மாதத்துக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் நம்மளுக்கு பயனளிக்கும். மாதம் அதுவே ஒரு 900லேருந்து 1000 லிட்டர் வரைக்கும் வரும் சார். சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து என்ன கருத்து சொல்ல போகிறீங்க? தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க, இல்லை தண்ணீரை சேமிங்க, அது மாதிரி விஷயம் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க? ஒருத்தரும் அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் சொன்ன கருத்தே ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம பின்தொடர்ந்து வந்தால் கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணலாம் சார். தண்ணி சிக்கனம் பண்ணோன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்தே மழைநீர் சேகரிப்பு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் இதே பண்ணால் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரியான நல்லா பண்ணலாம் சார். சரிங்க, ரொம்ப நன்றிங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக ரொம்ப நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறிய கருத்துக்களம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். Hello VIT, this is RJ Srijani from VIT Community Radio 90.8 FM. We are here for a CAL feedback session from the BTech and MTech students of the Sense department. Let us see what they have to say about CAL and how it has helped them. Hello VIT, this is RJ Srijani and we are here for a CAL feedback session from 7 batches, and the first batch is ECE with specialization in IoT and sensors. So could you please introduce yourselves? My name is Anusha Subramanian. Hi, I am Kishan Kumar. Hello, my name is Shilin Saraswat. So you guys are the first batch in IoT. So how has CAL exactly helped you with application-based learning? See, we have certain applications in the subjects which we are learning which cannot be covered in detail as a part of the syllabus. So they give it to us as digital assignments, and that helps you to research and write on your own and self-learning. We also get digital assignments, and the digital, whatever we get in digital assignments is not actually exactly related to theory, but it's an application of the theory. So that gives us a more broad knowledge of that particular topic. So basically whatever you're learning, you also get to apply it in a real-time scenario. Yes. What do you think about embedded labs, which include theory as well as labs? How do you think they help you? The best part of embedded labs is that whatever we are taught in theory, the same thing is done in the lab with some practical approach. We get to know about how actually things work. In theory, we know the theory part, okay, but actually making it done is a different task. So we get to know that thing there in the embedded labs. So whatever you're learning, you're immediately applying it as well. Yes. All right. So how do you think CAL has helped you to think out of the box and come up with new ideas? Like we have the J component in the projects, so the studying all the theories, getting into the practicals, and after that getting some ideas like in which we are interested. So with the help of that ideas and the support of the teachers and all, so and CAL we are exposed to the outside world with the ideas and all. So we are capable enough to do our project on our own, and hence we are improving our skills on doing the practical knowledge as well. If we have an idea that is not strictly related to the topics we have in the syllabus but still related to the subject, we have a platform where we can apply those ideas and do something on our own, and teachers always help us. So that's how CAL and J component So helps we see us. that CAL is helping the students to apply what they are learning, and also it increases the interaction between the faculties and the students. So that was all from ECE with IoT. Thank you so much. Thank you.
have here with me 4 students from the branch BTech EC. Could you please introduce yourselves? Hello everybody, I am Shruti and I am from BTech EC second year. Hi guys, I'm Damodaran, BTech EC second year. My name is Krishna Aditya. I'm from BTech EC second year. Hello, my name is Anubhav Priya and I'm also from BTech second year. So all of you are from second year, so I'm guessing that it's been 2 years since you followed the CAL curriculum and you've had a lot of ideas and thoughts about it. So we have digital assignments, we have 3 of them per semester. So what do you think, how does that help in exploring your own boundaries? I think digital assignments have opened up a new arena of thinking rather. It has helped us broaden our horizon, making it first digital. So we have a lot of like MATLAB codings and Simulink which we can do digitally, which we cannot make it with hand. It's difficult for us. So I think that helps us to figure out and learn more softwares, come up with better ideas and present it in a much better way than the traditional ones that we used to do before. Okay, so you're learning a lot more because of the assignments. Yeah. I heard that you recently also had a makeathon. How did that help you? The makeathon is a very good concept where you get your project ready in 24 hours. And personally, I've been to a lot of hackathons before, and I've always thought, why is not school having it? But then from the past 1 year, Sense schools have started makeathon, and a lot of other schools are taking the concept of makeathon, and it's always helping students to build a project in 24 hours. They can't complain that I do not have the time, because that's the whole point of a makeathon, and you get to do it in 24 hours. And Sense School has also reached out to other big companies like Johnson Controls to have one of their makeathons. And it was actually helpful for us. We were able to get an internship and a couple of other things, which is actually helping our it's like projects based on curriculum, which is the whole point of CAL. So it's a very good thing which is happening. The concept of Makeathon should be taken up to the next 2 years also, so that the other juniors can also start working on projects sooner. So basically it teaches you about time management as well as gives you a hands-on experience. Yeah. So okay, so tell me something about how labs have changed. Like before we used to have experiments. Nowadays they call them tasks. So what is the difference? Yeah, if you take a little while to figure out what CAL has been doing with us, the new curriculum that has been established, you'll figure out that it's actually making us use the concepts rather than, testing the concepts. We test them in the theory classes, or we generally assume that those concepts work, and then we directly put it to use. So these tasks or the makeathon or digital assignments, they're all a way of, making use of those concepts. So nowadays we have challenging tasks in the labs other than predefined experiments that have been, followed in universities for around, I think, after a major academic change that might have happened during independence of India. But after that we've changed, and that is a big step. Now we have challenging tasks and students actually put their brains into it. So you're learning something in theory and then you get to check it out whether you actually have interest in it and whether it works, the concept. Alright. So the teachers also pay visits to industries regularly. So how do you think that helps in the development of curriculum as a whole? Okay, these industrial visits are a huge boon because we see teachers and other people arguing for application-oriented thinking and application-oriented questions, and they argue for universities to start promoting education that promotes application and research and all that. So these industrial visits help the students get an actual live idea of what they learn and how it is put to use. They see that if I learn something in network theory, this is how it's used. If I learn something in linear integrated circuits, this is how it's used. And I get to see that if I learn something, this is how I will be able to put it to use. And these are the things that are lacking. I can try to fix these. I can try to innovate. I can try to ideate and get more innovation through the projects and the research that I do. And these industrial visits help the student gauge what the present scenario in their field is. Okay, so from their feedback we realize that CAL systems help students realize that what they are studying can be actually applied in some field when they actually go out of college. So that was BTech EC. Thank you so much. Thank you. I have here with me MTech VLSI. Could you please introduce yourselves? Hey guys, my name is Sabrish. I'm from MTech VLSI. Hi, I'm Ketan. I'm from MTech VLSI Design. Hello everyone, I'm Jivita NM from MTech VLSI Design. Hi everyone, this is Kirtika Chakrabarti from MTech and VLSI Design.
So let's see what you have to say about the CAL system. I recently heard that you guys had an industrial academia conclave. So how did that help you? Yeah, that was a great experience, and that was one of a kind, and basically a first of a kind event in VIT when there were 15 people from the industry, prominent people from from industries like Intel and IBM and Global Foundries. They were on a single platform in VIT, and they were discussing about the current issues and current scenes. And the second half of the event was extremely new and extremely innovative in such a way that it was an open discussion where all the 15 people were on one platform, and they were discussing with students. So they are trying to discuss the gap that needs to be bridged between the industry and the students coming out of it. Okay, so basically you got to know what is the current scenario in the industries, and you also could ask them questions if you had any. Yes, that's right. Okay, so CAL is all about hands-on learning. So has it helped you in learning how the machines actually work and what goes on inside them and actually apply it? Yes, actually, let me give you a few scenarios where this actually is helpful. So for us, it's VLSI is morely based on computer-aided tools, right? So we have subjects where we have the facility to have labs, and there are few subjects where we don't have labs as such. So let me come to a scenario where we have subjects with labs, right? So the experiments that we perform are very limited and very narrow with respect to the academics. That's probably one of the reason being that it's a short span of 4 months. So if we need to explore something outside this, it's very difficult to do so. So these CAL projects give us an opportunity to take up topics which are not covered in our academics. So we can explore these topics, widen the horizon in a particular subject. And these tools help us to learn these concepts better. So that's one application of learning these tools via CAL. And one more scenario is where we have these particular tools available, but we don't have the facility to have labs because there's a shortage of time, right? So these tools, we learn the concepts theoretically in class. So we have a 3-hour lecture, 2-hour lecture per week, and we have few theory concepts taught to us, but most of us lack in applying these concepts practically. So what industry wants nowadays is not just learning the concepts, but trying to apply these concepts to solve real world problems. So that's where these tools comes in, and if you have a grip over these tools, so you'll be able to stand apart in the crowd. And not only that, it helps you understand the basics, and if you know these tools really well up to a certain extent, you can actually claim to know these tools, and in the industry you can start working on these projects hands-on instead of them spending time on you teaching the tools. So this is one of the advantages that we actually could take from CAL tools and all that. So since it is actually part of a curriculum, you actually learn something, Yes. and it is not something which is extra. Yes. Right. So you guys are MTech students. So how do you feel it is different from what you've done in BTech? Like, how do you think things have changed, and what is better now? I think that CAL is going to help to think real-time issues in a different angle and different manner. These real-time scenarios can be easily overlooked in labs, assignments, and in classes. Actually, in lab, we are not having a particular set of experiments to do with. They will teach us some of the concepts in particular lab. After that, they will give some of the tasks, which is having a different kinds of issues, different types of problems. That task we are going to perform in the lab itself. So in that 2 hours, we are going to learn how to approach a particular problem and how to think that particular problem in a different manner. And one of other experience is that in assignments, we are not getting like, they won't give the assignments like to copy and paste some particular theory or something else. They will give a challenging experiments in that also. So those assignments also we have to perform in lab. So we are going to think how to write a code for the particular real-time scenarios that we are going to learn in this CAL system. So these labs, these assignments, and these projects are helping us to think a particular problem in a practical manner, which are going to help in the interview further. Okay, so you know how to deal with it if it actually comes in real life. So being MTech students, you might have colleagues in other colleges as well. So how do you think that you are like one step forward them, or how is it different, like with regard to the application? Here, in my opinion,
I would like to add a very strong point to the CAL curriculum. That is, we regularly have at regular intervals of time, we have these guest lectures and industry people coming, and we have a face-to-face interaction with them. And astonishingly, we get such kinds of news that we are not knowing if we are in a monotonous kind of curriculum. So CAL curriculum is different in this way that we get to know what is actually happening in the industry, and what we can strengthen, how we can strengthen our skills in and what we can learn in the labs. And also there is another important aspect of CAL curriculum, that is our faculty sometimes goes to the industry, and there they evaluate and see how our seniors are doing there, and if there are some kind of improvements that can be actually incorporated into the CAL curriculum, they again come here and give us a feedback regarding the CAL curriculum, and we get to know more new things, and this is how we get updated. So CAL curriculum is really helpful. So since MTech students are just one step away from actually going into the industries and working, so the CAL system is very helpful for you since you actually know the current industrial scenario, right? Yes. So that was all from MTech VLSI. Thank you so much. Thank you so much. I have here with me MTech Communication Engineering. Could you please introduce yourselves? Hi, I'm Praveen, doing my MTech first year in Communication Engineering. I'm Shilpa. I'm from first year MTech Communication. I'm Harshita Tiwari, Communication first year. I'm Shruti Sinha from the same branch. Alright. So you guys have industrial guest lecturers. So how does that help you in actually approaching the guest lecturer for internships or for an external project guide? Yeah, we are attending many guest lectures here, and for different subjects they are divided the faculties. Means faculties are approaching the guest and they are going to the industries, and they are bringing up new guest in front of us, just for the sake that we should be aware what is going on outside. Theory knowledge is one thing, but other than theory, what is going outside is basically possible with the help of guest only. So what my experience is, earlier I attended one guest lecture recently only. It was IoT based, and Dr. Morris came from Malaysia, and he has given many points on sensors. Basically, I'm interested on manufacturing of sensor. I interacted with him. He has given me card also, and he told me to be in touch always. So he's approaching means he's helping me to aware what is going on in the Malaysia and what companies are there who are working on the same thing. So it's basically helping for all of us to be aware and to be in touch with the interns people. And basically what the major thing is, the students are interacting with them, their complexities, and they are feeling some hesitation kind of things are reduces, and they are feeling more friendly to interact the some other kind of people. Okay, so you basically get to realize what your interests are, and so you can interact with the current guest lecturer. So what actually happens is, you get to meet a lot of people from various industries. When approached individually, you don't get a chance to, directly have a discussion with them. Right. So this is a platform wherein we can interact with eminent people from different industries at a time, at a place, at a single place, at our own convenience. So we get to talk on a personal basis. We can have personal interactions, and we can get to know better, because I've experienced this. When approached individually, the response from the industry wouldn't be much effective, because it's not channeled properly. We don't channel our communication properly. So this is actually a better platform, and we get to meet people on a personal basis. That's effective than Alright, so it's much easier for you to make contacts as well. That's right? Yeah. So what do you think about self-learning? How does CAL promote self-learning? Actually, the thing is that they have reduced the 3 credit subject, that means 3 hours per week to 2 hours per week. Okay. So what happens that we get more time to study ourselves. So they're promoting self-learning that ways, and also in labs and all, they tell us that what experiment we are going to do next week, so that we learn about it beforehand and come, so that we can perform much more than what is required. So we will learn more practical things about that. So that is how they are promoting self-learning. So you're thinking more. Yeah. It helps us, get industry ready. Yeah, actually. Because out there in the company, there's no one going to be, spoon feeding you. They're not going to be, teaching you stuff out there. You'll have to learn by yourself.
So that starts here in Cal. So Right. So what do you think about the J component or the compulsory project-based learning? Yeah, now we are doing for every subject one project, and like that we can know about every subject what is doing in practical level, and for a final product we require one multidisciplinary. We know about many subject at a time. By doing J component we get the knowledge about that, and we can extend our J component as a paper and we can publish in our conference. Like that we can do. Right. So it also helps for you to know where your actual interest lies. Yeah. Right. So in fact, as master students, like we have final thesis. So if it's going to be a complete product, we can have that in our mind, and we can split the contribution of each and every subject, and we can take those simple contributions, we can split them up in our J components, and as a whole we can combine all these J components together to build a final product, rather than having a discrete set of projects which make no final which bring no final output. So this makes sense when you actually structure your J components in such a way that all put together, all these subjects J components put together, they can give you a final product, industry ready product. You can go ahead market those products. So there is a possibility for that. So as students we should make sure that we have a plan in mind. In fact, as master students we should make sure that we have a plan in mind and we have a final goal as to where we'll have to, like, what is our final design product, whether we're going for a product or a research work, and we'll have to make sure that what are all the subjects involved in that particular project, and we'll have to make sure that we divide those parts during the coursework. In the meantime, so that we can slowly get a start through the J components, and finally we can put all this together and give a complete set. When it comes out good. So you're learning step by step, and it promotes modularity, like breaking it Yes, down into exactly. different modules, right? So also for assignments, you have this thing where you need to do an online course, and that is your assignment. So how does that help you? That's actually an add-on, I would say. That's not compulsory. So that's a freedom that the teachers give for the students. So wherein there is an option wherein you can take up various online courses offered by universities abroad. So there's one such university, Hong Kong University. So it's one of the top universities in the world. So all these courses come through a platform called edX. So I did my online course through edX, and so what happens here is you get to do a course. It's actually a complete course. You have assessments again for the online course. You have lab components in the online course. So you'll have to go through all this exposure, and all this comes again under the course in VIT. So you get to do a course within a course. So it's a double benefit. At the same time, you get evaluated for that, and you mark, for the assignments. You get to learn more through the assignments. So the learning is a lot more extensive as well as inclusive at the same time. Right. So that was all from MTech Communication Engineering. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. I have here with me BTech Biomedical. Could you please introduce yourselves? Hi, my name is Miriam. Hi, my name is Kashish. Hi, my name is Christopher Raphael. Hi, I'm Rohit. Alright, so I got to know that you guys had this series called Alumni Guest Lecture Series. So how did that help you in getting to know how biomedical actually works after you finish your course? Okay, so for us, one part of CAL is guest lectures. So for one of these guest lectures, we had an alumni from VIT coming, and why this was really helpful was because they were in our position and our place, so we can relate to them very easily. And so she spoke about what to do after BTech. Like for us, we're unaware of what to do after for this course. So she spoke about what she's doing in Johns Hopkins University, and this sort of inspired us and motivated us to explore these kind of fields and what to do after this. So it is good to hear from someone who's been through what you are going through. Right. So how do you think CAL has helped you in making your resume even better? The thing that happens a lot is in a lot of colleges, the engineering students end up just doing one project in their whole year. Right. So the point of projects is that it helps you understand like what the industry expects and all that, right? So because of CAL, we end up doing at least 3 to 4 projects a semester. So by the end of our 4 years, we'll have a large variety of projects in almost every field. So that way, it gives us exposure and it helps us understand like what we're actually interested in. So it sets us apart from the rest of the colleges because we get something that others don't.
Right. So you have much more experience than the others, and that's why you're a step ahead. Yeah. All right. So what do you think about the makeathons, ideathons, and the workshops which keep happening? Okay, so recently we had an ideathon which was conducted by the Digital Signal Processing Department. So the basic concept was to come up with a solution for the existing real world problems. So this definitely pushed us to our limits because we were forced to explore the fields of digital signal processing as well as image processing and come up with efficient and affordable solutions for real world problems. So it definitely helped us tackle the problems in a industry sort of approach, in an industrial approach. And we also had a telemedicine workshop which was organized by the Telemedicine Society of India. So that definitely helped us because they showed us how we could deliver healthcare to remote locations. And we also had guest lectures from scientists from different organizations. So that again helped us a lot. So you get to know about the current industrial scenario and what is going on. Yes, so you exactly. prepare accordingly. Yes, exactly. So biomedical is a multidisciplinary subject. So how do you think CAL promotes that? Okay, that's really a relevant question nowadays because in the current industry, the people want people who are more multidisciplinary rather than interdisciplinary. So biomedical is the actually application of engineering concepts and designs to medicine and biology. So 10 years ago, nobody would have ever thought that engineering and medicine would go hand in hand. But nowadays, engineering has become an integral part of medicine. Now, if you take non-CAL system courses, they just concentrate on their own subjects. Like if they have electronics like EMG machine or EEG machine, they just concentrate on that. But here in CAL system, it's not like that. We learn the basics of entire electronics. Okay. For example, right now, me and my friend is doing a research paper on mechanical and engineering. So without CAL courses, I wouldn't know anything about mechanical courses and programming. So I wouldn't be able to do such a research program. So CAL has helped us a lot in that subject. So CAL basically promotes holistic learning and you can actually get to know a lot more apart from your syllabus. Yes, exactly. Right? So that was BTech Biomedical. Thank you so much. I have here with me MTech Sensors and System Technology. Could you please introduce yourselves? This is Satish Kumar from Sensor System Technology. I'm Helen Bivara from Sensor System Technology. I'm Konika Pimprapure from Sensor System Technology. Alright, so all of you have been having guest lectures regularly. So how do you think it helps you in identifying your areas of interest which you want to pursue later in your life? We are always doing that practical theory studies. We are not covering the practical knowledge that much. If we are having guest lectures from the industrial person, means it will be more helpful to understand the real-time applications, what they are doing, how they are implementing that codings and all in real-time application, and it will be very useful to grasp that things. Alright, and what about your projects? How does it involve in better interaction of students and teachers? And for projects, in my BTech, I'm not having any this kind of J component projects and all, but in my MTech, I'm having this J component. It is very useful to give my innovation, whatever I have innovative ideas and thoughts, I will apply that innovative ideas in my J component in my project, and it will be more useful if I am doing any J component as a product. Means in future I will do that as a product. I will apply for patent and I will get into a business using my J component. It is very useful to us. Alright, and how do you think CAL system has actually helped you in doing different projects and also involving the interaction between yourselves and the teachers? And how is it basically different from BTech, what you've done? Yeah, so in BTech we did not have so much exposure to the projects which we are doing. Right. In CAL system, apart from the normal lectures and lab tasks, we also have the J components, assignments, and industry exposure from the outside. The people from industry will come and they will they will deliver lecture on the contemporary issues which are faced by the industry. So from that we can get the idea of the problems faced by the industry. We can take the projects depending on that, and as he mentioned, we can apply, we can continue some research in that or apply for patents. And so the exposure is important, and also the through CAL system and like the projects in the J component, we will come to know where our interest, in which particular field our interest lies.
All right. So the projects have helped you immensely. What about the actual, like, how much are you working? Like, how much effort are you putting in? How much are you thinking out of the box? How does that help in CAL system? Actually, CAL system help us to think out of the box because teachers also guide us to think out of the box. We don't stick on to some particular idea. We just think out of we thought of bringing up new innovations which help us to think of out of the box, which teachers also help us in doing it. Like that, it helps us in many ways. So it promotes the teacher-student interaction and the relationship as well, and also so helps we interact with teacher every time. Right. And you can identify your areas of interest as to what project you want to pursue further. Right. Yes. So that was MTech Sensor System Technology. Thank you so much. Thank you. I have here with me MTech Embedded System students. Could you please introduce yourselves? Hi, my name is Pallavi Sudhir Gulamani and I'm from Maharashtra and I'm here for MTech Embedded Systems. Hi, I'm E. Kiran Mahesh and I'm from School of Science. I'm from MTech Embedded Systems. Hi, I'm Aishwarya. I'm from Embedded Systems. Alright, so I've heard that in embedded systems you have lab only courses. So how are they different from the other courses and how do they actually help you? The main difference is you don't have any theory, so like no stress in terms of exam, and like in lab exams also not there, so you can really concentrate on the projects, and in practical way you can concentrate, so it like stress free and you can learn more. That's the main point. Alright, so it basically focuses more on learning than giving exams. Yeah. Right. And what do you think about poster presentations, both inter and intra-campus? Has CAL helped in any way? Yeah, actually for every module, every course that we take up, we have every J component. So for every J component, and we are making every paper on every J component. So that it's not a paper like ordinary paper we are doing. We are doing on the IEEE format. So we are doing on different IEEE formats, so that for every poster, if they give the format, we in prayer we'll be ready with our own format. So in such a way that we will be good in that practicing the things, alignment. Easily we can easily edit that. So compared to other participants, we will be ready with our set of inputs, so that we can deliver more. So that preparation time will be less by us, so that we can concentrate on more on preparing stuff than other theoretical stuff. So then we can give the presentation good. Right. So you guys are MTech students and you're almost ready to go into the industry. So how do you think CAL is actually making you prepared for the industry, for what is to come? How does it help you to deal with real-time scenarios? If I take my core subjects, I have every core subject with theory, lab, and J component. Right. So whatever they're teaching in theory class, every lecture is updated. They are giving the updated knowledge. And even we have industry guest lectures. Even they are giving the updated things what happening in industry. So we are just learning that things in theory. Whenever we get a free time in labs, we'll go to the lab and we'll execute that type of programs related to that real-time problems. And even we have a J component. So we can, if I have the more knowledge on the theoretical stuff and I know what I'm doing in my lab, so I can choose as the topic as my J component. So I can succeed myself. So in my resume, I can powerful line that I'm implemented so many projects which comes at real-time process what currently the industry is doing like. Right. So in that way, I will be helpful. Right. So due to CAL, you are able to identify your area of interest so that you can pursue it later as a career. Yeah. Right. So how do you think does CAL help in holistic development, overall development of a student? See, CAL basically, in the CAL curriculum, we have to do projects, many projects. In the projects, we have to form teams. You can't have a project like standalone project also you can do, but most of the people do it as a group project. So and we don't do it like sitting at home or sitting at the hostel room or something. We usually sit in the library or lab, and there we can interact with other students on what they are working on. So peer-to-peer interaction basically increased. And the thing is, we came here as an MTech student. We are here only for 1 year. Before coming here, we didn't know many people around here. So because of those interactions, we got to know many other peoples, and we actually found some really good friends. And along with that, the group members, as we didn't know like how the people are, we had to choose the group members randomly. So even there are some groups where the people didn't actually like each other, but they have to be there, like they have to do that project
they have to finish that project for 6 months. So they have to work together for 6 months. So that actually increased our tolerance level and our interaction with other people, like understanding other people's point of views. So yeah, that will really help in the industry, because in industry this is what going to happen. We'll be thrown into some random teams and we have to adjust with them and we have to work with them. Being professionally, even if you don't like them on the personal level. So this helped because of this exposure we got because of CAL. Right. So apart from helping you academically, it also helps in growing other skills such as how to manage time and work as a team. Right. So there are a lot of benefits of CAL system, as we see from both the MTech and BTech students. So that was MTech Embedded Systems for you. Thank you so much. So as we saw from the feedback from various students from BTech and MTech, that CAL is actually helping them a lot, and there are innumerable benefits of the CAL system. They are not only developing academically, but also they know how to talk to other people and interact with them. So they know they're ready for industries and they're actually ready to go out into the real world and solve some real-time problems. So that was the CAL feedback session for all of you. This was RJ Srijani from VIT Community Radio 90.8 FM. Thank you. It's time to pick some words in glossary box with Miss Ahitya on VIT Community Radio 90.8. Abandon. A-B-A-N-D-O-N. To leave someone or to stop a thing forever. Synonym of the word abandon is quite, retire. Antonym of the word abandon is try, continue. And to use it in a sentence format, many baby girls have been abandoned on the streets. To pick more words from glossary box, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Dear listeners, in today's Noble Lectures, we have a lecture on quantum computers delivered by Dr. S. Balakrishnan, postdoctoral fellow from the School of Advanced Sciences, VIT University. Hope this lecture will provide a basic understanding about quantum computers. Dear friends, I am very delighted to present this lecture on quantum computer. The subject of quantum computer is multidisciplinary in nature. The subject includes physics, chemistry, computer science, mathematics, and of course electrical and electronical engineering. There is a plenty of scope for research in this emerging field of science and technology. I would like to narrate a story from the point of view of physics. Let us start the story with this following sequence. Nature always fascinates human being. By observing the nature phenomena, mankind started the subject of physics. A typical example from the history of science is falling apple inspired Sir Isaac Newton and led him to explain the concept of gravitation. We all know about gravitation. Gravitation is nothing but the force exists between the heavenly bodies. Observation of many natural events helped Sir Isaac Newton to devise three fundamental equations which are sufficient to explain the mechanics of macroscopic objects. We know how to explain the falling object as well how to launch a rocket. All these phenomena can be explained with the help of Newton's equation of motion, a fundamental domain in physics named after him as Newtonian mechanics, which deals with certain kinds of dynamical phenomena of macroscopic objects. Newtonian mechanics is also known as classical mechanics. As the Newton's equation of motion can explain everything, scientists thought that the physics had reached the end of the road, but that is not the case. Because in the 19th century, scientists were so curious to understand the basic building blocks of materials. We are all very well that the fundamental building block is atom. But what is an atom? How to describe it? Atom, we are all know that the properties of any element is decided by atomic structure. However, the structure of an atom was puzzling to the scientist then. The very first element in the periodic table is hydrogen atom, and the energy levels of hydrogen atom is found to be discrete. But this could not be explained by the classical mechanics.
So this is the very first fundamental drawback with classical mechanics. Another stumbling block for classical mechanics is blackbody radiation. By the way, what is blackbody radiation? To explain the blackbody radiation, we have to consider a simple example from our day-to-day life. We are all familiar with glow of a hard piece of a metal which gives off light from red to white depending upon the temperature. As you heat the material, more it will glow and more you will get from your eyesight. In fact, other frequencies to which our eyes do not respond are also present. All objects radiate such energies continuously. Scientists say that a body at constant temperature is in thermal equilibrium with its surrounding. We are all in thermal equilibrium with our environment. Such body has the absorbing and emitting radiation with equal amount. Those bodies have same amount of emitting and absorbing rate. An ideal black body absorbs all radiation incident upon it irrespective of frequency. The spectrum of black body was observed and it was first explained by two gentlemen. They are Rayleigh and Jeans. In reality, the energy should go to zero as the frequency of incident radiation tends to higher value. But Rayleigh and Jeans found that energy reaches the infinite value as the frequency increases. This discrepancy became known as ultraviolet catastrophe of classical physics, and people thought that would be the end point for classical mechanics. Another instance where classical physics faced the failure is specific heat of solids. What is meant by specific heat? Specific heat is the property associated with solids which tells about the amount of energy required to increase the temperature either at constant pressure or at constant volume. The variation of heat of solids at constant volume with respect to temperature is measured for various number of elements. It is found that at high temperature, specific heat reaches a constant value, but the specific heat reaches zero slowly as the temperature tends to zero. Classical physics was able to explain the variation of specific heat only at higher temperature but not at the lower temperature. Therefore, classical mechanics could not explain the energy spectrum of hydrogen atom, blackbody radiation, as well as specific heat of solids. However, all these issues were successfully resolved with the help of new theory known as quantum theory. By 1930, quantum mechanics was fully developed with the efforts of numerous researchers. We are all familiar with some of the names, and they are Max Planck, Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, von Neumann, Paul Dirac, Max von Leu, Feynman, David Hilbert, and some others. And note that some of these scientists were given Nobel Prize for their excellent contribution in the field of physics, in particular quantum mechanics. What is meant by quantum mechanics, by the way? Quantum mechanics is a fundamental mathematical framework to define or construct any physical theory. Though the rules of quantum mechanics are simple, even experts find them counterintuitive. So-called greatest genius in the 20th century, Albert Einstein, in fact, did not accept quantum mechanics. By the way, what is the difference between classical and quantum mechanics? Both of them describe the nature, but they look at the nature in a different way. While the classical theory is based on determinism, quantum mechanics rests on probabilistic theory. Over the years, quantum mechanics has been tested in all possible ways in all experiments, and it is shown to be a powerful theorem ever devised by mankind. Now, physics consider classical mechanics as a special case of quantum mechanics. In other words, classical mechanics is an approximation of quantum mechanics. Now, quantum mechanics has become indispensable part of science and has been applied with numerous success to everything inside the sun, including the structure of atom, nuclear fusion, DNA structure, and elementary particle of nature. This is not an end of quantum mechanics. Quantum mechanics has done a lot of beautiful, interesting experiments in science as well technology. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Dear listeners, now let us turn our attention from quantum mechanics to another intellectual triumph in the 20th century. What is the triumph of mankind? The triumph is none other than computer science. Yes, the origin of computer science are lost in the depth of history. We have evidence that the Babylonians during the period of Hammurabi had developed some fairly sophisticated algorithm ideas, but some of them have lost in the history. The modern incarnation of computer science was announced by great mathematician Alan Turing in the year 1936. Turing developed in detail an abstract notion of what we call a computer. The computation named after Turing is known as Turing machine. Turing showed that there is a universal Turing machine that can be used to simulate any other machine. The universal Turing machine completely captures what it means to perform a task by algorithm means.
That is, if an algorithm can be performed on any piece of hardware like our present day computer, then there is an equivalent algorithm for universal Turing machine. This assertion is known as Church-Turing thesis, and Turing is nothing but another scientist who has did a lot of work along with Turing. By the way, Turing is considered as a father of computer science. The broad acceptance of this thesis laid the foundation for the development of rich theory of computer science, and now we cannot imagine our life without computer. Later, Turing's paper, first computer constructed from electronic components, were developed. John von Neumann developed a simple theoretical model for how to put together in a practical fashion all the components necessary for a computer. But the hardware development really took off in the year 1947 when John Bardeen, Walter Brattain, and Will Shockley developed the transistor. Yes, the present-day integrated chip consists of millions of transistors, and that was developed by these three gentlemen in the year 1947. Computer hardware has grown in power at an amazing pace ever since. So much growth was codified by Gordon Moore in the year 1965, and the law is named after him, known as Moore's law. What is the law states that? The law states that the computer power will double for constant cost roughly once in 2 years. Amazingly enough, Moore's law has approximately held true in the decades since 1960s. Nevertheless, most observers expect that this stream will run end sometime during the first 2 decades of 21st century. Conventional approach to the fabrication of computer technology are beginning to run up against the fundamental difficulties of size. Yes, the quantum effects are beginning to interfere in the functioning of electronic devices as they are made smaller and smaller. The present day computers, what we have in front of us, is a classical computer, and in the future we will realize a quantum computer. As we decrease the size of the computer, the quantum effects, namely the microscopic effects, will dominate. Yes, one possible solution to problem posed by the eventual failure of Moore's law is to move to different computing design. One such design is provided by theory of quantum computation, which is based on the idea of using quantum mechanics to perform computation. It turns out that while an ordinary computer can be used to simulate a quantum computer, it appears to be impossible to perform simulation in an effective way. Yes, the quantum computers offers essential speed advantages over the classical computer. The speed up advantage is so significant that many researchers believe that no conceivable amount of progress in classical computation would be possible to overcome the speed up posed by quantum computer. Yes, quantum computer has a lot of advantages over the classical computer, and one day in the future such a computer will be realized. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Dear listeners, what is so important or what is so surprising about quantum computer? What made scientists to involve so much in designing quantum computer? The first breakthrough came in the year 1994 through Peter Shor. Peter Shor demonstrated two enormously important problems that could be solved efficiently on a quantum computer. What is that problem? The problem is finding a prime factor of an integer. The another one is so-called discrete algorithm. This attracted widespread interest because these two problems were and still are widely believed to have no efficient solution on a classical computer. Shor's results are powerful indication that quantum computers are more powerful than Turing machines. Further evidence for the power of quantum computer came in the year 1995 when Lou Grover showed that another important problem. What is that problem? The problem of conducting a searching through some uninstructed search space could also be sped up on a computer. While Grover's algorithm did not provide as a spectacular speed up as Shor's algorithm, the widespread applicability of search-based methodologies has excited considerable interest in Grover's algorithm. Grover's algorithm is so famous so that we can do the search engine in a perfect way. At about the same time as Shor's and Grover's algorithm were discovered, many people were developing an idea posed by Richard Feynman. Richard Feynman, a Nobel laureate from USA, proposed an interesting concept. Feynman had pointed out that there seemed to be essential difficulties in simulating quantum mechanical systems on a classical computer, and suggested that building computers based on principles of quantum mechanics that would allow us to avoid very many difficulties. In the year 1990, several teams of researchers began flesh out this idea,
showing that it is indeed possible to use quantum computers to efficiently simulate systems that have known efficient simulation on a classical computer. It is likely that one of the major applications of quantum computers in the future. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Dear listeners, you may ask this question: what would one have if a quantum computer is devised? We have an answer for this question already. Yes, we have Shor's algorithm for fine factorization that can be break the most secure crypto system known as RSA crypto system. To elaborate this story, let me switch over to cryptography. Cryptography is an ancient technique of sending information in a secret way. Broadly speaking, cryptography is the problem of doing communication or computation involving two or more parties who may not trust one another. The best known cryptographic problem is the transmission of secret messages. Suppose two parties wish to communicate in a secret way. We are doing it daily. We know very well you want to pay your money through your credit card without knowing the secret number. There are two types of crypto systems. One is private key crypto system, the other one is public key crypto system. Rather remarkably, public key cryptography did not achieve widespread use until mid-1970s. A little later, Ronald Revest, Adi Shamir, Leonard Adelman developed the crypto system known as RSA crypto system, which at the time of writing is the most widely developed public key crypto system, which is believed to be the most secure and practically usable. The key to the security of public key crypto system is that it should be difficult to invert the encryption stage if only the public key is available. Let us consider an example. It turns out that inverting the encryption stage of RSA is the problem closely related to factoring. Much of the presumed security of RSA comes from the belief that factoring is a number is a hard problem on a classical computer. Yes, the classical computer, what we have present day, cannot solve RSA crypto system. However, Shor's fast factoring algorithm can be used to break RSA. The most secured system is under threat by the invention of quantum computer. Similarly, there are other public key crypto systems which can be broken if a fast algorithm for solving discrete problems. This practical application of quantum computer to breaking the cryptographic codes has excited much of the interest in quantum computation and quantum information. These results inspired scientists throughout the world to work on quantum computer. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Now it is the time for us to learn another story. The story is known as information theory. Having come up to the frontier of quantum computation, let us switch to the history of another important aspect known as information theory. At the same time computer science was exploding in the year 1940s, another revolution was taking place in our outstanding communication. In 1948, Claude Shannon published a remarkable paper of papers laying the foundation for the modern theory of information and communication. Perhaps the key step taken by Shannon was to mathematically define the concept of information. In many mathematical sciences, there is a considerable flexibility in the choice of fundamental definition. Try thinking of naively for a minute about following question. How would you go about mathematically defining the notion of an information source? How to quantify it? This question was posed and it has many answers from all the scientists throughout the world. However, Shannon came up with very good answer and that laid the foundation. The laws of information theory indicate that information transmission is governed by laws of quantum mechanics. Hence, quantum mechanics based information processing has attracted much attention. Therefore, information and computation blend with quantum mechanics. Their combination has led to unexpected new ways that information can be transmitted and processed in unusual limits. Dear listeners, you may have a question in your mind that what is meant by a quantum computer? What is meant by that? How to design a quantum computer? A typical computation is implemented through an algorithm in a computer. We all know very well about hardware and software of a computer. Following this roadmap, one can design a quantum computer. What is that roadmap?
The algorithm, which is meant for usual computer, is now regarded as a physical operations, and the standard registers of quantum computer are nothing but the quantum states. The familiar operation of initializing the data for the program to run is replaced by the preparation of initialization of quantum states, and the usual task of writing programs and running is formulated by means of appropriating quantum mechanical equations and solving them. This output is retrieved by quantum mechanical measurement of the register. You might be wondering that what does really prevent us from realizing quantum computer? Having known so much about quantum computer, what is the difficulty in creating or devising such a beautiful device? Though we know the architecture for constructing quantum computer, it is not so easily achievable because of the fact that quantum mechanical systems cannot be handled so easily. In particular, initializing the quantum mechanical system is very difficult, and retaining its quantum mechanical feature is always tedious. Decongruence is the phenomena of interaction of system with environment. Due to the decongruence, certain quantum mechanical features are lost, but those features are quite important for the quantum information and computation. Therefore, decongruence is considered as the killing aspect of quantum computing. Hence, quantum mechanical operation has to be performed before decongruence takes place. And also, measuring and reading the output is not so straightforward as we do in our classical computer. Having known these difficulties, many physical implementations are proposed throughout the world. However, every proposal has its own merits and demerits. Nevertheless, efforts have been made by scientists all over the world to build a quantum computer. Perhaps the most striking aspect is the study of quantum entanglement. Quantum entanglement is an interesting feature exhibited by microscopic objects. This unique feature cannot be explained by classical mechanics. By the way, what is meant by entanglement? Entanglement is a special kind of correlation that exists between quantum mechanical systems. Such correlation does not exist in the macroscopic world. Entanglement is a quantum mechanical resource that plays a key role in many of interesting applications of quantum computation and information. In recent years, there has been tremendous effort trying to better understand the properties of entanglement. Although there is as yet no complete theory of entanglement, some progress has been made in understanding this strange property of quantum mechanics. It is hoped by researchers that further study of properties of entanglement will yield insight that facilitate the development of quantum computation and quantum information. Though many advantages of quantum computer have been identified theoretically, the experimental realization is only at the infancy stage. Hence, dear listeners, we have to go long way to realize quantum computer. However, mankind will realize it with their enormous effort in one day. It is appropriate to conclude this lecture with the saying of Niels Bohr: prediction is difficult, especially if it is about the future. Listeners, in today's Noble Lectures, we heard a lecture on quantum computers delivered by Dr. S. Balakrishnan, a postdoctoral fellow from the School of Advanced Sciences, VIT University. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. வானொலி ஒலித்திடுதே, மனிதத்தை வளர்த்திடுதே, சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே, செவிகளை வருடிடுதே, கவிதைகள் வார்த்திடுதே, பண்பலைகளில் பயன்களை பரவிடுதே. மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம், பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம் வேலூர் நகரின் பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் தொடக்கமாக கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடுபவர்கள் ஜெயஸ்ரீ, லதா. பன்னினை இயற்கை வைத்த
பண்பனே போற்றி போற்றி, பெண்மையில் தாய்மை வைத்த பெரியனே போற்றி போற்றி, வன்மையை உயிரில் வைத்த வள்ளலே போற்றி போற்றி, உண்மையில் இருக்கை வைத்த உறவனே போற்றி போற்றி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக இந்தியா இந்தியா என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் மகாலட்சுமி, ரசிகா, நவீன், சந்தியா. இந்தியா இந்தியா நமது இந்தியா, இவை முதல் குமரி வரை நமது இந்தியா, 28 மாநிலங்கள் கொண்ட இந்தியா, இயற்கை வளம் நிறைந்திருக்கும் நமது இந்தியா. இந்தியா இந்தியா நமது இந்தியா, தென்னகத்தில் சிறந்தது தான் தமிழ் மாநிலம், வாழ்ப்புகளும் வள்ளுவனை தந்த மாநிலம், 32 மாவட்டங்கள் கொண்ட மாநிலம், முக்கடலும் ஒன்று சேரும் ஒரே மாநிலம், முக்கடலும் ஒன்று சேரும் ஒரே மாநிலம். இந்தியா இந்தியா நமது இந்தியா, 29 மாநிலங்கள் கொண்ட இந்தியா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாடலை வழங்க இருக்கிறார்கள் பூஜா, ஜோதிபிரியா, இந்துமதி, சரண்யா. பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நவீன திருவிளையாடல் நாடகம் வழங்க இருக்கிறார்கள் அஜய், சரவணன், லலித், ஷாலினி, வெங்கடேஷ். நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. நம் மாமன்னருக்கு ஒரு பெருத்த சந்தேகம். நம் நாட்டு மக்கள் கல்வி நல்ல முன்னேற்றம் பெற்றதற்கு காரணம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆவலோடு இருக்கும் நம் மன்னரின் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பதற்கு 1000 பொன் பரிசளிக்கப்படும்.
பரிசு தொகை எவ்வளவு? 1000 பொன். 1000 பொண்ணாச்சு, 1000 பொண்ணாச்சு. 1 2 அந்த பரிசு தொகையை எவனுக்கும் கிடைக்காம எனக்கே கிடைக்கிற மாதிரி அருள் புரிவாயா? சொக்கா சொக்கா. புலவரே, யார் நீ? அழைத்தது நான் தான். என்னை எதுக்கு அழைச்சிங்க? யாரு காலிங்க? மன்னரின் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் விடை உனக்கு கிடைத்து விட்டால்? ஐயோ 1000 பொண்ணாச்சு. ஆமா, யார் நீ? முக்கிய வார்த்தை, கடின வார்த்தை, புதிய வார்த்தை, அடிக்கோடிட்டு மைண்ட் மேப்பாகவும் தொகுத்தலாகவும் படைக்கும் படைப்பாளினா. வந்துட்டாயா? வந்துட்டான். போட்டினா போதுங்க, வரிஞ்சு கட்டின்னு வந்துடுங்களே, ஒத்தனே போய் கூடாதுங்க. நம்ம ராசியால் தான். என்னிடம் சந்தேகம் தீர்க்கும் மைண்ட் மேப்பும் என்னிடம் உள்ளது. வேண்டுமானால் அதை கொடுத்து விட்டு பரிசு தொகையை நீங்களே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். என்ன மைண்ட் மேப் தெரியுது? மைண்ட் மேப் பற்றி எனக்கு தெரியும். புலவரே, என்னை பற்றி எது வேண்டுமானால் கூறுங்கள். ஆனால் என் மைண்ட் மேப்பை பற்றி ஏதாவது கூறினால்? ஓ, அவ்வளோ பெரிய தில்லாலங்கிறீங்க. வேண்டுமானால் என்னை சோதித்து பாருங்கள். என்ன ஏங்கிச்சேவா? நான் பார்க்க உள்ளே இருப்பேன். நான் களத்தில் இருந்தேன், பட்டியை கலக்குறேன். அப்படியானால் கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டுமா? நான் தான் கேட்பேன். எனக்கு உருப்படியாக தெரிஞ்சது அது ஒன்று தான். சரி, கேளுங்கள். செய்யக்கூடாதது என்னவோ? அடிக்கோடிடாமல் படம் வரைவது. தெரிஞ்சே செய்வது. அடிக்கோடிட்டு படைப்பு வரைவது. பார்க்கக்கூடாதது என்னவோ? தொகுத்தது. சேரக்கூடாதது என்னவோ? ஏபிஎல்லும் சேர்ந்தே இருப்பது. மைண்ட் மேப்பும் தொகுத்தது. ஈஸியான அழகிற்கு தானே கற்றல். மை சிந்தும் மகைக்கு நிலையாக கற்றல். கடினமான அழகிற்கு SQ4R. தமிழுக்கு மெத்தடே இல்லை. மேக்ஸுக்கு டைகர் மெத்தட். மேப்புக்கு நீ. தொகுத்தலுக்கு நான். ஐயா, நீங்க தானே ஐயா படைப்பாளி. அப்ப நீ? நான் ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் படைப்பை தாங்க அதை அரண்மனையில் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன தராங்களோ அதை அப்படியே நம்ம கையில் ஒப்படைச்சிட்டு ஒரு 5 10 போட்டு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அவ்வளோத்தையுமா? ஆமாம், நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அது சரி, பரிசு கிடைச்சா நான் வாங்கிக்கொள்கிறேன். வேற ஏதாவது கிடைச்சா அதையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன். எனக்கு எங்க அந்த வீடு இருக்குதுண்ணா? என்ன நக்கலான சிரிப்பியா? அதற்குன்னு சிரிப்பா? என் சந்தேகத்தை தீர்க்க வந்த தர்மையே வருக வருக. மன்னர் மன்னா, அந்த 1000 பரிசு தொகையை யாரும் வாங்கவில்லை. அது அப்படியெல்லாம் உள்ளது. முதலில் உங்கள் படப்பே தாருங்கள். இந்தாருங்கள் மன்னா. அருமை அருமை, அருமையான மகிமை, அற்புதமான தொகுத்தல். யார் அங்கே? என் சந்தேகத்தை தீர்க்க வந்த அந்த தர்மைக்கு பரிசு தொகை எடுத்து வாருங்கள். அப்பாடா, இன்னையோட தீர்ந்தது என் கஷ்டம். முதல்ல அந்த பால்காரன் பாக்கி தாருங்கள் தர்மையை, பரிசு தொகை வாங்கிக்கொள். ஆகட்டும் மன்னா. மன்னா சற்று பொறுங்கள். தர்மியை இங்கே வாருங்கள். நான் வரமாட்டேன். பரிசு தொகை நான் வாங்கிட்டு வரும். அதுக்குள்ளே ஒன்றுனா அவசரம். இது உங்களோட படைப்பு தானே? ஆமா, என்னோட படைப்பு தான். எல்லாம் மண்டபத்தில் குத்தி எழுதி வேண்டியதுண்ணா. அப்படியானால் உமது படைப்பிற்கு முதலில் விளக்கம் கூறிவிட்டு பின்பு பரிசு தொகை பெறலாமே. அட போயா, மன்னரே தீர்ந்தது என் கஷ்ட சொல்ல நடுவில் நீ அறியா? சரியான படைப்பிற்கு மன்னர் பரிசு தருகிறார் என்றால் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவதும் நான் தான். அதே வேளையில் தவறான படைப்பிற்கு மன்னர் பரிசு தருகிறார் என்றால் அதை கண்டு வருத்தப்படுவதும் நான் தான். ஓ, இங்க எல்லாமே நீங்க தானா? தர்மியே, உமது படைப்பில் பிழை உள்ளது. எவ்வளவு பேர் கேட்டுட்டு மீதி தங்க தாடிக்காரு. அதற்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை, சென்று வாருங்கள். நக்கிறதே, இங்கு என்ன நடக்கிறது? மன்னரே, இது தர்மியோட படைப்பு இல்லை. அப்படியானால் இவன் ஏவல்காரன் ஏவி விட்டவன் எங்கோ இருக்கிறான். போச்சே ஊர்ல இருந்த கொஞ்சம் நஞ்சம் மான மரியாதை எல்லாம் போச்சே. இனி ஒருத்தர் என்னை மதிக்க மாட்டான். ஆசையெல்லாம் தோசையா போச்சு. நம்ப வச்சு கை தச்சுடா. டே புலவா, எங்கடா இருக்கிற? அவனை எதுக்கு கூப்பிடுறேன்? அவன் வரமாட்டான். இல்லை, அவனை நம்பாத. டே ஃப்ராடு. புலவரே, வாயா வா. இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா? பரிசு கிடைத்ததா? அதெல்லாம் கட்சிது உதம்பதான் பாக்கி. புலவரே, என்ன ஆயிடுச்சு? இதுல ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. பேசும்போது நல்லா வக்கனையா பேச, ஆனால் எழுதும்போது பாட்டு வச்சு. தர்மியே, சபையில் நடந்ததை கூறு. அங்க உன் படிப்புல கூட்டு இருக்குதான். எவன் அவன் சொன்னது? உங்க பாட்டன். அங்க ஒருத்தக்கிற வெள்ளத்தாடிக்கிற அவன் தான் சொன்னான். எங்கே என்னுடன் வா, போய் கேட்கலாம். ஐயோ, என்னுடைய இங்கே இந்த தர்மி கொண்டு வந்த படைப்பின் மீது குற்றம் சாட்டியவன் எவன்? அவன் இவன் என்று ஏகவசனம் வேண்டாம். மரியாதையுடன் பேசினால் தக்க பதிலளிப்பேன். ஓ, நக்கிருணரா, என்ன குற்றம் கண்டீர்? முதலில் இதை படைத்தது யான் தான் படைத்தோம். யாமே படைத்தோம். புலவர் பெரும் மக்களுக்கு புவியிட தேவையில்லை. இது தாங்கள் அறிந்ததா? தெரிந்தது தெரியாது
தெரியாதது, புரிந்தது புரியாதது, பார்த்தது பார்க்காதது அனைத்தும் அறிவோம் நாம். எல்லாம் தெரிந்துவிட்டால் எழுத்து படைப்பிலே குற்றம் இருக்கக்கூடாதா? அதைத்தான் நான் கூறக்கூடாதா? கூறும் கூறும் கூறி பாரும். என்ன நான் கூறக்கூடாதா? எனக்கு அந்த தகுதி இல்லையா? என்ன குற்றம் கண்டீர்? மைண்ட் மேப்பிலா தொகுத்தலிலா? மைண்ட் மேப்பில் ஒன்றும் குற்றம் இல்லை, இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படலாம். தொகுத்தலில் தான் குற்றம் உள்ளது. என்ன குற்றம்? முதலில் தாங்கள் எழுதிய முறையை கூறுங்கள். ஏதோ ஒன்று, அதற்கு என்ன இப்போது? படைப்பாற்றல் கற்றல் முறையில் தொகுத்தலில் 7 முறைகள் உள்ளன. அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தாங்களே ஒரு முறையில் எழுதினால அதைத்தான் குற்றம் என்று கூறினேன். உண்மையாக? உண்மையாக. சத்தியமாக? சத்தியமாக. நிச்சயமாக? நிச்சயமாக. நான் தினமும் வணங்குவேன் ஈசன், அவனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள உமையமேல் ஆணையாக சொல்கிறேன். நக்கீரனார், என்னை நன்றாக உற்றுப்பார். என் படைப்பில் குற்றமா? ஆண்டவா, நீயே முக்கன் முதற்கண் கடவுளாக எதுவாயினும் உன் படைப்பை குற்றமே. நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே குற்றமே. நக்கீரா, எரிந்து சாம்பலா போ. ஆண்டவா, பரம்பொருளே, சர்வேசா, இறைவா, செண்பக பாண்டியனே, இறைவா, தமிழ் புலவர் நக்கீரனுக்கு உயிர் பிச்சை தாருங்கள். நக்கீரரே, உன் திறமையோடு விளையாடவே யாம் இங்கு வந்தோம். வந்தது யார் என்று தெரிந்தும் நீ வாதிட்டது கண்டு பெருமைப்படுகிறேன். நீ வாழ்க, நீ தமிழ் வாழ்க. பரம்பொருளே, என்னை ஆசீர்வதிங்கள். மன்னா மன்னா, அந்த பரிசு தொகையை தர்மிக்க வழங்குங்கள். அப்படியாகட்டும் தமிழ் புலவரே. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நகைச்சுவை துணுக்குகளை வழங்குபவர்கள் நவீன், மகாலட்சுமி, சந்தியா. என்ன பிரச்சனை? 5 ரூபாய் கொடுத்து 2 வாட் வாங்கினேன். ஒன்னிங்களுக்கு முன்னாடி எங்க கேட்டா அதான் இது சரி வேர்ப்பேற்றிடுவாங்க. இந்திரா, 5 ரூபாய் கொடுத்தாங்களா? அதுல ஒண்ணு இங்க இருக்கான். அப்ப இன்னொன்னு எங்க? அதானே இது. இந்திரா, முன்னாடி எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 5 ரூபாய். 5 ரூபாயில முன்னாடி கடைக்காரன் எத்தனை பணம் கொடுத்தான்? 2. 2ல ஒண்ணு இங்க இருக்கு. அப்ப இன்னொன்னு எங்க? அதானே இது. வேர்ப்பேற்றா ஒன்னு அச்சா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் அக்ஷயா, ரஷ்மிதா, லாவண்யா. கண்டு
நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக சிந்தனை வழங்க இருக்கிறார் ஜெயஸ்ரீ. இன்றைய சிந்தனைகள் பிறர் நமக்கு செய்த உதவை மறத்தல் கூடாது. நல்ல ஒழுக்கம் பல நன்மைகளை தர வல்லது. பயனுடைய சொற்களை பேச வேண்டும், உண்மையை பேச வேண்டும், பொய் சொல்லக்கூடாது. முயற்சி செல்வத்தை போக்கும், பாராமல் கெட்டது பயிர். பணம் உண்மையான செல்வம் இல்லை, ஒழுக்கம் உயிரை விட சிறப்பானது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழன் என்ற இனமுன்று என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் சந்தியா, நவீன், மகாலட்சுமி, ரசிகா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆத்திச்சூடி வழங்க இருக்கிறார் ஷைலஜா. புதிய ஆத்திச்சூடி. அச்சம் தவிர, உன்னிடம் உள்ள பயத்தை நீக்குதல் வேண்டும். ஆண்மை தவறில் வீரத்தை கைவிடக் கூடாது. இளைத்தல் இகழ்ச்சி, மனம் தளர்ச்சி அடைதல் தாழ்வை தரும். ஈகை திறன் இல்லாதவருக்கு கொடுப்பதே உயர்ந்த குணமாகும். உடலினை உறுதி செய், உடலை வலிமையாக்குதல் வேண்டும். ஊன் மிக விரும்பு, உணவை மிகவும் விருப்பத்துடன் உண்ணல் வேண்டும். எண்ணுவதே உயர்வு, உயர்வை தருகின்ற எண்ணங்களையே நினைத்தல் வேண்டும். ஏற்போல் நட, ஆண் சிங்கத்தை போல நிமிர்ந்து நடத்தல் வேண்டும். ஐம்பொறி ஆட்சிக்கோள். மை, வாய், கண், காது, மூக்கு ஆகிய 5 பொறிகளையும் கட்டுப்படுத்துதல் வேண்டும். ஒற்றுமை வலிமையாம், ஒற்றுமையாக வாழ்வதே வலிமையை உண்டாக்கும். ஓய்தல் ஒழி, சோம்பலை நீக்குதல் வேண்டும். ஔடதம் குறை, மருந்து உண்பதனை குறைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும். இதை எழுதியவர் மகாகவி சி. சுப்பிரமணிய பாரதியார். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உட்காரு நண்பா என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் லதா, ஜெயஸ்ரீ. உட்கார் நண்பா நலந்தானா, நீ ஒதுங்கி வாழ்வது சரிதானா? சுட்டு விரலை சுருங்குவதா, உன் சுயபலம் உனக்கு ஒடுங்குவதா? புல்லாய் பிறந்தேன் நான் என்று நீ புலம்ப வேண்டாம். நெல் கூட புல்லின் இனத்தை சேர்ந்ததுதான், அது பூமியின் பசியை போக்கவில்லை. கடலில் நான் ஒரு துளி என்று நீ கரைந்து போவதில் பயன் என்ன? கடலில் நான் ஒரு முத்தென்று நீ காட்டு உந்தன் தலை தூக்கு. வந்தது யாருக்கும் தெரியாது, நீ வாழ்ந்தது உலகம் அறியாது. சந்ததி கூட மறந்துவிடும், உன் சரித்திரம் யாருக்கு நினைவு வரும்? திண்ணை தானா உன் தேசம், உன் தெருவொன்றாயா உன் உலகம்? திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு, உன் தெருவை மேலும் விரிவாக்கு. எத்தனை உயரம் இமயமலை, அதில் இன்னொரு சிகரம் உனது தலை. எத்தனை ஞானியர் பிறந்த தடை, நீ இவர்களை விஞ்சிட என்ன தடை? பூமியின் பந்து என்ன விலை, உன் புகழை தந்து வாங்கும் விலை. நாம் இப்பொழுதே புறப்படுவோம், வா நல்லதை எண்ணி செயல்படுவோம். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும், மாயம் செய்திடுமே.
இது காட்சி நலை பொங்கும் பாட்டி நலை நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும் விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மந்த்ராஸ் ஃபார் பெட்டர் லைஃப் என்ற ஆங்கில உரையை வழங்க இருக்கிறார் ஜெயஸ்ரீ. Mantras for better life. Speak softly, spend intelligently, sleep sufficiently, think positively, work patiently, dress smartly, save regularly. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக திருக்குறள் வழங்க இருக்கிறார் ரசிகா ஸ்ரீ. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றதினால் ஆய பயனென்கோள் லாவறிவார் நற்றார் துளார் எனின் மலர் மிசையினால் மானடி சேராது நிலை மிசை நீடி வாழ்வார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்ல நடி சேர்ந்திருக்கும் யாண்டு விடும்ப இதர் பசுவின் தெளிவீரில் அல்லால் மற்றாங்கே பசும் தலை காண்பது அரிது நீரின்றி அமையாது உலகினில் யார் யாருக்கும் வான் என்று அமையாது ஒழுக்கு வருவிருந்து வைகளும் ஓம்புவான் பருவந்து பாழ்படுதல் என்று நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்று இடும்பை தரும் தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய் தப்பின் தன்னெஞ்சமே தன்னை சுடும் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனும் யாதொன்று தீமை இல்லாத சொல் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்ட தாய் அன்பிற்கும் உண்டு மடைக்கும் தாய் ஆர்வலம் புட்கண்ணீர் பூசல் தரும் வருவிருந்து வைகளும் ஓம்புவான் பருவந்து பாழ்படுதல் என்று மொப்பக்கொழையோம் அனைச்ச மலரும் முகந்தெறிந்து நோக்கக்கொழையோம் விருந்து இணைத்தானும் நல்ல கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் அறிவில்லார் அறிகுடியார் ஆவது அக்தரி கல்லாதவர் கற்க கசுதட கற்பவை கற்க பின் நிற்க அதற்கு தக. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த இருப்பவர் லதா. Hello friends, you read me for gaining information. I brief you with current news. Every day you see me hanging on the street shops. They read me with a cup of coffee. Not a day passes for them without glancing me. I carry sports news and classified ads, employment news, election news, and general news, entertainment page. Who am I? Yes, you are right. I am the newspaper. Not I am going to tell you about my history. I am made out of paper. It was the Chinese who invented the paper some 200 years ago from the bark of a tree called papyrus. I am also made from wood, pulp or waste wood. I was smart and crisp and smelled fresh. The news reporters brought in a lot of articles and hot news. My great name was big bold letters. I bring people news of the world. We tell the people what is happening, not only in our country India, but also in other parts of the world. A monsoon arranged. A monsoon came and bundled us. At the railway station we were thrown into the hands of a young man. He then took me in his hands and started walking and shouting at the top of voice, paper, paper, goodbye. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாடலை பாட வருபவர்கள் ஜானுஸ்ரீ, சுகாசினி, ஜோஷ்னா, சங்கமித்ரா. How I wonder what
நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை வழங்குபவர் கே சந்தியா. கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று அழைக்கப்படுபவர் வ.உ. சிதம்பரனார் ஆவார். சுதேசி இயக்கம் தமிழ்நாட்டிற்கு அளித்த தவப்புதல் தான் வ.உ. சிதம்பரம். இவர் கிபி 1872 ஆண்டு செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் ஒட்டப்பிடாரத்தில் பிறந்தார். சட்டம் பயின்ற இவர் இந்தியர்களுக்காக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தை உருவாக்கினார். காலியோ லாவோ என்ற 2 கப்பல்களை வாங்கினார். ஆங்கில அரசு கொடுத்த பல எண்ணங்களுக்கு இடையே இந்த கப்பல் போக்குவரத்தை இந்தியர்களுக்காக இயங்கினார். இதனால் அவர் கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று அழைக்கப்படுவார். அவர் நெல்லையில் ஆங்கில அரசை எதிர்த்து எழுச்சுரை ஆற்றுதல் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் கழுவுடைத்தார், செக்கிழுத்தார். பின்னர் கிபி 1912 விடுதலை செய்யப்பட்டார். அவர் கிபி 1936ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 18 இயற்கை எழுதினார். சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் வ.உ. சிதம்பரம் நீங்க இடம் பெற்றார். தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள தில்லையாடி என்ற கிராமத்தில் வள்ளியம்மை பிறந்தார். தென்னாப்பிரிக்கா குடியேறினார். தென்னாப்பிரிக்கா வசிக்கும் இந்தியர்கள் அனைவரும் கிறித்துவ முறைப்படித்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும். தென்னாப்பிரிக்க அரசின் அறிவிப்பை எதிர்த்து தில்லையாடி வள்ளியம்மை காந்தியடிகள் மற்றும் கஸ்தூரிபாய் அம்மையுடன் இணைந்து போராடினார். இதற்காக இவர் 3 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்தார். சிறையில் ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இளம் வயதிலேயே இயற்கை எழுதினார். இவர் இந்திய தேசிய கொடியை உருவாக்குவதற்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தார். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வினாடி வினா வழங்க வருகிறார்கள் மோகனப்பிரியா, சங்கீதா. தந்தைக்கு முன்னே தரணியில் நிற்பார் யார்? பிள்ளையார். அடிக்காமலே பிள்ளை அலறி துடிக்குது, அது என்ன? சங்கு. அண்ணன் நடை நடந்தாலும் அதிலும் தலைப்பகுதி அவன் யார்? யானை. அடித்தால் அழுவான், பிடித்தால் சிரிப்பான், அது என்ன? தேங்காய். அந்தி வரும் நேரம், அவள் வரும் நேரம், யார் அவள்? நிலா. அவள் பாடகி, ஆனால் அவள் பெண்ணல்ல. குயில். அழகளோ 600, அத்தனையும் ஒரே அளவு, அது என்ன? தேன்கூடு. அள்ள முடியாது, கிள்ள முடியாது. காற்றே. அம்மா கொடுத்த தட்டியில் நீர் ஒட்டவில்லை, அது என்ன? தாமரை இலை. அச்சு இல்லாத சக்கரம், அழகு காட்டும் சக்கரம், அது என்ன? வளையல். அடிமலர்ந்த நுனிமலர்ந்த பூ, வாழைப்பூ. ஆந்தரத்தில் தொங்குவது செம்பு தண்ணீரும், இளநீர். அம்மா புடவையை மடிக்க முடியாது, அப்பா பணத்தை எண்ண முடியாது. வானம் விண்மீன். அரிசி பணத்துக்கு ஒரு படி ஆக்கி தின்ன ஆள் இல்லை. உப்பு. அடே புடை என் பால் வீட்டை விட்டு போக மாட்டான். நாக்கு. அடித்தால் விலகாது, அணைத்தால் நிற்காது. தண்ணீர். அவனை தொடுவான், ஆபத்தை அணைப்பான், அது என்ன? மின்சாரம். அவன் கைக்கு சட்டே திருப்பி போட முடியாத அவன் யார்? பாம்பு. ஆகாயத்தில் பறக்கும், அக்கம் பக்கம் போகாது, அது என்ன? கொடி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை வழங்குபவர் கீர்த்திகா. நம் நாடு ஆளுநராது கப்பில் இருந்தபோது நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்லாதிருந்தது. நம் நாடு கொடியாட்டு ரங்கனை அடைந்தது. கணக்கற்ற தலைவர்கள் நம் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடினர். காந்தியடிகள், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, கொடிக்காத்த குமரன், பாலகங்காதர திலகர், வ.உ. சிதம்பரம், ராஜாஜி போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் தங்களின் இன்னுயிரை நாட்டுக்கு விடுதலை பெற்ற தந்தனர். அவர்களின் தன்னலமற்ற தியாகத்தால் 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் இந்தியா விடுதலை பெற்றது. அந்த விடுதலை நாளை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி வருகிறோம். வந்தே மதுரம், வந்தே மதுரம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாடலை பாட வருபவர்கள் அனீஷ், மோகனப்பிரியா. நமது நாடு வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு. வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. ஜாதி மத பேதமின்றி திகழும் எங்கள் நாடு. ஏற்றம் தரும் கல்வி கற்று தருவது எங்கள் நாடு. ஏற்றம் தரும் கல்வி கற்று தருவது எங்கள் நாடு. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு. வெற்றிக்கு மேல்
வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. தமிழகத்தில் நடனமாகும் பரதநாட்டியம், கேரளத்தில் நடனமாகும் கதகளியாம், அழகான குச்சிப்புடி ஆந்திராவின் நடனமா, இவை அனைத்தும் இந்தியாவின் பாரம்பரிய நடனமா. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு, வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. இசைகள் பல, நடனம் பல நிறைந்த எங்கள் நாடு. கங்கை கரை ஓரத்திலே கோதுமை விளையும் நாடு, காவிரி கரை ஓரத்திலே நெல் விளையும் நாடு. உணவு உடை பழக்க வழக்க வேறுபட்ட நாடு, உணவு உடை பழக்க வழக்க வேறுபட்ட நாடு. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு, வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மழைநீர் சேகரிப்பு பற்றி விளக்க இருக்கிறார் சோனியா. மழைநீர் சேகரிப்பு நீரின்றி அமையாது உள்ளது என்றார் வள்ளுவர். நீர் இல்லாமல் உலகில் எந்த உயிரும் வாழ முடியாது. ஆனால் நம் உலகின் நீர் வளத்தில் 3% மட்டும்தான் நன்னீராகும். மழைநீர் சேகரிப்பு என்பது மழைநீரை திரட்டி ஒருங்கே குவித்து சேமித்து வைப்பது ஆகும். மழைநீரை சேகரித்து பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைகளுக்கு, கால்நடைகளின் குடிநீர் தேவைக்கு முக்கியமான ஆதாரமாக பயன்படுத்தலாம். மழைநீர் ஒன்றை எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய சிக்கனமான நீதாதாரமாகும். இத்திட்டம் உள்ளூரில் கிடைக்கும் மலிவான மூலப்பொருட்களை கொண்டு எளிதாக கட்டமைக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தக்கூடியது. ஆனால் பெருநகரங்களில் வீடுகள், கட்டடங்கள் அருகருகே கட்டப்படுவதாலும், திறந்த வெளிகளில் சிமெண்ட் தளங்கள் அமைந்தும் தார் சாலைகள் அமைந்தும் மூடிவிடுவதால் இங்கு பெய்யும் மழையில் 5% கூட நிலத்தில் ஊற்றப்படுவது இல்லை. எனவே நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது. எனவே நாம் தமிழ்நாடு அரசு மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளை அமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாடகம் வழங்குபவர்கள் லதா ஜெயஸ்ரீ. விவேகானந்தர் அமெரிக்கா புறப்படுவதற்கு முன் தன் குரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் மனைவியான ராதா தேவியிடம் ஆசி பெற விரும்பினார். அன்னையே, நான் அமெரிக்கா செல்ல தங்களின் அனுமதியும் ஆசீர்வாதமும் வாங்கவே வந்துள்ளேன். மகனே, நீ அமெரிக்கா சென்று என்ன செய்ய போகிறாய்? நான் தர்மத்தின் செய்தியை அந்த நாட்டில் பரப்ப போகிறேன். மகனே, காய்கறிஞருக்கு அந்த கத்தியை எடுத்து கொடு. இந்தாருங்கள் அம்மையே. என் ஆசிகள் உனக்கு உண்டு மகனே. அன்னையே, நான் கத்தியை கொடுத்ததற்கும் அதன் பின் தாங்கள் ஆசி வழங்கியதற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? ஆமாம், நீ கத்தியை எப்படி எந்த முறையில் எடுத்து கொடுக்கிறாய் என்று பார்த்தேன். கத்தியை என்னிடம் கொடுக்கும்போது கூர்மையான பகுதியை உன்னிடம் வைத்துக்கொண்டு அதன் பிடியை என்னிடம் கொடுத்தாய். ஒருவேளை கத்தி குத்த நேர்ந்தால் அது கொடுப்பவரை தான் குத்தும், வாங்குபவரை அல்ல. இதுதான் அகிம்சை. தான் வேதனைப்பட்டாலும் அடுத்தவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் தர்மம். எனவே நீ சரியாகத்தான் எடுத்து கொடுத்தாய். தர்மத்தின் செய்தியை அமெரிக்காவில் சொல்ல நீதான் சரியானவர். நன்றி தாயே, எனக்கு விடை கொடுங்கள். சென்று வெற்றியோடு திரும்பி வா மகனே. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தகவல் துளிகள் தருபவர் வெங்கடேசன். தகவல் துளிகள். As teachers can run faster than horse, no two tigers ever have the same stripes. Elephants can smell water up to 3 miles away. 250 million bacteria are present in 1 gram of garden soil. Ants do not sleep. Octopus have 3 hearts. Snails can sleep for 3 years without eating. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மருத்துவ குறிப்பு வழங்குபவர்கள் ஜெயஸ்ரீ, சோனியா. என்ன சார், பசிக்கவே மாட்டேங்குது? ஏன்பா? என்னன்னு தெரியல, அஜீரமாக இருக்குமோ? அப்படியா? அப்போ மாமிஸ் வைத்தியம் பார்க்கலாமா? வாங்க. துளசி, ஓமம், இஞ்சி 3ஐயும் கொதிக்க வைத்து குடிக்கவும், அல்லது சீரகம் கொதிக்க வைத்து வெல்லம் போட்டு குடிக்கவும். அட, நல்லா இருக்கே. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம்.
வேலூர் நகரின் பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. Chintu, don't you think the greenery which used to be around us is missing somewhere these days? Yeah? I feel you are not interested in this conversation. No? You know what many people these days are like? They close their ears and eyes and don't want to see what's happening around them. Okay, tell me what's the matter? I was saying let's bring some saplings and plant it around our home so that it looks more clean and green. Fine, let's do it. Go green! Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM और ये है आपका ब्रांड न्यू शो लर्निंग जर्मन। मैं हूँ आपकी होस्ट श्राव्या और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंघानी। श्राव्या und ich bin हिमांशु मंघानी मतलब और मैं हूँ हिमांशु मंघानी। आपका हम दोनों स्वागत करते हैं इस फेवरेट शो में जिसका नाम है लर्निंग जर्मन। सो श्राव्या, आज कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? यार बहुत हो गया बोलना बताना, अभी तो थोड़ी काउंटिंग भी सीखनी चाहिए, राइट? गिनना चाहे वो कितने दिन बचे हैं छुट्टियों में उनको गिनना या कितना टाइम बचा है एग्जाम में उनको गिनना, कितना क्लास को खत्म होने में कितने मिनट बचे हैं उनको गिनना, या अपने दोस्तों के साथ जितने अच्छे पल बिताए वो भी गिन सकते हो तुम। हाँ, वो भी गिनना, और फेसबुक के कितने लाइक्स हैं वो गिनना। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल। हाँ, सही है। सो सबसे पहले आज हम नंबर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम कहते आए हैं कि हम सिर्फ आपको एक ज़रिया देंगे ताकि आप सीख सकें जर्मन कुछ हद तक। हम ये एश्योरेंस नहीं देते आपको कि आप बिल्कुल जर्मन सीख जाएंगे, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप अगर हमारे शो सुनेंगे तो जर्मन से रिलेटेड आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागेगा और आप कुछ और करना चाहेंगे आगे चल के, और खुद अपने आप यूट्यूब चैनल पर या कोई जर्मन म्यूज़िक या कोई जर्मन मूवी को देखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो श्राव्या, सबसे पहले ज़ीरो को क्या बोलते हैं? ओके फाइन, अगर तुम्हारा क्वेश्चनरी नोट खत्म हो गया हो तो हम अभी सीखने पे चलते हैं। हाँ जरूर। सो सबसे पहले जीरो को बोलते हैं नुल। NULL, नुल। इसको तो सबसे पहले जानना चाहिए क्योंकि आर्यभट्टा ने जीरो दिया था और वो भी इंडियन थे। शून्य, हिंदी में शून्य और जर्मन में नुल। वन को बोलते हैं हम आइंस्टीन। सॉर्ट ऑफ ऐसा भी याद रख सकते हो, बट नहीं, आइंस्टीन नहीं, आइंस। तुम मुझसे पूछो। तो अभी टू को क्या बोलते हैं? ज़्वाई। मैं हमेशा करता था। हाँ, सी को जो लड़की को अपन बोलते थे रिस्पेक्ट देते हुए उसको साई बोलते थे, बट जी होता है। और इसी तरह से मैंने गलती यहाँ पर भी करी, ज़्वाई है ये। और 3 को हम बोलते हैं ड्राई, ठीक है। और 4 को वियर, 5 को फ्यूंफ। हम यहाँ पे उमलाउट लगाते हैं तो वो बनेगा फ्यूंफ। अरे यार, हमको तो फुन्फ बताया गया है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम बाद में झगड़ते हैं। जरूर झगड़ा करेंगे, तभी लोग कुछ ज्यादा सुनेंगे। और 8 को? और 6 को बोलते हैं हम सेक्स। ओके, मैंने 8 बोल दिया। हाँ। ओके, तो 6 को सेक्स, सेक्स मतलब सेक्स। वो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको बोलना, 6 को। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा 6 बोलना, बट लिटरली बोलूँ तो उस वे में मत जाइए और सिर्फ सेक्स बोलिए। हम यहाँ पे सिर्फ नए शब्द सीख रहे हैं। तो 7 होगा सीबन। ओके, नॉट साइबन हिमांशु, सीबन। हाँ, मैंने इस बार सीबन बोला यार, 2 बार गलती करी थी, तीसरी बार तो नहीं। अरे दोस्तों का फर्ज होता है कि इससे पहले कि दोस्त गलती कर दे उसको संभाल लिया जाए, तो ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, टांग के श्राव्या। फाइटर। तो अभी 8 होता है 8, और 9 को 9, राइट। एंड 10 ज़ेहन, राइट। तो हम वापस से एक और बार रिवीजन कर लें।
ओके तो मैं तुम्हें रैपिड एंड फायर राउंड खेलता हूँ तुम्हारे साथ. Go शुरू. ahead. ओके Yes. 10 मतलब 10 is Zehen. 9 9. 8 8. 5 5. 6 6. 7 7. 1 1. 2 Drei. 3 Shit, no. 2 is Zwei and 3 is Drei. यार पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई. तो ओके अब ये तो ज़रूर साबित हो गया कि श्राव्या कभी भी 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होगी. 2 को बोलते हैं ज्वाई और 3 को बोलते हैं ड्राई. तुम थोड़ा ऐसे रिलेट कर सकती हो कि वैसे 2 को अपन ड्राई बोलना चाहिए क्योंकि द और द थोड़ा मिलता जुलता है. बट मैं वहीं पे अभी कंफ्यूज हुई थी. अच्छा, तो अच्छा, दोस्तों अच्छा, जो मैंने किया है हाँ. वो आप मत दोबारा मत दोहराइएगा. और सही है, एक बार सामने वाले ने ठोकर खा ली है तो आप पता पड़ गया होगा कि ठोकर कहाँ नहीं खानी है. तो इसलिए 2 में ठोकर मत खाइए, ना ही 3 में ठोकर खाइए. हम तो बोलेंगे किसी में भी ठोकर नहीं खाइए. अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ी प्रैक्टिस रखिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए. मेन प्रैक्टिस ही आपको जर्मनी सिखा सकेगी. सो सबसे पहले 2 को क्या बोलोगी? Zwei. ज्वाई, नॉट ड्राई. तो ड्राई Zwei. क्या है? अगर ड्राई 2 नहीं है तो ड्राई है क्या? 3. 3. ओके सो अब चलो तुम मुझसे पूछ लो. चलो कम ऑन गेट रेडी हिमांशु. अब बोलो 7 को क्या बोलते हो? 7. वेरी गुड. और 9 को? 9. 10 को? जेहन. 11 को? 11 तो अभी बोला नहीं है, अभी नहीं हुआ. That's not good. ठीक है. That's not fair. That's not good. Good मतलब good. तो ठीक है. 1 को क्या बोलोगे? 1. 4 को? Wir. 5 को? 5. 6 को? 6. राइट. 3 को? Dry. देखा तुम भी वही अटक गए मेरी नहीं तरह. बट मैं सही तो बोला. 3 को ड्राई ही बोलते हैं. अच्छा मैं बोलूँगी 2 को क्या बोलोगे तो? 2 को तो मैं ज्वाई बोलूंगा. अगर ज्वाई है तो उसको ज्वाई बोलूंगा, ड्राई थोड़ी ना बोलूंगा. ठीक है भाई मान ली. चलो अभी इसके बाद वाले नंबर सेट ऑफ नंबर्स पे चलते हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर नंबर अलग नहीं है इसमें. कुछ मतलब कुछ हद तक ही आपको वर्ड्स याद रखने हैं, कुछ नंबर्स याद कर रखने हैं, कुछ अंक याद रखने हैं. उसके बाद में अपने आप एक फ्लुएंसी आ जाती है, एक पैटर्न आ जाता है जिसके चलते आपको कितना याद करना नहीं हो. जैसे अभी हमने इंग्लिश जब हम इंग्लिश में नंबर सीख रहे थे तो हमें 1 to 10 तक हम लोग ने याद रखा. उसके बाद 11 और 12 पर 13 से हमारा एक नॉर्मल पैटर्न होता है. और टीन एज भी बोलते हैं उसको. 13, Right. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 20, 30, 40 वापस से वो अलग है. टीज है वो. तो वो उनके बीच में जो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है. तो जर्मन में भी हम वही करते हैं. बस अगर ठीक है पहले मैं आपको 11 और 12 सिखा दे तो 11 को हम क्या बोलेंगे हिमांशु? एल. एल. ओ छोटा सा एल. मतलब आज स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स नहीं देखा? नहीं देखा, सॉरी श्राव्या. उसमें छोटे छोटे ड्वार्फ्स को हम एल्फ्स बोलते हैं. छोटे छोटे ड्वार्फ्स को एल्फ बोलते हैं. तो 11 जब बनाते हैं मतलब 2 छोटे छोटे डंडे, तो उसको बोलेंगे हम एल्फ. और बहुत फनी था बट लिटरली सपोर्टिंग तो था. अरे मैं तो बहुत बुरे जोक्स मारती हूँ. आई एम फेमस फॉर दैट. नो. और अभी हम 12 को बोलेंगे ज़्वॉल्फ. ज़वुल्फ. इट्स नॉट वुल्फ, इट्स ज़वुल्फ. मतलब चलो अगर आपको समझ नहीं आता तो वुल्फ के आगे z लगा दो तो ज़वुल्फ. सो 12 को ज़वुल्फ. 11 एल्फ. 13 मतलब 3 and 10. तो मैं यूज करूंगी द्राई und zen. सो द्राई zen. इसका मतलब श्राव्या का मतलब ये नहीं था कि 13 को बोलेंगे द्राई und zen. वो सिर्फ बोल रही थी कि आपको द्राई और जेहन. 3 and 10 so 13. सो बट अपन उसको बोलेंगे द्राई जेहन. सो 14th wir zen. गुड. 15th 15 16th 16 18th 18 19th 19 10th तो हो चुका है. 20 is Zwanzig. Zwanzig. ओके सो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि आपने सिर्फ 12 तक नंबर्स याद रखे. फिर आप याद रखिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. सो अब आगे बढ़ेंगे. तो चलो अब तुम मुझसे पूछो 11 से 20 तक. ओके तो ये बताओ हम 13 को क्या बोलेंगे? ड्राई जेहन. राइट. 12 को ज़वुल्फ. वुल्फ के आगे z लगाया ज़वुल्फ. थैंक गॉड. मैं बस तुमसे यही एक्सपेक्ट करी तुम अभी ज़्वाइज़न बोलोगे. बट लिसनर्स ऐसा नहीं है. 11 और 12 के लिए हम एल्फ और ज़वुल्फ यूज करते हैं. 13 से हम नंबर्स जोड़ना शुरू करते हैं. तो 14th तो नहीं तुम मुझसे पूछोगी, मैं तुमसे पूछ चुका. 16 is साक्जेहन. 6 Sexzen. Saxon. Right. 17 is Siebenzen.
सीबजेन। सीबजेन। हाँ। ओके, जो लास्ट वाला लेटर है उसको तुम ड्रॉप कर लो और सीबजेन बोल दो। हमने आपको पहले बोल रखा था कि ये सब वर्ब्स होते हैं, तो जब हम उसमें से हम शब्द फॉर्म करते हैं तो वो जो लास्ट वाले en होते हैं हम हटा देते हैं। बट ठीक है, मेरे को ये बताओ 7 कौन सा वर्ब होता है? अरे तुम नॉर्मली नंबर्स को एडजेक्टिव्स नहीं क्लासिफाई करते इंग्लिश में? ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिसमें en लास्ट में पीछे आ रहा है प्रेफर किया जाता है कि उस en को हटाकर बोला जाए। पर अब जैसे कि अगर 13th बोला था अपन ने, तो 3 को तो ड्राई बोलते हैं, तो हमने उसमें से कुछ नहीं हटाया, हमने सीधा बोल दिया ड्राई जेहन। बट सीबन एक थोड़ा डिफरेंट अलग केस है, उसमें क्या है पीछे en है, तो en है तो हम विल प्रेफर कि हम उस en को हटा दें। ठीक तो है, हम तो बोलेंगे हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी सेक्सेन है, तो नॉर्मली हम सेक्स को SECHS प्रोनाउंस करते हैं, बट जब सेक्सेन प्रोनाउंस करते हैं तो वो SECHZEHN, तो हम वहाँ पे S हटा रहे हैं। सेक्सेन। और ये दोस्तों तभी आप सीख पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। और आप, मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छी बात ये होगी अगर आप जर्मन म्यूजिक सुने, जर्मन सॉन्ग सुने और जर्मन मूवीज देखें विद इंग्लिश सबटाइटल्स, या अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो बहुत रेयर मिलेंगे उनके सबटाइटल्स, बट तो भी आप उसके साथ जा सकते हैं। तो अब थे हम 15 पर। 15 is फुनफजेन, right. 14 is Vierzen. Now you ask me. 19 Neunzehn, 18 Achtzehn, 17 Siebzehn, right. 16 Sechzehn, okay. 15 Fünfzehn, 14 Vierzehn, 13 Dreizehn, 12 Zwölf. Thank God. We are back to Okay, normal. good. क्लैप तो बनती है। Okay, तालियां तालियां तालियां। और 20 को क्या बोलते हैं? हाँ, 20 इज अ डिफरेंट केस है, अलग केस है, तो उसमें हम बोलेंगे ज़्वानज़िक। राइट। तो अब हम 21 को कैसे बोलेंगे? सो यहाँ से एक पैटर्न बनेगा। दोस्तों ऐसा आप समझ लीजिए कि 20 तक आपको नंबर अगर याद है तो अच्छा है, 21 से आपको सारे नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। तो याद करने का सिर्फ चीज़ आपके लिए है 20 तक, और फिर है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 तक हम वर्ड्स चल रहे हैं, 1000 तक भी बहुत ईजी है, पर अभी टाइम लिमिट को देखते हुए सिर्फ हम 100 तक कराएंगे। तो अब सबसे पहले बात पूछी गई थी 20 को कैसे बोलते हैं, तो 20 को बोलेंगे ज़्वानज़िक। इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब 21 के लिए बोला था, तो 21 के लिए बोलेंगे पहला 1 बोलो, फिर और बोलो, और फिर 20 बोलो। तो आप कैसे बोलेंगे? Ein und zwanzig। ग्रेट। 21 तो बनेगा Ein und zwanzig। ठीक है, अगर मैं 25 बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगी 5 und zwanzig। या दोस्तों थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो बोलती है फ्यून्फ, मैं बोलता हूँ फुन्फ। बट चलिए अपन, अगर आप खुद इंडिया में भी देख लीजिए, अगर आप साउथ में जाएंगे या नॉर्थ में जाओगे या फिर ईस्ट में जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लोकेलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जब जर्मन में भी अगर हम होंगे तो फिर उस केस में कई रीजन 5 को फुन्फ बोल रहा है, तो कोई रीजन 5 को फ्यून्फ बोल रहा है। तो आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, पर इतना भी आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे इस बात से, ये मेरी गारंटी है। तुम बच गए, क्योंकि मुझे लगा तुम ये बोलने वाले थे कि साउथ इंडियंस हिंदी अलग बोलते हैं और नॉर्थ इंडियंस हिंदी अलग बोलते हैं। वो तो मैं बोलते तुम्हारा हैं। सर पटक देती, यहीं पे तुम्हारा सर में पटक देती। वो तो बोलते हैं यार। क्यों? मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं हिंदी अलग बोल रही हूँ क्या? तुम नॉर्थ में रह के आई हो तो मतलब तुमने खुद नहीं जवाब दे दिया। मैं बचपन में रहती थी तो बचपन में रहती थी तो सबसे ज्यादा तभी तो समझ आया होगा। नहीं, तब मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं बड़ी हुई तभी मुझे समझ में आया। तो ठीक है, चलो वो बाद में, हम पहले शो पे फोकस करते हैं। ओके, तो फिर 26 को क्या बोलोगी? 26 को सेक und zwanzig। ग्रेट। 27 सीबन und zwanzig। यहाँ पे हम सीबन यूज करेंगे क्योंकि हम उंड लगा रहे हैं और लगा रहे हैं। सो 28 8 und zwanzig। 30 डिफरेंट है। द्राइजिग, ठीक है। वो तो द्राइजिग नहीं, द्राइसिग है, हिस वाला स आएगा। तो फिर ये डबल एस है और इसको उमलाउटन भी बोलते हैं, पर मेरे को इसका मतलब नहीं पता कि उमलाउटन क्या है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता सकती हो क्या सही है श्राव्या? ठीक है, चलिए। तो 30 को बोलेंगे ड्राइजिक, 40 को बोलेंगे वियरजिक, 50 को बोलेंगे फुन्फजिक। तो देखिए एक पैटर्न बनता जा रहा है। 50 पे आप बोले सबसे पहले 5 और बाद में जोड़ दिया जिक। पर 30 थोड़ा अलग केस है। 30 के केस में जिग नहीं है, सिग है, हिस वाला सिक। थोड़ा बनेगा मॉड्यूलेशन। ड्राइसिक नहीं, ड्राइसिक।
ओके, सो अगर 50 की बात करेंगे तो फुन्फ जिग। 60 की 60 के लिए बोलेंगे हम सेग जिग। सब में जिग 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 लगाती लगा के रहो। जाओ। हाँ, और अच्छा, बस तो तुमने सीप 1 से 10 जिग। तक तो तुम्हें पता ही है नंबर, वहां तक हाँ। देखो और फिर जिग 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 लगाती जाओ। ये कोई जिगजैग रोड नहीं है हम जिग 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 लगाते जाएं। पर कुछ भी है, समझ तो आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, तो सेगजिग, सीवन जिग, आर्क जिग, नियॉन जिग, और 100 को क्या बोलेंगे? 100 को हुंडर्ट। हुंडर। हुंडर्ट। हुंडर्ट। HUNDERT। हुंडर्ट। हमारा इंटेंशन सिर्फ 100 तक आपको बताना था, तो हम बता चुके हैं। अब वही रैपिड फायर राउंड करते हैं। अब हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार मैं पूरा श्राव्या से क्वेश्चन पूछता हूँ लगातार बिना किसी ब्रेक के, और फिर श्राव्या मुझसे क्वेश्चन पूछेगी कुछ एक पैटर्न में नहीं, रैंडम वर्ड जैसे 30, 40, 50, 27, 80, 90, 97 कुछ भी। तो चलो अपनी पोएम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले श्राव्या, चलो ऐसे करते हैं, एक शब्द तुम बोलो, तुम 1 को बोलो आइंस, 1 इक्वल टू आइंस, मैं बोलूँगा 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू अटक गए। नहीं पता है ज़्वाइन, ज़्वाई, ज़्वाई। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलो। 0 से स्टार्ट करना, याद रखना। तो fine. हम स्टार्ट करते हैं ये रैपिड फायर राउंड। 3 2 1 0। Null is 0, आइन इज 1, Zwei is 2, ड्राई मतलब 3, Wir 4, फुन्फ 5, Sechs 6, 7 7, Acht is 8, 9 9, Zen मतलब 10, एल्फ मतलब 11, Zwulf मतलब 12, ड्राइजिक 13, Dreizig नहीं, Dreizig is 30, तुम्हें बोला 13 तो उसको बोला Dreizen. ड्राइजेहन, Vierzen is 14, फुन्फ जेहन 15, Sechszen 16, सेबजेहन 17, Achtzen 18, 9 जेन 19, और Zwanzig is 20. 21 बोलेंगे हम आइन उन ज़्वानजिग, राइट, और 22 होगा Zwei und Zwanzig, 23 ड्राई उन ज़्वानजिग, Wir und Zwanzig 24, 25 फुन्फ उन ज़्वानजिग, 26 बनेगा Sech und Zwanzig, 27 ज़ीबन उन ज़्वानजिग, 28 बनेगा Acht und Zwanzig, 29 नियॉन उन ज़्वानजिग, और 30 बनेगा Dreisig. ड्राइजिग, और 31 जिग नहीं सिक, सो 31 बनेगा आइन उन ड्राइजिग, और 32 बनेगा Zwei und Dreisig, और 33 बनेगा ड्राई उन ड्राइजिग। अरे मैंने गलती कर दी वापस से, 32 बनेगा Zwei und Dreisig. गुड गुड गुड, अपनी मैंने गलती बोला खुद ही Drei पहचान, und Dreisig. अपनी गलती खुद ही जान जाओ तो अच्छा है। ठीक है। और अरे चलो यार, बहुत हो गया ऑर्डर, अभी थोड़ा रैंडम करते हैं। 50 तक करें, ठीक, 50 तक करते हैं। तो ड्राई उंड ड्राइजिग 33, Wir und Dreisig 34, फुन्फ उंड ज़्वाइजिग 35, Sechs und Dreisig 36, ज़ीबन उंड ड्राइजिग 37, Acht und Dreisig 38, 9 उंड ड्राइजिग 39, and Vierzig 40. okay, Vierzig 40, so ein und Vierzig 41, Zwei und Vierzig 42, Drei und Vierzig 43, Wir und Vierzig 44, Fünf und Vierzig 45, Sech und Vierzig 46, 7 und Vierzig 47, Acht und Vierzig 48, 9 und Vierzig 49, और 50 बनेगा Fünfzig. 50, cool, और 100, 100 is 100. 100, 100, okay, 100. okay, so अब रैंडम गेम खेलते हैं। चलो 50 तो बोल दिया, चलो अब 60 को क्या बोलोगी? 60 को हम बोलेंगे Sechzig. 70, Siebenzig नहीं, Siebzig. ओके, ईएन ड्रॉप करना है। हाँ, Siebzig. 80 बनेगा Achtzig, 90 बनेगा Neunzig, और 100 बनेगा 100। चलो अब रैंडम गेम खेल लेते हैं कि अब तुम मुझसे पूछो, चलो, और मैं तुमसे पूछता हूँ। तुम मुझसे कोई 5 पूछो, मैं भी तुमसे कोई 5 पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 37 को क्या बोलोगे? 7 und Dreizig, राइट। 51, ein und 50, ओके। यस, 5 में से 2 पक्के मार्क्स मिल रहे हैं। 72 means zwei und 70, ओके। 11 को क्या बोलोगे? elf, छोटे एल्फ। छोटू एल्फ। और अभी
55 को क्या बोलोगे? फुनफ und फुनफजिक। राइट, करेक्ट। ओके 500 के 5 आ गए भैया। सो अब तुम मुझे 5 करोड़ दे रही हो? 5 करोड़, हाँ हाँ, जाके ले लो। वो अपन जो बचपन में बिजनेस गेम खेलते थे उसमें से निकाल के उसमें से दोगी। ले अभी लो। खुद कमा तो रही नहीं हो वैसे भी। सेम हेयर। अपन अपने भाई बहनों से भी ऐसे ही बोलते हैं, अभी मैं थोड़ा ना कमा रहा हूँ जो मैं तेरे को ला के दूंगा। मेरे तो कोई भाई बहन है नहीं तो। कोई सिबलिंग्स नहीं तो चलो कोई कजन तो होंगे। हाँ है, पर इतनी तो बात नहीं होती उनसे। ओके ओके सो चलिए अब यहाँ हम तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अगर तुम सक्सेसफुल होती हो तो मेरी तरफ से इमेजिनेशन वाले 5 करोड़ तुमको। अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अग्नि परीक्षा इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, नॉर्मल परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ श्राव्या। ओके 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 सो तुम बताओ 20 को क्या बोलोगी? 20 को बोलेंगे ज़्वांज़िग। 12 ज़वुल्फ। 45 वियर उन नहीं 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 45 ना, 5 मतलब फ्यूम, सो फ्यूम्फ उन वियरजिग। गुड। अंत भला तो सब भला, तुमने आखिरी में सब अच्छा बोल ही दिया। और कितने 3 पूछे मैंने अब ना? तक सिर्फ 3 ही पूछे। हाँ ठीक है मैं उसके लिए बोल रहा था, तुम जो वेयर में कंफ्यूज हो गई थी। तो बताओ 48 8 und वियरजिग। 99 9 und न्योनजिग। कूल 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 ठीक है चलिए तो अब हम सबसे पहले थोड़ा यस और नो वाला गेम खेल लें। कैसे यस बोलते हैं कैसे नो बोलते हैं। हम पिछले से लेसन में तो इनको बता सके हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यस और 9 मतलब नो और निश्ट मतलब नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल नहीं, नॉट। ओके ठीक है, नॉट मतलब नहीं। हाँ निश्ट निश्ट नहीं नहीं। और अगर काइन बोलेंगे तो नो। और काइने बोलेंगे तो काइने हम मेल फीमेल और न्यूट्रल के जेंडर्स में यूज करेंगे, काइन और काइना। तो तुम ये तो बताओ, काइने तुमने बोला तीनों में यूज करेंगे तो काइन कब यूज करेंगे? काइन हम मेल के लिए यूज करते हैं और काइने हम फीमेल और न्यूट्रल के लिए यूज करते। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। ओह नो। निश्ट रिश्टिक मतलब नहीं सही है ये। रिश्टिक मतलब सही, निश्ट मतलब नहीं। ये मुझे जर्मन कम संस्कृत ज्यादा लग रहा है। ठीक है यार, अब थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे। अभी मैंने 2 शब्द बताए इनको, निश्ट रिश्टिक मतलब नहीं सही, मतलब राइट। ओके तो अब मैं तुम्हारी गलती बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था मेरा? काइन और काइना में फर्क क्या है? हाँ बताओ। तो काइन मतलब तुम मेल और न्यूट्रल के लिए यूज करोगी और काइने मतलब तुम फीमेल और प्लूरल के लिए यूज करोगी। अरे हाँ ठीक है, मैं आधे हद तक सही थी, पूरा गलत नहीं थी। हाँ तो मैंने तुमको इतना भी कोई बुरा नहीं बोला। अगर अच्छा, तुम्हें ठीक इतना है, बुरा तुमने लगा हो निश्ट तो बोल दिया। तुम्हें इतना बुरा लगा हो तो सॉरी। सॉरी को क्या बोलते हैं जर्मन में? नहीं पता। गूगल करो गूगल। गूगल करो चलो बाद में चलो करते चलो चलो Google। दोस्तों, तुम्हें गूगल करना है कि सॉरी को क्या बोलते हैं। और हम नेक्स्ट लेसन में आपको सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि सॉरी का मतलब क्या होता है। हालांकि हम आपको बताएंगे कि सॉरी को जर्मन में किस तरह से बोलते हैं, पर हम चाहते हैं कि आपकी एक्टिवनेस भी बनी रहे, आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम इस तरफ से बोल रहे हैं तो आप उस तरफ स्पीकर के सामने या अपने ईयरफोन के तरफ से सुन रहे हैं। जर्मन और हमारी बकवास। जर्मन और हमारी बकवास। अरे बाप रे। ये देखो हो गया। सो ठीक है, तो अब वही हमारा नोट बोल देते हैं। तुम और कुछ बोलना चाहती हो आज के लेसन को ख़त्म करने से पहले? चलो ये बता दो, तुमने अभी तक क्या क्या मतलब रिकॉर्ड कर लिया है, क्या क्या मतलब बोल दिया है? हमने तब तक काफी कुछ सीख लिया है। हमने ये हमारा 5वां लेसन है। तो हम 5वें लेसन से पीछे चलते हैं। तो आज के लेसन में हमने सीखे नंबर्स। इसके पहले लेसन में हमने क्या सीखे थे? WH क्वेश्चंस। राइट। और WH क्वेश्चंस में क्या था? मतलब was मतलब what, warum मतलब why, where मतलब why, where मतलब who और वोहरा मतलब where from और वोहिन मतलब where to और वो हर from where, वही बोला मैंने। और वो मतलब where। और भी था V मतलब how, वास मतलब what। उसके पहले हमने क्या सीखा? और हमने 2 और शब्द सीखे, बाल्ड मतलब सून और स्पार्ट मतलब लेट। स्पार्ट मतलब लेट। हाँ ओके तो अभी तो हम स्पार्ट नहीं हो रहे ना, हम तो लेट नहीं हो रहे ना? नहीं, हमें बस टाइम है थोड़ा। तो फिर और ये मुझे बताओ, उसके पहले क्या सीखे? उसके पहले हमने ये सीखे कि वर्ब के मतलब वर्ब हम कैसे यूज करते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। हाँ उससे पहले वो हमने पहले सीखा था 2nd क्लास में। हमने 3rd क्लास में ये सीखा था 2 शब्द थे। एक तो था टू बी जिसको बोलते हैं साइन और हैव।
हैव, Have तो a, उनका थोड़ा अलग तरह से होता था। और सबसे अलग ये चीज़ होती थी कि हम अगर तुम हैवन बोलोगी तो तुम्हें लगेगा जो थर्ड पर्सन है, जैसे कि मतलब ही, शी और इट वाला सिंगुलर, तुम वहाँ बोलोगी हैप, हैप्ड, हैप्ड, पर हैप नहीं होता, वो होता है हैट, हैट। तो फिर उससे पहले हमने सीखे थे आई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये सब, इश, दू, इश, दू SES, और वो। वी, ईयर और जीजी। उससे पहले हमने ये सीखा था इंडिया का इंडियन, स्विट्जरलैंड का स्विश। हाँ, और हमने जूली मतलब जुलाई, और अक्टूबर, अक्टूबर, अप्रैल बना अप्रैल। और हमने ये भी सीखे कि हम विश कैसे करते हैं, गूटन टैग, गुटन मॉर्गन, गुटन आबेट, गुटन नाक्ट, और भी तो कुछ सीखा था विश करने को लेके। हाँ, थैंक यू कैसे बोलते हैं, डांके। तो दोस्तों प्लीज़ सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आप जितना हो सके जर्मन सॉन्ग सुनिए और जर्मन मूवीज़ देखिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इस शो का नाम है लर्निंग जर्मन और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंगानी। Ich bin हिमांशु मंगानी und ich bin Shravya und dies ist VIT Community Radio। मतलब This is VIT Community Radio। ओके, सो उसी तरह से सुनते रहिए VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hello everyone. You're listening to VIT Community Radio 90.8, the DIY show, and this is your host Anjali Gopakumar. Are you one of those creative, crafty people who love making things? Do you ever feel like recreating the magic from a plastic cup or a used CD? Do you feel the need to decorate your room with as many colorful things possible, but with the minimalistic usage of materials? Well then, this is the right show for you. In this show, the DIY show, I'll bring to you simple and creative ideas on how to use up your time and make beautiful and useful items. I will be telling you how to make simple do-it-yourself items. Are you super interested now? Let's start then. On my first show, I will be telling you how to make a beautiful dream catcher. For those who don't know what a dream catcher is, it's a small hoop containing a horsehair mesh decorated with feathers and beads, believed by American Indians to give its owner good dreams. A little bit of interesting information. Dream catchers originated with the Ojibwe people, who wove these magical webs from willow hoops and sinew. The hoop represents the travel of geezes, the sun, through the sun and through the sky. At night, the hole in the center only lets Bavaji, good dreams, pass. Bavaji again, bad dreams, are trapped in the web and dispelled at the first light of the morning. So that is the story behind the dream catcher. Today, I will be telling you how to make one. First, what all materials do you require? 1. A bangle or anything circular, some feathers, some beads, a needle, a thick string or a ribbon, and a thin string. Now, how do you do it? First, take the thick thread or ribbon and wrap it securely around the bangle. Double secure the end. Next, the string is woven onto the hoop to create the dream catcher's web. It should be strong but thin. While weaving the first row, begin by tying one end of the string in a knot at the base of the hanging loop. Working clockwise, stretch the string to a spot a few inches down the hoop and loop it around the hoop. Stretch the string a few inches to the right and loop it around the hoop again. Continue making loops that are evenly spaced apart until you reach the beginning again. After that, take the end of the string and weave it under the loop created between the first and second peaks. Make a hitch by using the thread to make a loop over the loose string. After making the first hitch,
Make another hitch at the thread between the second and third knots. Continue weaving the thread in this manner until you have made a hitch at the thread between every knot. Each hitch should fall at the exact midpoint of the thread between the knots. As you weave, the thread should be pulled slightly but not too tightly. After making the first row of hitches, continue weaving the thread between the new segments you have created and making a hitch in the middle of each one. The circle you weave will become smaller and smaller. As it becomes smaller, pull the thread tighter and tighter. And if you desire, you can add a few beads or gemstones to the dream catcher as you weave. Space them out randomly or create a pattern. When you've woven the web down to a tiny circle, tie the end of மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம் வேலூர் நகரின் பள்ளிகளிலிருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் தொடக்கமாக கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடுபவர்கள் ஜெயஸ்ரீ லதா. பன்னினை இயற்கை வைத்த பண்பனே போற்றி போற்றி, பெண்மையில் தாய்மை வைத்த பெரியனே போற்றி போற்றி, வன்மையை உயிரில் வைத்த வள்ளலே போற்றி போற்றி, உண்மையில் இருக்கை வைத்த உறவனே போற்றி போற்றி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக இந்தியா இந்தியா என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் மகாலட்சுமி, ரசிகா, நவீன், சந்தியா. இந்தியா இந்தியா நமது இந்தியா, இவை முதல் குமரி வரை நமது இந்தியா, 28 மாநிலங்கள் கொண்ட இந்தியா, இயற்கை வளம் நிறைந்திருக்கும் நமது இந்தியா. இந்தியா இந்தியா நமது இந்தியா, தென்னகத்தில் சிறந்தது தான் தமிழ் மாநிலம், வாழ்வுகளும் வள்ளுவனை தந்த மாநிலம், 32 மாவட்டங்கள் கொண்ட மாநிலம், முக்கடலும் ஒன்று சேரும் ஒரே மாநிலம், முக்கடலும் ஒன்று சேரும் ஒரே மாநிலம். இந்தியா இந்தியா நமது இந்தியா, 29 மாநிலங்கள் கொண்ட இந்தியா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாடலை வழங்க இருக்கிறார்கள் பூஜா, ஜோதி பிரியா, இந்துமதி, சரண்யா.
பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி, வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நவீன திருவிளையாடல் நாடகம் வழங்க இருக்கிறார்கள் அஜய், சரவணன், லலித், ஷாலினி, வெங்கடேஷ். நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. நம் மாமன்னருக்கு ஒரு பெருத்த சந்தேகம். நம் நாட்டு மக்கள் கல்வி நல்ல முன்னேற்றம் பெற்றதற்கு காரணம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆவலோடு இருக்கும் நம் மன்னரின் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பதற்கு 1000 பொன் பரிசளிக்கப்படும். பரிசு தொகை எவ்வளவு? 1000 பொன். 1000 பொண்ணாச்சு, 1000 பொண்ணாச்சு. 1 2 அந்த பரிசு தொகையை எவனுக்கும் கிடைக்காம எனக்கே கிடைக்கிற மாதிரி அருள் புரிவாயா? சொக்கா சொக்கா. புலவரே, யார் நீ? அழைத்தது நான் தான். என்னை எதுக்கு அழைச்சிங்க? யாரு காலிங்க? மன்னரின் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் விடை உனக்கு கிடைத்து விட்டால்? ஐயோ 1000 பொண்ணாச்சு. ஆமா, யார் நீ? முக்கிய வார்த்தை, கடின வார்த்தை, புதிய வார்த்தை, அடிக்கோடிட்டு மைன்மாக்காகவும் தொகுத்தலாகவும் படைக்கும் படைப்பாளினா. வந்துட்டாயா? வந்துட்டான். போட்டினா போதுங்க, வரிஞ்சு கட்டின்னு வந்துடுங்களே, ஒத்தனையும் போய்விடாதீங்க. நம்ம ராசியால் தான். என்னிடம் சந்தேகம் தீர்க்கும் மயக்கம் என்னிடம் உள்ளது. வேண்டுமானால் அதை கொடுத்து விட்டு பரிசு தொகையை நீங்களே பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். என்ன மைன்மாப்பு தெரியுது? மைன்மாப்பத்து எனக்கு தெரியும். புலவரே, என்னை பற்றி எது வேண்டுமானால் கூறுங்கள். ஆனால் என் மைன்மாப்பை பற்றி ஏதாவது கூறினால்? ஓ, அவ்வளோ பெரிய தில்லாலங்கிறேன். வேண்டுமானால் என்னை சோதித்து பாருங்கள். என்ன ஏங்கிட்டேவா? நான் பார்க்க உள்ளே இருப்பேன். நான் களத்தில் இருந்தேன், பட்டியை கருக்கணும். அப்படியானால் கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டுமா? நான் தான் கேட்பேன். எனக்கு உருப்படியாக தெரிஞ்சது அது ஒன்று தான். சரி, கேளுங்கள். செய்யக்கூடாதது என்னவோ? அடிக்கோடிடாமல் படம் வரைவது. தெரிஞ்சே செய்வது. அடிக்கோடிட்டு படைப்பு வரைவது. பார்க்கக்கூடாதது என்னவோ? தொகுத்தது. சேரக்கூடாதது என்னவோ? ஏபிஎல்லும் சேர்ந்தே இருப்பது. மைனாட்டும் தொகுத்தலும். ஈஸியான அழகிற்கு தானே கற்றல். மை சிந்தும் மகைக்கு நிலையாக கற்றல். கடினமான அழகிற்கு SQ4R. தமிழுக்கு மெத்தடே இல்லை. மேக்ஸுக்கு டைகர் மெத்தட். மேப்புக்கு நீ. தொகுத்தலுக்கு நான். ஐயா, நீங்க தானே ஐயா படைப்பாளி. அப்ப நீ? நான் ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் படைப்பை தாங்க அதை அரண்மனையில் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன தராங்களோ அதை அப்படியே உங்கள் கையில் ஒப்படைச்சிட்டு ஒரு 5 10 போட்டு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், எல்லாவற்றையும் நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அவ்வளோத்தையுமா? ஆமாம், நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அது சரி, பரிசு கிடைச்சா நான் வாங்கிக்கொள்கிறேன். வேற ஏதாவது கிடைச்சா அதையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன். எனக்கு எங்க அந்த வீடு இருக்குதுண்ணா? என்ன நக்கலான சிரிப்பியா? அதற்குன்னு சிரிப்பா? என் சந்தேகத்தை தீர்க்க வந்த தர்மையே வருக வருக. மன்னர் மன்னா, அந்த 1000 பரிசு தொகையை யாரும் வாங்கவில்லை. அது அப்படியெல்லாம் உள்ளது. முதலில் உங்கள் படப்பை தாருங்கள். இந்தாருங்கள் மன்னா. அருமை அருமை, அருமையான மகிமை, அற்புதமான தொகுத்தல். யாரங்கே? என் சந்தேகத்தை தீர்க்க வந்த அந்த தர்மைக்கு பரிசு தொகை எடுத்து வாருங்கள். அப்பாடா, இன்னையோட தீர்ந்தது என் கஷ்டம். முதல்ல அந்த பால்காரன் பாக்கி தாருங்கள் தர்மையை, பரிசு தொகை வாங்கிக்கொள். ஆகட்டும் மன்னா. மன்னா சற்று பொறுங்கள். தர்மியை இங்கே வாருங்கள். நான் வரமாட்டேன். பரிசு தொகை நான் வாங்கிட்டு வரும். அதுக்குள்ளே ஒன்றுனா அவசரம். இது உங்களோட படைப்பு தானே? ஆமா, என்னோட படைப்பு தான். யாருக்கெல்லாம் மண்டபத்தில் குத்தி எழுதி வேண்டியதுண்ணா. அப்படியானால் உமது படைப்பிற்கு முதலில் விளக்கம் குறிப்பிட்டு பின்பு பரிசு தொகை பெறலாமே. அட போயா, மன்னரே தீர்ந்தது கஷ்ட சொல்ல நடுவில் நீ அறியா. சரியான படைப்பிற்கு மன்னர் பரிசு தருகிறார் என்றால் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவதும் நான் தான். அதே வேளையில் தவறான படைப்பிற்கு மன்னர் பரிசு தருகிறார் என்றால் அதை கண்டு வருத்தப்படுவதும் நான் தான். ஓ, இங்க எல்லாமே நீங்க தானா? தர்மியே, உமது படைப்பில் பிழை உள்ளது. எவ்வளவு பேர் கேச்சிட்டு மீதி தங்க தாடிக்காரர். அதற்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை, சென்று வாருங்கள். நக்கீரனே, இங்கு என்ன நடக்கிறது? மன்னரே, இது தர்மியோட படைப்பு இல்லை. அப்படியானால் இவன் ஏவல்காரன் ஏவி விட்டவன் எங்கோ இருக்கிறான். போச்சே ஊர்ல இருந்த கொஞ்சம் நஞ்ச மான மரியாதை எல்லாம் போச்சே. இனி ஒருத்தர் என்னை மதிக்க மாட்டான்.
ஆசையெல்லாம் தோசையாக போச்சு. நம்ப வச்சு கை தச்சுடா. டே புலவா, எங்கடா இருக்கிற? அவனை எதுக்கு கூப்பிடுறேன்? அவன் வரமாட்டான். இல்லை, அவனை நம்பாதே. டே ஃப்ராடு. புலவரே, வாயா வா. இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா? பரிசு கிடைத்ததா? அதெல்லாம் கட்சிது உதமதெல்லாம் பாக்கி. புலவரே, என்ன ஆயிடுச்சு? இதில் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. பேசும்போது நல்லா வக்கனையாக பேசுகிறாங்க, ஏதும்போது பாட்டு வச்சு. தருமையே, சபையில் நடந்ததை கூறு. அங்கே உன் படிப்பில் கூட்டு இருக்கணும். எவன் அவன் சொன்னது? உங்கள் பாட்டேன். அங்கே ஒருத்தக்கிற வெள்ளத்தாடியார், அவன் தான் சொன்னான். எங்கே என்னுடன் வா, போய் கேட்கலாம். ஐயோ, என்ன முடியும்? இங்கே இந்த தர்மி கொண்டு வந்த படைப்பின் மீது குற்றம் சாட்டியவன் எவன்? அவன் இவன் என்று ஏகவசனம் வேண்டாம். மரியாதையுடன் பேசினால் தக்க பதிலளிப்பேன். ஓ, நக்கீரனரா, என்ன குற்றம் கண்டீர்? முதலில் இதை படைத்தது யான் தான் படைத்தோம். யாமே படைத்தோம். புலவர் பெரும் மக்களுக்கு புரிதலை தேவையில்லை. இது தாங்கள் அறிந்ததா? தெரிந்தது தெரியாதது, புரிந்தது புரியாதது, பார்த்தது பார்க்காதது அனைத்தும் அறிவோம் நாம். எல்லாம் தெரிந்துவிட்டால் எழுத்து படைப்பிலே குற்றம் இருக்கக்கூடாதா? அதைத்தான் நான் கூறக்கூடாதா? கூறும் கூறும், கூறி பாரும். என்ன, நான் கூறக்கூடாதா? எனக்கு அந்த தகுதி இல்லையா? என்ன குற்றம் கண்டீர்? மைண்ட் மேப்பிலா தொகுத்தலிலா? மைண்ட் மேப்பில் ஒன்றும் குற்றம் இல்லை, இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படலாம். தொகுத்தலில் தான் குற்றம் உள்ளது. என்ன குற்றம்? முதலில் தாங்கள் எழுதிய முறையை கூறுங்கள். ஏதோ ஒன்று, அதற்கு என்ன இப்போது? படைப்பாற்றல் கற்றல் முறையில் தொகுத்தலில் 7 முறைகள் உள்ளன. அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தாங்களே ஒரு முறையில் எழுதினாங்க, அதைத்தான் குற்றம் என்று கூறினேன். உண்மையாக? உண்மையாக. சத்தியமாக? சத்தியமாக. நிச்சயமாக? நிச்சயமாக. நான் தினமும் வணங்குவேன் ஈசன், அவனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள உமையமேல் ஆணையாக சொல்கிறேன். நக்கீரனார், என்னை நன்றாக உற்றுப்பார். என் படைப்பில் குற்றமா? ஆண்டவா, நீயே முக்கன் முதற்கண் கடவுளாக எதுவாயினும் உன் படைப்பை குற்றமே. நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே குற்றமே. நக்கீரா, எரிந்து சாம்பலா போ. ஆண்டவா, பரம்பொருளே, சர்வேசா, இறைவா, செண்பக பாண்டியனே, இறைவா, தமிழ் புலவர் நக்கீரனுக்கு உயிர் பிச்சை தாருங்கள். நக்கீரரே, உன் திறமையோடு விளையாடவே யாம் இங்கு வந்தோம். வந்தது யார் என்று தெரிந்தும் நீ வாதிட்டது கண்டு பெருமைப்படுகிறேன். நீ வாழ்க, நீ தமிழ் வாழ்க. பரம்பொருளே, என்னை ஆசீர்வதிங்கள். மன்னா மன்னா, அந்த பரிசு தொகையை தர்மிக்க வழங்குங்கள். அப்படியே ஆகட்டும் தமிழ் புலவரே. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நகைச்சுவை துணுக்குகளை வழங்குபவர்கள் நவீன், மகாலட்சுமி, சந்தியா. என்ன பிரச்சனை? 5 ரூபாய் கொடுத்து 2 வாட் பயணம். ஒன்னிங்களுக்கு முன்னாடி எங்க கேட்டா அதான் இது சரி வேர்ப்பேற்றிடுவாங்க. இந்திரா, 5 ரூபாய் கொடுத்தாங்களா? அதுல ஒண்ணு இங்க இருக்கான். அப்ப இன்னொன்னு எங்க? அதானே இது. இந்திரா, முன்னாடி எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 5 ரூபாய். 5 ரூபாயில முன்னாடி கடைக்காரன் எத்தனை படம் கொடுத்தான்? 2. 2ல ஒண்ணு இங்க இருக்கு. அப்ப இன்னொன்னு எங்க? அதானே இது. வேர்ப்பேற்றா ஒன்னு அச்சரிசி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் அக்ஷயா, ரஷ்மிதா, லாவண்யா. கவிதை
பொன்மையோத்திடும் மாதர்மம் கற்பின் புகழிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஆபத்திலே தொழில் ஊக்கத்திலே புழவி கத்திலே உயர் நோக்கத்திலே காக்கத்திரல் கொண்ட மலட்டம் சேனை காக்கத்திரல் கொண்ட மலட்டம் சேனை கடலிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு உண்மையிலே உடத்தின் மயில் மனத்தன்மையிலே மதிநுண்மையிலே உண்மையிலே தவறாத புலவர் உண்மையிலே தவறாத புலவர் உணர்வினிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக சிந்தனை வழங்க இருக்கிறார் ஜெயஸ்ரீ. இன்றைய சிந்தனைகள் பிறர் நமக்கு செய்த உதவை மறத்தல் கூடாது. நல்ல ஒழுக்கம் பல நன்மைகளை தர வல்லது. பயனுடைய சொற்களை பேச வேண்டும், உண்மையை பேச வேண்டும், பொய் சொல்லக்கூடாது. முயற்சி செல்வத்தை போக்கும், பாராமல் கெட்டது பயிர். பணம் உண்மையான செல்வம் இல்லை, ஒழுக்கம் உயிரை விட சிறப்பானது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழன் என்ற இனமுன்று என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் சந்தியா, நவீன், மகாலட்சுமி, ரசிகா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஆத்திச்சூடி வழங்க இருக்கிறார் ஷைலஜா. புதிய ஆத்திச்சூடி. அச்சம் தவிர், உன்னிடம் உள்ள பயத்தை நீக்குதல் வேண்டும். ஆண்மை தவறில் வீரத்தை கைவிடக் கூடாது. இளைத்தல் இகழ்ச்சி, மனம் தளர்ச்சி அடைதல் தாழ்வை தரும். ஈகை திறன் இல்லாதவருக்கு கொடுப்பதே உயர்ந்த குணமாகும். உடலினை உறுதி செய், உடலை வலிமையாக்குதல் வேண்டும். ஊன்மிக விரும்பு, உணவை மிகவும் விருப்பத்துடன் உண்ணல் வேண்டும். எண்ணுவதே உயர்வு, உயர்வை தருகின்ற எண்ணங்களையே நினைத்தல் வேண்டும். ஏற்போல் நட, ஆண் சிங்கத்தை போல நிமிர்ந்து நடத்தல் வேண்டும். ஐம்பொறி ஆட்சிக்கோள். மை, வாய், கண், காது, மூக்கு ஆகிய 5 பொறிகளையும் கட்டுப்படுத்துதல் வேண்டும். ஒற்றுமை வலிமையாம், ஒற்றுமையாக வாழ்வதே வலிமையை உண்டாக்கும். ஓய்தல் ஒழி, சோம்பலை நீக்குதல் வேண்டும். ஔடதம் குறை, மருந்து உண்பதனை குறைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும். இதை எழுதியவர் மகாகவி சி. சுப்பிரமணிய பாரதியார். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உட்காரு நண்பா என்ற பாடலை பாட வருபவர்கள் லதா, ஜெயஸ்ரீ. உட்கார் நண்பா நலந்தானா, நீ ஒதுங்கி வாழ்வது சரிதானா? சுட்டு விரலை சுருங்குவதா, உன் சுயபலம் உனக்கு ஒடுங்குவதா? புல்லாய் பிறந்தேன் நான் என்று நீ புலம்ப வேண்டாம். நெல் கூட புல்லின் இனத்தை சேர்ந்ததுதான், அது பூமியின் பசியை போக்கவில்லை.
கடலில் நான் ஒரு துளி என்று நீ கரைந்து போவதில் பயன் என்ன? கடலில் நான் ஒரு முத்தென்று நீ காட்டு உந்தன் தலை தூக்கு. வந்தது யாருக்கும் தெரியாது, நீ வாழ்ந்தது உலகம் அறியாது. சந்ததி கூட மறந்துவிடும், உன் சரித்திரம் யாருக்கு நினைவு வரும்? திண்ணை தானா உன் தேசம், உன் தெருவொன்றாயா உன் உலகம். திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு, உன் தெருவை மேலும் விரிவாக்கு. எத்தனை உயரம் இமயமலை, அதில் இன்னொரு சிகரம் உனது தலை. எத்தனை ஞானியர் பிறந்த தடை, நீ இவர்களை விஞ்சிட என்ன தடை? பூமியின் பந்து என்ன விலை, உன் புகழை தந்து வாங்கும் விலை. நாம் இப்பொழுதே புறப்படுவோம், வா நல்லதை எண்ணி செயல்படுவோம். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும், மாயம் செய்திடுவே. இது காட்சி நலை பொங்கும் பாட்டி நலை, நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பள்ளிக்கூடம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மந்த்ராஸ் ஃபார் பெட்டர் லைஃப் என்ற ஆங்கில உரையை வழங்க இருக்கிறார் ஜெயஸ்ரீ. Mantras for better life. Speak softly, spend intelligently, sleep sufficiently, think positively, work patiently, dress smartly, save regularly. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக திருக்குறள் வழங்க இருக்கிறார் ரசிகா ஸ்ரீ. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. கற்றதினால் ஆய பயனென்கோள் லாவறிவார் நற்றார்த்துளார் எனின். மலர் மிசையினால் மானடி சேராது நிலைமிசை நீடி வாழ்வார். வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்ல நடி சேர்ந்திருக்கும் யாண்டு விடும்ப இதர். பிசும்பின் துளிவீரில் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்பின் தலை காண்பது அரிது. நீரின்றி அமையாது உலகினில் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு. வருவிறங்கு வைகளும் ஓம்புவான் பருவந்து பாழ்படுதல் என்று. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்று இடும்பை தரும். தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சமே தன்னை சுடும். வாய்மை எனப்படுவது யாதெனும் யாதொன்று தீமை இல்லாத சொல். ஈன்ற பொழுதின் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோர் என கேட்ட தாய். அன்பிற்கும் உண்டு மடைக்கும் தாய் ஆர்வலம் புட்கண்ணீர் பூசல் தரும். வருவிருந்து வைகளும் ஓம்புவான் பருவந்து பாழ்படுதல் என்று. மொப்பக்கழையோ மணிச்ச மலரும் முகந்தெறிந்து நோக்கக்கழையும் விருந்து. இணைத்தானும் நல்ல கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும். அறிவில்லார் அறிகுடியார் ஆவது அக்தரி கல்லாதவர். கற்க கசுதட கற்பவை கற்க பின் நிற்க அதற்கு தக. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த இருப்பவர் லதா. Hello friends, you read me for gaining information. I brief you with country current news. Every day you see me hanging on the street shops. They read me with a cup of coffee. Not a day passes for them without glancing me. I carry sports news and classified ads, employment news, election news, and general news, entertainment page. Who am I? Yes, you are right. I am the newspaper. Not I am going to tell you about my history. I am made out of paper. It was the Chinese who invented the paper some 200 years ago from the bark of a tree called papyrus. I am also made from wood, pulp or waste wood. I was smart and crisp and smelt fresh. The news reporters bought in a lot of articles and hot news.
My great name was big bold letters. I bring people news of the world. We tell the people what is happening, not only in our country India, but also in other parts of the world. A monsoon arranged. A monsoon came and bundled us. At the railway station, we were thrown into the hands of a young man. He then took me in his hands and started walking and shouting at the top of voice, paper, paper, goodbye. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாடலை பாட வருபவர்கள் ஜானுஸ்ரீ, சுகாசினி, ஜோஷ்னா, சங்கமித்ரா. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை வழங்குபவர் கே. சந்தியா. கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று அழைக்கப்படுபவர் வ.உ. சிதம்பரனார் ஆவார். சுதேசி இயக்கம் தமிழ்நாட்டிற்கு அளித்த தவப்புதல் தான் வ.உ. சிதம்பரம். இவர் கிபி 1872 ஆண்டு செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் ஒட்டப்பிடாரத்தில் பிறந்தார். சட்டம் பயின்ற இவர் இந்தியர்களுக்காக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தை உருவாக்கினார். காலியோ லாவோ என்ற 2 கப்பல்களை வாங்கினார். ஆங்கில அரசு கொடுத்த பல எண்ணங்களுக்கு இடையே இந்த கப்பல் போக்குவரத்தை இந்தியர்களுக்காக இயங்கினார். இதனால் அவர் கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று அழைக்கப்படுவார். அவர் நெல்லையில் ஆங்கில அரசை எதிர்த்து எழுச்சுரை ஆற்றியதால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் கல்லுடைத்தார், செக்கிழுத்தார். பின்னர் கிபி 1912 விடுதலை செய்யப்பட்டார். அவர் கிபி 1936 ஆண்டு நவம்பர் 18 இயற்கை எழுதினார். சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் வ.உ. சிதம்பரம் நீங்க இடம் பெற்றார். தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள தில்லையாடி என்ற கிராமத்தில் வள்ளியம்மை பிறந்தார். தென்னாப்பிரிக்கா குடியேறினார். தென்னாப்பிரிக்கா வசிக்கும் இந்தியர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவ முறைப்படித்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும். தென்னாப்பிரிக்க அரசின் அறிவிப்பை எதிர்த்து தில்லையாடி வள்ளியம்மை காந்தியடிகள் மற்றும் கஸ்தூரிபாய் அம்மையுடன் இணைந்து போராடினார். இதற்காக இவர் 3 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்தார். சிறையில் ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இளம் வயதிலேயே இயற்கை எழுதினார். இவர் இந்திய தேசிய கொடியை உருவாக்குவதற்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தார். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வினாடி வினா வழங்க வருகிறார்கள் மோகனப்பிரியா, சங்கீதா. தந்தைக்கு முன்னே தரணியில் நிற்பார் யார்? பிள்ளையார். அடிக்காமலே பிள்ளை அலறி துடிக்குது, அது என்ன? சங்கு. அண்ணன் நடை நடந்தாலும் அதிலும் தலைப்பகுதி அவன் யார்? யானை. அடித்தால் அழுவான், பிடித்தால் சிரிப்பான், அது என்ன? தேங்காய். அந்தி வரும் நேரம், அவள் வரும் நேரம், யார் அவள்? நிலா. அவள் பாடகி, ஆனால் அவள் பெண்ணல்ல, குயில். அழகளோ 600, அத்தனையும் ஒரே அளவு, அது என்ன? தேன்கூடு. அள்ள முடியாது, கிள்ள முடியாது, காற்றே. அம்மா கொடுத்த தட்டியில் நீர் ஒட்டவில்லை, அது என்ன? தாமரை இலை. அச்சு இல்லாத சக்கரம், அழகு காட்டும் சக்கரம், அது என்ன? வளையல். அடிமலர்ந்த நுனிமலர்ந்த பூ, வாழைப்பூ. ஆந்தரத்தில் தொங்குவது செம்பு தண்ணீரும், இளநீர். அம்மா புடவையை மடிக்க முடியாது, அப்பா பணத்தை எண்ண முடியாது, வானம் மின்மின். அரிசி பணத்துக்கு ஒரு படி ஆக்கி தின்ன ஆள் இல்லை, உப்பு.
அடே புரட்சி என் பால் வீட்டை விட்டு போக மாட்டான் நாக்கு. அடித்தால் விலகாது, அணைத்தால் நிற்காது தண்ணீர். அவனை தொடுவான், ஆபத்தை அணைப்பான், அது என மின்சாரம். அவன் கைக்கு சட்டே திருப்பி போட முடியாது அவன்றார் பாம்பு. ஆகாயத்தில் பறக்கும் அக்கம் பக்கம் போகாது, அது என கொடி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக உரை வழங்குபவர் கீர்த்திகா. நம் நாடு ஆளுநர் ஆதிக்கத்தில் இருந்தபோது நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்லாதிருந்தது. நம் நாடு கொடிய தீரங்களை அடைந்தது. கணக்கற்ற தலைவர்கள் நம் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடினர். காந்தியடிகள், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, கொடிக்காத்த குமரன், பாலு கங்காதர திலகர், வாசு சின்னமனா, ராஜாஜி போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் தங்களின் இன்னுயிரை நாட்டுக்கு விடுதலை பெற்ற தந்தனர். அவர்களின் தன்னலமற்ற தியாகத்தால் 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் இந்தியா விடுதலை பெற்றது. அந்த விடுதலை நாளை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி வருகிறோம். வந்தே மதுரம், வந்தே மதுரம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக பாடலை பாட வருபவர்கள் அனீஷ், மோகனப்பிரியா. நமது நாடு வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு. வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. ஜாதி மத பேதமின்றி திகழும் எங்கள் நாடு. ஏற்றம் தரும் கல்வி கற்று தருவது எங்கள் நாடு. ஏற்றம் தரும் கல்வி கற்று தருவது எங்கள் நாடு. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு. வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. தமிழகத்தில் நடனமாகும் பரதநாட்டியம், கேரளத்தில் நடனமாகும் கதகளியாம், அழகான குச்சிப்புடி ஆந்திராவின் நடனமா, இவை அனைத்தும் இந்தியாவின் பாரம்பரிய நடனமா. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு. வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. இசைகள் பல, நடனம் பல நிறைந்த எங்கள் நாடு. கங்கை கரை ஓரத்திலே கோதுமை விளையும் நாடு. காவிரி கரை ஓரத்திலே நெல் விளையும் நாடு. உணவு உடை பழக்க வழக்க வேறுபட்ட நாடு. உணவு உடை பழக்க வழக்க வேறுபட்ட நாடு. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை கொண்ட எங்கள் நாடு. வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிகளை காணும் எங்கள் நாடு. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மழைநீர் சேகரிப்பு பற்றி விளக்க இருக்கிறார் சோனியா. மழைநீர் சேகரிப்பு நீரின்றி அமையாது உலகு என்றார் வள்ளுவர். நீர் இல்லாமல் உலகில் எந்த உயிரும் வாழ முடியாது. ஆனால் அம்முலகின் நீர் வளத்தில் 3% மட்டும்தான் நன்னீராகும். மழைநீர் சேகரிப்பு என்பது மழைநீரை திரட்டி ஒருங்கே குவித்து சேமித்து வைப்பது ஆகும். மழைநீரை சேகரித்து பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைகளுக்கு, கால்நடைகளின் குடிநீர் தேவைக்கு முக்கியமான ஆதாரமாக பயன்படுத்தலாம். மழைநீர் ஒன்றை எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய சிக்கனமான நீதாதாரம் ஆகும். இத்திட்டம் உள்ளூரில் கிடைக்கும் மலிவான மூலப்பொருட்களை கொண்டு எளிதாக கட்டமைக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தக்கூடியது. ஆனால் பெருநகரங்களில் வீடுகள், கட்டடங்கள் அருகருகே கட்டப்படுவதாலும், திறந்த வெளிகளில் சிமெண்ட் தளங்கள் அமைந்தும் தார் சாலைகள் அமைந்தும் மூடிவிடுவதால் இங்கு பெய்யும் மழையில் 5% கூட நிலத்தில் ஊற்றப்படுவது இல்லை. எனவே நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது. எனவே நம் தமிழ்நாடு அரசு மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளை அமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாடகம் வழங்குபவர்கள் லதா, ஜெயஸ்ரீ. விவேகானந்தர் அமெரிக்கா புறப்படுவதற்கு முன் தன் குரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் மனைவியான ராதா தேவியிடம் ஆசி பெற விரும்பினார். அன்னையே, நான் அமெரிக்கா செல்ல தங்களின் அனுமதியும் ஆசீர்வாதமும் வாங்கவே வந்துள்ளேன். மகனே, நீ அமெரிக்கா சென்று என்ன செய்ய போகிறாய்? நான் தர்மத்தின் செய்தியை அந்த நாட்டில் பரப்ப போகிறேன். மகனே, காய்கறி நறுக்க அந்த கத்தியை எடுத்து கொடு. இந்தாருங்கள் அம்மையே. என் ஆசிகள் உனக்கு உண்டு மகனே. அன்னையே, நான் கத்தியை கொடுத்ததற்கும் அதன் பின் தாங்கள் ஆசி வழங்கியதற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? ஆமாம், நீ கத்தியை எப்படி எந்த முறையில் எடுத்து கொடுக்கிறாய் என்று பார்த்தேன். கத்தியை என்னிடம் கொடுக்கும்போது
கூர்மையான பகுதியை உன்னிடம் வைத்துக்கொண்டு அதன் பிடியை என்னிடம் கொடுத்தாய். ஒருவேளை கத்தி குத்த நேர்ந்தால் அது கொடுப்பவரைத்தான் குத்தும், வாங்குபவரை அல்ல. இதுதான் அகிம்சை. தான் வேதனைப்பட்டாலும் படுத்தவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் தர்மம். எனவே நீ சரியாகத்தான் எடுத்து கொடுத்தாய். தர்மத்தின் செய்தியை அமெரிக்காவில் சொல்ல நீதான் சரியானவர். நன்றி தாயே, எனக்கு விடை கொடுங்கள். சென்று வெற்றியோடு திரும்பி வா மகனே. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தகவல் துளிகள் தருபவர் வெங்கடேசன். தகவல் துளிகள். As teachers can run faster than horse, no two tigers ever have the same stripes. Elephants can smell water up to 3 miles away. 250 million bacteria are present in 1 gram of garden soil. Ants do not sleep. Octopus have 3 hearts. Snails can sleep for 3 years without eating. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மருத்துவ குறிப்பு வழங்குபவர்கள் ஜெயஸ்ரீ, சோனியா. என்ன சார் பசிக்கவே மாட்டேங்குது? ஏன்பா? என்னன்னு தெரியல, அஜீரமாக இருக்குமோ? அப்படியா? அப்போ மாமிஸ் வைத்தியம் பார்க்கலாமா? வாங்க. துளசி, ஓமம், இஞ்சி 3ஐயும் கொதிக்க வைத்து குடிக்கவும், அல்லது சீரகம் கொதிக்க வைத்து வெல்லம் போட்டு குடிக்கவும். அட நல்லா இருக்கே. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம் வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. Chintu, don't you think the greenery which used to be around us is missing somewhere these days? Yeah? I feel you are not interested in this conversation. No? You know what many people these days are like? They close their ears and eyes and don't want to see what's happening around them. Okay, tell me what's the matter? I was saying let's bring some saplings and plant it around our home so that it looks more clean and green. Fine, let's do it. Go green. Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM और ये है आपका ब्रांड न्यू शो लर्निंग जर्मन। मैं हूँ आपकी होस्ट श्राव्या और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंघानी। श्राव्या und ich bin हिमांशु मंघानी मतलब और मैं हूँ हिमांशु मंघानी। आपका हम दोनों स्वागत करते हैं इस फेवरेट शो में जिसका नाम है लर्निंग जर्मन। सो श्राव्या, आज कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? यार बहुत हो गया बोलना बताना, अभी तो थोड़ी काउंटिंग भी सीखनी चाहिए, राइट? गिनना गिनना चाहे वो कितने दिन बचे हैं छुट्टियों में उनको गिनना, या कितना टाइम बचा है एग्जाम में उनको गिनना, कितना क्लास को खत्म होने में कितने मिनट बचे हैं उनको गिनना, या अपने दोस्तों के साथ जितने अच्छे पल बिताए वो भी गिन सकते हो तुम। हाँ, वो भी गिनना, और फेसबुक के कितने लाइक्स हैं वो गिनना। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल। हाँ सही है। सो सबसे पहले आज हम नंबर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम कहते आए हैं कि हम सिर्फ आपको एक ज़रिया देंगे ताकि आप सीख सकें जर्मन कुछ हद तक। हम ये एश्योरेंस नहीं देते आपको कि आप बिल्कुल जर्मन सीख जाएंगे, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप अगर हमारे शो सुनेंगे तो जर्मन से रिलेटेड आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागेगा और आप कुछ और करना चाहेंगे आगे चल के, और खुद अपने आप यूट्यूब चैनल पर या कोई जर्मन म्यूज़िक या कोई जर्मन मूवी को देखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो श्राव्या, सबसे पहले ज़ीरो को क्या बोलते हैं?
ओके फाइन, अगर तुम्हारा कॉशनरी नोट खत्म हो गया हो तो हम अभी सीखने पे चलते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले जीरो को बोलते हैं नुल। नुल। NULL नुल। नुल, इसको तो सबसे पहले जानना चाहिए क्योंकि आर्यभट्टा ने जीरो दिया था और वो भी इंडियन थे। शून्य, हिंदी में शून्य और जर्मन में नुल। नुल। वन को बोलते हैं हम आइंस। आइंस्टीन। सॉर्ट ऑफ, ऐसा भी याद रख सकते हो। बट नहीं, आइंस्टीन नहीं, आइंस। तुम मुझसे पूछो। तो अभी टू को क्या बोलते हैं? ज्वाई। ज्वाई। मैं हमेशा करता था। हाँ, सी को जो लड़की को अपन बोलते थे रिस्पेक्ट देते हुए उसको साई बोलते था, बट जी होता है। और इसी तरह से मैंने गलती यहाँ पर भी करी, ज्वाई है ये। और 3 को हम बोलते हैं ड्राई। ठीक है। और 4 को वियर। 5 को फ्यूम्फ। हम यहाँ पे उमलाउट लगाते हैं तो वो बनेगा फ्यूम्फ। अरे यार, हमको तो फुन्फ बताया गया है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम बाद में झगड़ते हैं। जरूर झगड़ा करेंगे, तभी लोग कुछ ज्यादा सुनेंगे। और 8 को? और 6 को बोलते हैं हम सेक्स। ओके, मैंने 8 बोल दिया। हाँ। ओके, तो 6 को सेक्स। SECHS सेक्स मतलब हाँ। सेक्स। वो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको बोलना, 6 को। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा 6 बोलना, बट लिटरली बोलूँ तो उस वे में मत जाइए और सिर्फ सेक्स बोलिए। हम यहाँ पे सिर्फ नए शब्द सीख रहे हैं। तो 7 होगा सीबन। ओके, नॉट साइबन हिमांशु, सीबन। हाँ, मैंने इस बार सीबन बोला यार, 2 बार गलती करी थी, तीसरी बार तो नहीं। अरे दोस्तों का फर्ज होता है कि इससे पहले कि दोस्त गलती कर दे उसको संभाल लिया जाए, तो ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, टांग के श्राव्या। फाइटर। तो अभी 8 होता है 8 और 9 को 9। राइट। एंड 10 जेहन। राइट। तो हम वापस से एक और बार रिवीजन कर लें। ओके, तो मैं तुम्हें रैपिड एंड फायर राउंड खेलता हूँ तुम्हारे साथ। Go शुरू। ahead. ओके, Yes. 10 मतलब 10 is Zehen. 9 8 8 5 Fünf 6 6 7 7 1 1 2 3 3 Shit, no. 2 is Y and 3 is Drei. यार पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई। तो ओके, अब ये तो जरूर साबित हो गया कि श्राव्या कभी भी 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होगी। 2 को बोलते हैं ज्वाई और 3 को बोलते हैं ड्राई। तुम थोड़ा ऐसे रिलेट कर सकती हो कि वैसे 2 को अपन ड्राई बोलना चाहिए क्योंकि द और द थोड़ा मिलता जुलता है, बट मैं वहीं पे अभी कंफ्यूज हुई थी। अच्छा, तो दोस्तों जो मैंने किया है वो आप मत दोबारा मत दोहराइएगा। और सही है, एक बार सामने वाले ने ठोकर खा ली है तो आप पता पड़ गया होगा कि ठोकर कहाँ नहीं खानी है। तो इसलिए 2 में ठोकर मत खाइए, ना ही 3 में ठोकर खाइए। हम तो बोलेंगे किसी में भी ठोकर नहीं खाइए। अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ी प्रैक्टिस रखिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। मेन प्रैक्टिस ही आपको जर्मनी सिखा सकेगी। सो सबसे पहले 2 को क्या बोलोगी? ज्वाई, नॉट ड्राई। तो ड्राई क्या है? अगर ड्राई 2 नहीं है तो ड्राई है क्या? 3। ओके, सो अब चलो तुम मुझसे पूछ लो। चलो कम ऑन, गेट रेडी हिमांशु। अब बोलो 7 को क्या बोलते हो? 7। वेरी गुड। और 9 को? 9। 10 को? जेहन। 11 को? 11 तो भी बोला नहीं है, अभी नहीं हुआ। That's not good. ठीक है, that's not fair. That's not good. Good मतलब good. तो ठीक है, 1 को क्या बोलोगे? 1. 4 को? Wir. 5 को? 5. 6 को? Sex. राइट। 3 को? Dry. देखा, तुम भी वही अटक गए मेरी तरह। नहीं, बट मैं सही तो बोला, 3 को ड्राई ही बोलते हैं। अच्छा, मैं बोलूँगी 2 को क्या बोलोगे? तो 2 को तो मैं ज्वाई बोलूंगा। अगर ज्वाई है तो उसको ज्वाई बोलूंगा, ड्राई थोड़ी ना बोलूंगा। ठीक है भाई, मान ली। चलो अभी इसके बाद वाले नंबर, सेट ऑफ नंबर्स पे चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर नंबर अलग नहीं है। इसमें कुछ मतलब कुछ हद तक ही आपको वर्ड्स याद रखने हैं, कुछ नंबर्स याद कर रखने हैं, कुछ अंक याद रखने हैं। उसके बाद में अपने आप एक फ्लुएंसी आ जाती है, एक पैटर्न आ जाता है जिसके चलते आपको कितना याद करना नहीं हो। जैसे अभी हमने इंग्लिश, जब हम इंग्लिश में नंबर सीख रहे थे तो हमें 1 to 10 तक हम लोग ने याद रखा। उसके बाद 11 और 12, पर 13 से हमारा एक नॉर्मल पैटर्न होता है। और टीन एज भी बोलते हैं उसको। 13, Right. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20, 30, 40 वापस से वो अलग है। टी टीज है वो, तो
वो उनके बीच में जो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। तो जर्मन में भी हम वही करते हैं, बस अगर ठीक है पहले मैं आपको 11 और 12 सिखा दे तो 11 को हम क्या बोलेंगे हिमांशु? एल। एल। ओ छोटा सा एल। मतलब आज स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स नहीं देखा? नहीं देखा, सॉरी श्राव्या। उसमें छोटे छोटे ड्वार्फ्स को हम एल्फ्स बोलते हैं। छोटे छोटे ड्वार्फ्स को एल्फ बोलते हैं। तो 11 जब बनाते हैं मतलब दो छोटे छोटे डंडे, तो उसको बोलेंगे हम एल्फ। और बहुत फनी था बट लिटरली सपोर्टिंग तो था। अरे मैं तो बहुत बुरे जोक्स मारती हूँ, आई एम फेमस फॉर दैट। नो 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 नो। और अभी हम 12 को बोलेंगे ज़्वॉल्फ। ज़्वुल्फ। इट्स नॉट वुल्फ, इट्स ज़्वुल्फ। मतलब चलो अगर आपको समझ नहीं आता तो वुल्फ के आगे जेड लगा दो तो ज़्वुल्फ। सो 12 को ज़्वुल्फ, 11 एल्फ, 13 मतलब 3 and 10। तो मैं यूज करूंगी द्राई und zen। सो द्राई zen। इसका मतलब श्राव्या का मतलब ये नहीं था कि 13 को बोलेंगे द्राई und zen। वो सिर्फ बोल रही थी कि आपको द्राई और ज़ेहन 3 and 10 सो 13। सो बट अपन उसको बोलेंगे द्राई ज़ेहन। सो 14th wir zen, गुड। 15th 15 16th 16 18th 18 19th 19 10th तो हो चुका है। 20 is Zwanzig। ज़्वानज़िग। ओके, सो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि आपने सिर्फ 12 तक नंबर्स याद रखे, फिर आप याद रखिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सो अब आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब तुम मुझसे पूछो 11 से 20 तक। ओके, तो ये बताओ हम 13 को क्या बोलेंगे? ड्राई ज़ेहन। राइट। 12 को ज़्वुल्फ। वुल्फ के आगे जेड लगाया, ज़ुल्फ। थैंक गॉड, मैं बस तुमसे यही एक्सपेक्ट करी तुम भी ज़्वाइज़न बोलोगे। बट लिसनर्स ऐसा नहीं है। 11 और 12 के लिए हम एल्फ और ज़ुल्फ यूज करते हैं। 13 से हम नंबर्स जोड़ना शुरू करते हैं। तो 14th तो नहीं तुम मुझसे पूछोगी, मैं तुमसे पूछ चुका। 16 is साक्ज़ेहन। सेक्सज़ेन। राइट। 17 is सीबनज़ेहन। सीबज़ेन। हाँ। ओके, जो लास्ट वाला लेटर है उसको तुम ड्रॉप कर लो और सीबज़ेहन बोल दो। हमने आपको पहले बोल रखा था कि ये सब वर्ब्स होते हैं, तो जब हम उसमें से हम शब्द फॉर्म करते हैं तो वो जो लास्ट वाले en होते हैं हम हटा देते हैं। बट ठीक है, मेरे को ये बताओ 7 कौन सा वर्ब होता है? अरे तुम नॉर्मली नंबर्स को एडजेक्टिव्स नहीं क्लासिफाई करते इंग्लिश में। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिसमें en लास्ट में पीछे आ रहा है प्रेफर किया जाता है कि उस en को हटाकर बोला जाए। पर अब जैसे कि अगर 13th बोला था अपन ने तो 3 को तो ड्राई बोलते हैं, तो हमने उसमें से कुछ नहीं हटाया, हमने सीधा बोल दिया ड्राई ज़ेहन। बट सीबन एक थोड़ा डिफरेंट अलग केस है, उसमें क्या है पीछे en है, तो en है तो वील प्रेफर कि हम उस en को हटा दें। ठीक तो है, हम तो बोलेंगे हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी सेक्सज़ेन है तो नॉर्मली हम सेक्स को SECHS प्रोनाउंस करते हैं, बट जब सेक्सज़ेन प्रोनाउंस करते हैं तो वो SECHZEHN, तो हम वहाँ पे S हटा रहे हैं। सेक्सज़ेन। और ये दोस्तों तभी आप सीख पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छी बात ये होगी अगर आप जर्मन म्यूजिक सुने, जर्मन सॉन्ग सुने और जर्मन मूवीज देखें विद इंग्लिश सबटाइटल्स, या अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो बहुत रेयर मिलेंगे उनके सबटाइटल्स, बट तो भी आप उसके साथ जा सकते हैं। तो अब थे हम 15 पर। 15 is Fünfzehn, right। 14 is Wir-Zen। Now you ask me। 19 Neunzehn, 18 Achtzehn, 17 Siebzehn, right। 16 Sechzehn, okay। 15 Fünfzehn, 14 Vierzehn, 13 Dreizehn, 12 Zwölf। thank god we are back to Okay, normal। good। क्लैप तो बनती है। ओके, तालियां तालियां तालियां। और 20 को क्या बोलते हैं? हाँ, 20 इज अ डिफरेंट केस है यार, अलग केस है, तो उसमें हम बोलेंगे ज़्वानज़िग। राइट। तो अब हम 21 को कैसे बोलेंगे? सो यहाँ से एक पैटर्न बनेगा। दोस्तों ऐसा आप समझ लीजिए कि 20 तक आपको नंबर अगर याद हैं तो अच्छा है, 21 से आपको सारे नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। तो याद करने का सिर्फ चीज़ आपके लिए है 20 तक, और फिर है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हम वर्ड्स चल रहे हैं। 1000 तक भी बहुत इजी है, पर अभी टाइम लिमिट को देखते हुए सिर्फ हम 100 तक कराएंगे। तो अब सबसे पहले बात पूछी गई थी 20 को कैसे बोलते हैं, तो 20 को बोलेंगे ज़्वानज़िग। इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब 21 के लिए बोला था, तो 21 के लिए बोलेंगे पहला 1
बोलो, फिर और बोलो और फिर 20 बोलो। तो आप कैसे बोलेंगे? ein und 20। ग्रेट। 21 तो बनेगा ein und 20। ठीक है, अगर मैं 25 बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगी 5 und 20। या दोस्तों थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो बोलती है फ्यून्फ, मैं बोलता हूँ फुन्फ। बट चलिए अपन, अगर आप खुद इंडिया में भी देख लीजिए, अगर आप साउथ में जाएंगे या नॉर्थ में जाओगे या फिर ईस्ट में जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लोकेलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जब जर्मन में भी अगर हम होंगे तो फिर उस केस में कहीं रीजन 5 को फुन्फ बोल रहा है तो कोई रीजन 5 को फ्यून्फ बोल रहा है। तो आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, पर इतने भी आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे इस बात से, ये मेरी गारंटी है। तुम बच गए, क्योंकि मुझे लगा तुम ये बोलने वाले थे कि साउथ इंडियंस हिंदी अलग बोलते हैं और नॉर्थ इंडियंस हिंदी अलग बोलते हैं। वो तो तब बोलते मैं हैं। तुम्हारा सर पटक देती, यहीं पे तुम्हारा सर में पटक देती। वो तो बोलते हैं यार। क्यों? मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं हिंदी अलग बोल रही हूँ क्या? तुम नॉर्थ में रह के आई हो तो मतलब तुमने खुद नहीं जवाब दे दिया। मैं बचपन में रहती थी तो बचपन में रहती थी तो सबसे ज्यादा तभी तो समझ आया होगा। नहीं, तब मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं बड़ी हुई तभी मुझे समझ में आया। तो ठीक है, चलो वो बाद में, हम पहले शो पे फोकस करते हैं। ओके, तो फिर 26 को क्या बोलोगी? 26 को सेक und 20। ग्रेट। 27 sieben und 20। यहाँ पे हम सीबेन यूज करेंगे क्योंकि हम उंड लगा रहे हैं और लगा रहे हैं। सो 28 8 und 20। 30 डिफरेंट है। द्राइजिग ठीक है। वो तो द्राइजिग नहीं, द्राइसिग है, हिस वाला स आएगा। तो फिर ये डबल एस है और इसको उमलाउटन भी बोलते हैं, पर मेरे को इसका मतलब नहीं पता कि उमलाउटन क्या है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता सकती हो क्या सही है श्राव्या? ठीक है चलिए। तो 30 को बोलेंगे ड्राइजिक, 40 को बोलेंगे वियरजिक, 50 को बोलेंगे फुन्फजिक। सो देखिए एक पैटर्न बनता जा रहा है। 50 पे आप बोले सबसे पहले 5 और बाद में जोड़ दिया जिग। पर 30 थोड़ा अलग केस है। 30 के केस में जिग नहीं है, सिग है, हिस वाला सिग। थोड़ा बनेगा मॉड्यूलेशन। ड्राइजिक नहीं, ड्राइसिक। ओके, सो अगर 50 की बात करेंगे तो फुन्फजिक। 60 के लिए बोलेंगे हम सेक्जिक। सब में जिग 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 लगाती रहो। हाँ, और बस तुमने 1 से 10 तक तो तुम्हें पता ही है नंबर, वहाँ तक देखो और फिर जिग 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 लगाती जाओ। ये कोई जिगजैग रोड नहीं है, हम जिग 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 लगाते जाएं। पर कुछ भी है, समझ तो आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई। तो सेक्जिग, सीबनजिग, आर्कजिग, नियोनजिग और 100 को क्या बोलेंगे? 100 को हुंडर्ट। हुंडर हुंडर्ट हुंडर्ट HUNDERT हुंडर्ट। हमारा इंटेंशन सिर्फ 100 तक आपको बताना था, तो हम बता चुके हैं। अब वही रैपिड फायर राउंड करते हैं। अब हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार मैं पूरा श्राव्या से क्वेश्चन पूछता हूँ लगातार बिना किसी ब्रेक के, और फिर श्राव्या मुझसे क्वेश्चन पूछेगी कुछ एक पैटर्न में नहीं, रैंडम वर्ड जैसे 30, 40, 50, 27, 80, 90, 97 कुछ भी। तो चलो अपनी पोएम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले श्राव्या, चलो ऐसे करते हैं, एक शब्द तुम बोलो, तुम 1 को बोलो eins, 1 equal to eins, मैं बोलूँगा 2 equal to 2 equal to अटक गए। नहीं पता है Zwein, तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलो। 0 से स्टार्ट करना, याद रखना। तो fine। हम स्टार्ट करते हैं ये रैपिड फायर राउंड। 3 2 1 0। null is 0, ein is 1, zwei is 2, dry मतलब 3, wir 4, fünf 5, sechs 6, 7 7, 8 is 8, 9 9, zen मतलब 10, 11 मतलब 11, zwölf मतलब 12, dryzig 13, द्राइजिग नहीं, द्राइजिग इज 30। तुम्हें बोला 13 तो उसको बोला द्राइजेन। dryzehen, वियरजेन इज 14, fünfzehen 15, जेक्सेन 16, sebzehen 17, आक्टजेन 18, neunzehen 19 और ज़्वांजिग इज 20। 21 बोलेंगे हम ein und zwanzig, राइट, और 22 होगा zwei und zwanzig, 23 drei und zwanzig, wir und zwanzig 24, 25 fünf und zwanzig, 26 बनेगा sechs und zwanzig, 27 7 und zwanzig, 28 बनेगा acht und zwanzig, 29 neun und zwanzig, और 30 बनेगा dreißig। dryzig, और 31 zig नहीं sick,
सो 31 बनेगा ein und 30 और 32 बनेगा zwei und 30 और 33 बनेगा 3 und 30। अरे मैंने गलती कर दी वापस से। 32 बनेगा zwei und 30। गुड गुड गुड, अपनी मैंने गलती बोला खुद ही drei पहचान, und 30। अपनी गलती खुद ही जान जाओ तो अच्छा है। ठीक है। और अरे चलो यार बहुत हो गया, ऑर्डर अभी थोड़ा रैंडम करते हैं। 50 तक करें। ठीक, 50 तक करते हैं। तो 3 und 30 33, wir und 30 34, 5 und 20 35, 6 und 30 36, 7 und 30 37, 8 und 30 38, 9 und 30 39 and 40 40। Okay, 40, so ein und 41, zwei und 42, 3 und 43, wir und 44, 5 und 45, 6 und 46, 7 und 47, 8 und 48 9 und 49 और 50 बनेगा 50। 50, cool। और 100 is 100। 100 ओके ओके, सो अब रैंडम गेम खेलते हैं। चलो 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 50 तो बोल दिया, चलो अब 60 को क्या बोलोगी? 60 को हम बोलेंगे सेक्सिक। 70 सीबनजिक नहीं, सीबजिक। ओके, ईएन ड्रॉप करना है। हाँ, सीबजिक। 80 बनेगा आक्टजिक, 90 बनेगा नॉइनजिक और 100 बनेगा 100। चलो अब रैंडम गेम खेल लेते हैं कि अब तुम मुझसे पूछो, चलो, और मैं तुमसे पूछता हूँ। तुम मुझसे कोई 5 पूछो, मैं भी तुमसे कोई 5 पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 37 को क्या बोलोगे? 7 und 30, राइट। 51 ein und 50, ओके। यस, 5 में से 2 पक्के मार्क्स मिल रहे हैं। 72 मींस zwei und 70। ओके। 11 को क्या बोलोगे? एल्फ। छोटे छोटे एल्फ। छोटू एल्फ। और अभी 55 को क्या बोलोगे? 5 und 50। राइट, करेक्ट। ओके, 5 के 5 आ गए भाई। सो अब तुम मुझे 5 करोड़ दे रही हो? 5 करोड़, हाँ जाके ले लो। वो अपन जो बचपन में बिजनेस गेम खेलते थे उसमें से निकाल के दोगी। अभी खुद कमा तो रही नहीं हो वैसे भी। सेम हेयर। अपन अपने भाई बहनों से भी ऐसे ही बोलते हैं, अभी मैं थोड़ा ना कमा रहा हूँ जो मैं तेरे को ला के दूंगा। मेरे तो कोई भाई बहन है नहीं, तो कोई सिबलिंग्स नहीं तो चलो कोई कजन तो होंगे। हाँ है, पर इतनी तो बात नहीं होती उनसे। ओके ओके, सो चलिए अब यहाँ हम तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अगर तुम सक्सेसफुल होती हो तो मेरी तरफ से इमेजिनेशन वाले 5 करोड़ तुमको। अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अग्नि परीक्षा इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, नॉर्मल परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ श्राव्या। ओके 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 ओके, सो तुम बताओ 20 को क्या बोलोगी? 20 को बोलेंगे ज़्वानज़िग। 12 ज़वुल्फ। 45 वियर उन नहीं 45 ना, 5 मतलब फ्यूम, सो फ्यूम उन वियरजिग। गुड। अंत भला तो सब भला, तुमने आखिरी में सब अच्छा बोल ही दिया। और कितने 3 पूछे मैंने ना? अब तक सिर्फ 3 ही पूछे। हाँ ठीक है, मैं उसके लिए बोल रहा था, तुम जो वियर में कंफ्यूज हो गई थी। तो बताओ 48 आक्ट उन वियरजिग। 99 9 und 90। कूल। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले थोड़ा यस और नो वाला गेम खेल लें। कैसे यस बोलते हैं, कैसे नो बोलते हैं। हम पिछले से लेसन में तो इनको बता सके हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। yes, और 9 मतलब नो, और निश्ट मतलब नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल नहीं, नॉट। ओके ठीक है, नॉट मतलब नहीं। हाँ, निश्ट नहीं। और अगर काइन बोलेंगे तो नो, और काइने बोलेंगे तो काइने हम मेल फीमेल और न्यूट्रल के जेंडर्स में यूज करेंगे, काइन और काइना। तो तुम ये तो बताओ, काइने तुमने बोला तीनों में यूज करेंगे, तो काइन कब यूज करेंगे? काइन हम मेल के लिए यूज करते हैं और काइने हम फीमेल और न्यूट्रल के लिए यूज करते। नहीं, रॉन्ग। ओह नो। निश्ट रिश्टिक मतलब नहीं, सही है ये। रिश्टिक मतलब सही, निश्ट मतलब नहीं। ये मुझे जर्मन कम संस्कृत ज्यादा लग रहा है। ठीक है यार, अब थोड़ा ही सीखेंगे। अभी मैंने 2 शब्द बताए इनको, निश्ट रिश्टिक मतलब नहीं सही, मतलब राइट। ओके, तो अब मैं तुम्हारी गलती बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था मेरा?
काइन और काइना में फर्क क्या है? हाँ, बताओ। तो काइन मतलब तुम मेल और न्यूट्रल के लिए यूज करोगी, और काइने मतलब तुम फीमेल और प्लूरल के लिए यूज करोगी। अरे हाँ ठीक है, मैं आधे हद तक सही थी, पूरा गलत नहीं थी। हाँ, तो मैंने तुमको इतना भी कोई बुरा नहीं बोला। अगर अच्छा, तुम्हें ठीक इतना है, बुरा तुमने लगा हो निश्चित तो बोल दिया। तुम्हें इतना बुरा लगा हो तो सॉरी। सॉरी को क्या बोलते हैं जर्मन में? नहीं पता। गूगल करो, गूगल। गूगल करो, गूगल करो। चलो 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 दोस्तों, तुम्हें गूगल करना है कि सॉरी को क्या बोलते हैं, और हम नेक्स्ट लेसन में आपको सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि सॉरी का मतलब क्या होता है। हालांकि हम आपको बताएंगे कि सॉरी को जर्मन में किस तरह से बोलते हैं, पर हम चाहते हैं कि आपकी एक्टिवनेस भी बनी रहे, आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम इस तरफ से बोल रहे हैं तो आप उस तरफ स्पीकर के सामने या अपनी ईयरफोन के तरफ से सुन रहे हैं। जर्मन और हमारी बकवास। जर्मन और हमारी बकवास। अरे बाप रे ये देखो हो गया। ठीक है, तो अब वही हमारा नोट बोल देते हैं। तुम और कुछ बोलना चाहती हो आज के लेसन को खत्म करने से पहले? चलो ये बता दो, तुमने अभी तक क्या क्या मतलब रिकॉर्ड कर लिया है, क्या क्या मतलब बोल दिया है? हमने तब तक काफी कुछ सीख लिया है। हमने ये हमारा 5वां लेसन है। तो हम 5वें लेसन से पीछे चलते हैं। तो आज के लेसन में हमने सीखे नंबर्स। इसके पहले लेसन में हमने क्या सीखे थे? WH क्वेश्चंस। राइट। और WH क्वेश्चंस में क्या था? मतलब was मतलब what, warum मतलब why, where मतलब why, where मतलब who, और वोहरा मतलब where from, और वोहिन मतलब where to, और वो हर from where, वही बोला मैंने। और वो मतलब where, और भी था वी मतलब how, वास मतलब what। उसके पहले हमने क्या सीखा? और हमने 2 और शब्द सीखे, बाल्ड मतलब सून और स्पार्ट मतलब लेट। पार्ट मतलब लेट। हाँ। ओके, तो अभी तो हम स्पार्ट नहीं हो रहे ना, हम तो लेट नहीं हो रहे ना? नहीं, हमें बस टाइम है थोड़ा। तो फिर और ये मुझे बताओ, उसके पहले क्या सीखे? उसके पहले हमने ये सीखे कि वर्ब के मतलब वर्ब हम कैसे यूज करते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। हाँ, उससे पहले वो हमने पहले सीखा था 2nd क्लास में। हमने 3rd क्लास में ये सीखा था 2 शब्द थे। एक तो था टू बी, जिसको बोलते हैं साइन और हैव। तो उनका थोड़ा अलग तरह से होता था, और सबसे अलग ये चीज़ होती थी कि हम अगर तुम हैवन बोलोगी तो तुम्हें लगेगा जो 3rd पर्सन है, जैसे कि मतलब ही, शी और इट वाला सिंगुलर, तुम वहाँ बोलोगी हैप्ट। पर हैप्ट नहीं होता, वो होता है हैट। तो फिर उससे पहले हमने सीखे थे आई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये सब, इश, दू, और वो वी, ईयर और जीजी। उससे पहले हमने ये सीखा था इंडिया का इंडियन, स्विट्जरलैंड का स्विश। हाँ, और हमने जूली मतलब जुलाई, और अक्टूबर अप्रैल बना अप्रैल। और हमने ये भी सीखे कि हम विश कैसे करते हैं, गूटन टैग, गूटन मॉर्गन, गूटन आबेट, गूटन नाक्ट, और भी तो कुछ सीखा था विश करने को लेके। हाँ, थैंक यू कैसे बोलते हैं, डांके। तो दोस्तों प्लीज़ सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आप जितना हो सके जर्मन सॉन्ग सुनिए और जर्मन मूवीज़ देखिए, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इस शो का नाम है लर्निंग जर्मन, और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंगानी। Ich bin हिमांशु मंगानी। Und ich bin Shravya. Und dies ist VIT Community Radio. मतलब? This is VIT Community Radio. ओके, सो उसी तरह से सुनते रहिए VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8, and this program is Team Speak Time. Hello everyone. You're listening to VIT Community Radio 90.8, the DIY show, and this is your host Anjali Gopakumar. Are you one of those creative, crafty people who love making things? Do you ever feel like recreating the magic from a plastic cup or a used CD? Do you feel the need to decorate your room with as many colorful things possible, but with the minimalistic usage of materials? Well then, this is the right show for you. In this show, the DIY show, I'll bring to you simple and creative ideas on how to use up your time and make beautiful and useful items.
I will be telling you how to make simple do-it-yourself items. Are you super interested now? Let's start then. On my first show, I will be telling you how to make a beautiful dream catcher. For those who don't know what a dream catcher is, it's a small hoop containing a horsehair mesh decorated with feathers and beads, believed by American Indians to give its owner good dreams. A little bit of interesting information. Dream catchers originated with the Ojibwe people, who wove these magical webs from willow hoops and sinew. The hoop represents the travel of Gizes, the sun, through the sun and through the sky. At night, the hole in the center only lets Bavaji, good dreams, pass. Bavaji again, bad dreams, are trapped in the web and dispelled at the first light of the morning. So that is the story behind the dream catcher. Today, I will be telling you how to make one. First, what all materials do you require? 1. A bangle or anything circular, some feathers, some beads, a needle, a thick string or a ribbon, and a thin string. Now, how do you do it? First, take the thick thread or ribbon and wrap it securely around the bangle. Double secure the end. Next, the string is woven onto the hook to create the dream catcher's web. It should be strong but thin. While weaving the first row, begin by tying one end of the string in a knot at the base of the hanging loop. Working clockwise, stretch the string to a spot a few inches down the hoop and loop it around the hoop. Stretch the string a few inches to the right and loop it around the hoop again. Continue making loops that are evenly spaced apart until you reach the beginning again. After that, take the end of the string and weave it under the loop created between the first and second peaks. Make a hitch by using the thread to make a loop over the loose string. After making the first hitch, make another hitch at the thread between the second and third knots. Continue weaving the thread in this manner until you have made a hitch at the thread between every knot. Each hitch should fall at the exact midpoint of the thread between the knots. As you weave, the thread should be pulled slightly but not too tightly. After making the first row of hitches, continue weaving the thread between the new segments you have created and making a hitch in the middle of each one. The circle you weave will become smaller and smaller. As it becomes smaller, pull the thread tighter and tighter. And if you desire, you can add a few beads or gemstones to the dream catcher as you weave. Space them out randomly or create a pattern. When you've woven the web down to a tiny circle in the middle, tie the end of the thread over the place where you would have made the final hitch. Make a double knot to ensure it won't come undone. Pull it tightly and snip off the end. If you wish to add an ornamental feather or two, tie a new piece of string securely around the base of a feather. Tie the other end of the feather to the center of the dream catcher over one of the hitches in the center circle. Use a double knot to make sure it's secure. Snip off the dangle thread on either end. You can add beads to the string after one end has been tied to the base of the feather before you secure it to the dream catcher. And now, hang the dream catcher. Place the dream catcher near your bedroom window. With the first rays of sunlight, all bad thoughts that enter your mind during the night should disperse. Only good thoughts will be entering your mind for the day. But then again, these are just theories and stories. I honestly hope this show's been interesting. And I really hope you try your hand at making a dream catcher, because I promise you, it will be worth all the effort. It'll be that beautiful. Of course, today's show has just been about making a crafty showpiece. But in the coming shows, I'll tell you various ways to use all those useless things that have been lying around in your room for a very long time. Till the next time then, this is your host Anjali Gopakumar from the DIY show, signing out. And you're listening to VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time.
Hello, listeners. This is VIT Community Radio 90.8 FM with your host Digjay on the show Opinions. Today we are discussing on the topic objectification of women in media platforms, their rights and the dilemmas. So let's have a view. What do you think, Prakar, about it? Well, I think women should be given full right everywhere in the common scenario, whether it's media, whether it's the field of sports. They should be given the right to expose themselves to the best. What do you think, Anjali? Digjay, I would just like to add a point to what Prakhar said. I would just like to add one word. Women should be given equal rights just as the rights given to men. It should not just be like full rights. Men and women should be treated equally in every case. And that's where from the concept of feminism comes from. So basically feminism is not women's superiority over men, it's just the equal right. So why are we discussing this particular topic is that we have the equal representation from the girls as well as boys, with me and Prakhar sharing our views from the point of view of men, and Lakshya and Anjali sharing their point of view from the point of view of women. So we need to understand what this particular agenda and how it affects us in every basic way, in every detail, minute aspect. We have to analyze as we go on throughout this particular show. We'll analyze all these major points, howsoever minor they might be, so in order to solve this particular problem. Recently, the Vogue magazine came out with a video called My Choice featuring Deepika Padukone. It drew criticism, but from time being, we have been seeing such sort of empowerment missions coming into action. But exactly, are they conveying the message that we want to listen? That's important. You should see the positive aspect of the message. That was to empower the women, that to provide with their choices. Everything about that wasn't right. And I'm not here sitting judging that video. It's just my opinion that everything displayed in that video wasn't right. We have talked about many of these aspects for many years. India being a male-dominant country, a certain thing that we still accept in the 21st century. Even right now, women fight for the basic right, and they are not considered equal in a basic middle-class family and the lower background. A rich family from a rich upper middle class and upper class financial backgrounds are sound, and they do provide women with education, so to the aspect that even if they don't have the money, they do spend it. But even in the middle class backgrounds, even in the lower class background, if they have money, they choose to spend it on the male rather than the female, because the female is not going to be the part of the family after many years. Well, I agree with you, AJ, but still I think that in the present scenario of rapid urbanization, where the technology is improving at a very fast pace, though we have reached the moon, but the basic value that we need to inculcate in ourselves is the respect for the human, the respect for the especially the feminine. But this is somewhere lacking in our society. Although if we take it on a positive note compared to how it was earlier, the empowerment has been on a rise. People have been expressing their opinions about women empowerment. They have been making people aware of all the points that we need to go through to make sure that women have equal rights. So if you look at it that way, it's actually becoming better for us right now. But still, the concept of perfect girl is the one who doesn't express her opinion. So that is something we should change. We all need to change. We have been talking about many of these aspects that, yeah, I do agree to the things are changing in the 21st century, and it is for the better than the 50 years that it was there. But we have to analyze something. On the date of independence in the 1950, the women people analyzed what was the situations of the women at that particular time. Another survey was conducted in the 1970s, in which the same thing was analyzed, that what is the status of the women in the 1970s, and it was seen that the status of the women though Indian society has progressed, the status of the women has degraded. Therefore, we had the Ministry of Women and Child come in and have actively support the rights of the women in order to their liberation and to set an equal footing as to the men. Though I analyze your particular aspect that yes, we are becoming more intelligent, we are becoming more literate, but even to this present date of 2015, we have only 71 or 72% of the population who's literate, and out of the remaining population, they still do not cater the idea of women being equal to men, because
I agree to any of your points that yeah, this is things are changing, but you also need to analyze the majority of the population don't are not part of that upper class that I was trying to raise before, but they are part of the low class and the lower middle class and even middle class families. So how do you would like to initiate this change actually, which is going to, there should be some methods. Education is one of them, but what can be the other methods? Can you please elaborate? The issue should be discussed in public as we are doing now, because until and unless everybody doesn't know what the problem is, there cannot be a solution. Everybody needs to know, everybody needs to accept it that women is equal to men. The male chauvinism should be decreased, and that would be done by various measures. Though I agree to your particular point, Lakshya, that yeah, women, the idea of the men should change, and that it is the basic psychology of every man as in whole that needs to change. Just knowing about a particular topic brings no change, but having a basic, because if you need to analyze that if a person is above the age of 30 or even 35, the change in his psychology is not gonna happen. This is just not practically possible. He might be condemned by the law, he might be stopped by the law. That where the law comes in, but we need to inculcate this idea even to the younger generation and the generation to follow. I do agree with you, AJ. Like we all just discussed, public awareness is the first foot of every journey. But one thing that we need to know is half the knowledge is always the most dangerous knowledge. So as in, what I mean to say is that when we talk to people about women empowerment, we need to make sure that we don't give it halfway through. We need to make sure that they know everything about it, so that they don't get confused in the middle or mix up two completely different topics together, because that has actually happened in a couple of scenarios. Yeah, because they actually start comparing feminism with women's superiority. Feminism is not female chauvinism, it is nowhere related to that. Feminism believes in equal rights of both men and women. I agree to both of your points, considering my mother was a feminist and she was the leader of the Rache wing in Jharkhand. I'm coming from a family that had these feminist idea with all of my grandmother, my great grandmother, all of them were working throughout their generation, all of them were literate. But yeah, on this particular point, I do agree with that psychology comes in, and wherever the psychology of a person doesn't change, the laws comes. So far as the psychology part is concerned, what I feel is the inculcation of respect inside the human thought, inside the human brain, that needs to be changed. When you take an example from the very basic beginning of the life, when the life starts, take an example of a normal baby, he is being like discriminated. He's been bifurcated that if he's a boy, he'll be given a gun or a bat ball to play. So far as the girl child is concerned, she'll be given the dolls. So this is the very basic beginning where the problem starts. And once we are done with this, I'm sure in the coming time, we'll get over with this problem. Don't agree with your point totally, for the very basic fact that agree to the point that okay fine, a boy is given with a boys toys and the girl is given with girls toys. There's a particular reason. I agree with all your points that okay, men and women are still equal, but they are still not equal to one very basic particular point, is that when they become adults, a man has to be a gentleman and a woman has to be a lady. Not that they are not strong or not that they are not literate enough or equal foot. I'm just saying that a man needs to protect his woman dignity at all platforms. That is the responsibility of the man, because if a woman dignity is hurt or if a woman respect is hurt, that respect coincides with the respect of the man. A man should inculcate this feeling that yes, if she is my woman and if she is my partner for my life, I need to protect her. And on this particular note, I agree that if a man is not capable enough, the woman also supports her. This goes hand in hand, and this is when the idea of a woman being a woman-like and a guy being a guy-like comes in. Because if a guy is not strong and stern, though this is not compulsory, but at least for the majority of the population, that is more than 80%, this needs to be there. And this thing comes only because at the stage of a kid, when a kid is like 2 years small, that is when his psychology is the most domicile part, and we need to inculcate him to become certain someone. But during the duration of when he becomes a teenager, when he starts to analyze that what makes a girl different from a boy, and we go through puberty, that is when he needs to learn the ideas of respect to women. Though respect can come in like before also, but that is when he needs to analyze, yes,
this is my duty, this is my situation, I need to protect my sister, I need to protect my family. I want to say that strength is not all about physical strength. It's about mental strength. It's about emotional strength, providing support when she needs it. And she should do the same for her men. So it's not about like a guy should be like taught about it or inculcate these habits just from his childhood. A woman should be also taught like she has to protect her man, to support her men. So it's not one sided, it's both sided. Both should be made like strong about the physical emotional strengths and the mental strength, just not about the physical strength. Just giving him gun doesn't like prove anything. And I agree with all your points, but then you're failing to analyze one basic idea is that I clearly said that on the equal footings of education and on the equal footing of age and maturity that comes as we go on forward in life. What I meant by this basic fact is, yes, a man will protect the dignity of the woman. My protection of the dignity of women was not the fact of strength, but was the fact of her social standard of what she was there in the society. A woman also provides the same to a man, because a man cannot go and fight with a woman for the sole fact man needs to respect a girl. Even if I don't know you, and even if, say for example, Lakshay, even if I'm not directly related with you, there's still a certain degree of way that I'll act with you. Even if you're a little tough on me, or even if you're a little angry on me, even if the fact you abuse me, there's still a certain way I need to keep myself. And that should be followed by both, not just you. That should be done by both male and female. And that is what I call feminism. The equality in the rights. I agree with Lakshay. I think that from when you're kids, you should make sure that the quality of respect and dignity should be inculcated in both boys and girls. I mean, yes, boys should be taught that they should behave respectfully towards girls, but the same should go for the girls as well. I never said that a girl shouldn't respect a man, but yeah, you were focusing on the point of men. But you did seem to analyze the particular aspect. Yeah. That considering I'm a man, I was taught this, and I'm pretty sure that I'm doing it a very right way. I would like to say here one thing, that often it is feminism is misunderstood by the society. It is said that it is something that females only do. I would like to point out here that if a man does feminism or follow feminism, it's not at all wrong. It's not at all wrong. Lakshay, it's not wrong, it's right. You should believe in equal rights. You shouldn't believe in male chauvinism. Obviously, we should be provided with as many as rights as you are provided with. So, saying that feminism is wrong, I don't agree with it at all. It's actually the mentality of, you can say, half the people that they say that feminism is something to do with always with girls. This is not something, but it should realize that there is a platform for equality, right? That is very important over here. Exactly, that's the thing. Not many people know much about feminism. Feminism it basically means equal rights to women, but the main point is that people get confused with feminism and female chauvinism. So we need to make sure that people know the difference. I'll give you an example what my mother told me, because then during that time I wasn't born. My mother was, as I said, was an active feminist when she was young, in her 20s, early 20s, and she was the leader of her wing. She was pregnant and she delivered me as a kid. I'll tell you what female chauvinism is. These women come up to her and say that you being the leader, you being our torch bearer, you teach us what feminist is. How did you had a kid as a son? Why don't you let him die on the street? That is some of the ideas that is coming about. I just wanted to highlight this particular point, though I don't support it, but still, this was an idea that my mother, being spending whole 10 years of her life saying this particular aspect, had to face. So that is what Anjali said. Half knowledge is always harmful. The full knowledge should be given about feminism. So even she was leading it, the people who were with her weren't right about it. Their opinions weren't right. Exactly. I do agree with you all. But now we are at such a point, at such a bar, it's a high time that we should think about its solution. What could be done in order to change this mindset, in order to bring a new era, a new scenario where we could have a clear concept about feminism? So basically we can say that education is one of the methods, but like changing mindsets of villages, in the villages where there is male chauvinism or male patriarchy existing, like
do you think that it's education and just public awareness is enough, or following giving a role example within ourselves, that is very important? This is something that needs to come in from the within of a person. That's what we have all been trying to analyze, and we have all said that even all the cases, like in India, not 90% of the cases of female abuse are not reported to the law authorities. What's the reason for that? That women often feel that either it's not worth it to go to them, or either they feel scared enough to go to the law, because they feel that even if they go to the law, nothing will change, and that this is the society will stay the very same as it is. We also need to analyze that this particular idea that comes from within of a person, that all the 1.2 billion people of India needs to analyze, is that a real female is equal to a man, and that this needs to seep in deep inside the brain and deep inside the subconscious too. So basically we can say that that's it, very important to come from within. So how do you say, for example, there's a person who's very orthodox minded, how do you want to bring about a change in him? Well, one way to bring about a change would be having a person inside that particular community know about topics like this and know the right things. Might I just add, just the right things that need to be inculcated into the minds of people. If there's at least one person in that community who knows all that, that would be the best case scenario. There is my personal experience related to it. Actually, my parents are not that open-minded and all. But once I started telling them that society works like this, there's an age gap, there are differences, I can do as good as a guy, they started to understand. So it's basically their kids or someone who is closely related to them influence them a lot. That was the very same example that I was going to raise to the Anjali's point, that often if you say a man is well within his 60s and he still feels has that aura that no, women are not equal to man, at that particular age to change the psychology of a man is very tough. That is sole very fact that our psychology makes us what we are. So the only way that he can analyze and self-improve himself is to see that someone within his family or some changes that happen very closely to him, someone he really feels about, because these things, if he sees his daughter or say even if his granddaughter becoming successful and becoming a person to be known, and he being a proud grandfather of that particular girl, he'll inculcate these ideas. Okay, feminism is there, and yes, women are equal to men, and this is one of the ways a 60-year-old man could have a change in his psychology, so bringing in a better society. So basically, we being the youth of the country, it's our, we are the ones who should actually bring about the change. So basically, by what you're saying, we are the ones who need to make sure that the adults in our families, in our communities, need to follow the right ideas of feminism. We also want to make a point over here that there was a time when the government said that there should be reservation for women in parliament. It is actually breaking down this principle where it says equality of women. Don't you all agree about it? I completely agree with it, but as we are saying that there are still orthodox people. So for women to come up, there are not just orthodox men, there are orthodox women as well. So for women to come up, there should be some initiative that should be taken to enhance the number of women in such aspects like political aspects and all. Okay, I need to analyze this particular reservation thing, that okay, reservation was something like a bill being passed in the parliament. What happens when a bill is being passed in a parliament, it becomes part of the politics of that particular country. Politics is a very dynamic process. At this particular solution, at this particular year, 2015 that we are living in, this particular year we are still facing the problem of male dominated society. Okay, yes, at this particular point of time I do support the women reservation bill, but we can have, if this bill fails to have this particular idea or inculcate these ideas, 50 years down the line when the India society is not so much male dominated, we can still bring in a new law that doesn't support this particular idea. And because politics as it is a very dynamic. A country which might be a communist sometime later might become a capitalist as well. So it depends on the people, it depends on the general population. The general population, as it is, you said, is the one who controls these everyone and the general thinking of a particular country. And but if just being the youth of a country doesn't make
solves our problem. Because even if we are the youth of the country, we still need a political leader who's around the age of 40 to 45. We being the youth are from the 20 to 30 age group. We need to analyze that there's still at least 65% of the population that is not considered youth, and we need to have a certain degree of organic change slowly and steadily that we are trying to do through the feminist idea, so that the feeling of women being equal to men inculcates to everyone, each and every particular person, or at least the majority of the population. And the position should be like directly related to the capability of the person rather than being about gender. It's not about women or men, it's about the capability. The one who's capable of leading that position, the one who's capable to be on that position should be on that position. Okay, so now after having these topics, I think so far as orthodox, if we need to eliminate the orthodox thoughts from the people in 50s, 60s, we can do one thing. Apart from these things, we can make a rehabilitation form of scenario where we can teach them the very basic needs of what society expects, what the coming generation, what the coming era expects. On this very particular note, I'll like to object to that, because there is a particular way of organic change. Listen, we all live in a democracy. Even if you say these particular ideas or these particular educations to the very same 50 years to 60 years of people only go for something given by the government if they feel it's worth it. Say the free education, say the free food, say the free supplies that and all the benefits that we get from the government. And you cannot force all the peoples to go over there and have this knowledge given to them, because you have to be accepting too, and that's where the psychology comes in again. And second very fact is that this is a democracy. Everyone is allowed to have a very free will of to do what they want, and within the laws of a country, obviously. Another point I would like to add is that aside from public awareness, as in directly going and speaking to people, we could also talk about feminism through media, like movies and videos and songs. That I was thinking more on the lines of movies, because let's face it, a lot of people are influenced by scenarios and things happening in movies. So one way to inculcate these ideas into the minds of people, the right ideas into the minds of people, are by movies. From the era of 1913, movies has been something that has affected us in quite a very big way, considering big screen is directly affects us as human, and whatever we see on the big screen is something that we tend to believe that happens in the real life. Considering the very fact that yes, these ideas could be inculcated through the movies, yes, it has affected us, considering now the new generation of say 35, under the age of 35, has started to believe in the idea of feminism. Above the age of 35, not so much still. But still, there's a very thin line when we have started to talk about media. There's a very thin line between the objectification of a woman with her choice, that's something that feminist people are trying to fight against, and the non-objectification of women. Because if a man, I start to objectify say Anjali, I don't consider me being equal, because an object can never be equal to a human. So what are your particular ideas on this particular topic? Because even though we say that it's the girl's right to lead a life whatever way she wants, choose and wear whatever she wants, but on the media platform, is it really her right, or the media creativity, or that media should also inculcate some ideas to inhibit these particular process, or at least have a certain degree of morality to these particular topics? One way I think we could go about with it is by taking a survey maybe, and knowing what other women think. Like one way in which, say I was making a video on feminism, one thing I would do is go around and take surveys of all my female friends as well as male friends, so that I know their views. So it's possible that maybe when they were making other videos, it was basically the media's idea of how a feminist woman should be, but I cannot say much about that, because it's basically every person's perspective. And in my opinion, we should make sure that what we display on the screen is something which most of us agree with, and not something that just the media thinks. And choice is not just related to
body or objectification of someone. It's more related to career choices she makes, the way she wants to live her life. That is more about choice, and that is what is empowerment. Letting her live her life is something she needs to know, like within the limits of the society, within the limits of morality. Again, if you go to the limits of society, today we know that there are a lot of societies which doesn't allow much freedom, whether it's male or female, but mostly in cases of female, right? So how do you think that what should be the like the level of freedom that you can define over here? Can you just elaborate? Well, so far as the level of freedom is concerned, we generally consider that if one boy is in between a group of 5 to 6 girls, if they are friends, then that particular guy is stud. And if one girl is between 3 to 4 boys, then she is considered as a slut. But that concept needs to be changed, and I think that is the basic thing that's the basic line which needs to be figured out. So like for example, if we take the many of the societies that are there are some levels of freedom which we may not know, right? Somewhere it says that women should not go out after this time, or the girls should not go out. So how do we bring change there? That is not morality. Not going out, staying in, that is not all about morality. Morality again comes to being equal. If men can't go out, okay fine, we'll also not go out. But if they are going out, then we should also be allowed to go out of houses. After 7, after 8, it's not the point. Digjoy, on this particular aspect, I'll have to agree with Lakshay. Considering women going out is her free will, I said that independence gives us the right of free will, that what we choose and what we want to wear, and this is something that is associated with the very same thing. Unless and until it's a wartime situation, unless and until it's a civil war going on, a woman can go at the very same time a man can go. It's the duty of the government to provide the security even at 3 in the night or 7 in the morning. I would agree to you, but I was presenting a different perspective, that the society considers even morality also in different aspects over here. It's not about the society, it's about we live in a democratic country. So what morality is, it's not hurting other, it's not like hurting other in any other way. Like it's not like challenging someone else's opinions, okay? So it's basically, choice basically means the way you live your life. Okay, so we had a very good discussion today on the topic, and I would like to conclude by saying that we discussed various agendas and we talked on how to improve. We talked that equality is guaranteed to us, definitely equality to women and men is guaranteed, but the thing is its implementation. In many places not implemented. So how to like overcome this effect? So we talked about education, we talked about public awareness platforms, we also talked about mindset of people changing and change coming from within ourselves. That's very important. And also, as Anjali pointed out rightfully, that we should know completely, like full knowledge about our rights and ideas. So this is Digjoy Samanta signing off from the show Opinions from VIT Community Radio. Dear listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. காரசாரம் விஐடி பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்நிகழ்ச்சி காரசாரம். இன்றைய தலைப்பு நம் வாழ்வின் நகைச்சுவை. இந்த காரசார நிகழ்ச்சியில நகைச்சுவையோடைய விதங்கள், நகைச்சுவையோடைய பரிமாணம், நகைச்சுவை எப்படி ஒரு துறையா இருக்கு, கார்ட்டூன்ஸ்ல எப்படி நகைச்சுவை திறனை ஊட்டுறாங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்தெந்த வகையில நகைச்சுவைகள் இருக்குன்றத பத்தி பேச போறோம். பேசத்துக்கு நாங்க 4 பேர் வந்திருக்கோம். என்னுடைய பெயர் கவிஸ்ரீ. வணக்கம், என்னுடைய பேர் ஜனனி. வணக்கம், என்னுடைய பேர் சுஷ்மிதா. வணக்கம், என்னோட பேர் மோனிகா. சிரிப்பை தூண்டுற ஒவ்வொரு கலை வடிவமே நகைச்சுவை தாங்க. ஒரு மனிதனுடைய மன இறுக்கம், மன அழுத்தம், மன உளைச்சல் இது எல்லாத்தையுமே போக்கி அவருக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான உடலை பரிசளிக்கிறதே நகைச்சுவை தான். ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்ல, சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை தூண்டுறதுல நகைச்சுவை
முக்கியமான பங்கை வகிக்குது. இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உருவாக்கணும்னா நான் ஒரு நகைச்சுவை கதை சொல்ல போறேன். அது என்னன்னா, ஒரு 2 பசங்களை பத்தியான கதை. ஒரு ஊர்ல 2 பசங்க இருக்காங்க. 2 பேருமே வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாங்க, ரொம்ப தொந்தரவு கொடுப்பாங்க எல்லாருக்குமே. ஊர்ல எது காணாம போனாலும் முதல்ல ஊர் மக்கள் எல்லாருமே அந்த 2 பசங்கள்கிட்ட தான் போய் கேட்பாங்க, அந்த பொருள் எங்க, நீ எடுத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்களுடைய அட்டகாசம் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே இருந்தது. ஊர் மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிற முனிவர் கிட்ட போய் இவங்களை பத்தி சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி எங்க ஊர்ல 2 பசங்க இருக்காங்க, அவங்களுடைய தொல்லை தாங்க முடியல, நீங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு முடிவு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த முனிவர் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு 2 பசங்கள்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்களாம். அவங்களும் போயிட்டு அந்த 2 பசங்கள்ல இருந்து ஒருத்தனை மட்டும் கூட்டிட்டு முனிவர் கிட்ட வந்தாங்களாம். முனிவர் கிட்ட வந்து அவனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. முனிவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பையனை பார்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்து தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாராம். அந்த பையனும் எதுவும் சொல்லாம 5 நிமிஷம் உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். 5 நிமிஷம் முடிஞ்சது, கண்ணை திறந்து முனிவரை பாக்குறான். முனிவர் வந்து அந்த பையன் கிட்ட கேட்கிறாரு, உனக்கு கடவுள் எங்க இருக்காரு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பையன் திட்டுன்னு முழிச்சிட்டு அந்த முனிவரை பார்த்து எதுவுமே சொல்ல அங்கேருந்து ரொம்ப வேகமா ஓடி போயிட்டு அவனோட ஃப்ரெண்டை பார்க்கறான். ஃப்ரெண்டு கேட்டா, என்னடா ஆச்சு போனியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து அப்படியே பதறி அடிச்சுட்டு சொல்றான் அவனோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட, ஊர்ல வந்து எது காணாம போனாலும் முதல்ல நம்மளதான் கேட்பாங்க, இப்ப யாரும் கடவுள் காணுமாண்டா, அவரும் எங்க போனாரு நம்ம கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நகைச்சுவை நவரசங்கள்ல ஒண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. சொல், செயல், காட்சி, நினைவூட்டல் இந்த மாதிரி விஷயத்தால நமக்குள்ளேயோ இல்ல மத்தவங்களுக்கும் நகைச்சுவை உணர்வை உருவாக்க முடியுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லயே ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஜாலியா பேசினா அந்த ஃப்ரெண்டை வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க கிட்ட பேசினா டைம் போறதே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை கிடைச்சா நம்ம மிஸ் பண்ணவே கூடாது அவங்கள. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிறைய விஷயங்கள் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுது. சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு, உடுத்துறதுக்கு உடை, அதே போல தான் ஒரு அத்தியாவசியமான தேவை வந்து நகைச்சுவை. இப்போ துன்பம் வரும்போது சிரிக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து துன்பம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஆனால் அதுவே சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துப்பாங்க. இப்போ பிறந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டோன்னா 16 மாதத்துலேருந்தே அதோட நகைச்சுவை தன்மை வந்து பெற்றோர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க முடியும். நானே ஒரு ஸ்டாப்பிங்கில் ஒரு குழந்தைய பார்த்தேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரமாக அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்காக அவங்க அப்பா வந்து அவரோட சிரிக்க வைக்கணும், அந்த குழந்தைய எப்படியா சிரிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆனால் அந்த ஸ்டாப்பிங்கில் இருந்தவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, என்ன இவர் லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யோசிச்சாரு. இப்போ வந்து ஒருத்தர் அழு வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி, ஆனால் வந்து அதுவே சிரிக்க வைக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது இப்போ அந்த ஸ்டாப்பிங்கில் இருந்த குழந்தைய வந்து சிரித்த உடனே அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. அந்த சந்தோஷத்தை வந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது. பேச்சாளருக்கு நகைச்சுவைன்றது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க வந்து ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டியது இருக்கும். ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி அவங்க பேசினா அதை கேட்கறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க நகைச்சுவை உணர்வோடு சொன்னாங்கன்னா அதை கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, எதுவும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் நகைச்சுவையில் பல வகை இருக்குது. சாதா நகைச்சுவை, சமூக விழிப்புணர்வு நகைச்சுவை, கேலி கிண்டல் நகைச்சுவைன்னு சொல்லிட்டு. சாதா நகைச்சுவைனா எந்த ஒரு நம்ம அன்றாட வாழ்வில் நடக்கிற நகைச்சுவையை தான் சாதா நகைச்சுவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சமூக விழிப்புணர்வு நகைச்சுவைனா அந்த நகைச்சுவை மூலமாக ஜனங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். கேலி கிண்டல் நகைச்சுவைனா வெறும் கேலிக்காக மட்டும் அவங்க மற்றவங்களை கலாய்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷம் கிடைக்கும், ஆனால் வந்து ஒருத்தரை கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த சந்தோஷம் வரும். அது என்றைக்குமே நிலைக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சமூக விழிப்புணர்வு நகைச்சுவையிலேருந்து ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து கல்யாணத்துக்கு போறாரு. அவர் வந்து ரொம்ப பழைய ஆடையை உடுத்திட்டு போறாரு. உன்னை யார்ப்பா உள்ள வர சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கல்யாண வீட்டில் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அதே ஆளு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நல்லா பலன்னு ஒரு புது சட்டை போட்டு போறாரு. போனே முதல் பந்தியில் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறாங்க. அவரும் நல்லா உட்காந்துட்டு அவர் சாப்பிட்டது இல்லாமல் நல்லா ஒரு சத்தமாக வந்து சட்டையே சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்டைக்கு ஊட்டி விடுறாரு. அதனால என்னன்னா வந்து அந்த சட்டை கண்டிப்பாக சாப்பிட போறது இல்லை. என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா வந்து மனுஷங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்காம அவங்க போடுற ஆடைக்காக தான் அவங்க மரியாதை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை மூலமா அவர் சொல்றாரு. நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள், கேட்குற விஷயங்கள் தவிர நம்ம படிக்கிறதுலையும் நிறைய நகைச்சுவை திறன் மிக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. உதாரணமா சொல்ல போனோம்னா நம்ம எல்லாருமே தமிழ் படிச்சிருப்போம். அதுல வஞ்ச புகழ்ச்சி அணின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிச்சிருப்போம். இதுல நிறைய நகைச்சுவை திறன்கள் இருக்கு. இப்போ பார்க்க போனோம்னா அதியமான் தொண்டைமான்கிடையே ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து போர் நடக்கிறதா இருந்ததான். அதியமானுடைய நெருங்கின நண்பர் யாருன்னா ஔவையார். இவங்க வந்து இந்த போர் நடக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கல, இந்த போர் எப்படியாவது தடுக்கணும்னு வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால என்ன பண்ணாங்க, தொண்டைமானுடைய அரசவைக்கு போனாங்களாம். அங்கே அவங்களுக்கு எல்லா மரியாதையுமே செஞ்சு எல்லா பணிவிடைகளுமே செஞ்சாங்களாம் தொண்டைமானுடைய அரசவையில் இருந்தவங்க எல்லாருமே. ஒரு நாள் தொண்டைமான் கிட்ட ஔவையார் போயிட்டு இது மாதிரி உன்னுடைய போர் கருவிகளை நான் பார்க்கணும், கொஞ்சம் காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம். தொண்டைமானும் ஔவையார் கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா கூட்டிட்டு போய் காட்டுறாரு. ஔவையாரும் அவங்களுடைய போர்க்கருவிகள் எல்லாமே பார்த்துட்டு தொண்டைமான் கிட்ட போயிட்டு, உன்னுடைய போர்க்கருவிகள்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது, அதனுடைய முனைகள்லாம் வந்து ரொம்ப கூர்மையாக இருக்குது. அதியமானுடைய போர்க்கருவிகளும் நான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பழசாயிட்டு இருக்கோம், அவருடைய முனைகள்லாம் வந்து
கூர் இழந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம். அதுக்கப்புறம் தொண்டைமான் வந்து இது கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டாரு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஔவையார் என்ன சொன்னாங்களாம், உன்னுடைய போர்க்கருவிகள்லாம் ரொம்ப புதுசா இருக்கு, அதெல்லாம் போர்ல பயன்படுத்தி பழசாக்கிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம். சரி, ஔவையாரே நம்மளை பாராட்டிட்டாங்களே, நம்மளுடைய போர்க்கருவிகளெல்லாம் நம்ம பழசாக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போரையே வந்து அவரு ரத்து பண்ணிட்டாரு. இதுல வந்து ஔவையார் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தொண்டைமான் வந்து போருக்கு போனதில்லை, அதியமான் கிட்ட போர் புரிஞ்சாருன்னா ஏற்கனவே அவர் நிறைய போர் புரிஞ்சு வெற்றி கண்டிருக்காரு, கண்டிப்பா தொண்டைமான் போனார்னா வந்து அவர் தோத்துதான் போயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்டைமான புகழ்ற மாதிரி வஞ்சிட்டோம், அதியமான வஞ்சர மாதிரி புகழ்ந்துட்டும் ஒரு நகைச்சுவை திறனோட இந்த கதையை சொல்லியிருக்காங்க. சொற்பொழிவிலும் நகைச்சுவை இருக்கு. அப்படி ஆன்மீக சொற்பொழிவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் ரொம்ப முக்கியமா பங்களிக்கிறாரு. அவங்க சொல்றதுல நிறைய ஆன்மீக சொற்பொழிவு தான் இருக்கும், ஆனா அதையும் நகைச்சுவையோட சொல்ற திறன் அவர்கிட்ட தான் அதிகமாவே இருக்கு. இப்போ நகைச்சுவைன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு இடத்த பார்த்து வராதுங்க. இப்போ படத்துலயும் நகைச்சுவை இருக்கு, பாடத்துலயும் இருக்கு. அதுவே வந்து நம்ம யாராவது பேசிட்டு இருந்தோம்னா அதுலயும் நகைச்சுவை பண்ணலாம். அதுவே கிராம நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னே தனியாக விழாலாம் நடத்துவாங்க. வில்லுப்பாட்டு, பாவை கூத்து, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விழாக்கள்லாம் நடத்தி கூட நகைச்சுவை பண்ணுவாங்க. இப்போ காம்படிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது. அதில் கோமாளி, கேலி கூத்து, கடி ஜோக்ஸ், கேலி சித்திரம், அறுவை, இந்த மாதிரி நிறைய வகைகளிலும் நகைச்சுவை பண்ணலாம். ஸ்லேடே நகைச்சுவை பற்றி சொன்னீங்க, அதே மாதிரி நையாண்டி நகைச்சுவை இருக்கு. அதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸான நகைச்சுவை தான். வன்மையான நகைச்சுவை தான் நையாண்டி நகைச்சுவைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன், அது கேளுங்க. ஒரு வீட்டில் ரொம்ப நாளாக ஒரு நாற்காலி ஆடினே இருந்துச்சான். அந்த பெரியவர் வந்து நிறைய புக்ஸ் படிப்பார் அந்த வீட்டில். அவர் படிக்காத ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து அந்த நாற்காலி கால் கீழே வச்சாரு. உடனே அந்த நாற்காலி ஆடுறது நின்று போச்சு. உடனே அவர் அந்த புக்கை எழுதின ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதுறாரு. என்னன்னு பார்த்தோம்னா, மேலே மேலே இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகம் எழுதி வெளியிடுங்க, எங்க வீட்டில் 30 வருஷமா ஆடி இந்த நாற்காலி பிரச்சனை தீர்ந்துச்சு, இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய புக்ஸ் எழுதி வெளியிட்டீங்கன்னா நிறைய நாற்காலி ஆடுற பிரச்சனை தீரும், அதே மாதிரி நல்ல உபயோகமாகவும் இருக்கும். இததான் நையாண்டி நகைச்சுவைன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய கார்ட்டூன்ஸ்லயும் வந்து நகைச்சுவை இருக்குன்னு சொன்னோம். இப்ப கார்ட்டூன்ற வார்த்தை எங்க இருந்து வந்ததுன்னா இத்தாலிய மொழியில இருந்து தான். எப்படின்னா, இத்தாலியில வந்து எல்லாருமே ஒரு கெட்டியான பேப்பர்ல தான் டிராயிங்ஸ் வரைவாங்களாம். அந்த கெட்டியான பேப்பருக்கு பேர் தான் கார்ட்டூனா. இது வந்து எப்படி கார்ட்டூன் அப்படின்ற பேர் எப்போ வந்ததுன்னா 1921 தான். அப்ப என்ன நடந்ததுன்னா, 1921 பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஒரு பார்லிமெண்ட்டை கட்டி முடிச்சாங்க. பார்லிமெண்ட்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. அதுக்கு அலங்காரத்திற்காக நிறைய ஓவியர்களை கூப்பிட்டு ஓவிய போட்டி ஒன்று வச்சாங்களாம். அதில் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே அந்த கெட்டியான பேப்பரான கார்ட்டூன் அதில் தான் வந்து அந்த ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சாங்களாம். இது வந்து ஒரு காம்படிஷனாகவே நடந்தது. காம்படிஷனாக கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் தான் வந்து வின்னராக இருப்பாங்க. ஸோ ஒரே ஒரு டிராயிங்கை மட்டும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ பஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரிஜெக்ட் ஆன அந்த ஓவியங்கள் எல்லாம் எடுத்து பஞ்ச் கார்ட்டூன் அப்படின்ற தலைப்பில் தினம் தினம் ஒன்னொன்னு வெளியிட்டாங்களாம். ஒன்னொன்னு வெளியிட கார்ட்டூன் அப்படின்ற பேரே வந்து அந்த பிக்சர்ஸ்க்குலாம் வந்துருச்சு. ஸோ இப்படிதான் ஒரு ஓவியத்திற்கு கார்ட்டூன் அப்படின்ற பேரே வந்ததாம். நகைச்சுவை தூண்டுற வண்ணம் வரைபடம் சித்திரங்களை தான் கார்ட்டூன் அல்லது கேலி சித்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் நல்லா பக்கமாக எழுதியிருக்க புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இது எப்படி இருக்கும்னா வந்து ஒரு 4 லைன் தான் இருக்கும், ஆனால் வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து நல்லா கிளியராக சொல்லுவாங்க கார்ட்டூனில். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து சமுதாயம், சமயம், அரசியல், பொருளாதாரம் இதை சார்ந்து தான் இந்த கார்ட்டூன்லாம் வரையப்படும். மனிதர்களையும் அவங்களோட கொள்கைகளையும் தான் இவங்க வந்து கிண்டல் பண்ணி வரைவாங்க. யாரை வரைய போகிறோமோ அவங்க ஃபேஸ் நல்லா கிளியராக தெரியும். அவங்களோட உருவத்தை கொஞ்சம் காமெடியாகவும் வரைஞ்சிருப்பாங்க. இது வந்து யார் மனசையும் புண்படுத்தாத மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையான செய்திகளாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது சிந்திக்கவும் தூண்டுற மாதிரி இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் முதல்ல வெளிவந்த கேலி சித்திரம் அல்லது கருத்து படம்னு சொல்லுவாங்க. அதை மகாகவி பாரதியார் இந்தியா அப்படின்ற பத்திரிகை மூலமா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி குறைகளை கேலி சித்திரமா வரைஞ்சு வெளியிட்டாராம். நகைச்சுவைன்றது ஒரு துறையா மாறுந்து சினிமால தான். ஒரு வாரத்துக்குமே நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது. அது கமர்ஷியலா இருக்கலாம், டிவோஷனலா இருக்கலாம், ஆக்ஷனா இருக்கலாம். ஆனா கமர்ஷியல்ன்றது ஒரு சில பேர்னால தான் பார்க்க முடியும், டிவோஷனல்ன்றதும் ஒரு சில பேர் தான் பார்ப்பாங்க, அதே மாதிரி ஆக்ஷன்றதும் ஒரு சில பேர் தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா காமெடி படம்ன்றது சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே போய் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். ஃபேமிலியா போய் பார்க்கக்கூடிய படம்னா கண்டிப்பா அது காமெடி படங்களா தான் அங்க இருக்கும். இந்த காமெடி வந்து அதனுடைய காலகட்டத்துல இருந்து ஒரு ஸ்டெப்பா மாறிட்டே வருது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா, முகபாவனைகள் வச்சு காமெடி பண்றதா இருந்தது. அதாவது அவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து சிரிக்கலாம், அந்த அளவுக்கு இருந்தது. அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, 2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க 2 பேர் கூட தான் எப்பவுமே காமெடி நடக்கும். ஒரு படத்தை எடுத்தோம்னா அந்த 2 பேர் தான் இருப்பாங்க, கண்டிப்பா அவங்க 2 பேரும் சுத்தி தான் காமெடி நடக்கும், வேற யாரும் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்களுடைய தோற்றங்கள்லாம் மாற்ற ஆரம்பிச்சாங்க. ட்ரெஸ்ஸிங்ஸோ இல்லை ஹேர் ஸ்டைலோ இதை மாதிரி மாற்றி ஒரு நகைச்சுவை தோன்ற மாதிரி செஞ்சாங்க. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் போனோம், மெசேஜ் காமெடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் போனோம் அவங்களுக்கு, அதை மாதிரி காமெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ
கேலி பண்ற காமெடிஸ், கலாய்க்கிற காமெடிஸ், இதுதான் வந்து நிறைய மாறிட்டே வருது. ஸோ நகைச்சுவையோடைய லைக்ஸும் வந்து மாறிட்டே வருது, அதனுடைய தோற்றமும் மாறிட்டே வருது. எப்படி டேரக்டர், ஹீரோ, ஹீரோயின் அவங்களுக்குலாம் தனியாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ, இப்போ காமெடி பண்ணுறவங்களுக்கும் தனியாக ஃபேன்ஸ் இருக்க காலம் வந்துச்சு. அவங்கள வந்து நிறைய என்கரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக நிறைய அவார்ட்ஸும் இப்போ அவங்களுக்கு தராங்க. காமெடி சேனல் ஃபிலிம்ஸ்க்கெல்லாம் அவார்ட்ஸ் தராங்க. ஜானி காசன் நகைச்சுவை சிறப்பு விருது காமெடி சேனல்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நகைச்சுவை ஐகான் விருது காமெடி ஃபிலிம்ஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க. இந்தியாலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் ஃபிலிம்ஃபேர், டெலி அவார்ட்ஸ், எடிசன் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய அவார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதில் காமெடிக்குன்னு தனியாக ஒரு கேட்டகரியே வச்சுருக்காங்க. பேசா படத்துலேருந்து 3D அனிமேஷன் வரை உலகம் புகழ்பெற்ற ஒரு கலைஞர்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லி சாப்ளின். அவர் நடித்த படத்தை வந்து பார்த்தவங்க யாருமே சிரிக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. இப்போ அவர் நடித்த படம் வந்து மாடர்ன் டைம்ஸ்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு. அந்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து வேலை பார்த்துட்டே அவர் என்ன காமெடி பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மொத்த படமே இருக்கும். அந்த படம் வந்து 1936 வெளிவந்துச்சு. அது அந்த படத்தோட உள்ளர்த்தம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸோட கஷ்டத்தையும் அங்கே இருக்கிற தப்புகளையும் தான் அவர் சொல்லியிருப்பாரு. இந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ஒரு தமிழ் படம் ஞாபகம் வருது, சர்வர் சுந்தரம். இந்த படத்தில் வந்து நாகேஷ் நடிச்சிருப்பார். இப்போ நகைச்சுவைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லையும் பார்க்கலாம், இல்லைனா வந்து புக்ஸ்லையும் பார்க்கலாம். சிரித்திறன், சுவைத்திறன் சொல்லிட்டு புக்ஸ்லையும் பார்க்கலாம், இல்லைனா வந்து வார இதழ், அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல வந்து நகைச்சுவைக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு பிளேஸே இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளோ நகைச்சுவை நடக்குது. என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு டைம் எக்ஸாம் எழுதும்போது பார்த்து எழுதி மாட்டிட்டா, வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தா. ஸோ நான் அவளை வந்து சிரிக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் அனுப்பினேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் டெஸ்ட்டில் பிட் அடிக்க முடியும், காலேஜ் டெஸ்ட்டில் பிட் அடிக்க முடியும், ஆனால் பிளட் டெஸ்ட்டில் பிட் அடிக்க முடியுமா? இதை பார்த்து அவள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா. சோகமாக இருந்து அவளை சிரிக்க வச்சதுனால எனக்கும் அதில் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நாய் வளர்த்துட்டு இருந்தோம். திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் அது இறந்து போச்சு. நான் அதை வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு, இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நாய் இறந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவள் கேட்டு ரொம்ப சிரிச்சுட்டே இருந்தா. எனக்கு கோவம் வந்துச்சு, கட் பண்ணிட்டேன். மொபைல் கட் பண்ணிட்டு ஃபோன் கட் பண்ணிவிட்டு அமைதியாக உட்காந்துருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு மெசேஜ் வருது. என்னன்னு பார்த்தா, என்ன தான் நாய் நன்றி உள்ளதாக இருந்தாலும் அதனால் தேங்க்யூ சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அந்த டைமில் பயங்கர சிரிப்பு, ஆனால் கோவமும் வந்துச்சு. அப்புறம் அவகிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஏன் இது மாதிரி அமிச்சேன்னு, சரி சிரிக்கணுமே அதனால தாண்டி அமிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் சொன்னான். இதே மாதிரி மெசேஜஸில் நிறைய கதை கூட வந்திருக்கு. எனக்கு ஒரு கதை அமிச்சாங்க. என்னென்னா வந்து ஒருத்தர் ஹோட்டலுக்கு போகிறாரு, நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு அப்புறம் பில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அவரும் பில்லுக்கு காசு கொடுத்துட்டு ஒரு இது சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், டிப்ஸ் மாதிரி. என்னென்னா வந்து மூஞ்சி கடலை மாவு போடுப்பா, மூஞ்சி ரொம்ப பிரைட் ஆகும், அந்த மாதிரி அவர் பாட்டு சொல்லியிருந்தார். அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, சாப்பிட்டேன்லப்பா அதுதான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். நான் வீட்டில் நிறைய நேரம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்கள் அக்கா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தா, நண்பா நீ கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்தா அது என்ன நினைக்கும் தெரியுமா? இன்டெல் இன்சைட், மென்டல் அவுட் சைட். இந்த மெசேஜ் பார்க்கும்போது எனக்கு சரியாக கோவம் வந்துச்சு, ஆனால் ஒரு விதமான சிரிப்பும் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் எப்போல்லாம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் இந்த மெசேஜ் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். இவ்வளோ நேரம் நம்ம நகைச்சுவை பற்றி பார்த்தோம். இதில் என்னென்ன மருத்துவம் நல்லது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். லாஃபிங் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது வந்து முதல் வெளிநாட்டில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்போது சென்னை போன்ற பெருநகரங்களிலும் அது வந்துடுச்சு. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கொஞ்சம் பேர் கூட்டமாக நின்றுட்டு சிரிப்பாங்க. நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு என்ன இது லூஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போம். ஆனால் அந்த மாதிரி சிரிக்கிறதுனால நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் குறையுது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கம்மியாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்ச நேரம் சிரிச்சுன்னா 45 நிமிஷம் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லாமல் சிரிச்சிட்டே இருந்தானா நம்மளுடைய ஃபேஷியல் மசில்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகி ஒரு புத்துணர்ச்சியை தரும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நகைச்சுவை பற்றி அது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன். ஒருத்தர் யான் பண்ணால் எப்படி எல்லாருக்குமே வருது, அதே மாதிரி தான் சிரிப்போம். டிவியில் யாராவது சிரிச்சோன்னா திடீர்னு நம்மளுக்கு சிரிப்பு வரும். எதுக்குன்னே தெரியாது, அவங்க சிரிச்சாங்க நாங்கள் சிரிச்சோன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து தூரத்துலேருந்து நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிட்டே வரோன்னா நம்மளும் சிரிப்போம், எந்த காரணம் தெரியாது. ஸோ செயின் ரியாக்ஷனாக வந்து நகைச்சுவை இருக்குது. இது வந்து ஒரு பெரிய நன்மையில தான் முடியும். இது மட்டும் இல்லை, சிரிக்கிறதுனால நம்ம ப்ரெஷரும் குறையுது, நிறைய நாள் வாழ முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் முகத்தில் சுருக்கங்களும் விழாது. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்ற பழமொழி எல்லாத்துக்குமே உகந்ததாக இருக்கும். இன்பத்திலும் சரி துன்பத்திலும் சரி சிரிச்சுட்டே இரு, அப்பதான் நீ லூசு நம்புவாங்கன்ற மெசேஜ் எப்பவுமே எதுக்கேத்தாலுமே சிரிக்கிறவங்களுக்கு சரியாவே பொருந்தும். நகைச்சுவைன்ற விஷயம் நகை சுவை சேர்ந்தது. நம்முடைய உடல்ல நகை எவ்வளோ அழகை தருதோ அதே மாதிரி தான் நகைச்சுவைன்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அழகு தருது. இயற்கையா நம்ம சிரிச்சு சந்தோஷமான காலங்கள் போய் இப்போ லாஃபிங் தெரப்பி அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமை கிளப் மூலமா வாங்குற அளவுக்கு நம்முடைய நிலைமை தள்ளப்பட்டுடுச்சு. இயற்கையா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நகைச்சுவை திறமைய தேவைக்கேற்றவாறு பயன்படுத்தி புத்துணர்வான வாழ்க்கையை வாழ்வோம். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது காரசாரம் நிகழ்ச்சியில் நம் வாழ்வி நகைச்சுவை. இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. நன்றி.
நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இது விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். மேலோட்டமா பார்க்கும்போது இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல சாஃப்ட்வேர் மற்றும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில வேலை செய்யற பெண்களோட எண்ணிக்கை அதிகம் போல தெரியுது. ஏன், நம்மள சுத்தி இருக்கிற வீட்டுல இருக்க பெண் பிள்ளைங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா பிஏ முடிச்சுட்டு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில வேலை பண்றான்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனின்னதும் பெரிய வேலைன்னு நினைச்சு விட்டுடுவோம். இதுக்கு உண்மையான காரணம் என்னன்னா, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனினாலே யூஎஸ் யூகே பேஸ்டு கம்பெனின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தவறான யோசனை இருக்கு. அவங்க கம்பெனிஸ் கட்டியிருக்க விதம், உள்ள உருவாக்கியிருக்க ஆடம்பரமான வசதிகள், இதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஆச்சரியப்படுறோம். வேலை பார்க்கிற பெண்கள் அணிந்திருக்கிற ஆடைகள், அவங்க பேசுற பாஷைன்னு எல்லாமே ஹை கிளாஸா தெரியும். அதனால இவங்க ஏதோ பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நம்மளா கற்பனை செஞ்சுக்கிறோம். உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை நிலைகள்ல தான் பல பேர் வேலை பார்க்கறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி பல கஷ்டங்களை கடந்து மேல் நிலைகள்ல உயர் பொறுப்புக்கு போகிற பெண்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவுங்க. இதுக்கு குடும்பம், சமூகம்னு பல காரணங்கள் இருக்கு. இயல்பா பெண்களுக்கு குடும்பத்துல பொறுப்பு அதிகம். உயர் பொறுப்புகளுக்கு போகும்போது நிறுவனத்துக்காக அவங்க நிறைய நேரம் செலவு செய்ய வேண்டி வரும். பயணங்கள் இருக்கும். குடும்பத்துல மட்டும் இல்லாம சமூகத்திலையும் அவங்க பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். கிராமம் சார்ந்த அமைப்பு சாரா தொழில்கள்ல இருக்கிற பெண்கள்ல இருந்து ஐடி செக்டார்ல வேலை செய்யற பெண்கள் வரைக்கும் பிரச்சனையோட அடிப்படை ஒண்ணுதான். இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாத்தையும் கடந்து திடமான மனநிலையோட நிக்கிறவங்க மட்டும்தான் மேல வர முடியுது. இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில கிராமப்புற பெண்களுக்கும் வீட்டை விட்டு வெளியில வர முடியாத இல்லத்தரசிகளுக்கும் ஐடி பணியை சாத்தியமாக்கியிருக்கவங்க தான் நம்ம ரஜினி ரெட்டி மேடம். இவங்கள பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ரஜினி ரெட்டி மேடமோட சொந்த ஊர் ஹைதராபாத். இவங்க அப்பா வங்கி அதிகாரி, அம்மா மத்திய அரசு ஊழியரா இருந்தாங்க. திருப்பதி எஸ்வி யூனிவர்சிட்டில சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்ல எம்பிஏ முடிச்சாங்க. இதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுல உள்ள ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல அட்வான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராமும் முடிச்சாங்க. தொடக்கத்துல எதிர்காலத்தை பத்தி எந்த திட்டமும் இல்லாம இருந்தவங்க தான். ஜாலியா காலேஜ் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணாங்களாம். பிஇ முடிச்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்களாம். இவங்களுடைய கணவர் ஜி ராமகிருஷ்ண ரெட்டியும் பேங்கிங் செக்டார்ல தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம். அவரு டெல்லியில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததுனால இவங்களும் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் டெல்லிக்கு போயிட்டாங்களாம். முழு நேரமும் குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம். சில நேரங்கள்ல சும்மா ஓய்வா இருக்கும்போது ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணலாமேன்னு தோணுமாம். அந்த சமயத்துல பல ஐடியாஸ யோசிச்சும் வைப்பாங்களாம். ஆனா அந்த ஐடியாஸ தீவிரமா முயற்சியா கையில எடுக்க கூட நேரம் இருக்காதாம். இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சில மாசம் மாமாவோட ஆர்கிடெக்சர் கம்பெனில வேலை செஞ்சிருந்தாங்களாம். இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் லெக்சரரா ஈவினிங் காலேஜ்லயும் வேலை பார்த்தாங்களாம். ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சாம். குடும்பத்தை கவனிக்கிறதே முக்கியமா தெரிஞ்சுதாம். 1 வருஷம் டெல்லியில இருந்தாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கணவர் ராமகிருஷ்ண ரெட்டிக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிசினஸ் பண்ணலாம்னு ஐடியா தோணுச்சாம். ஆனா அதுக்கு சரியான இடம் டெல்லி இல்லைன்னு சென்னைக்கு வந்துட்டாங்களாம். ராமகிருஷ்ண ரெட்டி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு வந்த உடனே செம்ம பிஸி ஆயிட்டாராம். வீட்டு பொறுப்புகள் இன்னும் அதிகமாச்சா ரஜினி மேடம். மதுசூதனும் ரோஷினியும் பிறந்தாங்க. குழந்தைங்க பிறந்த நேரம் அவங்களுடைய மகிழ்ச்சியா போச்சு வாழ்க்கை நம்ம ரஜினி மேடம்க்கு. நிறைய வேலைகள் இருந்தாலும் குழந்தைகளோட சந்தோஷமான தருணங்கள்ல கூட இருந்தாங்க. அவங்க வாழ்க்கையே வண்ணமா ஆயிடுச்சுன்னு சந்தோஷம் நிறைய சொன்னாங்க நம்ம ரஜினி மேடம். என்னதான் குழந்தைகளே உலகமா இருந்தாலும் சில தனிமையான நேரங்கள்ல யோசிக்கும் போது முடங்கியே இருக்கோமோன்னு தோணுமாம். ஆனா என்ன பண்றது, குழந்தைங்க குடும்பம்னு ஆன பிறகு இதுதான் முக்கியம்னு நினைச்சு அவங்களையே சமாதானப்படுத்திட்டு அடுத்து இருக்க வேலையை கவனிக்க போயிடுவாங்களாம்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமா குழந்தைங்க வளர்ந்து ஸ்கூலுக்கு போக தொடங்கினாங்க. அந்த சமயத்துல தனக்குன்னு சில மணி நேரம் கிடைச்சுதாம். அதையும் பயனுள்ளதா செலவு செய்யணும்னு MBA PGDCIன்னு படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம ரஜினி மேடம். கணவர் ரொம்ப பிஸியா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிசினஸ்ல இருக்கிறதுனால மாசத்துல 20 நாள் பிசினஸ் டூர் போயிடுவாராம். அந்த மாதிரியான நாட்கள்ல அவரோட ஆபீஸ்க்கு போக தொடங்கினாங்களாம். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதாங்க. சும்மா ஆபீஸ்ல ஒழுங்கா வேலை நடக்குதான்னு பார்க்க போக ஆரம்பிச்சது. ஒரு கட்டத்துல இந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்ம ஏன் கத்துக்க கூடாதுன்னு யோசிச்சாங்களாம். சரி, இதையும் தான் கத்துப்போமே, எங்கேயாவது எப்பாவது யூஸ் ஆகும்னு கத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம். பெண்கள் நினைச்சா எதையுமே கத்துக்க முடியுங்கிறதுக்கு சாட்சி நம்ம ரஜினி மேடம் தாங்க. 3 மாசத்துல ஸ்டாக் ப்ரோக்ராமிங் பண்ற அளவுக்கு கத்துக்கிட்டு பிசினஸ் பண்ண தொடங்கினாங்களாம். எதையாவது ஒண்ணுத்துல தீவிரமா விடாமுயற்சியோட கத்துக்கிட்டோம்னா அதுல மாஸ்டராவே ஆயிடலாம்ங்க. ஆனா அதுல சில அசௌகரியங்கள் இருந்துச்சாம். இதெல்லாம் உனக்கு சரிப்படாது, வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாராம் கணவர் ராமகிருஷ்ண ரெட்டி. சரிங்க, இது வேண்டாம், ஆனா என் ஃபீல்டுல எதையாவது செய்யறேன்னு சொன்னாங்களாம் நம்ம ரஜினி மேடம். அதுக்கு உடனே சரின்னு சொல்லிட்டாராம் கணவர். 1990கள்ல IT செக்டாரோட வளர்ச்சி தொடங்கின தருணம். ஊழியர்களுக்கான தேவை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. மேல்தட்டுல உள்ள நல்ல ஆங்கில புலமை உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே சாஃப்ட்வேர் துறையில வாய்ப்புகள் கிடைச்சுது. ஒரு பக்கம் நகர பகுதியில இந்த சாஃப்ட்வேர் வேலை மோகம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கிராமப்புறங்கள்ல அது பற்றின விழிப்புணர்வே இல்ல. நல்லா படிச்சுட்டு கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு வந்த பெண்கள் கூட இது நமக்கான துறை இல்லைங்கிற அவநம்பிக்கை தான் இருந்துச்சு. இந்த எண்ணத்தை மாத்துற மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் தொடங்கலாம்னு திட்டமிட்டாங்க நம்ம ரஜினி மேடம். IT, சாஃப்ட்வேர், BPO நிறுவனங்களுக்கு தேவையான மொழித்திறன், தன்னம்பிக்கை, அணுகுமுறைன்னு கத்துக் கொடுக்கிற ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கினாங்க. இவங்களோட 2 பேர் பார்ட்னரா வர சம்மதிச்சாங்க. அட்லாண்டா சாஃப்ட்வேர் பயிற்சி நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சாங்களாம். 3 வருஷம் அந்த நிறுவனம் செயல்பட்டது. எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல வளர்ச்சி. ஆனா ஒரு கட்டத்துல நிறுவனத்துல பங்குதாரர்களா இருந்தவங்களுக்கு வேறு வேறு கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சாம். அதனால பிரிஞ்சு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுனால நிறுவனத்தை மூடிட்டாங்களாம். இதை எதிர்கொள்ள ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துதாம். ஆனா ரஜினி மேடம் எங்கேயுமே முடங்கி போல. எப்பவும் முரட்டுத்தனமான தைரியத்தோட ஒரு செயலை செய்யற பெண் ரஜினி மேடம். தனக்கு அனுபவம் இல்லைன்னு யோசிக்கவே மாட்டாங்களாம். அந்த தைரியம் தான் பல நேரங்கள்ல வெற்றியை தந்திருக்கு அவங்களுக்கு. எவ்வளோ தவறுகள் செஞ்சிருந்தாலும் அதுல இருந்து கவனமா ஆய்வு செஞ்சு கத்துப்பாங்களாம். இந்த தவறுல இருந்து இனி எதுவா இருந்தாலும் நம்மளே செய்யணும்ன்ற முடிவை செஞ்சாங்களாம். அந்த சமயத்துல BPOக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருந்துச்சாம். அதனால ஒரு BPO நிறுவனத்தை தொடங்குற முயற்சியில இறங்கினாங்களாம். கணவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணதுனால சீக்கிரமா RR இன்ஃபோடெக் உதயமாச்சு. மெடிக்கல் பில்லிங்ல இருந்துதான் பணிய ஆரம்பிச்சாங்களாம். 20 ஊழியர்கள் இருந்தாங்களாம் ஆரம்பிச்ச புதுசுல. அப்படியே ஏற்றமும் இறக்கமுமா கம்பெனி நகர்ந்துச்சாம். தொடக்கத்திலேயே கிராமப்புற மாணவர்களை தான் வேலைக்கு சேர்க்கணுங்கிற முடிவா இருந்தாங்களாம். கல்லூரிகள்ல போய் பிளேஸ்மெண்ட் செஞ்சாங்களாம். 3 மாசம் பயிற்சிக்கு அப்புறம் அந்த ஊழியர்களை வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்களாம். அவங்களும் ஆர்வமாவும் உணர்வு பூர்வமாவும் வேலை செஞ்சாங்களாம். ஒரு கம்பெனி வலுவா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பிரச்சனைகள் கம்மி. ஆனா வளர்ந்து வர நேரத்துல தான் தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க முழுமையான அர்ப்பணிப்போட இருக்கணும்னு சொல்றாங்க நம்ம ரஜினி மேடம். நிறுவனம் 3 வருஷம் கழிச்சு சின்னதா தள்ளாட்டம். வேலையை முடிச்சு கொடுத்த இடங்கள்ல இருந்து பில் செட்டில் ஆகல. 100கணக்கான ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டி இருந்ததுனால அவங்க கணவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுத்தாங்களாம். இது இப்படியே போனா சரி வராதுன்னு நேரடியா மார்க்கெட்டிங் களத்துல ரஜினி மேடமே இறங்கினாங்களாம். எந்த முன் அனுபவமும் இல்லனாலும் UK, USன்னு கிளம்பி போய் கிளைண்ட்ஸை பார்த்து பிசினஸ் பேசினாங்களாம். என்னதான் அது அதீத நம்பிக்கையா இருந்தாலும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சுதாம். ரொம்ப சீக்கிரமே கம்பெனி நல்ல வளர்ச்சி பாதைக்கு போச்சாம். நிறுவனத்தை பிராண்ட் வேல்யூக்கு கொண்டு வர வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்ததுனால எக்ஸம்பிளர் வேர்ல்டு வைட்னு பேரை மாத்தினாங்க. இப்போ இந்தியாவுல ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ உள்ள ஒரு நிறுவனமா வளர்ந்திருக்கு. 400 ஊழியர்கள் வேலை செய்யறாங்க. இப்போ அமெரிக்கா, யூரோப்ல இருந்து 50க்கும் மேலான நிறுவனங்களுக்கு வேலை செய்யறாங்க. இந்தியாவிலேயே 3 இடங்கள்ல பிரான்ச்சும் இருக்கு. எக்ஸம்பிளர் வேர்ல்டு வைட்ல என்னெல்லாம் செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டுக்கு உதவுற தகவலா தொகுப்புகளா உருவாக்குறாங்களாம். சட்டவியல் கோப்புகளை குறியீடுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி வகைப்படுத்தி தராங்க. தொழில்நுட்ப உதவிகள் செய்யறாங்க.
பப்ளிஷிங் பணியை செய்யறாங்க. கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ஆன்லைன் பணிகளையும் செஞ்சு தராங்க. ஒரு காலத்துல MCA BE படிச்சவங்களுக்கு மட்டுமே சாஃப்ட்வேர் வேலைன்னு இருந்த நிலையை மாத்திருக்காங்க நம்ம ரஜினி மேடம். இவங்க நிறுவனத்துல 10ஆம் வகுப்பு படிச்சவங்களுக்கு கூட வேலை செய்யறாங்களாம். திறமை மட்டும்தான் தகுதி எக்ஸம்லர் வேர்ல்ட் வைட்ல வேலை செய்ய, மத்த எல்லாமே பயிற்சியில கிடைச்சிடும்னு சொல்றாங்க நம்ம ரஜினி மேடம். இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா, வேலை செய்யறவங்கள 50% பெண்கள் தானாங்க. பெண்கள் அவங்களுக்கு தேவையான நேரத்தை எடுத்துக்கலாமா. வீட்டுல இருந்து கூட பெண்கள் வேலை செய்யற வாய்ப்பையும் வழங்குறாங்க. ஒரு கம்ப்யூட்டரும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வசதியும் இங்கிலீஷ்ல பேச தெரிஞ்சா போதுமாம். காப்பி எடிட்டிங் வேலைகளை வீட்டுல இருந்தபடியே செய்யலாமா. மாசம் 25,000க்கும் மேல சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பல பேர் வேலை செய்யறாங்க எக்ஸம்லர் வேர்ல்ட் வைட்ல. ரஜினி மேடம் எக்ஸம்லர் வேர்ல்ட் வைட் கம்பெனி மட்டும் நடத்தலங்க, எம்பவரிங் விமென் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு ஒரு அமைப்பையும் நடத்திட்டு வராங்க. இந்த அமைப்புல இந்தியாவில் இருக்க சாஃப்ட்வேர் BPO நிறுவனங்களின் தலைமை பொறுப்புல இருக்கிற பெண்கள், நிறுவனங்கள், மாணவர்கள்னு பல பேர் உறுப்பினரா இருக்காங்க. சரி, இந்த அமைப்பு மூலியமா என்ன செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த துறையில வேலை செய்யற பெண்களோட பிரச்சனைகளை அலசுவது, அதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிப்பது, சட்ட உதவிகள் செய்வது, பொருளாதாரத்தை திட்டமிடுதல்ல உதவுவது, அடுத்த கட்ட நிலைக்கு வேலையில எப்படி முன்னேறுவது அப்படின்னு இந்த அமைப்புல சொல்றாங்களாம். இதுவரைக்கும் இந்த அமைப்பு 70க்கும் அதிகமான கருத்தரங்கள் நடத்திருக்காங்க. பெண்கள் சமாளிக்கிற பிரச்சனைகள், அதுல இருந்து எப்படிலாம் மீண்டு வரலாம்னு பல இடங்கள்ல நடத்திருக்காங்களாம். ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏராளமான மாணவர்கள் இந்த கல்லூரிகள்ல சேர்றாங்க. ஆனா பெரும்பாலான கல்லூரிகள்ல வெறும் தியரியாதான் மாணவர்களை தயாரிக்கிறாங்க. இது தொழில்நுட்பத்துல பெரிய பின்னடைவை உருவாக்கும். அதனாலதான் சமீப காலமா பல பேர் BEO இல்ல BTechஓ முடிச்சிருந்தாலும் வேலை கிடைக்கல. நல்ல ஊழியர்களுக்கான தேவை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. நம்மளோட இந்த பாடத்திட்டம் ரொம்பவே பின்தங்கி இருக்கு. நிறைய கல்லூரிகள்ல நல்ல ஆசிரியர்கள் இல்ல. இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜில நல்ல எதிர்காலம் இந்திய நாட்டுக்கு இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி திறனுள்ள பட்டதாரிகளை உருவாக்கணும். அதுலயும் கிராமம் நகரம்ங்கிற வேறுபாடு இல்லாம எல்லோரையும் ஒன்னா முன்னுக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்கான பெரிய செயல் திட்டங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். அது நல்லபடியா செயல்படுத்தினா நிச்சயமா ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு இந்தியாவை கொண்டு வர முடியும்னு நம்பிக்கையோட சொன்னாங்க ரஜினி. கிராமப்புற பெண்களும் வீட்டை விட்டு வெளியில வர முடியாத இல்லத்தரசிகளுக்கும் IT வேலையை சாத்தியமாக்கியிருக்க நம்ம ரஜினி ரெட்டி மேடம்க்கு என்னோட பெரிய நன்றி. இதே மாதிரி இன்னும் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு கொண்டு வர அவங்க எடுக்கிற எல்லா முயற்சியும் வெற்றியடைய நம்மளோட வாழ்த்துக்கள். என்ன நேயர்களே, ரஜினி ரெட்டியோட வாழ்க்கை பயணம் உங்க எல்லாருக்கும் நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொடுத்திருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ VIT பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. It's time to pick some words in glossary box with Miss Ahitya and VIT Community Radio 90.8. Opulence. OPULENCE. Something which is very grand and luxury. Synonym of the word opulence is wealth, abundance. Antonym of the word opulence is simple inexpensiveness. And use it in a sentence format. This is an opulent house with 25 rooms. To pick more words from glossary box, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, welcome to the Silver Lining Show in VIT Community Radio 90.8. The program to reach heights, a motivation to enhance the positivity in you. Greetings, this is VIT Community Radio 90.8. You are listening to the Silver Lining Show, a ray of hope in the dire situations. This is Manish Theo signing in. The Silver Lining Show serves to emphasize on the possibilities of change still present in our lives, possibilities of a better world, a happier, positive world. While the world as we know it is riddled with severe problems, ghastly situations abound in every nook and cranny,
and we, the people, often victimized by the whims and fancies of a selected few, there also exist in this very world glorious rays of sunshine in the form of people who show us the light, who lead us on, who carve out a path for us to follow and teach us new things, new ways of life to follow. In a sense, we hope that our content rings some kind of a bell in your, our dear listeners' minds regarding what is happening in the world and what should be done about it. Also, we try to bring in instances of change already begun to happen. At the very least, our objective is to inspire people to stand up, face the situation head on, and live as honorably and compassionately as one should. There exists a silver lining to the clouds of morbid thought and deeds that cast a gloom over our world, and it is our duty to tap this ray of hope. And with that, we aspire to reach heights. Today's topic delves into the varied ways how you can deal with illnesses, or rather how you can live well, or basically, how can you deal with the time when your body and mind feels down? What do you do when you are unwell? Any long-lasting illness may be termed chronic. Chronic illness is any condition that can last for a year or longer. For millions of people, chronic illnesses and depression are facts of life. A chronic illness is a condition that can last very long, as we know, and usually cannot be cured completely or immediately. Although some illnesses can be controlled or managed through lifestyle, such as by diet and exercise and certain medications. Examples of chronic illnesses that are familiar to many of us include things such as heart disease, diabetes, kidney disease, autoimmune disorders, and multiple sclerosis. These illnesses can cause a drastic change in one's lifestyle. They can interfere with employment, interpersonal relationships, and individuals' independence, and disrupt the normalcy of their lifestyle. Individuals who suffer with chronic illnesses have to deal with the illness itself. They frequently must deal with the feelings of having the illness, the effects of it, the difficulties in obtaining treatment due to the healthcare crisis, and the side effects of such medications that are used to treat the illness. Individuals who suffer from chronic illnesses are also more likely to suffer from depression. The symptoms of depression are sometimes overlooked because they are overshadowed by the illness or dismissed as personal, normal feelings of person dealing with such a state. Individuals dealing with chronic illness and depression should be evaluated to determine the source of this depression. It is also common for individuals suffering from this state to feel angry about their disease. They often feel a sense of loss. When working with such individuals, I will often encourage them to work through the stages of grief. Many are familiar with different models such as the Kubler-Ross model, commonly known as the 5 stages of grief, that is denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. There are ways to make the best of life when dealing with a chronic illness. Consider some of the following tips to make it a little easier to deal with. Number 1 is take the matter in your own hands. Chronic illness treatment can be a stressful affair. It requires a lot of patience and willpower. It helps if you become an active participant in your treatment. Explore all treatment options and fraternize with treatment providers. Do not be afraid to ask people questions or express differing opinions. It is your life after all. It is also important to have treatment providers you can trust and who make you feel like you are their priority. Consume a balanced diet. Good nutrition always results in better health. If you have special dietary instructions from your treatment provider, follow them. If not, at least be conscious of decisions when it comes to your daily food intake. Come to terms with reality. When we are able to accept one thing, we are often able to move on to the next. Learn to accept your illness and do what you can to live the best life. Seek support. Whether you find strength in sharing with close friends or reaching out to a support group, get involved with others and share your experiences and hope. If you feel a little shy or if you are more private, consider an online support group where you can remain anonymous. Find gratitude in everything. Throughout the day, find something to be grateful for. Whether you can find only one thing or several, one big thing or one small thing, just be grateful. Gratitude determines a person's attitude. Dealing with a chronic illness is no walk in the park.
it can be challenging. However, I believe that we all have the ability to overcome all challenges that we face. Challenge yourself to find your strengths in perceived weaknesses, joy in the time of pain, and the silver lining in every cloud. Seasonal affective disorder, also called SAD as an acronym, is a type of depression that occurs at the same time every year. If you're like most people with seasonal affective disorder, your symptoms will start in the fall and may continue into the winter months, sapping your energy and making you feel moody. Less often, seasonal affective disorder or SAD causes depression in the spring or early summer. There are winter blues, and then, now each year, the season of snowmen and gift giving around Christmas drags down millions of people worldwide, sapping them of energy and cheer. Millions more find themselves not only blue but genuinely depressed. For those with SAD, winter kicks off an annual cycle of unusually negative thoughts, heightened carbohydrate cravings, unwanted weight gain, and an overwhelming need to sleep. As we get closer and closer to the winter solstice, that is around December 21, the number of hours of daylight is shrinking. This process of shrinking daylight seems to be the trigger. A lack of sunlight means our brains produce less serotonin, that is a neurotransmitter that affects our mood, according to psychiatrists at the Mayo Health Clinic in Wisconsin, USA. Also, experts feel that conversely, added hours of darkness may also contribute by cueing the production of this hormone. Conversely, there also exists a summer version of this depression, as we often observe in India. The relentless summer heat coupled with a muggy atmosphere can inhibit all productivity, rendering people unable to perform important tasks. The effect is indirect. It causes people to feel lazy and makes them inactive. After a long session, the seeds of doubt are sown in people's minds, and whether they're really capable of doing such things and where they are going with life. This slowly causes depression, which lifts only when the season might change. To combat both these kinds of SAD, it is important to stay active. A constant change in the environment as well as a healthy balance between health, lifestyle and diet can produce effects counteractive to depression. Staying put at one place is the worst that a person can do. However, this doesn't mean that intensive exercise is needed. One must understand and respect his body and exercise adequately. Illness and disability might come in many forms. Some illnesses and disabilities have to be faced from birth, while others might be developed during people's lifetime, perhaps due to some accident. They can come on suddenly or gradually develop over many years without the person knowing about it. People are usually genetically predisposed, but illnesses can also be the result of the polluted environment or the lifestyle that we adopt. Coming to terms with any illness is not easy and might take a long time, especially when your illness surprises you all of a sudden. Imagine that you are happy. Your life is going very well and you are very proud of all your achievements. You have got a great family and a circle of friends until one day something very unfortunate happens to you. You become ill or have an accident and you can no longer enjoy life as you used to. Suddenly everything seems to be falling apart. All kinds of scenarios may come up. You might no longer be in a position to support your family financially. You could lose your job. Simply your dreams are falling apart. This is the hardest time and naturally you will be down about it. Yet with a few changes you might still be able to live your life to the full. The following easy steps should help you move in the right direction. 1. Take care of your own sweet time to come to terms with reality, as we said earlier. The whole world is upside down and you are in the middle of it, believing life will never be the same again with you. Just being miserable, fighting your illness or disability. You might lose your friends because you will no longer be able to socialize as you used to. But this is also the time to find out who your real friends are. They will be there to support you and do anything that is in their strength. They will, however, not feel sorry for you forever, and you will have to find out soon that if the only topic of conversation is your illness, with time, even your kind-hearted friends will start to lose interest in you and your situation.
it is also important for you to judge whether your friends are honest with you. Thinking positively is no easy matter, but it is important to be enthusiastic about life again. There are only two choices for you to make. You can stay depressed and complain about your problems till the rest of your life, or you have the option of trying to make the best of your life, the most of it, even with all your limitations. Allow yourself time to get all the negative emotions out first, which might take time. It is good to know that there are people who you can talk to, and counseling might be especially appropriate at this time. The process of accepting your illness or disability can be a long one. It is absolutely normal to feel depressed as long as you are enjoying it, but you will soon start to realize that feeling sorry for yourself will get you nowhere. You still have a life that you can enjoy. You can review what your strengths are and what you can still do. Now is the time to not dwell in the past but concentrate on things that you can still do in the future. Consider all your strengths, the qualifications you have. Seek the help of a career advisor who will be more than happy to help you find a suitable job that you might still be able to do, bearing in mind your limitations. Take time to accept your new situation. Number 2 is realizing that you have company. Make the most of it. This might be difficult because you might want to share your problems with your friends, but you do not want to bore them with it. It is therefore important to think of matters which are more cheerful and positive, or just listening to your friends will do the trick. People just love to talk and will appreciate when you listen. At the end of the day, if you recount to people how hard life is treating you, then they will only tell you how much harder their own life is. Rarely might you come across somebody who understands and will be willing to listen to you, but apart from these rare individuals, you have to find those who will like to share their own problems with you. There are others who have to endure similar difficulties. Sometimes they manage to cope well, other times they find it harder to cope. But they can be there to support each other. It is therefore only to your advantage to join support groups and be there for each other, learning from your strength. It is important to appreciate all the help of the professionals who organize these support groups and put people in contact. You can either ignore them or make the most of them. The choice remains yours. Do not look for your relatives' approval. Instead, decide what works best for you. Like with everything else in life, take the middle route. Do not go into any extremes. Enjoy the support of your like-minded friends, but only to enrich your life. Do not get stuck in complaints about your misfortune. Surround yourself with people with whom you feel great. Avoid people who are distracting you from achieving your goal. Try to be yourself. Do not listen to criticisms of other people, and do not compare yourself to celebrities who look perfect. They only look perfect in magazines but they have real life problems of their own. We shall come back with more such points in our next session. This is Manish Deo signing out, and you were listening to The Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations. Until then, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. Little eyes and little feet, little eyes and little teeth. Don't make you smile, don't they make you laugh? Little hands and little feet, little eyes, those little teeth. Don't they make you smile, don't they make you laugh? Wiggle man, wiggle man, wiggle, oh, oh. Wiggle man, wiggle man, wiggle, oh, oh. Every weekend that goes by, run
to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. When we can let go, they run to you and they climb on you. Can't get enough of you. We go mad, we go mad, we go. We go mad, we go mad, we go. 'Cause happiness is like a flu. If I catch it, you get it too. If you think about it, you'll feel it too. So stand up, run fast, go find someone. Well, meet and share a love and heart. 'Cause the time has come, just gather around and hold their arms, we go mad. We go mad. We go. Hey, we go mad. Little hands and We go mad. little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? We go mad. Every weekend that We go mad. run to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. We go mad. It's time to pick some words in glossary box with Miss Ahitya on VIT Community Radio 90.8. Facade, F-A-C-A-D-E. This is a French word which means a false appearance. Synonym of the word facade is fake, mask. Antonym of the word facade is truth, reality. And to use it in a sentence format, people being facade becoming trend now. To pick more words from glossary box, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. ஹாய் குட்டீஸ், இது விஐடி பண்பலை 90.8. விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம். நான் உங்கள் லீஷு. வானத்துல கடவுளுக்கு ஒரு யோசனை. அது என்னன்னா, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வாழ்நாள் எத்தனை வருஷம் வைக்கலாம்னு தான். அப்படி கடவுள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஐடியா வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா 30 வருஷம் கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணாரு. அதுக்காக எல்லா உயிரினங்களையும் வானத்துக்கு வர சொன்னாரு. கழுத, குரங்கு, நாய், புறா, கிளி, சிங்கம், யானை, மனுஷன், இப்படி எல்லா உயிரினங்களும் வானத்துக்கு போய் கடவுள் முன்னாடி நின்னுச்சுங்களாம். எல்லாத்தையும் பார்த்த கடவுள், உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 30 வருஷம் ஆயுள் தரேன். இந்த 30 வருஷம் போதுன்றவங்க இங்க இருந்து போகலாம். குறை இருக்கிறவங்க இங்கேயே இருங்க. அவங்க குறை என்னன்னு விசாரிச்சு நான் தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொன்னாராம். இத கேட்ட உடனே கடவுள் கொடுத்த ஆயுள் காலம் போதுன்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் வானத்தை விட்டு கீழே இறங்கி அவங்க வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா பாருங்க, கழுத, குரங்கு, மனுஷன், நாய், இந்த 4 பேர் மட்டும் அங்கேயே இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட கடவுள் உங்களுக்கு என்ன குறைன்னு கேட்டாரு. முதல்ல நின்னுட்டு இருந்த கழுத, கடவுளே என் நிலைமைய பாருங்க, நான் தினமும் ரொம்ப அதிகமான சுமைகளை சுமந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஓய்வோ தூக்கமோ கிடைக்கிறது இல்ல. எப்போதுமே பசியால துன்பப்படுறேன். முதுகுல சுமைகளை தூக்கிட்டு வரும்போது தெரு ஓரத்துல இருக்கிற புல்ல சாப்பிட வாய வச்ச உடனே என்னை அடிச்சு துன்பப்படுத்துறாரு என் முதலாளி. சந்தோஷமே இல்ல, என் வாழ்க்கையே நரகம். இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் என்னால எப்படி 30 வருஷம் தாங்க முடியும்? அதனால என் மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டி என் ஆயுள குறைங்கன்னு கெஞ்சி கேட்டதாம். கடவுளும் சரி 12 வருஷம் குறைக்கிறேன், இதுக்கப்புறம் உன் ஆயுள் 18 வருஷம் தான்னு சொன்னாரு. இத கேட்ட கழுத சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சு அங்கிருந்து பறந்து போயிடுச்சு. அடுத்ததா இருந்த நாயை கூப்பிட்டு உன் குறை என்னன்னு கேட்டாரு. நாய் சொல்லிச்சான், கடவுளே நான் வலிமையோட நல்ல மோப்பம் பிடிக்கும் திறமையோட இருக்கணும். எனக்கு காதுகள் நல்ல துல்லியமா கேட்கணும். அப்போதான் எனக்கு மதிப்பு. எனக்கு வயசான உடனே எல்லாரும் என்ன வெறுக்கிறாங்க. எனக்கு சாப்பாடும் கிடைக்கிறது இல்ல. அதனால எனக்கு எதுக்கு இவ்ளோ ஆயுள்னு சொன்னதாம்.
கடவுளும் சரி இனி உன் வாழ்நாள் 12 வருஷம் தான்னு சொன்னாரு. அத கேட்ட சந்தோஷத்துல நாயும் கடவுளை கும்பிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா குரங்கு கடவுள் முன்னாடி குதிச்சு வந்து நின்னுச்சான். உனக்கு என்ன குறைன்னு கேட்ட கடவுள் கிட்ட குரங்கு பல்ல காட்டி இழிச்சுண்டு, கடவுளை 30 வருஷம் ரொம்ப அதிகம், நாங்க அவ்வளோ நல்லா கொடுமைகளை அனுபவிக்கணும், சாப்பாட்டுக்காக நாங்க மனுஷங்க கிட்ட டான்ஸ் ஆடுறோம், இன்னும் என்னென்னவோ செய்யறோம், இருந்தும் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல, அழுகி போன பழங்கள் தான் கிடைக்குது, வயசானதுக்கு அப்புறம் எங்களால மரத்துக்கு மரம் கிளைக்கு கிளை கூட தாவ முடியறது இல்ல, அதனால எங்க ஆயுள குறைங்கன்னு வேண்டி கேட்டது. இனி உங்களுக்கு 10 வருஷம் தான்னு சொல்லிட்டாரு. குரங்கும் சந்தோஷத்துல அங்கிருந்து போயிடுச்சான். கடைசியா இருந்த மனுஷனை கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன குறைன்னு கேட்டாராம். மனுஷன் சொன்னானா, கடவுளே 30 வருஷம் எங்களுக்கு குறைவா இருக்கு, அந்த வயசுல தான் நாங்க வாழ்க்கையில எதையாவது முழுசா கத்துட்டு இருப்போம், நாங்க வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சிருப்போம், ஆரம்பிக்கும் போதே முடிஞ்சிடுமே, அதனால எங்களுக்கு 30 வருஷம் ஆயுள் போதாதுன்னு சொன்னான். அதுக்கு கடவுள், இங்க வந்த நீ மட்டும் குறையோட திரும்பி போக கூடாது, கழுதையுடைய 12 வருஷமோ நாயுடைய 18 வருஷமோ குரங்குடைய 20 வருஷமோ இங்க இருக்கு, இந்த 50 வருஷமும் நீ எடுத்துக்கோ, இதுக்கப்புறம் உன் வாழ்நாள் 80 வருஷம், சந்தோஷம் தானேன்னு கேட்டாரு. அந்த சந்தோஷத்துல அவனும் கிளம்பினான். ஆனா மனுஷனை நினைச்சு கடவுள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு. ஏன்னா முதல் 30 வருஷமும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தான், அடுத்த 12 வருஷம் கழுதைய போல குடும்ப சுமை அந்த சுமைன்னு சுமக்க ஆரம்பிச்சான், அடுத்த 18 வருஷம் நாய போல சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சதெல்லாம் காவல் காத்தான். 60 வயசுல இருந்து அவன் வாழ்க்கை குரங்கு போல பேர குழந்தை கிட்ட பல்ல காட்டி மகன் வீடு மகள் வீடுன்னு தாவினான். அதுக்கப்புறம் பல்லெல்லாம் விழுந்து கண்ணை ஒட்டி போய் இறந்துட்டான். என்ன குட்டீஸ், இந்த கதையில மனுஷங்களோட வாழ்க்கைய எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்கல்ல. இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷோ. பாய் குட்டீஸ். உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்க தாம்பே. VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. Welcome to Experts Talk in VIT Community Radio 90.8. Clay pottery to galaxy, agriculture to astronaut, teaching to technology, a discussion on anything and everything. Dear listeners, you are listening to VIT Community Radio 90.8. Welcome to the program Experts Talk. Today we have Mr. Raj Shankar, Principal Strategist at Ichiban Business Consultants Private Limited, Chennai. Mr. Raj has worked in India and abroad with firms across IT, retail, financial, mining and manufacturing industries. Mr. Raj is a certified NEN Goldman Sachs Certified Faculty Mentor in Entrepreneurship. Mr. Raj has also authored 3 books on entrepreneurship, one of which is a widely used textbook on the subject. Welcome to our show, sir. We are really pleasure to have you in our show. Thank you so much. Yes, sir. And your company name sounds so interesting. Why did you name as Ichiban and what does it mean? Incidentally, after my master's, I had the opportunity to work in Japan for a few years. And during those years, I was really inspired and impressed with the culture and the way they practices, Japan per se. So when I was preparing my business plan and I was thinking of starting a business,
I said I should name something Japanese. Japanese. So I was searching for an easy word actually, and Ichiban is one of the easy words to pronounce in Japanese, and it also has some significance as a term, because ichi means one and ba means number. It's read the other way. So it's called it's a ichi. number one. It's more aspirational, trying to be things like that. Yeah. Yes, sir. So what does Ichiban exactly do? So Ichiban is a boutique research and consulting firm. We provide strategy consulting, growth strategy in specific to emerging. So entrepreneurial CEOs who've started companies, want to take their companies to the next level, they are typically our clients. So we provide growth strategy services. We assist CEOs in formulating their strategies and ensuring that they get translated into reality. Okay, sir. So who are your targeted customers? Ichiban started with the intention, and it continues to service emerging enterprises. Most of them are small and medium businesses. The intention is there are a lot of small and medium enterprises in India which are actually having a lot of potential, but they have not been able to realize their potential. So we as a company decided that we will provide this advisory service, training services to support these emerging enterprises with capability so that they can really come up to the potential and grow and become large enterprises from India. Yes, sir. So from your context, what is your opinion on entrepreneurship? So based on my interactions with both aspiring and existing entrepreneurs, I think entrepreneurship has to be thought of more as another alternative to other careers. Because in my opinion, entrepreneurship is not something that just comes out of the blue. It's a very calculated, scientific way of doing things. Though intuition plays a large role in entrepreneurship, I think that intuition is born out of a lot of interaction with information, with the society, with industry. So it's not just pure intuition that you're born with, but it's an intuition that you develop over a period of time. Okay. Yes, sir. So discuss some myths, challenges and pitfalls associated with entrepreneurship. I think as a society, we are very, very young with respect to economic freedom. So it's only since the mid-90s that people really started experimenting with starting businesses more freely. Till then, we had a lot of restrictions on business, so we didn't have too much scope to actually try entrepreneurship. But Indians have generally been very entrepreneurial. So during the course of writing my book and researching for the book, I found that I came across a lot of literature before colonization, where India as a society was one of the largest export in the world, which means we were very entrepreneurial. We could find opportunities, we were able to service those opportunities and actually generate a lot of wealth in this country. But somewhere along the way, we lost track and now is the time for us to actually come back. So the myth that we still carry is from this 200, 300 years of ill feeling and limitations that have been imposed on us. We have begun to assume that these limitations are natural and we are not made for entrepreneurship. So I think that has to be one of the first myths to be broken. I think there is also this whole thought process that entrepreneurship is something that is for the select few. It is not for people who take the traditional path. Recently, I came across a Kaufman study where they said that many of these entrepreneurs who are successful today are also people who come with some amount of traditional education, which breaks the myth that, most of the entrepreneurs don't go to college or drop out of college. I think those are all myths. And I think they have to be really done away with, because we'll have exceptions like a Steve Jobs and Dhirubhai Ambani, but at the same time, we'll have 100 others who have done a degree and then come out of a college and still manage to start an equally good startup. So I think one myth that we have to do away with is that, they are really exceptions and it's not the norm. The other myth which I won't like to talk about is also the age factor. I think people also in this country think that you need a lot of experience to start. Yes, while experience is important, I think experience and age are not correlated. It's not like if I work for 10 years, I get 10 years of experience. I think there is a difference in that. So if I could work for 3 years and get experience worth 5 years, because I take on a lot more tasks, I take on a lot of challenging assignments and I gain that experience. So experience has no correlation with the duration of time that you spend on a task. It is about the quality of tasks that you engage with. So that is one. And third is, I think we shouldn't think like this is the right age to start. I think everybody can start a business when they have that real interest and inclination and you've struck a chord. With respect to obstacles,
I think there are just enough in this country anyway. Starts right from parents and relatives and friends, everybody telling you, why do you want to do all this? You might as well take a good job, and jobs are very attractive these days. So considering the pros and cons, you feel, why should I go through all these organizational problems, societal problems, institutional bottlenecks, getting licenses is difficult, working with procedural stuff. Why should I go through all of this and then make the same amount of money? Why not make it easier? But I think the thrill of experiencing and trying to build something far outweighs all these roadblocks. So while on one side you look at so many obstacles that can come in the way of people still not willing to accept failure as just a stepping stone, even though they talk about it. In India, we have this whole social stigma of failure. So once somebody fails, you don't want to associate with them, and parents say, no, don't go next to this guy and stuff like that. Yes, So sir. it still continues even at a college level. So you can imagine I start a company and I fail. It's going to be a big challenge for me to convince people that it was just one experiment. I'm moving on to the next experiment. People are like, okay, we'll wait till the next experiment, right? To decide whether we should engage with you. Or criticize again. Yeah. So I think the society is also changing very slowly. But we have to handle these obstacles, because that pleasure, that journey of trying to create something and seeing that creation assume reality, that pleasure, that happiness cannot be replaced by any amount of salary or benefits that you get. Yes, sir, that's true then. Sir, please do share about the categories of entrepreneurship and about the influencers. I think there are people who do entrepreneurship more for livelihood. I think that's one of the first categories, and we have to really acknowledge that they exist. Like a lot of the previous generation entrepreneurs didn't start because they fell in love with entrepreneurship or they had passion. I think it was more like they never had a job and they had a family to support, and I had no choice but to start a shop. So now I can't call every shopkeeper an entrepreneur, but at the same time I have to acknowledge that they have gone through the same struggles that an entrepreneur goes through today, in fact more. And they have managed to sustain through it. So in a way, we have to call every one of them entrepreneurs. So that, I think, in my opinion, forms the first category of entrepreneurship, where somebody is driven by the need to do entrepreneurship or try something different because the traditional path is not willing to accept me, or I'm not prepared for it at the social level. The second, I think, are people who are driven by passion. They are very far and few, but they are people who don't care about the success along the path. They're more bothered about seeing their idea through. So you would see the life of a Steve Jobs filled with ups and downs. While everyone appreciates the happy ending that he had, the turbulence that he went through to reach that ending is not something that many people read in detail. So family life, pressure, failing and getting out of an organization, being thrown out of your own organization, and then coming back and trying to get in, and then re-establishing yourself, and going through so much of struggle and pain is simply because there's something like a passion that drives you. So that's, I think, one category of entrepreneurs again, who are literally born. I mean, they are the people, you can't stop them. You pull them from anywhere, they'll get back to what they were doing. Yes, right? So they are the other variety. And I think there is a third variety where the world needs a lot of them, is where you're trained to be in entrepreneurship. So as Peter Drucker very often quotes, one of the authors, thinkers in management, he always says 5% of the world can be run by the naturals. They are the people who are born with everything, to do that. But the world can't run with them. The remaining world needs trained people. And I think the same rule applies to entrepreneurship. So we need trained entrepreneurs. Entrepreneurs who take up entrepreneurship in a systematic manner and grow a lot of small enterprises, healthy enterprises. Every company that starts in India need not become an Infosys and a Google, but we need a lot more small businesses, because even in a developed economy like the US, we find that close to 50% of the economy, the jobs in the economy, are generated by the small and medium businesses. To have healthy small business environment, I think trained entrepreneurship, or people who are led into entrepreneurship in a systematic manner, are very critical. So I think they also form a very critical category, and that's the category where, as colleges, institutions, we can encourage them to become entrepreneurs. So I'm not getting into the theoretical framework of who is an entrepreneur and the categories, but I think from a very practical perspective of seeing it, I think there are three different buckets. So one is the bucket where you have to do it, you don't have a choice. The other extreme is the people who will do it, even if they just don't keep any choices. And I think these are the guys in between who have just choices and they don't know what to choose. So you kind of tell them, okay, this is the way to choose and this is the way to grow.
And we shouldn't start belittling their effort by saying that, we have to teach them a lot of stuff. I think we need a lot more entrepreneurs of that category as well. Yes, sir. Sir, so do share about your views on ethical and social responsibility a person should possess for entrepreneurship. I think the first thing to learn is that we should not treat ethics as morality. I think every entrepreneur, not every entrepreneur, everyone in society has to split ethics and morality. The moment we say ethics, people always think about honesty, think about taboo subjects that should be. So that's not ethics really. Work ethics means developing values for living. So I want to run an organization which has some practices, some routines, which we will not break. Like for example, we set a value system that we will not have people from the same family working together in the same firm. It's a value. It's an ethic. So we say we will practice it and we will live it. We want to come in at 9 o'clock. We will respond to communications within 24 hours. Now, I think these are all values that we can develop and stick to it. Rather than saying let's be honest, because there's no definition for it. So Yes, it's always like my definition of honesty and your definition of honesty is It's never going to not match. same. So I think values, if you want to keep, they should be non-negotiable and they should have a very clear meaning. So everyone in that group should understand that this value means this. So only when that happens, I think ethics can be followed. Sustainability has to be thought of by an entrepreneur from two angles. One is from this whole ecosystem sustainability, the sustainability of the earth, so that we don't enter into businesses which will have a long-term negative consequence or effect on the environment. That is the more of the sustainability which is spoken of under the banner of green. The other bigger aspect of sustainability is how do I keep my enterprise running for the next 50 years? Yes, sir. Can I keep it sustainable? So I think that's another aspect of sustainability which is overshadowed by green, but I think it's very, very important. So they have to think of sustainability from both angles. That's my thought. Yes, sir. Sir, is there any benefits if a person pursue entrepreneurship as a career? If so, what are they? I think it is rewarding materially, even if done in a small scale, as much as a job. Secondly, it gives you the freedom to pursue what you really enjoy doing. And third, in a very far-fetched manner, I think it can give you a chance to live a whole life. I mean, you can really utilize Fulfill life. a fulfilled life. Which means, as somebody wrote very succinctly, he said, every man aspires to go to the grave empty, but sadly most of us go full. Yes, So the reason is we are always doing what somebody else wants us to do. But when we take the risky path of entrepreneurship, whether we become successful in the eyes of society or not, I think personally it's a very rewarding journey. And when we come to the latter half of life, we have very little regrets. And we possibly will get the chance to and the freedom to experiment a lot of stuff, which I think in entrepreneurship is amazing. Yes, sir. Sir, so do, as you said, ecosystem, and also explain about entrepreneurship ecosystem. Yeah, entrepreneurship ecosystem is just like any other ecosystem, just like how a tree needs good soil, right amount of water, good gardener, so that during the early years till it becomes a tree, the sapling needs all that help. So just like that, I think the entrepreneur also is like a sapling. So he needs that protection. Who are these people who can protect the entrepreneur? I think educational institutions, family members, incubators in some of these institutions. These are all people who can actually support this sapling so that it can grow into a tree. Because the moment you become a tree, then you don't need too much support. You become the support and the shadow and for others. But till you grow to that level, you need the support of so many people. Government has another important role to play in this because of the policies in which all these entrepreneurs operate. So if they can relax it, it can also play a big role. Investors, bankers can also play a big role by understanding that in the changing market, the nature of businesses could be different. Like it's not unusual to hear an entrepreneur say that, I'm not able to raise a loan from a bank because I'm in services. So the bankers don't seem to understand it so easily. I always tell the entrepreneur that you have to take a lot more effort to explain to the banker that it is important to understand, because the banker per se is not an entrepreneur. So he's not going to understand it so easily. He's in a very different industry. So it takes our effort to go and get this. Explain and get all. Correct. So we need to convince and make the ecosystem believe in us. And for that, the belief should be in ourselves Yes. first. So I think that also needs a constant We should reinforcement. have belief in ourselves first. So that ecosystem is a two-way thing. We have to also respond and send the right signals to the ecosystem. And so does the ecosystem have to understand that in today's circumstances, running a business is different, the nature of business is different. So we need to understand these young guys have a different mindset. They've grown in a different social setting.
So we need to understand and give them that strength. So I think ecosystem is going to play a very important role. But what is interesting in India is that this ecosystem, which was very reluctant to help people become entrepreneurs, is slowly becoming more proactive. People are now willing to support students taking different paths. Parents are also willing to experiment, and so does so many other entities in the environment, and there are a lot more options. So today, if you don't get a chance to start off on your own, you have an incubator who can probably suggest what changes to make so that they can incubate you for the first few years. Or you can take a scheme in which you can have a slightly lighter interest rate on a loan so that you can get off the ground profitably, and so on and so forth. So I think even there are policies in the government which have also come in where which many entrepreneurs are not really using, where you can get parts of larger contracts if you're an MSME and things like that. So I think the ecosystem is changing, but I hope that we can put some catalysts and make it faster, so that it doesn't frustrate too many entrepreneurs. So who are the key players of an ecosystem? One, I think, is the government, because they are the people who manage the macro level ecosystem. So putting the right policies in place, making it easy to get started, making it easy to close down. These are all things that I think we have to work on. Like if you see one of the recent GEM reports, and I think there is also a doing business report that the World Bank releases. They survey ease of starting and ease of closing businesses across the world and so many other factors. The ease of starting, we rank something like 135 out of 180 countries. And in ease of closing business, we are almost 170 or something out of 180. So which means we're one of the most difficult places to close down a business. So if you don't allow a person to quickly get out of business, he can't get into the next business. So which means I've made a mistake or somebody has made a mistake starting up. It takes a long time for the person to actually get out. So which kind of destabilizes his interest and feels it's better, I just go to work. So I think government is an important player. The immediate ecosystem, that is the family, the teachers, have to become more open-minded, have to start supporting entrepreneurial abilities in children. So that, when somebody says, I want to become a musician and I want to run a music business, you don't immediately say, no, do engineering and then do it. Rather, why don't you learn music and why don't you go to the music school? So I think a lot more support is needed from parents, from teachers, to look at students who are not really very academic and tell them, okay, you have other strengths. Rather than saying, you have a weakness, why don't you correct the weakness? Why don't you look at your own strengths? And the teachers are in a very important place and right position to encourage students to turn into very entrepreneurial ventures. Yes, sir. So what impact does the ecosystem have on entrepreneurship mobility? The ecosystem, if it's more open, people will be willing to try more ventures, which means if I fail in an ecosystem, the ecosystem will not put me down. If I can assume that very confidently, I wouldn't think twice about experimenting with multiple ventures. So which means I can move from one venture to the next more easily. So when I say entrepreneurial mobility, it is like I want to experiment with stuff. So I try doing photography because it interests me and I try something. And then I figure out that in photography, I like something specific. About photography better. So I can quickly move from this into that. Yes, and because I close down this or I do away with my existing business, people don't look at it as a failure. They just say like, he did this experiment and figured out that he was more suited for something else. So if that ecosystem can send that signal that we don't have anything to do with your failing, but we are more concerned about what you did after that, then that message can increase the chances of people moving more comfortably. Forward. Otherwise, what happens is invariably with the first failure, people go back to jobs. Yes. So which means we lose people who have some basic interest. So as most of us are aware about entrepreneurship, what is intrapreneurship? In today's very turbulent society, what is actually happening is that large organizations suddenly find themselves losing their entire business in a very, very short period of time. For example, take Nokia. It was such a large organization, and within a few years, you find that they're literally not there in the market anymore. So why couldn't a company of the size of Nokia, which was a leader in the space, not recognize that something so fundamental was changing in the business? How did they miss it? A series of examples like that have shown to the world that the strength lies in sensing opportunities before it hits you very hard. So the sensing opportunities itself is a very entrepreneurial skill. So which means I need to start
experimenting with stuff even before that thing becomes a trend. Kodak was the leader in photography, right? Film-based photography. So they were actually making films and they were a very large business. But when digital photography came in, why didn't Kodak capture on that? Because they were the leaders in photography. In fact, had R&D that had said that digital photography was possible, but they still didn't use it, right? So all these kind of issues led people to think that maybe practicing entrepreneurship within a corporate is also important. So corporate entrepreneurship is what is called intrapreneurship, is practice of entrepreneurship within an existing organization, which is a large organization. It is slightly different from the way entrepreneurship is practiced when you're a pure startup. So there are a few models which are different. The way it has to be practiced is different, but some of the basic entrepreneurial skills are the same. So intrapreneurship is, in a very broad sense, practice of entrepreneurship in a corporate setting. Okay. So which means you have access to more resources, you already have access to some funding, and you have access to some talent and some intelligence. So you start with an advantage. So it is like, if you can take a very far-fetched example, it's like jumping off the cliff. If you're a normal entrepreneur, you have no safety net. So if you fall, you're finished if the parachute doesn't open. But if you're a corporate entrepreneur, then it is like you're jumping with the parachute. If it doesn't work, no problem. There's always a cushion. Right? You will always fall on it. So something like that. What does rural entrepreneurship means? There is this tendency among a lot of people to bucket entrepreneurship in categories. And some of the interesting categories that I've come across is women entrepreneurship and rural entrepreneurship. Okay, and I think both of these are very similar and they are read wrong. They are trends. They are not types of entrepreneurship. Entrepreneurship is the same whether it's practiced by a male or a female. In a society like India, where women have not had the opportunity to do as much as what men have been, we need to increase the access and make it easier for women to speed up. So those are all temporary measures. Very soon women will catch up, and that's already happening across spaces. So which means then after some time it's all the same. And I think we need to start treating it the same way. Similarly, I think rural entrepreneurship and urban entrepreneurship, in fact in India, I think the people who talk about this are people who have never gone to rural areas. If you actually visit some of the rural areas in India, they're actually very wealthy. There are poor people, poor villages and so on, but businessmen in rural India are pretty wealthy and they know good business. So I think rural entrepreneurship has to be thought of more about how I can keep people who are staying in rural areas, develop businesses in the same area so that that region also can develop, rather than these people moving to an urban area and trying to start up. So I think rural entrepreneurship has to be seen more as a strategy or as a temporary thing to encourage people to stay in the rural areas or move back into rural areas and develop entrepreneurship there. But rural entrepreneurship per se can't be very different from urban entrepreneurship with regards to entrepreneurship, right? So with regard to what you do, it could be different. But I think that's my take on the subject. Sir, is there any specific policies provided by government for these rural entrepreneurs? Yes, there are a lot of schemes and support, but not specific that I know of. But I'm sure if you go to the Ministry of Rural Development, you will find some schemes and benefits that rural entrepreneurs can use. But nothing to promote entrepreneurship that I have heard of. Yes, sir. So share some needs for an entrepreneurship process. What do we have to possess if we want to start up? I think one of the first things for somebody to turn into an entrepreneur is the mindset to experiment. We must understand that entrepreneurship actually means experimentation. It means you want to try your hands at something that you haven't done before, or most people haven't done before, and you think will be of some use to somebody. Right? So that tendency to experiment is very critical, one. And that in a broad sense can be called passion, interest and all that. But I think the tendency to keep experimenting, that's one big thing. The second thing is some skills around sensing opportunities, searching for needs, wants, trends in consumer preferences. Those could really staying connected with the market, which is what I mean. Understanding what people want, where they are facing challenges, problems, so that you can solve. That's another thing that can really help. And third is a skill to sell. I think entrepreneurs must be able to sell. Most entrepreneurs don't talk to customers. And it's very strange. You want to run a business and you don't want to talk to customers. You want to sit and just keep making a better version of the product. It makes a lot more sense to go and talk to people because they will tell you what they want improved in the product in the first place.
So I think sales is a skill that entrepreneurs must have inherently. There's no way they can avoid it. And sales helps in multiple ways, because one, you can sell means you can tell stories, you can inspire people, We you can meet convince. different kinds of people. You can persuade people. And so you can get better team members, you can get better co-founders, you can get investors, you can convince a lot of people. So all that is sales, right? In some Yes, way. sir. So it's not only selling a product to a customer, it's selling to so many other people. And at the end of the day, when you want more people to join you in your venture, you need to sell them a dream. Yes. Right? You're dreaming, and if your dream can't be seen by anybody else, then you can't turn that into something larger. So if you want to tell that I had this dream and I want you to join me in this journey, because both of us can visualize this Visualize dream. a dream together. So how do you convince that person if you don't have the general ability to sell? And sales is a lot about consumer behavior. It's all about psychology. So these are 2-3 skills I think entrepreneurs must develop. And I think psychology is a subject every entrepreneur must study. And if they don't teach Even you have to students study, you have to sir, study it. psychology. Yeah, and I think we ignore the subject as much as possible, but I think it's so important to study. So finally, do you encourage students to pursue entrepreneurship as their career? I strongly suggest to my students that they should try their hands at entrepreneurship before they do anything. The only piece of advice that I give them is that if they are starting businesses which do not require too much of experience, like typically technical products, new innovations, inventions, which are more intellectual property related, the earlier they start, the better. And with a lot of technology incubators in place, there is also support for the early stage of growth. So they can actually kickstart with a lot of support. But if they are looking at service-based businesses where networks are important, some amount of experience can help. And I tell them to work for a few years in the right place and then get into it. But I always tell them that, it's if you have even the slightest of inclination towards it, you should really pursue it at some point. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for sharing your thoughts and useful information with us. It was such a pleasure having you in our show, sir. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8. This is Ashni signing off with Mr. Raj Shankar today. Stay tuned until I catch up with you all with another expert in Next Experts Talk. Thank you for listening to Experts Talk. Until we catch you on our next discussions in various fields, keep waiting and stay tuned to VIT Community Radio 90.8. It's time to pick some words in glossary box with Miss Sahitya and VIT Community Radio 90.8. Dapper. D-A-P-P-E-R. It is neat and smart in appearance, generally used for men. The synonym of the word dapper is handsome, smart, and the antonym of the word dapper is dull, ugly. And to use it in a sentence format, Sachin looked very dapper in his last match. To pick more words from glossary box, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Hello everyone, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM and this is VIT Achievers and this is your favorite AJ. And I have my co-host Shubham. Hello everyone, welcome to VIT Achievers on VIT Community Radio 90.8 FM. You know what, today we have some of the very special guests with us. It's none other than the winners of HLA Hunar Hunt 5, the Syndrome Band. Hello everyone, welcome to VIT Community Radio. Hello. So Vasu, please introduce them. Let us our listeners know. So basically, I have three members of this prestigious band in front of me. I have this very beautiful girl Sanchita, and I have Rosel, and I have Bhanu in front of me. So before I you go ahead and introduce yourself. What's your name and where you're from, and what do you do exactly in the band? Okay, we'll start with Sanchita first. Hi VIT, this is Sanchita. I'm from Jammu and Kashmir and I like singing and I've
learned singing since till 4 years of my childhood. That's why it was classical singing, but right now I sing anything like Hollywood, Bollywood. So what's your preference? Like, do you like classical songs? You like rock or something like that? No. Actually, I prefer R&B mostly. Okay. So Roselle, tell me about you. Where are you from? I'm from Sanawad. It's basically from Madhya Pradesh, and my singing experience is like I've never learned singing, but you know what? It's like I love singing basically. I love music, so I play kind of keyboard. So that inspired me to go for singing and all. Okay, then moving on to the third person of the band, Bhanu, you tell me, what about you? Hello, VIT. I'm Bhanu. I'm from Jaipur. I'm a guitarist in the Syndrome, and I was basically a hobby guitarist earlier, and it turned out to be, much of a passion for me. So I started playing professionally. I've done a bit of shows early on before my college, and here we started a band, basically with friends more than musicians. So that's much about it. That is totally wonderful because it is something I guess you guys have come upon. One girl from Jammu Kashmir, one from Madhya Pradesh, one from Jaipur, and I'm guessing the other two will be from different places of India. It's quite extravagant to see all of you come together and give us this particular this amalgamation is as it is very beautiful. And though I haven't really heard your song, I'm looking forward to it. But still, congratulations to guys. Now that I know that you're winner of HLA thing. So basically, I'll just ask you, how was your experience with this HLA ka Hunar Hunt thing? Basically, what happened was almost a week back we got the information that we have to participate in HLA. HLA is Hunar Hunt. So Sanchita, she enrolled us, and she gave us the news that we are going for the performance, and we were like, okay, all right, we'll perform there because we are the new guys, so we have to make something new. We have to give something fresh to people, and that's how it started. So actually, do you guys know each other from before, or like it was during the band formation that you all came together? We all knew each other from college only. After that, we formed the band. Okay, so it was like first year when you came here, some of you know each other, and then you guys were searching for like musician. One is searching for the guitarist, another is searching for the keyboard player. Was it so? Actually, 4 of these people had already thought of making a band, but they were, I don't know, hitching or something from to ask me about it. Well, you can't expect anything different since this is an engineering college. So Exactly. I think there's a lot of diversity, Vasu. What do you say? The one people is from Jammu, another is from Rajasthan. Then there's other states. There's so much diversity in their band. like I said, that these guys coming together by themselves and having this small amalgamation of different people, like one from the West India, one from the North India, one from the Central India. It's kind of like beautiful as it is, and I don't really need to say it, that people really need to understand it by themselves. So moving on, I have another question for you. How did this, you guys already told me about the formation of the band and where you guys from. So how did this transition came from you being a B.Tech to being a musician in VIT University, which is technically a main engineering college? Well, we always had a kind of musician sitting inside all of us. It just needed that click, and which we got actually from our unity only. That is what all of us were interested in music, of course, but never really took up to the stage. But when, of course, we were together, we had the thing in us, so that got us going. Okay, so tell me, how do you guys decide, like, before performing in the Hunar Hunt, why did you choose? I really saw your performance. You performed Ilahi, exactly, right? Yeah. So I really liked that song, first of all. But what made you choose that song specially? Was there any special case of choosing that song? Actually, we were trying to choose a song, but it was very tough. First, we were thinking of performing Rubaru, but with guys, it's easy for them to catch the higher scale, but it was not possible for me. So, but we were given only 90 seconds, so we had to use a upbeat song that could, arouse the audience. So, Ilahi was our second best option. Okay, so as the people of HLA just came before the Hunar Hunt here, and I asked them the question that what exactly do you search in a winner, and they list out some of the points to me. They were so diversified points, like they are not searching for a single thing. They were searching for creativity in you. So what, according to you, sets apart from all the different participants in Hunar Hunt? Well, basically, we are a band. There were a lot of bands. The thing that got us about was, first of all, we have 3 vocalists, 2 male singers and 1 female singer. So the object of our performance is always the vocals. So we innovate with our vocals. The people, they always use interludes and so much of musical stuff, electronic stuff.
we do it all by ourselves. All the innovation that comes in is by vocals or the simple strumming and whatnot by the synthesizer as well. So what exactly genres do you guys play? Like, We haven't set apart anything yet. We look for those songs which are directly able to be covered, like simple Bollywood songs. If you come across them, you can simply sing along and play them. We did one of these songs in one of our earlier performances, All of Me. So if there's a song which is out of the normal genre of guitar and vocals, we obviously pick out songs and convert them. We use vocals and the synthesizer, of course, the background score of the synthesizer to make it feasible for us to perform. that's quite extravagant. Many of the things went over my head because basically, It was very basically, I'm not really a singer, though I can try singing, but no, you guys no, will. No, I don't want to hear Vasu singing. Please, I don't want that. So, Sanchita, you tell me one thing. For this band, you are the only female singer here. So, what should I ask? Is this an opportunity for you, or is it difficult to, being a performer in front of the 4 boys? You know, actually, it's like it's a tough job because I have to keep all these 4 boys together. You obviously know about male egos, so they clash like most of the times. So it's really impossible for me to keep all of these 4 guys together. But then it also gives me an advantage because they only listen to me, nobody else. So one major question that I want to ask you. Obviously, you guys are winner and you have won the HLA Hunar Hunt. How much amount of practice did it go in? Considering a girl is there and you guys can't have all. I can understand the boys coming in and practicing together. How did you guys manage and how much amount of practice was put in before you went live on the stage? Like, I need to have an idea. It was it was approximately 6 hours only, divided into 2 days. So 6 hours divided into 2 days. Yeah. That's a- 3 hours Like per day 3 for hours, a couple of days. That's it. Yeah. Are you serious? That's it. Yeah, because they used to practice inside their hostels only, because they are 4. And But I'm you know the the only one, so- synchronization thing does matter in a band, it exactly. Does, but, so without you, I'm a really good learner, Okay, okay, so Bhanu and both of you guys, but Sanchita put up a great issue that male have an ego, and in the band I'm the only one who keeps the band together. So is it really the case? Basically, I guess that's true because Well, obviously, being a female, she gets some more of attention from the band members. More of attention. Vasu, what would you like to say if you get a chance to be in a band and where you get a chance to be a lead singer? Basically, a band with a lead singer. Nice dream you have there, Shubham. But I'm just happy with being RJ as in here and doing this VIT Community Radio. Seriously, we are also glad. Yeah, thank you very much. But this is not my interview. This is their interview. So moving on. So you guys are already. How long have you guys been together? How much time have you guys? From the formation. Formation, syndrome. yeah. a couple of months. Yeah. Oh, so basically, what future plans do you guys have for the band? Where do you see yourself, say, 6 months down the line? I'll just keep it down to that. 6 months. Yeah. Well, basically, we started off as an independent band, of course, out of the music club. None of us is going for, giving a chance in music club and all. We are an independent band. We will be looking for opportunities much bigger from now on. We started off all of us know some people and we get to perform some glitches and some fillers. That is how we start off. Basically, we'll get recognition, of course, thanks to you guys as well. And obviously, we'll be getting better platforms from now on. So did you guys ever performed any show before this HLA Hunar Hunt? Like a band performance like this time? I guess, yeah, basically. Where was it? We actually performed twice. Once it was in SJT only, an auditorium performance. It was a filler in event, and the second one was in Melange. We performed in Melange, and It was actually, we sang 2 songs in Melange. We prepared 2 songs for it. Tell me about the name of the songs. The first one was Emptiness. Rosal and our other singer, Vidhan, both of them performed it. And then Vidhan and we both performed All of Me. So we talked about quite many aspects about how you relate to the band and what you do and how much you practice. So just setting this apart about your studies and this band that you have, what else do you guys like to do apart from these? Any other particular hobbies? well,
most of us, the guys, I'm talking about the guys, we are interested in sports, and we play a lot of. And interestingly enough, Sanchita is quite a good basketball player. So Basketball player. Yeah. Really? Yeah. And what about you guys? What sport exactly? Cricket? Or cricket, yeah. Quite understandable. Being an Indian, cricket is not a kind of a surprise that we get. But still, it was nice, like having you guys. Nice having you guys and coming up here and like me, I'm getting a chance to interview you guys. But still, it was quite fun and Yeah, exactly. This right now, this is a time when your band is at a very initial stage. So, do you guys exactly have a plan that now we will go and approach the music band or no, the music club? Otherwise, we will go and contact someone because HLA Hunar Hunt gave you the exact platform where you can exactly come as a band. So, what are the opportunities you are looking for? The next time we are looking to perform, it will be most probably in open mic. It's an event by Creativity Club. Okay. So that is basically our next performance station, what we are looking for at this moment. So that was about their band. Now tell me your initial life here in VIT. You guys are second year, right? Yeah. So apart from the band thing, tell me how was your life going on in VIT? As first year, it was like I entered the college and I saw everybody like somebody has some talent, but I just have a singing quality. I didn't have had it as a talent or something. So I just searched for some opportunities that wherever I could get to sing, I could move further and I could present myself. But a day came when it was HLA's Hunar Hunt 4.0. The last season, season. right? Yeah. So I got a chance and I sung the song. I don't exactly remember the song, and it was like very good. I got a lot of appreciation from my friends, and they You told yourself that, are saying it was very good. It's very nice to see that. Basically, basically my friends told me that you sung very well. You should go to music club or something. You should approach some bands or. So at that time I thought, no man, it's not my cup of tea. It's like there are huge bands, man, and I cannot stand with them and sing with them. Bhanu, you tell me, how was your experience? Yeah, life in VIT, of course, it was great. Well, as many of my friends' life went away quite low key, my life in VIT had a lot of turbulences. I had a leg fracture. We know about it. I know Bhanu. Yeah, pretty initially, and made a lot of friends, and we had a lot of fun. So yeah. Sanchita, just briefly tell me how was your experience? Actually, I'm in mechanical core, so it was Mechanical it was core. a really big, challenge for me to attend the classes in the first few weeks because including me, there were only 3 girls in the class, so it was just tough for me in the beginning. But then I made friends, and I'm happy now. Thank you guys so much. Thank you so much for being with us. So everyone, this was Syndrome Band, the 3 of the members of the Syndrome Band. We will have chat with the rest 2 of the members, but right after a short break. So don't go anywhere. We'll be right back here on VIT Community Radio 90.8 FM. பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். Little eyes and little feet, little eyes and little teeth. Don't make you smile, don't they make you laugh? Little hands and little feet, little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? Wiggle man, wiggle man, wiggle, oh, oh. Wiggle man, wiggle man, wiggle, oh, oh. Every weekend that goes by, run to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. When weekend that go, they run to you and they climb on you. Can't get enough of you. Wiggle man, wiggle
'Cause happiness is like a flu. If I catch it, you get it too. If you think about it, you'll feel it too. So stand up, run fast, go find someone. Well, meet and share a loving heart. 'Cause the time has come, just gather around and hold their arms, wiggle man. Wiggle man. Wiggle. Hey, wiggle man. Little hands and Wiggle man. little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? Wiggle man. Every weekend that Wiggle man. until they climb on you. Know you want them so, and they can feel it too. Wiggle man. Hello everyone, welcome back to VIT Achievers on VIT Community Radio 90.8 FM. This is your RJ Shubham, and my co-host RJ Vasu with me. So RJ Vasu, tell me who are the next two guests from the Syndrome band. So basically, I have the other two members from this particular band, Syndrome, in front of me. Rather than me introducing them, like, just guys, go ahead and introduce yourself. Yeah, so hello VIT, I'm Arindam Chaudhary. I'm from Bangladesh, and basically I'm the synth player in Syndrome. Hello VIT, my name is Vidhan. I'm from Indore, Madhya Pradesh, and I'm the vocalist in Syndrome. So Vasu, did you saw another diversity coming here? This was more like I was talking about, say, inter-country. Like it went forward, and we have like. So basically, I really need to ask this question: how come from Bangladesh you're in India, like? Well, see, and then in VIT, like. Yeah, I'll tell about that. Basically, see, even though I'm from Bangladesh, I stay in Oman. So yeah, I belong to Indian school Salala over there, and it happens that VIT, some of the delegates from VIT had come over to our school. They said about how their university was, and then that's how I got interested and I came over here. And the education level in India is really good, and plus point is the cost is it's quite minimum compared to all the other countries. So yeah, basically for that reason. So guys, you guys are quite like you are also a singer, right? Yeah, right. So basically, I'll ask you this very simple question: why did you guys settle for the name Syndrome? Like, this is quite unique name that I have never come to have. Yeah, so basically the thing is Syndrome means it's like a disability. So basically we feel kind of like all the members, we feel disabled without music. Music is our life. So basically as soon as we get the touch of music, we become alive. So that's the reason we wanted to impose such kind of an idea. So that's the reason we kept the name of our band as The Syndrome. So whose idea was it to give a name on the quality of the songs? Like you like songs, so you name it Syndrome. Whose idea was it actually? It was actually a combined idea. Not one person came with the idea. It was like a very spontaneous idea. Okay, so guys, you tell me, how did you came into this band? We talked to the previous person and they were telling that somehow some people know before coming to VIT and some came to know after it. So tell me, how was your journey joining this band? Actually, the thing was that I, Rosal, and Arindam are roommates, right? And I knew Bhanu and Sanchita from the other group. So basically, I knew they both are in a group, right? They performed in Hunar Hunt, then Rosal performed in VIT's Got Talent, I guess. So I got him from there, and then later on I remembered that Bhanu knows guitar and Sanchita sings well. So I just got an idea, why not combine them and form a band. So should I say that you were the connecting string between those two groups? I guess maybe. Maybe? Okay, Yeah. I will ask rest of the members and they'll say that. And there's one more point, as luck would have it, I met Rosal on the first day of our orientation. So that's how our friendship started. I think your band has a great destiny coming forward because the story seems to be very mystery. It's because how you guys met, how you guys formed the band. So tell me, you guys, because they said that they have performed before in VIT. Yeah. So how was your experience before performing here in VIT, except for this Hunar Hunt? Yeah, actually, this was not my first live performance. I have even performed in VIT's Got Talent with Rosal only. And it was a very good experience coming over in VIT. I've actually felt it was really home away from home. I've felt that. And I have found especially everyone quite nice and friendly, and especially the seniors, they're even more nice. I would say that. And in first year, we were like kind of scared, oh my god, maybe ragging or something. My god, I was like, whoa, there's nothing like that over here. And there are anti-ragging posters all over VIT. So I was like kind of really excited.
were glad by this fact? Obviously. Obviously, who wouldn't be glad after seeing Three Idiots? So how was your experience like? Basically, you guys went for. Did you guys expected to win at Hunar Hunt? Did you guys knew that yes we are the best or something like? Or did you guys had confidence in yourself? Basically, all we wanted was that it's only our third performance, right? So we all wanted that we should do our best. That's all we wanted for that. We expected that okay, if we win, it's better for us. But like, we were thinking only about the audience should like it. Yeah, we like, just thought about the according to positive liking. side about our band. See, let me be honest. I saw all the performance of Hunar Hunt both the days, and it was really very tough to get through. Whosoever may be the winner, it's really very tough to get through this competition. So during the preparation, do you guys have something in mind that yes, we have to do at the edge so that we could at least get in the top 3 person? Yeah, obviously we had that in our mind. We really wanted to go to the the top 3. We actually wanted, like, we said to everyone that just give it your best. Don't think about anything. Just give it your best. My throat was quite unwell just before the band, so my band members were like, "Are you fine? Will you be able to sing or not?" I'm like, "Don't worry, I will sing, and we will do our best." So, yeah, we did our best. So all of these questions related, like whatever we have guys asked you, it's been like before the Hunar Hunt happened and at the time of Hunar Hunt. Yeah. How has the expectation and the reactions been after you guys actually won? Like, how has your friends been reacting? Maybe family also, if they know about it. Yeah, How has their reaction been like? Tell me the first reaction first of all when you guys saw the post that you guys won. First reaction was, we just jumped off. What happened the day I got my the result? I actually was so excited. I tried to tell my friend Rosal to wake up. The results have come out, and he was kind of sleeping, so I just slapped him. And still he was unaware of the situation. He slept off again when he after that. All of us we were just hugging and all that, singing out loud like a mad people. Yeah, that was our basic first reaction. It's very glad because it's actually a big thing for you to win. So you guys are like quite extravagant and much more talented than probably I'll ever be. And considering there are 5 of you, I can't even compare you to you guys. Anyway, it was really very fun like talking to you. So do you guys have any message for like VIT? Do you guys want some more band members? Do you guys actually are looking for something in VIT? Yeah, we are actually looking for an additional synthesizer player. If there is anyone out there in VIT, yeah, we could surely use your help, and even a drummer if possible. Because we actually need a drummer, because without a drum, yes, it feels quite empty. Our whole band feels quite empty. So yeah, it would be a great help if someone would come out. I think people who definitely Even a beatboxer could work out for us. Yeah, so exactly. good beatboxers are there. Okay, I think in definitely VIT. people are going to react on your this. So first of all, guys, congratulations for being here and thank you so winning much. Hunar Hunt. So thank you so much for being with us, everybody. We are going to take a very short break, and after the break, we are going to have a very special performance by the Syndrome Band. So you don't go anywhere. I'm really excited for this performance. So be here. We will be right back after a short break, only on VIT Community Radio 90.8 FM. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும் உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும் உங்கள் மனதினை வருடவே பொன்பலையாய் மலருதே உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும் உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும் உங்கள் மனதினை வருடவே பொன்பலையாய் மலருதே VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாம்பே VIT 90.8 நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. Hello everyone, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM, and this is VIT Achiever, and now we have the Syndrome Band performing their particular music. So take it away, guys. रात सुरंग से भागे
everyone, you listen to Syndrome Band and their magnificent performance by the five of the band members, three vocals and one guitar and one synthesizer. Basically, guys, I'm mesmerized by the amount and the greatness of the talent that these guys have. So anyway, this was your RJ, AJ and Shubham. You were listening to VIT Achievers, and this was VIT Community Radio 90.8 FM. Do stay tuned to us and look forward to the next VIT Achievers show. Thank you. Mintu, I'm going to the market today. I have to get some vegetables. Are you coming? Wait, Chintu, I am coming. Hey, where is the carry bag? Carry bag? Huh? Why? Don't worry, we will get plastic bags there, no? Don't be so stupid. You know how much waste is generated every year by plastic bags. So please save your planet by carrying your own bags to the market. Alright, I got it. Let's go now. Go green! My bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. Hello VIT, you are listening to VIT Community Radio 90.8. And welcome to the brand new episode of My Bookshop, which introduces you to a program where we review some best-selling, must-readable books. And we would like to inculcate a reading habit to our listeners, and by reviewing these best-selling books on our show, we wish to open the world of books to you all. This is Anne. And this is Sanjana. Today, we are reviewing the books The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway and Becca by Daphne du Maurier. Talking more about The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea is the story of an epic struggle between an old seasoned fisherman and the greatest catch of his life. For 84 days, Santiago, an aged Cuban fisherman, has set out to sea and returned empty-handed. So conspicuously unlucky is he that the parents of his young, devoted apprentice and friend, Manilyn, have forced the boy to leave the old man in order to fish in a more prosperous boat. Nevertheless, the boy continues to care for the old man upon his return each night. He helps the old man tote his gear to his ramshackle hut, secures food for him, and discusses the latest developments in American baseball, especially the trials of the old man's hero, Joe DiMaggio. Santiago is confident that his unproductive streak will soon come to an end, and he resolves to sail out farther than usual the following day. On the 85th day of his unlucky streak, Santiago does as promised, sailing his skiff far beyond the island's shallow coastal waters and venturing into the Gulf Stream. He prepares his lines and drops them. At noon, a big fish, which he knows is a marlin, takes a bait that Santiago has placed 100 fathoms deep in the waters. The old man expertly hooks the fish, but he cannot pull it in. Instead, the fish begins to pull the boat. Unable to tie the line fast to the boat, for fear the fish would snap a taut line, the old man bears the strain of the line with his shoulders, back, and hands ready to give slack should the marlin make a run. The fish pulls the boat all through the day, through the night, through another day, and through another night. It swims steadily northwest until at last it tires and swims east with the current. The entire time Santiago endures constant pain from the fishing line. Whenever the fish lunges, leaps, or makes a dash for freedom, the cord cuts Santiago badly. Although wounded and weary, the old man feels a deep empathy and admiration for the marlin, his brother in suffering strength and resolve. On the third day the fish tires, and Santiago, sleep-deprived, aging, and nearly delirious, manages to pull the marlin in close enough to kill it with a harpoon thrust. Dead beside the skiff,
the marlin is the largest Santiago has ever seen. He lashes it to his boat, raises the small mast, and sets sail for home. While Santiago is excited by the price that the marlin will bring at market, he is more concerned that the people who will eat the fish are unworthy of its greatness. As Santiago sails on with the fish, the marlin's blood leaves a trail in the water and attracts sharks. The first to attack is a great mako shark, which Santiago manages to slay with the harpoon. In the struggle, the old man loses the harpoon and lengths of valuable rope, which leaves him vulnerable to other shark attacks. The old man fights off the successive vicious predators as best he can, stabbing at them with a crude spear he makes by lashing a knife to an oar, and even clubbing them with a boat's tiller. Although he kills several sharks, more and more appear, and by the time night falls, Santiago's continued fight against the scavengers is useless. They devour the marlin's precious meat, leaving only skeleton head and tail. Santiago chastises himself for going out too far and for sacrificing his great and worthy opponent. He arrives home before daybreak, stumbles back to his shack, and sleeps very deeply. The next morning, a crowd of amazed fishermen gathers around the skeletal carcass of the fish, which is still lashed to the boat. Knowing nothing of the old man's struggle, tourists at a nearby cafe observe the remains of the giant marlin and mistake it for a shark. Manolin, who has been worried sick over the old man's absence, is moved to tears when he finds Santiago safe in his bed. The boy fetches the old man some coffee and the daily papers for the baseball scores and watches him sleep. When the old man wakes, the two agree to fish as partners once more. The old man returns to sleep and dreams his usual dream of lions at play on the beaches of Africa. Alright, Anne, so can you tell us something about the author of this book? Well, Ernest Miller Hemingway was an American author and journalist. His economical and understated style had a strong influence on 20th century fiction, while his life of adventure and his public image influenced later generations. Hemingway produced most of his work between the mid-1920s and the mid-1950s and won the Nobel Prize in Literature in 1954. He published 7 novels, 6 short story collections, and 2 non-fiction works. 3 novels, 4 collections of short stories, and 3 non-fiction works were published posthumously. Many of these are considered classics of American literature. Hemingway was raised in Oak Park, Illinois. After high school, he reported for a few months for the Kansas City Star, before leaving for the Italian front to enlist with the World War I ambulance drivers. In 1918, he was seriously wounded and returned home. His wartime experiences formed the basis for his novel, A Farewell to Arms. In 1922, he married Hadley Richardson, the first of his 4 wives. The couple moved to Paris, where he worked as a foreign correspondent and fell under the influence of the modernist writers and artists of the 1920s, lost generation expatriate community. The Sun Also Rises, Hemingway's first novel, was published in 1926. After his 1927 divorce from Hadley Richardson, Hemingway married Pauline Pfeiffer. They divorced after the return from Spanish Civil War, where he had acted as a journalist and after which he wrote For Whom the Bell Tolls. Martha Gellhorn became his 3rd wife in 1940. They separated when he met Mary Welsh in London during World War II, during which he was present at the Normandy landings and liberation of Paris. Shortly after the publication of The Old Man and the Sea in 1952, Hemingway went on safari to Africa, where he was almost killed in 2 plane crashes that left him in pain or ill health for much of the rest of his life.
Hemingway had permanent residencies in Key West, Florida, and Cuba during the 1930s and 1940s, but in 1959 he moved from Cuba to Ketchum, Idaho, where he committed suicide in the summer of 1961. So, Anne, who is your most favorite character in the book? Santiago is my most favorite character in the book. Santiago suffers terribly throughout The Old Man and the Sea. In the opening pages of the book, he has gone 84 days without catching a fish and has become the laughingstock of a small village. He then endures a long and grueling struggle with a marlin only to see his trophy catch destroyed by sharks. Yet, the destruction enables the old man to undergo a remarkable transformation, and he wrests triumph and renewed life from his seeming defeat. After all, Santiago is an old man whose physical existence is almost over. But the reader is assured that Santiago will persist through Manolin, who, like a discipline, awaits the old man's teachings and will make use of those lessons long after his teacher has died. Thus Santiago manages, perhaps, the most miraculous feat of all. He finds a way to prolong his life after death. Santiago's commitment to sailing out farther than any fisherman has before, to where the big fish promised to be, testifies to the depth of his pride. Yet, it also shows his determination to change his luck. Later, after the sharks have destroyed his prized marlin, Santiago chastises himself for his hubris, claiming that it has ruined both the marlin and himself. True as this might be, it is only half the picture, for Santiago's pride also enables him to achieve his most true and complete self. Furthermore, it helps him earn the deeper respect of the village fishermen and secures him the prized companionship of the boy. He knows that he will never have to endure such an epic struggle again. Santiago's pride is what enables him to endure, and it is perhaps endurance that matters most in Hemingway's conception of the world. A world in which death and destruction, as part of the natural order of things, are unavoidable. Hemingway seems to believe that there are only two options: defeat or endurance until destruction. Santiago clearly chooses the latter. His stoic determination is mythic, nearly Christ-like in proportion. For 3 days, he holds fast to the line that links him to the fish. Even though it cuts deeply into his palms, causes a crippling cramp in his left hand, and ruins his back. This physical pain allows Santiago to forge a connection with the marlin that goes beyond the literal link of the line. His bodily aches attest to the fact that he is well matched, that the fish is a worthy opponent, and that he himself, because he is able to fight so hard, is a worthy fisherman. The connectedness to the world around him eventually elevates Santiago beyond what would otherwise be his defeat. Like him eventually elevates Santiago beyond what would otherwise be his defeat. Like Christ, to whom Santiago is unashamedly compared at the end of the novel, the old man's physical suffering leads to more significant spiritual triumph. Alright, Anne, so what do you think is the theme of this book? The honor in struggle, defeat, and death. From the very first paragraph, Santiago is characterized as someone struggling against defeat. He has gone 84 days without catching a fish. He will soon pass his own record of 87 days. Almost as a reminder of Santiago's struggle, the sail of his skiff resembles the flag of permanent defeat. But the old man refuses defeat at every turn. He resolves to sail out beyond the other fishermen to where the biggest fish promised to be. He lands the marlin, tying his record of 87 days after a brutal 3-day fight, and he continues to ward off sharks from stealing his prey, even though he knows the battle is useless. Thank you, Anne. I will now move on to the book Rebecca. Rebecca is a novel by English author Daphne du Maurier, a moderate bestseller. There were copies of Rebecca sold between 1938 and 1965, and the book has never gone out of print.
The novel is remembered for the character Mrs. Danvers, the fictional estate Manderley, and its opening lines. The novel Rebecca begins at an undetermined point in the future. The narrator, who remains nameless, is traveling around Europe with an unidentified male companion. They move from city to city, from hotel to hotel, but cannot help remembering Manderley, a beautiful English estate that they have been forced to leave behind. The narrator alludes to the destruction of Manderley and the painful events that take place within its walls. She also vaguely refers to a few mysterious characters that will play significant roles over the course of the novel: Mrs. Danvers, Jack Favell, and Rebecca. In the final paragraphs of the narrator's introduction, the novel becomes a flashback on the time that the narrator spent at Monte Carlo and her introduction to Maxim de Winter. In Monte Carlo, the narrator is a paid traveling companion for a vulgar American woman named Mrs. Van Hopper. Mrs. Van Hopper views herself as a member of high society and takes every opportunity to try to improve her standing. One afternoon, Mrs. Van Hopper recognizes Maxim de Winter, the owner of a renowned estate, and rudely insinuates herself into his conversation. The narrator is mortified by Mrs. Van Hopper's behavior, and Maxim ends the conversation abruptly. Later on, the narrator receives a note from Maxim in which he apologizes for his rudeness. The next day, Mrs. Van Hopper feels ill, and the narrator goes into the dining room alone. She runs into Maxim, who insists that she join him for lunch. She feels unsophisticated and foolish, but he encourages her to tell him about her life. Over the next several days, the narrator meets with Maxim regularly, having lunch with him and taking long drives up the coast. She only knows a few things about him. His wife drowned in a tragic boating accident, but she already recognizes that she has fallen in love with him. Finally recovered from her illness, Mrs. Van Hopper announces that she and the narrator will be leaving for America the next day. The narrator is devastated by this news and tells Maxim, who promptly proposes to her and explains the situation to Mrs. Van Hopper. Mrs. Van Hopper is shocked by the turn of events and warns the narrator that she will regret her decision to marry Maxim. After a few weeks of honeymooning in Europe, Maxim takes the narrator back to Mandalay, his estate in Cornwall. The narrator is anxious about assuming the responsibilities of the estate and fears that her poor background will give her a disadvantage. When they arrive, the narrator immediately feels intimidated by the servants, particularly the housekeeper, Mrs. Danvers, who runs the estate in the same way that she did when Rebecca, Maxim's first wife, was alive. During these first few days at Mandalay, the narrator also meets Maxim's sister, Beatrice, who attempts to put her at ease, but also is the first person to compare her directly to Rebecca. As time passes, the narrator becomes increasingly preoccupied with the idea of the beautiful and sophisticated Rebecca. She is too intimidated by Mrs. Danvers to change any of Rebecca's domestic procedures and begins to suspect that Maxim is still in love with her. One day, the narrator comes across a beachside cottage that was used by Rebecca. She also meets Ben, a mentally disabled man who spends his time on the beach. When the narrator tells Maxim about the cottage, he becomes extremely upset, a fact that further convinces the narrator that he is still in love with Rebecca. While Maxim is away from Mandalay, the narrator returns home to find Mrs. Danvers talking to a mysterious man in Rebecca's bedroom. The man introduces himself as Jack Favell and suggests that the narrator not tell Maxim that he was at Mandalay. Later she discovers that Jack Favell is Rebecca's cousin. When Maxim returns, she overhears him chastising Mrs. Danvers for letting Jack Favell into the house. At the request of one of the neighbors, Maxim decides to reinstitute Mandalay's famous annual costume ball. The narrator begins to feel more optimistic about her place at Mandalay, and on Mrs. Danvers' recommendation, decides to surprise Maxim with a costume inspired by one of the paintings in the gallery. When the narrator presents herself at the ball, Maxim is horrified and immediately sends her away to change. She is wearing the same costume that Rebecca wore at the last costume ball.
The narrator is devastated by Maxim's reaction and realizes that he loves Rebecca and despises her. The next day, the narrator goes into Rebecca's bedroom and is surprised by Mrs. Danvers, who gloats over Rebecca's beautiful clothing and jewelry. Lulled into a trance-like state by Mrs. Danvers, the narrator is close to committing suicide when she hears the sound of rockets hitting the shore. A ship has run aground at the cove. Divers are sent to assess the damage and discover the wreckage of Rebecca's sailboat, supposedly lost at sea, and a dead body inside the locked cabin. That night, Maxim tells the narrator that Rebecca did not die in a boating accident. He shot her in a fit of rage and then put her body in the cabin of the boat before sinking it. He reveals that he never loved Rebecca and their marriage was nothing more than a sham. The narrator is overjoyed at this news and finally feels assured of Maxim's love. After the body is officially identified, Maxim must participate in an inquest to determine the cause of death. There is no sign of the bullet that killed Rebecca, and the coroner concludes that she committed suicide. That night, Jack Favell attempts to blackmail Maxim by showing him a letter written by Rebecca that proves that she did not commit suicide. Colonel Julian, the local magistrate, arrives, but he is not convinced that Jack Favell and Rebecca were even lovers. When Jack Favell brings in Ben as a witness to his affair with Rebecca, Ben refuses to support Jack Favell's claims. The next morning, the narrator, Maxim, Colonel Julian, and Jack Favell drive to London to question a doctor that Rebecca had visited on the day of her death. The doctor reveals that Rebecca was dying of cancer. Colonel Julian decides that the coroner's conclusion is legitimate, and Maxim realizes that Rebecca manipulated him into killing her. On the drive back home, the narrator and Maxim notice a red glow in the distance and arrive at Mandalay to find it burning to the ground. Alright, Sanjana, can you tell us something about the author? Dame Daphne du Maurier, Lady Browning, was an English author and playwright. Many of her works have been adapted into films, including the novels Rebecca, which won the Best Picture Oscar in 1941, and Jamaica Inn, and the short stories The Birds and Don't Look Now. The first three were directed by Alfred Hitchcock, the latter by Nicholas Roeg. Her grandfather was the artist and writer George du Maurier, and her father, the actor Gerald du Maurier. Her elder sister Angela also became a writer, and her younger sister Jeanne was a painter. So, in what ways does the novel Rebecca exemplify the Gothic literary tradition? Gothic fiction, a combination of horror and romance, originated in 1764 with Horace Walpole's The Castle of Otranto. Since its origins, the Gothic literary tradition has become associated with certain stereotypical elements such as tormented heroes, secrets, the supernatural, death, innocent damsels, haunted estates, and more. Although Rebecca was written long after the heyday of Gothic literature, du Maurier was inspired by the classic Gothic novel Jane Eyre. As a result, the novel includes all of the primary elements of the genre, including Mandalay as the haunted mansion, Maxim as the tormented hero, and the narrator as the innocent damsel, plus the ominous Mrs. Danvers, the secrets surrounding Rebecca's death, and a general sense of foreboding. Well, who would you recommend this book for? Rebecca is an absolutely gripping and powerful novel to which any teenage girl can relate, as the themes of identity crisis and competition with another woman will undoubtedly have resonance for many readers. Mandalay is brilliantly depicted as the hellish Gothic mansion to which the protagonist cannot adjust, and it is almost a character in itself, as it seems to breathe and tremble with Rebecca's haunting presence. Mrs. Danvers, too, is a delightfully menacing character whose devilish antics and abnormal obsession with Rebecca intensifies the gloomy atmosphere. Rebecca has something for everyone: romance, horror, crime, and mystery, and its delicious turn of events will leave readers astonished. So, I guess this is enough for today's episode. Next week again, we'll catch you up with another two interesting, lovely books picked up from my bookshop. Meet you guys next week. Till then, bye and take care. So, this is Anne signing off. And this is Sanjana signing off as well. From Vit Community Radio 90.8.
My bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. தமிழ்ச்சுடர் வாழும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒளி ஓவியம் உங்கள் VIT பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கற்பனின். மனிதர்கள் வாழ்வதற்கே பிறந்தனர். ஆனால் வாழ்ந்தால் மட்டும் போதுமா? வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை அடைய வேண்டாமா? அதாவது பயனடைய வேண்டாமா? இன்றைய மனிதன் தனியே உழைத்து வாழ்ந்திடவில்லை. இன்றைய மனிதன் சமூக உழைப்பில் வாழ்கிறான். இன்று சமுதாயம் அடைந்துள்ள பெரியதொரு வளர்ச்சி அறிவார்ந்த மனிதர்களுடைய உழைப்பு சமூக உழைப்பாக, அதாவது சமூகத்திற்கு பயன்படக்கூடிய உழைப்பாக வளர்ந்துவிட்டது. இந்த வளர்ச்சி அறிவு நிலையில் வளர்ந்ததா, இல்லை பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் வழியில் ஏற்பட்டதா? நம் நாட்டை பொறுத்தவரை வரலாற்று போக்கில் அடைந்த வளர்ச்சிதான் இவை. இந்த சூழ்நிலையில் தனி மனிதர்கள் அல்லது வாயுள்ள சிலர் கூடி தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தாங்களே தீர்த்து கொள்ள நினைப்பது, தங்களுக்கு மட்டும் தீர்வு காணும் வகையில் சிந்திப்பது இன்று நடைபெற்று வரும் தீய பழக்கங்கள். மனிதர்களில் பல பேர் வாழக்கூட ஆசைப்படவில்லை, பிழைப்பு நடத்ததான் ஆசைப்படுகிறார்கள். பிழைப்புக்கும் வாழ்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்கிறீர்களா? சொல்கிறேன். அறிவு வளர்ச்சியில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை, அன்பு நெறியில் வாழ தலைப்படுவதில்லை. சமூக ஆர்வம், சமூக சிந்தனை, சமூக உழைப்பு ஆகியன அறவே இல்லை. மற்றவர்களை பற்றி ஒரு துளி கூட கவலைப்படுவதில்லை. படித்தவர்களிடம் கூட இந்த எண்ணம் தலை தூக்கிதான் நிற்கிறது. விருந்தினர் அறையில் பல ஓவியங்களை மாட்டி வைத்திருந்தார் ஒரு பெண்மணி. அவரது தோழி விருந்தாளியாக வந்திருந்தார். அவரது தோழிக்கோ அதில் அவ்வளவு ஆர்வமில்லை. ஏண்டி, உனக்கு அறிவு இருக்கா? யாராவது பணத்தை கொடுத்து இந்த ஓவியங்களை வாங்குவாங்களா? இது எவ்வளவு காலம்தான் நிலைக்கும்னு கூறினார். வெறும் வண்ணத்துக்கும் திரை சிலைக்குமா இவ்வளவு 1000 ரூபாய்களை கொடுக்குறீங்க? என்ன பாரு, நீங்க வாங்கி வைத்துள்ள ஓவியங்களுக்கு நிகரான தொகைக்கு நெக்லஸ் வாங்கி கழுத்தில் அணிந்திருக்கிறேன் என்றார் கர்வம் பொங்க. அப்பெண்மணியோ, நீ கரிக்கட்டையாய் கிடந்து சற்று பளபளப்பை பெற்றுள்ள ஒரு பொருளுக்கு மதிப்பு தருகிறாய். நானோ இதை வரைந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் மனதால் வலிமை பெறும் வகையில் அவர்களுடைய திறமைக்கு மதிப்பளிக்கிறேன். எனக்கு பகட்டுக்கு செலவழிப்பதை விட மனிதனுக்குள் ஒளிந்து கிடக்கும் திறமையை வெளிக்கொண்டு வர செலவழிப்பதே எனது கொள்கை என்றார். இதை போன்று மனிதரை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார் திருவள்ளுவர். முதல் வகையினர் சுயநலத்திலே நாட்டமுடையவர்கள். முதல் வகையினரை ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகலாம் பேரறிவாளன் திரு என்கிறார். அதாவது சிலர் சுயநலத்திலேயே நாட்டமுடையவர்கள். அவர்கள் தமது பிழைப்பை பற்றியே கவலைப்படுபவர்கள். இவர்களை ஊருணி போன்றவர்கள் என்கிறார் வள்ளுவர். ஊருணி தனது நிலையை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் சுயநலத்துடன் கொடுக்கிறது. இல்லை இல்லை, கொடுக்கவில்லை, மனிதர்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அதனால் ஊருணி நிலை தற்காப்புதான். அடுத்து, பயன்மரம் உள்ளூர் பழுதற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கற்பனின். அடுத்த வகையினருக்கு தற்காப்பு உணர்வு உண்டு. ஆனாலும் விருப்பு வெறுப்பின்றி எல்லோருக்கும் பயன்படுவர். முதலாளித்துவ சமுதாயத்தின் நன்றியை விரும்பாத இவர்கள் பயன்மரம் போல் வாழ்வார்கள், வளர்வார்கள். ஆயினும் முழுமையில்லை. அடுத்தது, மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கற்படின். மூன்றாவது அணியினர் பிறருக்காகவே வாழ்வார்கள். ஈட்டிய பொருளை மற்றவருக்கு வழங்குவார்கள். மருந்து மரம் சமுதாயத்திடமிருந்து மிக மிக குறைவாக பெற்றுக்கொண்டு தாம் பெற்றுக்கொண்டதை விட பல மடங்கு நமக்கு திருப்பி தருகிறது. ஏன், தன்னையை கூட அழித்துக் கொள்கிறது. இன்றைய மனிதரோ சமுதாயத்தின் ஒருங்கிணைந்த ஆக்கத்தை விரும்புவதில்லை, அதற்காக உழைப்பதில்லை. சமுதாயத்தின் நன்மையை நாடாமல் சமுதாயத்திற்கு மாறாக எதிரான ஒன்றையே நாடுகின்றனர். தங்களுடைய ஆதாயத்திற்காகவே சமுதாயம் என்ற அமைப்பு இருப்பதாக கருதுகின்றனர். எனவே நேயர்களே, மருந்து மரமாக இருந்து மற்றவருக்கு பயன்படுவோம். இதையே வள்ளுவர் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கற்படின் என்று கூறுகிறார். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ்ச்சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VIT பண்பலை 90.8.
என்ன ரகு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போல? ஆமாண்டா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு போறேன் இல்லையா, அந்த சந்தோஷம் தான். எப்பவும் வீட்டுக்கு போறப்பெல்லாம் கடையே வாங்கிட்டு போவிய, இந்த தடவை எப்படி? இந்த தடவை தான் அம்மாவுக்கு புடவை, தம்பிகளுக்கு Dress, அப்பாவுக்கு வேட்டி சட்டை, ஒஸ்தியான சுருட்டு, பாட்டிக்கு வெத்தலை பாக்கு, வாசனை சுண்ணாம்புன்னு புகையில கூட வாங்கிட்டு போறேன். அட பாவி, ஏண்டா உன் குடும்பம் இவ்வளவு நாள் சந்தோஷமா இருந்தது மட்டும் போதுமா உனக்கு? ஏன்டா இப்படி கேக்குற? ஆமா, உங்க அப்பா கேட்டாருன்னு சுருட்டு வாங்கிட்டு போற. அது அவரு வீட்டுல தான் பிடிப்பாரு. அவரோட உடல் நல்லா பாதிக்கும். வீட்டுல நல்ல காத்தே இருக்காது. பசங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு நல்ல காத்து இல்லைன்னா அவங்க எப்படி ஆரோக்கியமா வளருவாங்க? அது மட்டும் இல்லாம பாட்டிய கூட நீ விட்டு வைக்க மாட்டேன்ற. அவங்களுக்கும் கூட புகையிலைய வாங்கிட்டு போற. அது உயிரை கெடுக்கிறது இல்லையா? உங்க பாட்டி பசங்களை எடுத்து கொஞ்சும் போது அவங்க வாயில இருந்து தொற்று நோய் உண்டாகக்கூடிய கிருமிகள் பசங்களுக்கு போய் தோல் புற்றுநோய் ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பும் கூட இருக்கு. இப்ப சொல்லு, நீ செய்யறது சரிதானா? எப்பவோ ஒரு தடவை தான் வாங்கிட்டு போறேன், இதுக்கெல்லாமா நோய் வரும்? விளையாட்டு வினையாகும். நம் சந்ததியை காக்க வேண்டிய நாமே அதை அழிவுக்கு உட்படுத்தலாமா? புகையிலையை தடுப்போம், புத்துயிர் பெறுவோம். என்ன கேண்டீன் அண்ணா, இன்னைக்கு டீல இஞ்சி வாசனையே இல்லையே. ஐயா, இஞ்சி ரேட்டு அதிகமாக இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் அதிக காசு கொடுத்து டீயை வாங்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நானும் இஞ்சியை சேர்க்கல. என் நிலைமையையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸ்ரீராம், இஞ்சி டீ குடிக்காம உன்னால வாழ முடியாதா? நீ என்னதான் செய்வியோ டீ குடிக்காம? ஜோக்கு நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா அவங்க உண்மையிலே நல்லவங்கன்னா மற்றவங்கள பத்தியும் யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம தலைவரை பாருங்க, அவர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லார பத்தியும் யோசிக்கிறார்ல, அந்த மாதிரி நாமளும் இருக்கணும். அது சரி, மத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளவங்களா கொஞ்சமாச்சும் இருக்கணும். இல்லனா இந்த வாழ்க்கை பயனற்றது. அப்புறம் விலங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆமா, நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி. நீங்க ஒரு உண்மையான மனுஷனா இருந்தா மனிதநேயத்தை பின்பற்றி அதே மாதிரி நடக்கணும். என்னாச்சு தம்பி? ஸ்ரீராம் மாமா, கடவுள் ரொம்ப மோசமானவர். ஷாருக் தம்பி, என்ன நடந்துச்சு? நீங்க என்ன பண்ற? என்னாச்சு தம்பி, சொல்லுங்க. ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? ஸ்ரீராம் மாமா, உங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்கார்ல பீட்டர், அவரோட பையன் மெல்வின் என்னோட உயிர் நண்பனா இருந்தான். தம்பி, நண்பனா இருந்தான்னு ஏன் சொல்றீங்க? இப்போ அவர் உங்க நண்பன் தானே? இல்ல, இப்போ அவன் இல்ல, இனிமேலும் வரமாட்டான். மெல்வின் ஹெல்மெட் போடாம பைக் ஓட்டிட்டு போனான். அப்போ அவனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு. அவனுக்கு தலையில பலமான காயம். அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்ததும் டாக்டர் அவனுக்கு எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு அவனோட மூளை இறந்துருச்சுன்னு சொன்னாரு. அதான் பீட்டர் மாமா அவருக்கு லீவ் அப்ளை பண்ண என்ன ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புனாரு. அவனோட சின்ன பையனை பீட்டர் இழந்துட்டான்பா, ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மாமா, மெல்வின் தன்னோட உடல் உறுப்பை தானம் பண்ணி 9 பேருக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கான். அவன் சாகும் போது கூட ஒரு பெரிய தானம் பண்ணியிருக்கான். எப்படி? பீட்டர் மாமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சரியான நேரத்துல மெல்வினோட உடல் உறுப்பை தானம் செஞ்சு ஒரு பெரிய உன்னதமான காரியம் செஞ்சாங்க. அப்படியா? உறுப்பு தானம்னா என்ன? நாங்க அத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆனா என்ன நடக்குது எப்படிங்கறத பத்தி எங்க கிட்ட முழுமையான தகவல் இல்ல. இதோ உங்க பாஸ் வராரு, அவர்கிட்டயே கேளுங்க. ஏன்னா அவர்தான் உறுப்பு தானம் செய்ய பீட்டர் மாமாக்கு அறிவுறுத்தினாரு. சார், உறுப்பு தானம் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. உறுப்பு தானம்னா என்ன? நீங்க உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி கேட்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் இருக்கு. இறந்த பிறகு நாம உடல் உறுப்பு தானம் செஞ்சு பிறருடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்தலாம். அதோட ஒரு நபரோட வெவ்வேறு உறுப்புகள் மூலமா நீங்க 9 பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். 9 பேருக்கு வாழ்க்கையா? ஆமா, உடல் உறுப்பு தானங்கிறது மெல்வின் மாதிரியான ஒருத்தருடைய மூளைச்சாவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது. உடல் உறுப்பு சேதமடைஞ்சு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு உடல் உறுப்பு தேவை. அப்பதான் இவங்க உயிரோட வாழ முடியும். அதோட மூளை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உறுப்பு தானம் செய்ய முடியும். அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவங்க சொந்த விருப்பத்துல தான் உறுப்புகளை தானம் செய்யறாங்க. ஆனா சார், பொதுவா உறுப்புகளை தானம் செஞ்சா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த உறுப்புகள் இல்லாம பிறப்போன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க இதயம் தானம் செய்யப்பட்டிருந்தா அடுத்த வாழ்க்கையில இதயம் இல்லாம ஒரு நபர் பிறக்க முடியுமா? இதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை தான். மூட நம்பிக்கையில இருந்து வெளியில வாங்க. ஜீவா,
நீங்க உங்க இதயத்தை எத்தனை பேருக்கு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல காமெடி. ஆனா சார், உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு எதிரானது இல்லையா? மரணத்துக்கு அப்புறம் கடைசி காரியங்கள் செய்யறது நம்ம வழக்கம் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்போ செய்ய? நம்மோட வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்யறதும் தான் உண்மையான பக்தி. அதோட உடல் தானம் செய்பவருடைய உடல் தானத்துக்கு அப்புறமா அது சிதைக்கப்படுறது இல்ல, உடல் ரொம்ப மரியாதையோட திருப்பி தரப்படுது. ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. ஒருத்தர் வாழும்போது நிறைய சேவைகள் செய்யலாம், ஆனா இறந்த பிறகும் நிறைய பேரை வாழ வைக்கிறவன் தான் உண்மையான மனுஷன். இந்த ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காகத்தான் உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்கணும். முதலாளி சார், நான் என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய விரும்புனா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சரியான ஒரு யோசனை. உடல் உறுப்பு தான சேவைக்காக மோகன் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள நாம தொடர்பு கொண்டா உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த எண், அதாவது 1800103710. இது புனித சேவைக்காக 24 மணி நேரமும் இயங்குது. இங்க நீங்க எல்லா தகவலையும் பெற முடியும். இங்க பாத்தீங்களா, இதுதாங்க என்னோட உடல் உறுப்பு தான அட்டை. இது கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். நீங்களும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய ஆர்வமா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த உறுப்பு தான அட்டையை வாங்கிக்கோங்க. சார், நாங்களும் அந்த மாதிரி உறுப்பு தான அட்டையை பதிவு செய்ய விரும்புறோம். இந்த வாழ்க்கை யாருக்காவது பயனுள்ளதா இருந்தா அது மிகவும் நல்லது தானே சார்? இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு சிறந்த மனுஷனா மாறதுக்கு சபதம் எடுத்து நீங்க உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்க. உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு அழைக்கவும் 1800103710. இந்த படைப்பு SBI ஃபவுண்டேஷன், SBI கார்ட்ஸின் ஆதரவால் மோகன் ஃபவுண்டேஷனால் வழங்கப்பட்டது. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe, and of course through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello VIT, your host Monica presenting you the show Travel Bonanza. You're listening to VIT Community Radio 90.8. Are you ready for today's episode with new place to explore? How often do we see Mumbai cars and Delhiites fight over petty issues? It's too many times to even count. These fights are not just limited to IPL teams' weather or fashion quotient. These fights have laid a strong foundation for the existing argument which one is the best Indian city. On one hand, there is Delhi, the capital of India. On the other hand, there is Mumbai, the business capital of India. The argument is never ending and futile to some extent. But there is one city that has always strived to be among the top, and it's somehow sidelined in the above mentioned argument is Bangalore. While Mumbai and Delhi have always maintained their respective statuses, Bangalore has flourished and achieved new heights. As friends, in today's episode, we are going to travel around fun, young Bangalore. There are lots and lots of things exist to be loved with Bangalore, and first of all, stating the obvious weather. The first thing that comes to the mind when any Bangalorean thinks about the city is its conducive climate. The moderate temperature and the luscious and vast greenery make anyone to love this place. You don't need to sweat a river or freeze to death in the city. The reason for the city having such an extraordinary climate is its elevation. At the altitude of 3,000 feet, that is 914.4 meters above the sea level, Bangalore is situated even above Dehradun having 630 meters. The weather in the city almost all along the year is bright and sunny in the day, pleasant with light showers of rain in the evenings, and a hill station climate in the nights. Nobody ever felt the need of air condition in their home till date. When the rest of the country is trying to figure out ways to escape from the brutal heat, Bangaloreans are busy enjoying a walk in the drizzle and the cool weather in the night. And yes, it is same throughout the year. Jealous enough? Then of course, the Ethiopian climate of the city makes it one of the best cities to live in. And that's all about the weather. Located on the Deccan Plateau is the city of Bangalore, the capital of Indian state of Karnataka.
It is the third largest city and fifth largest metropolitan in India. When we come to the population of Bangalore, it is well spread between various communities with Kannadigas taking the largest chunk of 42%. The rest are 20% Tamilians, 13% Telugites, 10% Keralites, 8% European origin, and 7% from other parts of India. This makes the city truly cosmopolitan. Cosmopolitan crowd which makes the city cooler than the weather. With many reputed colleges and universities, all big and famous IT companies, and a diaspora of students from all over the country and the world, Bangalore has the best crowd in India. Apart from IT, Bangalore is also the fashion capital of East. It has many fashion companies as Paris, if not more. With 212 software companies, 21 engineering colleges, among which is the Bangalore University that has whopping 57 engineering colleges affiliated to it, and the largest number of software professionals in the world. You can see why the city is called the Silicon Valley of India. Along with these highlights, Bangalore has many tourist attractions starting from Kengal Hanumantiya built within a Sauda to Tipu Palace, Lal Bagh, Kavan Park, and so on. 40% of the Bangalore's landscape is gardens, parks, and 50% lakes, ponds. Still now, it is greener than any other city of India. You will find trees on both sides of the road almost everywhere, which makes Bangalore pleasant to walk on road, and I am sure places like Indranagar, Richmond Circle, and MG Road will make your day. At the heart of the city is Lal Bagh, which covers an area of 240 acres. Apart from more than 1,000 species of flora and fauna, Lal Bagh is home to the Lal Bagh Rock, one of the oldest rock formations on Earth, dating back to 3,000 million years. If we are talking about the garden city, then it is impossible to skip the huge lung spaces like Kaban Park, spread across 100 acres of area with various species of plants and trees. Bangalore, as an 8-tier city, is developing as the most important commercial hubs in the country. So the city demands well-connected transport facility. Being the fourth busiest airports in India, Bangalore International Airport has multiple access facilities to travel to the city center. You can get private car rentals or hire cabs. You can also avail the bus services by the Bangalore Metropolitan Transport Corporation, that is BMTC, and travel to your desired destination in the city. Local transport in Bangalore is very easy and well organized. BMTC, which is the city's public bus service, the network is very strong and scattered throughout the city. BMTC runs more than 3,000 buses on major routes on all days. The government also expanded the metro rail service by connecting it to major areas in Bangalore. NH4, NH7, and NH48 are the major national highways connecting Bangalore to some of the India's major cities. While BMTC takes care of the bus services within the city, the Karnataka State Road Transport Corporation, that is KSRTC, takes care of the buses both inside and outside the city. When we come to the Volvo buses have nowadays become the most preferred mode of transport for public, as they are comfortable to travel and having network in all major routes across the city. Apart from this, taxis and auto rickshaws are also available. Next, when we come to the railway facilities, railway routes are well connected to almost all major cities of India from Bangalore, both by meter gauge and broad gauge rail services. The three main stations in Bangalore city are Majestic, and the next second one is Bangalore Cantonment, that is 8 km to Majestic, and Yeshwantpur, that is 10 km away from Majestic. Bangalore Majestic is well connected to all major cities in India, though journey to northern states are little time consuming. And that's all about the transportation in Bangalore. And when we move on to the culture, Bangalore is a southern city of India. Its culture is a mix of several Indian cultures. Indians from various parts of country have settled in this metropolitan city. They have carried their best part of their culture to Bangalore. Apart from other cultures of India contributing to the Bangalore culture, the city has a culture of its own. It has a mix of urban and rural forms of lifestyle. Most of the traditional Kannadigas prefer to live as per their tradition and culture. They have their strong influence in their lifestyle. On the other hand, you will also find a more urbanized style of living. Most of the people of urban Bangalore are working professionals and enjoy the nightlife of the city. Despite being a modern city, Bangalore has not lost touch with its traditions.
This is reflected in the various fairs and festivals that are celebrated in the city. Many of these are religious in nature. They owe their origin to the scriptures and mythological stories. The city comprises of a multicultural population. It habits people of all religions. The main religious groups living in the city include Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Jains. The most famous festival in Bangalore is Dasara. It falls in the month of October to November and marks the victory of good over the evil. The day culminates a 9-day fasting period of Navaratri in Hindu culture. The other festivals and fairs such as Mahashivaratri, Diwali, Karaga festival, Kadaleke Parisha, also known as Peanut Festival, Ugadi, Pongal, Travel and Tourism Fair, Groundnut Fair, and so on. With so much and many more, Bangalore culture is uniquely attractive. If you are visiting these excellent events, you are sure to notice and love to be a part of this diverse culture of Bangalore. The another important specification about Bangalore is that it has an active night culture and has over 800 clubs and bars. With a variety of sport bars, beer pubs, breweries, cafes, the city is nowadays referred as a pub capital of India. The most striking thing that welcomes a visitor to Bangalore is the graffiti-filled walls across the city. The beautiful wall paintings showcase the rich heritage of the city, and it is really my favorite. How many of you knew that the oldest temple of Bangalore is located right in the center of the city? Chokanada Swami Temple at Domblur is considered to be the oldest temple in Bangalore. In addition to this, there is Tipu Sultan's summer palace, the old fort at Devanahalli, a couple of prehistoric sites at Chikkajala, Hejala, and Savanadurga, the Bangalore Palace, and so on. Every 2 years, Bangaloreans are treated to a visual spectacle as a host of combat and civilian aircrafts from around the world showcase their prowess in the skies, held at the Yelahanka Air Force Base. So, don't miss that in the upcoming year. And next, the taste of food in Bangalore. And how do I miss that? Food is the most important part of every cosmopolitan city that most of the people look for. And I believe in this popular phrase, when you're in Rome, do as Romans do. I always try to grasp the local taste so that I can know more about it. That's what I did when I came to Bangalore for the first time. I straight away went to the MTR and Vidyarthi Bhavan to get the local essence of the food. It was out of the world and I want even you to enjoy the same. Just take a walk during the night through the streets of the Bangalore and pleasant aroma of the food that is prepared is no less tasty than the local and international cuisines at 5-star restaurants. The shops here do not have good seating arrangements, agreed, but eating here in the crescent moonlight with a cool breeze for company is an experience like no other. Street foods are the best thing in Bangalore that you cannot resist. For the sandwich lovers, you need to go to the Jayanagar. Even though they serve sandwiches in different varieties, it's the chocolate sandwich that has put this place on the map for sandwich lovers. Aside from the taste element, the reasonable price also adds to the endearment factor. Another place that you can depend on for South Indian fare, whether it be the crispy vadas or the rice idlis or kesari bath, never fear the word disappointment while you're here. And the place is Brahmin's Coffee Bar in Baswannagudi. Another place with different varieties of vada pav. Does that excite you? Yes, of course. Then the food in Indranagar saves you the best spectrum of the snack on offer includes Szechuan, paneer, aloo and more. Even though the names gives you the idea of vada pav alone, the burgers and french fries they serve are pretty good as well. The next shop, some of the best pani puris in Bangalore. And in a city where there are more than enough options for the famous street food, that's no simple feat to pull off. The other snacks you can enjoy here include aloo chaat, dahi puri and papadi chaat. Even this shop is located in Jayanagar. Dosa lovers swear by the name of Central Tiffin Room in Malleshwaram, with varieties of mouth-watering dosas and also idli, vada and puri that makes South India enduring to many, and this is one place where your sense of taste has nowhere to go. To savor some delectable street food without burning a hole in your pocket, you can't go wrong with Vivipuram Food Street. Rolls are quaint objects in Yeshwantpur.
They come rolled up and make your taste buds feel stretched out in a mat that is laden with all the taste it can take. Online food orders and home deliveries are also as much feasible as opting for street food in Bangalore. And I promise these items will leave you a everlasting memory in your mind, making you to remember Bangalore forever. When we go deep into the routine lifestyle of Bangalore, first thing anybody would agree is the Bangalore traffic. But Bangalore is one of the least polluter cities in India. In 1906, Bangalore became one of the first cities in India to have electricity from hydropower, powered by the hydroelectric plant situated at Shivanasamudra. Thus, Bangaloreans experience least electricity cut-offs among all the major cities, giving them the true feeling of living in a metropolitan city. Bangalore is in the center of South India. From here, there are hell of options for weekend getaway. Trekking, mountaineering, hill stations, jungles, beaches, everything is within 500 kilometers and easily accessible. All the best concerts in India takes place here. This is the perfect place for music lovers. And people here are hardcore music fans. The rock culture being amazing in the city, and they are really rocking. And other sites like Banargata National Park, Nrityagram Dance Village, Rangashankara, which promotes theatre in all languages, Corner House, the ice cream paradise has been delighting customers since 25 years. Last but not the least, shopping paradise from Commercial Street to Phoenix City, from Forum Mall to Bridge Road. Till now, I haven't covered even 50% of the Bangalore. There are lots and lots of exciting things exist to explore in the city. I just want you to get into the roads of the city and have your day. I guess by now we are planning to start a trip to Bangalore. And that's all about today's show. Catch you up in the next episode. Till that, this is your host Monica signing off you from Travel Bonanza. And you're listening to VIT Community Radio 90.8. Thank you. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. வானொலி ஒலித்திடுதே மனிதத்தை வளர்த்திடுதே சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே செவிகளை வருடுதே கவிதைகள் வார்த்திடுதே பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. Mix Bag, a program with no boundaries, a bag which fits everything. Yes, it's the program which features the mixture of all titles. So, tighten your earplugs for the program with no boundaries. Welcome friends, this is VIT Community Radio 90.8 and you are listening to the program Wake Up Now. I am Siddharth Verma. Wake Up Now is a show in which we discuss about various social issues deep-rooted in our society, their causes, consequences, case studies, and their best probable solutions. In this episode, we are going to discuss about illiteracy. Literacy and the level of education are the basic indicators of the level of development achieved by a society. A spread of literacy is generally associated with important traits of modern civilization such as modernization, urbanization, industrialization, communication, and commerce. Literacy forms an important input in overall development of individuals, enabling them comprehend their social, political, and cultural environment better, to respond to it appropriately. Higher level of education and literacy leads to a greater awareness and also contributes in improvement of economic and social conditions. It acts as a catalyst for social upliftment, enhancing the returns of investment made in almost every aspect of development effort, be it the population control, health, hygiene, environmental degradation control, employment of weaker sections of society. But in our country, there are still millions of children who do not have access to school. According to UNICEF,
Despite a major improvement in the literacy rate during the 1990s, the number of children who are not in school remains high. Gender disparities in the education persist. Far more girls than boys fail to complete primary school. As per Population Census of India 2011, the literacy rate of India has shown an improvement of almost 9%. It has gone up to 74.04% in 2011 from 65.38% in 2001, thus showing an increase of 9% in the last 10 years. It consists of male literacy rate 82.14% and female literacy rate is 65.46%. Kerala with 93.9% literacy rate is the top state in India. Lakshadweep and Mizoram are at the second and third position with the 92.3% and 91.06% literacy rate respectively. Bihar with 63.08% literacy rate is the last in terms of literacy rate in India. Now let's have a look on the various causes of illiteracy. Poverty plays a major role in illiteracy prevailing in the country. A huge portion of our population lies below the national poverty line, which indicates that they do not have access to the basic requirements of essential commodities, including food and water, for themselves or their families. If you do not even have a food to eat, how can you dream of going to a school? These families earn barely enough to feed their children a square meal a day. For them, education is a luxury they cannot afford. Secondly, the huge population of country puts a lot of pressure on the educational resources of country. Child labor, child marriage, untouchability and caste systems are the strong cause of large percentage of Indian children being denied even primary basic education. Child labor is rampant among poor families whose aim to increase their family income by sending out children to work from a very young age. Moreover, these children are forced into illegal early marriages and then saddled forever with responsibilities of managing a household family and work on their young shoulders before even gaining the maturity to fully comprehend the meaning of any of them. Malnourished and overworked, they lead impoverished life, cut from the mainstream education and productive employment, remaining ignorant and resigned to their fate. Many children are denied entry into the schools on the ground of caste and social standing, the ones belonging to the lowest ranks being forced to live separately outside the main village. Such ruthless segregation of humanity and exploitation of innocent individuals warps the very soul of our society, apart from contributing to the national illiteracy. Furthermore, the gender biasing of the society is a significant contributor to the illiteracy in India and in many other countries. Since the ancient times, the male child has always been prodded into education, while the female child is expected to remain at home and assist in housework, sewing, and cooking. No need was seen to educate her in equal terms or encourage her to read. Instead, she was to be married off as soon as possible and looked upon as a burden. Not until the modern age had reformers hailed the education and empowerment of girl child as necessity to build constructive and balanced society. Till date, rural India has not completely succeeded in treating its daughters equally in terms of respect and education. Such abominable biases and beliefs have restricted the growth of literacy and sharply skewed the ratio of literate females to males in the country. Such a lopsided statistic in the nationwide education is bound to have a dramatically negative impact on society and productivity. A section of our society has been unable to move with times, owing to generations of being ensconced by religious dogma or orthodox family practices. They reject modern education as a threat to their beliefs and way of life. Consequently, the children of such households are also deprived of the opportunity to study in modern schools and free their minds of meaningless conventions and conservative ideologies. Men have made religion and tradition integral aspects of their being, but they lose their purpose if we allow them to constrain our liberties and blind our minds to the virtues of new learning, innovation, and discovery. Geographical conditions also contribute to the literacy rate. If a family lives in a remote location like deep within Himalayan forest or in the arid desert land of Thar, they are often cut off mainstream civilization and all convenient facilities of education. This is true especially in the case of wandering tribes like the Warlis of the West and the numerous forest communities residing at the foothills of the eastern Himalayas. These tribes often follow shifting cultivation,
as a result of which they do not have any permanent dwelling place. Moreover, their culture and practices are so different from the mainstream that it is difficult to bring them in synchronization with modern society and provide them with similar kind of education. In addition to these factors, inadequate facilities, individual disabilities, attitude towards learning, immigration of educated individuals are also responsible for illiteracy. Now, let's have a look on the various steps taken in order to eradicate the illiteracy. The Sarva Shiksha Abhiyan, launched in the year 2001, was to ensure that all children in the age group of 6 to 14 years attend school and complete 8 years of schooling by 2010. District Primary Education Program, launched in the year 1994, has so far started more than 160,000 new schools, including almost 84,000 alternative schools. The National Literacy Mission, launched in the year 1988, aimed at attaining a literacy rate of 75% by the year 2007. Not only the government, but to eradicate the illiteracy, every literate citizen should also contribute in battling with the demon of illiteracy. Our motto should be, each one teach one, if we want to become a developed nation. Each one should teach one, if we want to become a superpower. Mahatma Gandhi once said, be the change you want to see in the world. So let us enlighten the world by bringing this change into our and everybody's life. In the next episode, we will be witnessing another social issue, analyzing its causes, consequences, and the part we can play in its eradication from the society. This is Siddharth Verma, and you are listening to the program Wake Up Now, and this is VIT Community Radio. Dear listeners, this is Mixed Bag at VIT Community Radio 90.8. Meet you next time with another episode of Mixed Bag. It's time to pick some words in glossary box with Miss Ahitya and VIT Community Radio 90.8. Salve, S-A-L-V-E, to make pain or suffering, especially in the mind. Synonym of the word salve is help, cure. Antonym of the word salve is injury, obstruction. And to use it in a sentence format, the only way he can salve his guilty conscience is by apologizing to the people whom he has harmed. To pick more words from glossary box, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. வணக்கம் நேர்ல, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோம் ஆயிரம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த பல்வேறு தகவலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு எந்த துறை சார்ந்த தகவலை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசுக்குள்ளே எழுந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த நம்பிக்கையோட இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் கேபி ஆனந்த், என்னோட இணைஞ்சிருக்காங்க நித்யராஜ், ரஞ்சித் குமார். நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி எந்த துறையை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக நம்ம எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு துறை. அந்த துறை இல்லைன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறது ரொம்பவும் கஷ்டமாக ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு மாதிரியான ஒரு துறை. அப்படி என்ன துறை அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துருப்போம், நம்ம தெருவில் இல்லை வேறு இடங்களில் ஒரு சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும், இல்லைன்னா தீ, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே தீர்க்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு துறையை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டின்றது பார்த்திங்கன்னா பல விதங்களில் இருக்குது. நம்ம பொதுவாக ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து அது மேலே ஊற்றுவோம், அது அணையும். அது அணையிறது இல்லாமல் அதை தாண்டி இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் செய்வோம். இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன வழிகளில் இந்த ஃபயர் சேஃப்டின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கொண்டு செல்ல முடியும், நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு அது எந்த விதங்களெல்லாம் உதவும் அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் இந்த ஃபயர் சேஃப்டி அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிட்டோம்னாலும் அதுக்குள்ளாக்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு ஒரு சில பில்டிங்ஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னும் போது அதுக்குள்ளேயும் அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில ஃபயர் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது, அதை கட்டும் போது ஒரு சில ஃபயர் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரியான சேஃப்டி எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் ஒரு பில்டிங்கையே கட்டி முடிக்க முடியும். அப்படி அந்த பில்டிங்கை கட்டி முடித்த பிறகு நம்ம அந்த சேஃப்டியை வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பராமரிச்சுக்கிட்டே வரணும். அப்படி பராமரிப்பு இல்லாமல் போகிற நேரங்களில் நம்மளுக்கு அந்த விபத்து ஏற்படும் போது நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரி செய்ய முடியாத ஒரு சில சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்.
அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைக்கெல்லாம் வரவே கூடாது அப்படின்னா இந்த ஃபயர் சேஃப்டி இஷ்யூவை நம்ம ரொம்பவும் கண்காணிப்போடு நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் 3 பேர் வந்திருக்கோம். நான் அன்பு தோழன் கேபி ஆனந்த், என் கூட நித்யராஜ் அண்ட் ரஞ்சித் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்குள்ளே வந்தோம். இப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, எங்கேயோ தீயணைச்சிட்டு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம். தேங்க்யூ சார். சுரேஷ் போஸ். சுரேஷ் போஸ், எங்கே போனீங்க மணரம்? அது நான் வரந்துட்டு இருக்கும்போது ஏதோ இடத்துல ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. உடனே நீங்கள் போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்து ஹெல்ப்லாம் பண்ணல, ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதுவும் கூட ஒரு பெரிய ஹெல்ப் தாங்க. நம்ம இப்போ ஃபயர் சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த, ஒரு தகவலை வந்து தீயணைப்புத்துறைக்கு சொல்கிறீங்கன்னா அதுவுமே கூட ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பு தான். அப்படி சொல்லும் போது ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும். என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க, அதை சொல்லுங்கள். என்ன மாதிரினா, இப்போது திடீர்னு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து கிச்சன் இருக்குது, கிச்சனில் வந்து பிளாஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. உடனே வந்து ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ஃபயர் ஆயிருக்குங்க. உடனே வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சரி அங்கே இருக்கிறவங்களாம் வெளியே வர சொல்லுங்கள். உடனே வந்து அந்த ஒரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் முதல்ல எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்காமல் முதல்ல அவங்க மட்டும் வெளியே வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்காணிப்போடு பார்க்கணும் அப்படின்றது போது, ஒரு தீயணைப்புத்துறைக்கு ஒரு தீ ஏற்பட்டுடுச்சு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறீங்க அப்படின் போது 2-3 விஷயங்கள் நீங்கள் ரொம்பவும் முக்கியமாக மனசில் வச்சுக்கிட்டே பண்ணணும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே வந்து இந்த ஃபயர் ஆச்சு, அதாவது அந்த தெருவோட பேர், லேண்ட்மார்க்கோட நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். அப்படி சொன்னோம்னா நம்ம அந்த தீயணைப்புத்துறை சீக்கிரமாக வரத்துக்கு ஒரு பெரிய உதவி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு. இந்த லேண்ட்மார்க் இல்லாமல் பல பேர் பல இடங்களில் குழப்பி விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் தெளிவாக ஒரு லேண்ட்மார்க்கை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு உதவி அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன கருத்தையும் சொல்லிடுறோம். ஃபயர் சேஃப்டியில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ ஃபயர் ஆன உடனே ஃபயர் சர்வீஸ் கால் பண்ணி வந்து அது பண்ணுறதுலாம் வந்து அந்த இப்போ எல்லாம் ரெகுலர் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் வந்து ஒரு பில்டிங்கில் வந்து ஒரு ஃபயர் ஆகும் போது நம்ம வீட்டிலே வந்து ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு அலாரம் ஒன்று வைக்கலாம். அதாவது வந்து ஸ்மோக் டிடெக்டர்னு ஒரு இன்வென்ஷன் இருக்குது. அது எப்படின்னா வந்து ஒரு இயர்லி வந்து 3 times தான் மெயின்டெனன்ஸ் தான். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஸ்மோக் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல உடனே வந்து அலாரம் கொடுத்து நம்ம அலர்ட் பண்ணோம். சொல்லுங்கள். ஆமாம், எல்லா இடத்துலையும் அது பயன்படுத்திட்டு வராங்க. ஆனால் எல்லா டைம்லையுமே மனுஷங்க இருக்க முடியாது இல்லையா? அதனால தான் வந்து இந்த சென்சாரை வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது எப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் வந்து அந்த ரூஃபிங் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸிங் பண்ணும்போதே வந்து இந்த அலாரமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுறாங்க. இதெல்லாம் இருந்தாலுமே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு நடவடிக்கை தான், முன்னெச்சரிக்கை தான். ஆனால் முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம செய்ய வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு 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 வீட்டில் வந்து ஒரு நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களோ இல்லை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம உடனே கவனிக்கணும். ஏன்னா எந்த நேரத்துலையும் எது வேணால் நடக்கலாம். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர்னு சொல்லுவாங்களே, வருமுன் காப்பது முன்னாடி வந்து செய்கிறது எல்லாமே நல்லது. அதுவும் வந்து நெருப்பு விஷயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபயர் ஆகிடுச்சு, நம்ம ஃபயர் சர்வீஸ் கால் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்மோக் டிடெக்டர் வந்து நமக்கு அலர்ட் பண்ணுது. அதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நமக்கு அலர்ட் பண்ண உடனே நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம், நமக்கு அந்த நெருப்பு வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் எது பண்ணோம் நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. என்ன பண்ணாங்க, உடனே வந்து வேல்யூபிளாக திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, இல்லை இப்போ பீரோவில் வச்ச நகை அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அதையும் தாண்டி முக்கியமான நம்ம என்ன பண்ணால் முதல்ல எல்லாருக்கும் அலர்ட் கொடுத்துட்டு முதல்ல வீட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வந்து சேஃப்டியாக வெளியே அனுப்பிட்டு பிறகு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும். அது முதல்ல வந்து நம்ம என்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொண்டு வரணும்னா வீட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் முதல்ல வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும். பிறகு நம்ம வேல்யூபிளாக திங்ஸ் டைம் இருந்தால் மட்டும் போகணும். சரி, நம்ம இவ்வளோ விஷயம் பேசிட்டோம். இந்த ஃபயர் சேஃப்டி பற்றி பேசும்போது நம்ம ஒருத்தரை பற்றி கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும். அது யாருன்னா இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர். இவங்களை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். எங்கெல்லாம் தீ பிடிச்சாலும் வந்து ரொம்ப வீரமாக அந்த தீ மேலே பயமே இல்லாமல் வந்து அணைக்கக்கூடிய சில நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். யூஎஸில் தான் வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்றவங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அவங்க வந்து எப்படி நெருப்பு அணைக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் முதலுதவி எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற விஷயங்களே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த துறையிலும் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த துறையில் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் ஃபயர் ஃபைட்டராக இருக்காருன்னு வச்சுங்க, ஃபுல் டைமாக ஜாப் பண்ணுறவங்க அதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு பக்கத்து ஏரியாவில் ஒரு ஃபயர் இன்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஃபயர் சர்வீஸ் வேனில் இருக்கிற கிட் எடுத்து போட்டுட்டு அவங்களும் வந்து ஃபயர் ஃபைட்டராக ஒர்க் பண்ணலாம். அவங்க ரிட்டையராக ஆயிருந்தாலும் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அதுக்கான பே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இது வந்து யூஎஸில் வந்து இப்போவும் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், இப்போ நம்ம ஃபயர் வந்து பிடிச்சிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது வந்து ஒரு 3 விஷயங்கள் இருக்குது. கெட் அவுட், ஸ்டே அவுட், கால் ஃபார் ஹெல்ப். அதாவது வந்து முதல்ல வந்து அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வெளியே வந்துடணும். அதுக்கப்புறமா அது கிட்ட போகக்கூடாது. ஏதாவது பொருள் இருக்குது நம்ம போய் எடுக்கணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்த்து அதை தான் வந்து கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும்.
சில விஷயங்களை நாமளே வந்து நம்ம பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் ஒரு நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு அது எப்படி அணைக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். முக்கியமாக இருந்தது தண்ணி தான் வந்து ஒரு அந்த நெருப்பு அணைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் கூட. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தீப்பிடிச்சோடனே துணியை போடுவாங்க. மேலும் மேலும் வந்து அந்த துணியை வந்து ஃபயர் பார்த்திங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாது, எதா போட்டு அணைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பட் அது வந்து மேலும் ஃபயர் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிரும். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணீர் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்துறது நல்லது. ஆமாம், தண்ணி ஊற்றினா கூட அதில் ஆக்சிஜன் வச்சு இன்னும் அதிகமாக பிளாஸ்ட் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆக்சிஜன் இல்லாத வாட்டர்லாம் இருக்குது. இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்லாம் வச்சு பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நார்வேல பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா சிட்டிசன்ஸுமே வந்து 10th முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இஎம்டி, அதாவது எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் ட்ரைனிங் அப்படின்ற ஒரு ட்ரைனிங்கை கொடுக்குறாங்க. இது மூலயமா அந்த ஃபயர் இந்த மாதிரி சப்போஸ் எங்கன்னா உடனே நேர்ந்துட்டா எப்படி அதிலிருந்து தப்பிக்கிறது, எப்படி நம்ம சேஃப்டியாக இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. நம்ம சார் சொன்னார் வந்து பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ப்ரிவென்ஷனோடு இருந்தால் தான் கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோட்டல்ஸ்க்கும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், காலேஜஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு க்ரிட்டீரியா கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனிக்கு அதுக்கான பர்மிஷனே கொடுக்கப்படும். ஒரு கிச்சன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயத்தெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கிறது ரொம்ப பெட்டர். நம்மளால் எண்ணெய் இல்லாமல் சமையல் செய்ய முடியாது. ஆனால் சமையல் அறையில் போதுமான அளவு இந்த கட்டை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், வுட் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஸ்டீல் மூலயமா வச்சுருந்தோன்னா ஃபயர் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் வந்து நாம் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது மூலயமா தான் வந்து நெருப்பால் ஏற்படுற விபத்துங்களை நம்ம தடுக்க முடியும். சரி, இன்னைக்கு நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் இந்த தீயணைப்பு துறையை பற்றி எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சில தகவல்கள். அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தீயணைப்பு துறைக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க, தமிழ்நாடு ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீஸ், அதாவது தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத்துறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சர்வீஸை வந்து தமிழ்நாட்டில் 302 இடங்களில் வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் வச்சு செய்கிறாங்க. மொத்தம் 302 ஃபயர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் இன்னும் 2 மீட்பு ஸ்டேஷன்ஸ், அதாவது மீட்பு பணிகளுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு மையமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது. அது ரெண்டும் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஒகேனக்கல்ல இருக்குது, இன்னொன்று வந்து கோத்தகிரியில் இருக்குது. ஸோ இந்த இரண்டுமே எப்படிப்பட்ட ரெஸ்கியூ ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவிலேயே ஸ்டேஷன், அதாவது இந்த ரெஸ்கியூவில் வந்து ரேங்கிங் அடிப்படையில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது நம்மளோடது தான் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய பெருமையான ஒரு விஷயமே கூட. இந்த இல்லாமல் மொத்தம் எத்தனை பேர் இந்த தீயணைப்பு துறையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 6700 பர்சனல்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கூடுதல் தகவல்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது இல்லாமல் இதோடைய ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னுட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹிஸ்டிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வரலாறை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இது 1908ஆம் ஆண்டு நம்ம வந்து மெட்ராஸ் சிட்டி ஃபயர் பேரிகேட் அப்படின்ற ஒரு பேரோட தான் இதை வந்து முதல்ல தொடங்கியிருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 5 கமிஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. 5 கமிஷன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு வகையில் அவங்க வந்து வகைப்படுத்தி இந்த தீயணைப்பு துறையை வந்து மேம்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு தீயணைப்பு துறைன்றது ரொம்பவுமே ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியெல்லாம் நிறையா கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஜிபிஎஸ் கருவிகள் பொருத்தியிருக்காங்க. இன்னமும் பல விதமான புது டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க. இது எல்லாமே எப்படி பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல வந்து தீ ஏற்பட்டுருச்சு, அதை அணைக்கணும் அப்படின்னும் போது அடுத்த ஒரு 15 நிமிஷத்துக்குள்ளாக எப்படியாவது ஒரு தீயணைப்பு வண்டியாவது அங்கே வந்துடும். அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முன்னேறின ஒரு தீயணைப்பு துறையாக இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடு தீயணைப்பு துறை. ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் தானே? கண்டிப்பாக. நாம் இந்த நெருப்பு அணைக்கிறதை பற்றி பேசும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசியே ஆகணும். இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் இப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த அலாரம் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கோம். இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ஃபயர் அலாரம், ஸ்மோக் அலாரம்ஸ் இதெல்லாம் இல்லைன்னு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். முன்னெல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும், ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஃபயர் அப்படின்னு வந்ததுன்னா முதல்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான விஷயம் எதுனா வாளி தான் இருக்கும். வாளி, மணல் இதை தான் போடுவோம். இந்த எக்ஸ்டிங்யூஷர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கள? அதான் மிஷின் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம சுரேஷ் பாபு சார் சொன்னார், ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால தண்ணி சப்போஸ் கேஷியஸ் ஃப்ளேம் வந்தால் வந்து தண்ணி ஊற்றினாலும் அது எரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு ட்ரை பவுடர்ஸையும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தால் வந்து நெருப்பு எரியறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நைட்ரஜனையும் அதையும் கலந்து ஒரு பவுடரை வந்து அந்த ஃபயர் மேலே போடும்போது ஒரு ஃபோம் மாதிரி ஒரு லேயர் அது மேலே ஃபார்ம் ஆகி நெருப்பு வந்து அணையறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இப்போது வீட்டில் ஃபயர் ஆகுறது பற்றி பல காரணங்கள் இருக்குது. ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலை வந்து எதுக்காக வந்து அதிகமாக ஃபயர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அது என்னென்னா, இப்போது ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்மோக் பண்ணிக்கிற டைமில் இந்த குளிச்சுட்டு பாடி ஸ்ப்ரே போடுற டைமில் வந்து அந்த லைட்ரும் வந்து இந்த பாடி ஸ்ப்ரே வந்து ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணோம்னா உடனே பிளாஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா எல்லா பாடி டோனருட்டுமே வந்து ஃப்ளேமபிள் தான்.
ஆமாம், அதில் வந்து ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து தீப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அடுத்த தடவை பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பயன்படுத்துங்க. ஐ திங்க் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு அனுபவப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வரும்போது படிச்சுட்டு வந்தேன். சரி, ஓகே. சரி, இப்போ வந்து நான் இந்த தமிழ்நாடு தீயணைப்புத் துறையை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன். தமிழ்நாடு தீயணைப்புத் துறையில் ஆண்கள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப அபரிவிதமான ஒரு சில வீர சாகசங்கள்லாம் செய்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. அது இல்லாமல் பெண்களும் கூட நம்ம தமிழ்நாடு தீயணைப்புத் துறையில் வந்து பங்கேற்றிருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா 2003 தான் முதல்ல ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து இந்த தீயணைப்பு துறையில் பங்கெடுக்கிறாங்க. அவங்களோட பேர் பார்த்திங்கன்னா மீனாட்சி விஜயகுமார். இவங்க வந்து டிவிஷனல் ஃபயர் ஆஃபீஸராக வந்து முதல்ல, அதாவது இந்தியாவிலேயே பெண் ஆஃபீஸர் தீயணைப்பு துறையில் சேர்ந்தது இவங்க தான். நம்ம விஐடி பண்பலையில் கூட அவங்க பேசியிருக்காங்க. ஒரு சில தகவல்கள் தீபாவளி அப்போ என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் இந்த ஃபயர் சேஃப்டி பற்றி அப்படின்ற தகவல்கள் அவங்க நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து 2003 முதல்ல ஒரு ஆஃபீஸராக வந்து நியமிக்கப்பட்டாங்க. இது தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரெல்லாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா பிரியா ரவிச்சந்திரன் அப்படின்றவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா 2வது பெண் ஆஃபீஸர் அவங்க வந்து இந்த தீயணைப்பு துறையில் இணைஞ்சிருக்காங்க. இது இல்லாமல் 2009 அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 8 ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பெண் ஆஃபீஸர்ஸு இங்கே வந்து தீயணைப்பு துறையில் சேர்ந்துருந்துருக்காங்க. அதுக்கு இல்லாமல் 2013 இன்னும் 2 ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்க தான் முதல்ல தீயணைப்பு வீராங்கனை அப்படின்ற ஒரு பேரோட 2013 2 பேரை வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு தீயணைப்புத்துறை வேறு லெவலுக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமாக ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு வரும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இதை தாண்டி இன்னும் பல தகவல்கள் நம்ம அறிவுமயிரம் நிகழ்ச்சியில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம். கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். நர்ஸ், அந்த பேஷண்டோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது வந்திருக்காங்களா? இதோ இருக்காங்க சார். டாக்டர், என் பையனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர். அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்க பையனோட பிளட் குரூப் ரொம்ப ரேர் குரூப். எங்க பிளட் பேங்க்ல அது அவைலபிள் கிடையாது. உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது இருக்கும், அவங்கள கொடுக்க சொல்லுங்க, கண்டிப்பா காப்பாத்துருவோம். என்னோட ரத்தத்தை எடுத்துங்க டாக்டர், என் பையனோட உயிரை காப்பாத்துங்க. நீங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்க. உங்களோட பிளட் குரூப் ஒண்ணா இருந்தாலும் எடுக்க முடியாது. வேற யாராவது? மாமா, கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருங்க. வேற எங்கேயாவது யார்கிட்டயாவது ரத்தம் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு வரேன். அப்ப நீங்க ரத்தம் கொடுக்க முடியாதா மாப்ள? நான் ரத்தம் கொடுக்கலாம் மாமா, ஆனா நாளைக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு ஆடிட்டிங் இருக்கு, அதான் பாக்குறேன். அண்ணே, மாப்பிள்ள சொல்றதும் சரிதான். நான் கூட 2 நாள்ல அபிஷியல் டூர் போறேன். கவலைப்படாதீங்க அண்ணே, நான் ஏங்க நீங்க வேற. அவரோட மாப்பிள்ளை தம்பி 2 பேருமே ஏதோ ஆபீஸ் வேலையை காரணம் காட்டி நழுவ பாக்குறாங்க. நீங்க என்னமோ முந்திட்டு போறீங்களே. நீங்க ரத்தம் கொடுத்தா உங்களுக்கு ரத்தம் குறைஞ்சு போயிடும்ல. ஏதாவது வாயை விட்டு வாங்கி கட்டிக்காதீங்க, அப்புறம் இருக்கு வீட்டுல பஞ்சாயத்து. தாத்தா தாத்தா, நானே அப்பாக்கு ரத்தம் தரேன் தாத்தா, என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்க சொல்லுங்களேன். தம்பி, நீ பிளட் கொடுக்கன்னு சொல்றது சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நீ ரொம்ப சின்ன பையன்.
உனக்கு 18 வயசு ஆனாதான் பிளட் டொனேட் பண்ண முடியும். டாக்டர், பிளட் பேங்க் வாலண்டியர் வந்திருக்காரு. அவர் பிளட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சீக்கிரம் வாங்க டாக்டர். உயிர் காக்க இரத்த தானம் செய்யுங்கள். முகம் தெரியாதவர் முகத்தில் புன்னகையை உண்டாக்குங்கள். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். நேரில் இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவமாயிரம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு தீயணைப்பு துறை, தீயணைப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த விஷயங்களில் எல்லாத்தையுமே பேசும்போது நம்ம வரலாற்று ரீதியாக ஒரு சில தகவலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்தது. அப்படி தேடி பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன். என்னென்னா, அது ஏற்கனவே இருக்க அதுதான் கண்டுபிடிச்சேன். முதல்ல இந்த தீயணைப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு சில பில்டிங் கட்டும் போதே ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸோடு கட்டுவாங்க. இந்த தீ இங்கே ஏற்பட்டுச்சுன்னா இப்படி தப்பிச்சு போகணும், இந்த தீ இங்கே ஏற்பட்டுச்சுன்னா இப்படி தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்ற ஒரு முறைகள் கட்டமைப்பாங்க. இந்த கட்டமைப்பு ஒரு கட்டிடத்திலேயே வடிவமைக்கும் போது இந்த தீயணைப்பெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து எந்த நாகரிகத்தில் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எகிப்திய நாகரிகத்தில் தான் இதை முதல்ல செஞ்சுருக்காங்க. அவங்களோட பிரமிடுகள் அதுலேயுமே கூட இந்த ஃபயர் சேஃப்டியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் முதல்ல இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க எந்த நாட்டில் இருந்திருக்காங்க, எந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்காங்கன்னு தேடி பார்த்தோம்னா, ரோம் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரோமானியர்களுடைய காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க. இதுதான் முதல்ல நம்ம ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு காலகட்டம். அதை பார்த்திங்கன்னா அகஸ்தஸ் அப்படின்ற ராஜா ஆண்டுகிட்டு இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் தான் இது வந்து உருவாகிருக்கு. இப்படி வந்து அவங்க உருவாகி அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான தீ அணைக்கும் போது அவங்களுக்கு அதுக்கான சன்மானங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அது வந்து வரி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. இதை தாண்டி முதல்ல அமெரிக்காவில் எங்கே வந்து இந்த ஃபயர் சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு வாலண்ட்ரி ஃபயர் கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது யாராவது விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முறையில் தான் இந்த துறையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா நியூ ஆம்ஸ்டர்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நியூயார்க்னு சொல்கிறோம், அந்த இடத்துல தான் இது வந்து முதல்ல செஞ்சுருக்காங்க. இதில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முதல்ல இவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்தது. பின்னாடி அவங்களுக்கு சம்பளம் இல்லாமல் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. 1853 சின்சினாட்டி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் முதல்ல அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டர் அப்படின்ற ஒரு பேரை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் பல தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு, தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல முடியாது. எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து எதனால் வந்து அதிகமாக வந்து ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் நடக்குதுன்னா, ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல், இன்னொன்று வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி மூலயமா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு லீக்கேஜ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா வந்து விபத்துகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் இன்கேஸ் வந்து அதிலே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, எல்பிஜி யூஸ் பண்ணுறோம், இன்கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் இந்த கேஸ் லீக் ஆகிடுச்சுன்னா, ஸோ வந்து அதுக்கான ப்ரிவென்ஷனை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும். ஜன்னலை திறந்து விடுறதா இருக்கலாம், இல்லை காற்று வந்து வேகமாக கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அதை கொண்டு போய் வைக்கலாம். அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம தவிர்க்கும் போது ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இப்போது மழை வந்தால் நம்ம போட்டுட்டு போகிறதுக்கு ரெயின் கோட் இருக்குது. இப்போ ஃபயருக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னா சில கிளாத் இருக்குது. அது வந்து யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது 1930லேயே அந்த வந்து மெட்டீரியலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். அந்த மெட்டீரியல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அபஸ்டோஸ் சூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா வந்து வெறும் ஃபைபர்னாலே வந்து அதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அலுமினியம் வித் கோட்டிங் ஃபைபர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இதை அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்களாம். இதை வந்து மக்கள்கிட்ட அதிகமாக வந்து கொண்டு சேர்க்கறதுல வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ சொல்லப்போனால் வந்து மும்பையில் தான் வந்து அதிகமாக இது போயிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா ஃபேக்ட்ரி இருக்கிற இடத்துல வந்து அதிகமாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அது அங்கே இருக்கிற லேபர் எல்லாரையும் போட வைக்கிறாங்களாம். ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரெஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நாம் இப்போ வந்து இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸோட ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்க என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு போவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம்.
அவங்க என்னெல்லாம் கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஷூ போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஷூ வந்து சிஎஸ்சி அப்ரூவ்டு ஃபுட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் தீப்பிடிக்காத ஒரு ஷூ. கண்டிப்பாக அவங்களோட கண்ணுக்கும் காதுக்கும் வந்து இயர்பட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, கண்ணுக்கு கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க, ஹார்ட் ஹேட் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, எரியாத ஒரு க்ளவுஸ் போட்டிருப்பாங்க, உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து கதவை உடைக்கிற மாதிரி சில ஹாமர்ஸ், அப்புறமேட்டு கத்தி, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. நெருப்பு வந்து மேலே ஃப்ளோரில் கூட எரியலாம். ஸோ வந்து கயிறு வந்து இன்ஜினியர்டு ரோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கயிறு வந்து எரியாது. ஸோ அந்த கயிறை கொண்டு போவாங்க. ரோப் கிராப்ஸ், அதாவது அந்த கயிறை வந்து நம்ம இன்னொரு ஃப்ளோர்லேருந்து இன்னொரு கீழே வரோன்னா அங்கே வந்து எங்கே கட்டணும் அப்படின்னு தேட முடியாது. ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்டாப் கிளிப்பு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை கொண்டு போவாங்க. அவங்க ஒரு சூட் போட்டிருப்பாங்க. அந்த சூட்டும் இதே மாதிரி ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் தான் கிட்டத்தட்ட. பேண்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ரெஸ்பிரேட்டர்ஸ், அதாவது இப்போது வந்து நெருப்புக்குள்ளே போகிறவங்க மற்றவங்கள காப்பாற்றணும். முக்கியமாக வந்து நெருப்புக்குள்ளே இருக்கவங்க தப்பிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அவங்க விடுற மூச்சு விடாமல் போய் நிறைய பேர் மயங்கி விழுந்துருவாங்க. ஸோ காப்பாற்ற போகிற இவங்க வந்து நல்லா மூச்சு விட்டால் தான் வந்து அவங்கள காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அதுக்கான ஒரு ரெஸ்பிரேட்டர் இருக்கும். லேடர்ஸ் கொண்டு போயிருப்பாங்க. அப்புறம் ஹை வெசிபிலிட்டி வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து அந்த நெருப்பை வந்து தற்காத்து கொள்கிற ஒரு உடை அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறமேட்டு வந்து அந்த தண்ணி கொண்டு போகிறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து வெறும் தண்ணி கிடையாது. அதில் வந்து சில பல ட்ரை பவுடர்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் வந்து அது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகும், நெருப்பு வந்து எரியாமலும் பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போது ஃபயரில் வந்து வீட்டில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போது ஒரு சென்செக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதிகமாக வந்து இறந்து போகிறதுக்கு நெருப்பால் இறந்து போகிறது இல்லையா, அங்கே வர அந்த புகையினால் வந்து சுவாசம் செத்து போயிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அதனால் ஃபயர் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து உள்ளே, இப்போ ஒரு ரூமில் இருப்போம், வெளியே தான் வந்து ஃபயர் வந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து உள்ளே அந்த புகை அதிகமாக வரும். உடனே ஒரு கிளாத்தை எடுத்து நம்ம வந்து ஹேங் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அந்த ஸ்மோக்லேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். சரி, இப்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து வரலாற்றிலேருந்து இன்னும் ஒரு சில தகவல்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன். முதல்ல ரோம் நகரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபயர் ஏற்பட்டுச்சு. அது எப்போ ஏற்பட்டுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா 64, அதாவது கிறிஸ்து பிறந்த 64வது வருடம் வந்து இந்த ஃபயர் ஏற்பட்டுச்சு. ஜூலை 18, 19 இந்த 2 நாள் மட்டும்தான் இது நடந்துச்சு. இது வந்து ஒரு அர்பன் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அர்பன் ஃபயர்னு பார்த்திங்கன்னா நகரத்தில் ஏற்பட்ட முதல் தீ விபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து இன்னொரு அடைமொழியும் கூட கொடுக்குறாங்க. என்னென்னா கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரோமில் நடந்த ஒரு பெரிய தீ விபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் அப்படி என்னென்னலாம் அழிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீரோ அப்படின்னுட்டு ஒரு மன்னன், அந்த மன்னன் வந்து அந்த நாட்டை ஆண்டுட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த ஒரு ஃபயர் ஏற்பட்டுச்சு, இந்த ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டுச்சு. இது கண்டினியூஸாக 6 நாளைக்கு இதோடைய பாதிப்புகள் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த மன்னன் என்ன பண்ணார் அப்படின்றது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்ருக்கோம். அந்த நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப அசால்ட்டாக உட்காந்துருந்தோம், என்னப்பா நீரோ மன்னன் ரோம் நகரம் பற்றி அறியும்போது நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்த மாதிரி உட்காந்துட்ருக்கியே அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதே நீரோ மன்னன் இந்த மாதிரி தான் உட்காந்துருந்தார், அமைதியாக அந்த தீ அணையட்டும்னு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான தீ விபத்துக்கள் எதுவுமே நடந்தது கிடையாது. முதல் அர்பன் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஃபயரை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. இதை தாண்டி இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்றவங்கலாம் உருவாகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்னா ரொம்ப ரொம்ப காலம் கழிச்சு, அதாவது 18ஆம் நூற்றாண்டு 17ஆம் நூற்றாண்டில் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது இங்கிலாந்தில் நடந்த ஒரு தீ விபத்து. இந்த தீ விபத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு தீ விபத்தாக இருந்துச்சு. இதில் 87 சர்ச்சு எரிஞ்சிச்சு, 13,200 வீடுகள் எரிஞ்சிச்சு. மொத்தம் ஒரு 70,000லேருந்து 80,000 மக்கள் வந்து இடப்பெயர்ச்சி பண்ணாங்க. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சு. இது எங்கே எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேம்ஸ் நதி கரையில் தான் நடந்துச்சு. 1666ஆம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் முதல் நாள் ஆரம்பித்தது. கிட்டத்தட்ட 8 நாட்கள் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த தீ விபத்துக்கு அப்புறமா தான் லண்டனில் இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்களோட தேவை வந்து முக்கியமாக தொடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அவங்கள வந்து இதுக்கப்புறமா தான் அசைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்றது ஒரு கூடுதல் தகவலாக இருக்குது. கரெக்டாக சொன்னீங்க. இப்போ இருக்கிற வந்து நம்மளோட பாடத்திட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான அவசர காலத்தில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து தப்பிக்கிறது, முக்கியமாக வந்து ஃபயர் வந்துடுச்சுன்னா வந்து ஃபயர் பிடிச்சிடுச்சுன்னா எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். நிறையா வந்து கமிட்டி இருக்குது, நிறையா வந்து என்ஜிஓஸில் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. விருப்பப்பட்டு போய் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க இருக்காங்க. பட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் வந்துச்சு. பர்டிகுலராக ஒரு பில்டிங் எழுப்புனேன்னா அங்கே வந்து நிறைய விதமான எப்படி வந்து ஃபயர் சேஃப்டி விஷயமான வந்து லேடஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து படிக்கல் அமைக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லை சென்சார் அமைக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதோட வேலிடிட்டி முடிஞ்சிருச்சா, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்து வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதன் மூலிமா ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ யங்ஸ்டர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டு போகணுன்னு நான் சொல்கிறேன்.
சரி, இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பலவிதமான தகவலில் பார்த்தோம். இது எல்லாமே எதை சார்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீ விபத்துக்கள், இந்த தீ விபத்துலேருந்து எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான பல தகவல்கள் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்கோம். இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கணுமோ, நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே ஈடுபாடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணும். ஒரு இடத்துல தீ ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு ஒரு சில தீயணைப்பு வீரர்கள் வரணும்னா நம்மளுடைய பங்களிப்பும் அதில் இருக்கணும். அதனால் உடனே ஃபோன் பண்ணி எந்த இடம் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டோம். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது அறிவமாயிரம் நிகழ்ச்சி. அறிவமாயிரம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு தகவலை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி இன்னொரு துறை சார்ந்த பல்வேறு தகவலை இன்னொரு அறிவமாயிரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு தரத்துக்காக நான் கண்டிப்பாக வருவேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழியை கொடுக்குறேன். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த். என்னுடன் இருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ் போஸ், நித்யராஜ், ரஞ்சித் குமார். நன்றி நேர்களே. It's time to pick some words in glossary box with Miss Sahitya and VIT Community Radio 90.8. Pathos. Pathos. The quality that touches your feelings and emotions. The synonym of the word pathos is pity, sorrow. Antonym of the word pathos is happy, enjoying. And to use it in a sentence format, the film was full of pathos and most of the people were crying at the end. To pick more words from glossary box, stay tuned to VIT Community Radio 90.8. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாங்கே. மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.